Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Mtembei TV, open forum political discussion show, a show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. A lot taking place as the eve to Jacaranda rally called by AZIMIO Brigade, led by Raila Odinga. The clock is ticking and the crowds are swelling. What is happening in this great country? Well, let us look at this keenly, and Kenyans seem to have decided to take matters in their own hands. Who will blink last? Is it Kenya Kwanza or Azimio? This seems to be the battle of Armageddon. I invite all of you as we begin to look at this keenly, dissect it, make it understandable, and make every Kenyan be able to flow with all that is happening in this great country. God bless you wherever you are. Thank you so much. Let us begin to invite each other into the discourse tonight as we weigh in on all political matters, spiritual matters, and otherwise, even as we ensure that no Kenyan is taken advantage of by the elites or otherwise. Karibu kila moja, tumakinike pamoja, hakikisha kwamba unakaribisha wawili watatu. We are live on Mtembei TV official page. We are live on Mtembei TV YouTube channel. And we are live on Sound Candid Talk YouTube channel. Let us all flow together, learn everything we must learn, take responsibility for our country needs us to stand and be counted. Thank you so much. I salute everybody who is joining into the show fast and furious. The link to use to get in the studio is now available in the comment section. All you need to do is click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you will be in this space for us to get talking. It's wonderful to see all of you. Please let us keep inviting each other. Let that number keep rising, and let every Kenyan be on the cutting edge as far as our politics are concerned and the way the leadership of this country is determined. A question we are asking tonight is, are AZIMIO governors joining William Ruto or deceiving him? From the look of things and the ruling and the determination and the announcement by the AZIMIO leadership, brigade, top brass leadership at Kamkunji, are the governors dancing with William Ruto? Are they deceiving him or they are really joining him? Look at this keenly. Let us learn together. Let us all flow as we look into this keenly. Asante sana kila mmoja. Fatan Abdullahi Muhammad, karibu sana. Hi to you. Thank you so much. John Dinda, karibu kwa show. Asante sana. Due diligence, thank you so much for your faithful continued support. Tuko pamoja. Asante sana. Si Prosa Odhiambo, hello to you. Thank you so much. Njunge Wangi Dae Wakidae, sorry. Njunge Wakidae, karibu kwa show. Asante sana. Asaf Max Okoth, Jacaranda tomorrow. Asante sana. Siro Dumo, you're welcome to the show. Confess Musilu. Tomorrow it will be the end of Kusimia. I don't know what that means. AZIMIO family VP, tupatane Jacaranda mapema. Lums Chandai, karibu kwa show. Jairus Malaya, you're welcome to the show. Thank you so much. Kuna Boniface anasema with who idiot. I don't know who you are referring to. Henry the priest, tax collector Sakias is killing us with too much taxes. Haya ndio hiyo jina mpya sasa kutoka kwa nabii, tumemtafutia jina lingine, anaitwa Sakias the tax collector. Haya, mambo ni kama hayo, tumakinike pamoja tunapoanza kipindi hiki, na usiachwe nyuma, karibisha wawili watatu ili kila mmoja amakinike.
kuna Roka nani Kank. Wow, I hope I'm pronouncing that right. Maurice Nyamai, karibu kwa show. Ryan Richard, welcome to the show. Kuna Jairus Malaya, you welcome. Kuna Luther Martin. Ushenzi, we belong to the government. Okay, karibu sana. Karibu kwa show. Kuna nani Gitonga wetu huyo. Karibu sana. Trufosa Lai, karibu kwa show. Kuna Samila Lenino. Kila kitu ni bidii. Thank you so much. Elizabeth Anyango, karibu kwa show. Kuna Masore Omamo. Okay, welcome to the show. Boniface tumekuwa na yeye hapo juu. Jeremiah Muniafu, karibu sana. Jeff Mumanyi, you're welcome. Kuna Paul Ombati, nani huyu mwingine? Felix Kimanzi, Cosmas Owino, Solome Mbone, asante sana kwa kuona siku nyingi, karibu kwa show. Alafu of course mzee wetu Michael Ngige, after Jacaranda, moja kwa moja Ikulu. Ruto atokee mlango wa nyuma ya Ikulu. Basi mambo ni kama hayo, tumakinike pamoja. Kuna Franco Koth, of course kuna Mangi Evans, Laf George Obado. Welcome everybody, thank you. Let us start together as we ventilate on matters, our politics, and Jacaranda, of course, as we proceed further. Kuna hungry, you're behind the curtains, what's happening, and you're locked in with two gadgets. It is not possible for that to be done, so we must get rid of one. And then we want your picture, please. We want your camera on so that the quality of the video is sustained, especially for those who watch this after we are done. Karibu sana kila moja, tumakinike. So hungry, we need you on camera. We need you on camera before we add you to the screen. Put on your camera, please. We need that done. The link is available in the comment section. To join tafadhali, tukamakinike pamoja, tukajifunze kwa pamoja. Mambo ni kama hayo, Jacaranda imeiva. Kuna magavana kadhaa anaitwa nani wa Azimio ambao wanakaa kana kwamba wana join William Ruto. So swali usiku wa leo ni kwamba, are they really joining William Ruto or they are deceiving him? Because this chess that is being played right now is high tech international politics. You never know whether your ally is your enemy or your enemy is your ally. And so I need us to ventilate in these. Are these AZIMIO governors really joining William Ruto, or they are taking him for a ride only for them to turn around? Well, let's get talking. Thank you so much, Sister Rhoda. Namna gani lakini? Dada Rhoda, mitambo imekataa. Pole, rekebisha, wacha tusikilize huyo hungry voter. How are you, sir? Good to see you. Habari. Iko salama. Jacaranda haiji imekuja. Nataka tu nitoe maoni yangu kama mbunge Alimuru mapema kwa sababu I want to be a Jacaranda by 5. Good. Nataka niwe hapo 5:30 hapo ndio tuweze kutukuma hii serikali nje. Unajua lazima baba, sisi hatujari hao watu wanataka kusupport hata waende wote. Watu wache na Raila Amolo Odinga. Kenyans don't need to be bought. Hata hawezi to afford. In any case, how much can he buy Kenyans? He can buy the leaders, because most of the leaders we have today, Bernard, Mr. Speaker, they are very hungry. Yeah, they are very hungry like me, but they are not angry and hungry like this voter called Peter Kamau. Mr. Kamau is very angry and hungry. Niko na njaa na niko na hasira.
na hiyo njaa na hasira ndio zinanipeleka Jacaranda kesho. Kwa hivyo they might take it lightly, they might blush it out, but Kenya is waking up. The journey has started, and I'm telling you, after tomorrow and the many series of rallies that are going to come, somebody is going to feel the heat. You know, I think stupidity is something very wrong. It's like a disease. Number one, the economy is not working. Number two, the dollar is rising up. Number three, there is hunger in the country. Number four, many people are not even yet paid. Number five, county have not been staffed. They have been staffed their funds. Number six, there is no taxation. People are not, the tax is falling down. And then, hata nasikia hata Deraru wamesema they are not going to be printing money. When you have such kind of problems, as a wise leader, do you go and start abusing the opposition, abusing people, telling them ati sijui nini, mukuje, mimi siko intimidated? You know, stupidity. Na mimi nawaambia Ruto anajikaranga na mafuta yake. I'm loving what I'm saying. Tomorrow we are going to start in the CBD, singing songs of revolution, songs of liberty. And I'm telling you, for the first time in history, for the first time in Africa, a country is going to liberate themselves. We are truly going to be liberated. It is not the freedom is coming of Kenya Kwanza, of jokes. It is freedom is coming for real, where we shall not be a country like who Kenyans. Unajua kuna Wakenya wa malambiri, bwana speaker, Wakenya ambao wanasindikiza wengine na Wakenya ambao wana own Kenya. Ati siku hii the only percentage of people who can afford a mortgage, it is 2% out of 50 million people. That leo hii mtu ambaye anaishi Kenya, in the borders of Kenya, a person who can afford 3 square meals, it is only 10%. Ati leo hii watu ambao wanaweza ajiriwa ama wako na kazi formal, it's less than 10%. Mimi nataka kuambia it is time. Sisi tunaishi Nairobi, lakini sisi ni watu ambao tuko na shida hapa Nairobi hata kuliko wale wako vijijini, kwa sababu despite the fact tuko na masuti na viatu zimeng'ara, tuko na njaa, tuko na shida, na kuna watu wanatapikia kama Rigathi Gachagua. Kila siku ni kufungua mdomo, kutukana mzee Raila Odinga, kutukana ambao wakuwa katika mlengo wa Kenya Kwanza, kutuambia sisi ambao hatukuamini, sisi ambao tulikuwa Kenya sisi ambao tulikuwa Azimio, sisi ni watoto wa shetani, na wale ambao walikuwa Kenya Kwanza ni watoto wa Mungu. Na ndio ati Mungu sisi tukalekezwa na shetani kuvutia Raila kwa sababu yeye ni mchawi, sijui ni nini. Sasa ninaona news, watu hata wale wanafungua shule wanalia huko Kirinyaga, kuna njaa kila mahali. Inamaanisha ya kwamba hiyo story wanatuambianga ni kitu ambayo iko fiction, iko kwa akili yao. Kwa hivyo kesho tunaenda ndio tuweze kufukuza Zakayo. Unajua hako juu ya mti. Nasikia anasema KRA itoshe ushuru hata ukitoa Makamasi. Ukipatikana na Makamasi town, unashikwa unatoa ushuru. Ukipatikana wewe ni mchafu, unashikwa na KRA, unatoa ushuru. Zakayo atashuka.
ndugu zanguni. My brothers, Shakayo is coming down. I think ako juu sana, anafikiri hatuwezi fikia Sakayo. Sakayo, shuka chini. Acha kutuongeleshea ukiwa juu ya mti. Why are you talking to Kenyans when you're on top of a tree? Therefore, fellow Kenyans, I know this is the introduction. Let us meet very early in the morning. Wear blue if possible. Get a green leaf or pamphlets symbolizing peace, because we are going to be very peaceful. Any white ribbon, peace. We are going to do what we call peaceful balazas. Hakuna mtu anapiga mwingine, because hakuna hii rally si ya kabila fulani, si ya Wajaluo, si ya Wakikuyu. Hii ni ya Wakenya. The biggest percentage of Kenyans that are suffering, that cannot afford a 3 square meal, that cannot take children to school, that have no jobs. These are the people who are going to be there. Kama we hauna kazi, hauna kitu unafanyanga, unaamkanga, unaenda kwa Kikuyu anasema mngetho, unaenda kuhesabu magari, ama unaenda kukaa pale Hilton ile kona ya Hilton. Ni wakati wako wa kujiitishia freedom. Wewe ndio tunaita mkutano. Na kama wewe uko katika depression, najua Kenya, by the way Bernard, I know kuna kitu inaitwa mental illness, but mimi naweza kuambia mental illness ya Kenya ni pesa, hakuna kitu kingine. Watu ukipatia kazi hakuna shida wako nayo ya kichwa. I'm telling you the truth. Some of these people are just under depression because they have nothing to do, and nyumbani wanagojewa wapeleke kitunguu. Nitarudi baadaye because maneno ni mingi, bwana speaker, lakini tunaomba Wakenya wapenda amani wakuja kesho. Sawa, asante mheshimiwa. Mambo ni kama hayo. Jacaranda kumeiva, naambiwa kushaanza kufurika, so ukichelewa shauri yako, utapata nafasi, na lazima Wakenya wakutane wajadili masuala haya ili tuchague nchi itaongozwa vipi. Hakuna haja watu wachukue wengine kwa wajinga na wao werevu sana. Hiyo basi inasema Sakayo shuka upesi, sio shuka tu, shuka upesi. So kutakuwa na kushuka upesi, wapende wasipende. Haya, karibu Roda, mitambo imekubali. Leo nitasema sasa, sama dadi yule alisema jana, kesho mambo mapambano, wasichana musilale, wando mapambano. Kesho ni mapambano, mjitokee wote, Wakenya wote pahali mko, every county mtoke, muongee vile mnataka, mudemonstrate. Whole Kenya, whole Nairobi is a constitution to do demonstration, na msiogope RUTO. Mchukue nini, mchukue vilongo, mwende mko mkasema sisi tunataka haki yetu, hamtoki. Hasa mkitaka kwenda, mwende State House, museme mnataka haki yenu, na mubebe bendera ya Kenya, mnasema tunataka haki yetu. Ile unakumbuka those days tulikuwa tunaweka bendera chini? Unakumbuka those days when we were in the primary school? There's a song we used to sing. Mnaiba hizo songs ziliiba those days, kwa sababu huyu jamaa, he doesn't care about Kenyans. He think about himself. He doesn't care about you. He doesn't care about the border. He doesn't care wa mama. He doesn't care wasichana. He doesn't care he doesn't care. He think about himself, and every time he talk is lies. Anadanganya nyinyi wote. Huyu mtu vile ametupeleka, huyu jamaa ametupeleka bali sana. Anaturudisha kule tulikuwaga 2007, vile tulikuwaga na war problem with the tribal problem.
Sasa tuko sama sai kwa sababu alikuwa anafanya hii nini tribalism. He's very tribal guy. He think that we are stupid. We're not stupid. We know what he was doing. Leo tutaongea bato ya chakula nini pesa, lakini kesho nyinyi wote wa vijana youth na wababa mjitokee. Na nasema watu wote, every community, sisemi Luo community, all community, if you love your country, stand still together. Nyinyi wote mtoke. Si kusema ati ni Luo tu, watu wote makabila zote mtoke, tutoe huyo mtu kwa State House. Vile ametudanganya nini, amechukua he take our akaiba kura zetu, na mimi sijui vile aliingia kwa state. By the way, I don't know how he win. I don't know. And I remember huyo jamaa alisema ati nobody win or lose because he knew that he was not winning elections. Alikuwa ameimba. He knew that the election was not free, fair and credible. Alikuwa na jamaa ya kuchezea. Sasa kesho museme wastana musilale. I wish I could be there. I could join you. Mimi nakoga fire. Mimi siogopangi mtu. Mimi siwekangi niwoga na nani. I don't fear anybody. I fear kesha mjitokee. Msiogope huyo mtu nani. It's you are Kenyan and you're fighting for your country. You have rights. Thank you. Thank you, Rhoda. Thank you. That is the spirit, and that is how Kenya was delivered from the hands of wabeberu. So hakuna kusalia nyuma, kila mtu mstari wa mbele. Inji hii mpaka kieleweke, lazima kieleweke. Chebukati na kurutu zake wote lazima watatubu. This time round is not business as usual. So let everybody be on the lookout. Thank you. As you join into the discourse, please make sure you invite 1, 2, 3, 4 people to join into the discourse. We are live on Mtembei TV profile page on Facebook, Mtembei TV YouTube channel, and Sound Candid YouTube channel. Make sure that you follow whatever channel that fits you well, and as you watch, invite somebody else to watch with you. Participate into the program. Don't be left behind. Things are happening so fast. You must keep following in order to remain on the cutting edge. Asante sana. Tumsikiliza nyumba tukisonga hivyo tafadhali. Dakika 2-3 ili tusichukue muda sana. Line isikuwe imeanza kuwa mrefu. Amjambo bwana. Hatujambo, vipi lakini? Salama sana Bernard, mnaendeleaje? Tuko poa ngangari hapa. Mimi nimesalimia kila moja na Roda pia na hao wengine. Tunashukuru kusikia maoni bwana. Unajua hii maoni inatutia nguvu. But to be honest, Bernard, you brought me back to the show. Because I don't know what RUTO is thinking or what is planning to do, because last time Gaucho was arrested, and I think William RUTO think he can scare the people of this country using the police. I want to tell him that Raila Odinga started dealing with the police when the police was wearing shorts. Not today, they are wearing trousers. Long time ago, the police were wearing shorts. That is where Raila Odinga started dealing with the police. So let what is thinking cannot scare us in whichever way. Second, I want to ask a simple question. William RUTO told us that in 1 week, 7 days, the 2 kgs of flour will be 70 shillings. Just recently, I saw something that 1.5 billion
was taken to Gachagwa's wife's church. I don't know whether you're aware, Bernard, or I'm the one who showed that, but I want to tell William Ruto that you can fool Kenyans today, tomorrow, but you cannot fool them every day. Yeye ndiye alituambia wajinga waliisha. Alisahau kuwa yeye ndiye alibeba hawa wajinga, werevu wako huku. This time Ruto ataipata hii kitu ngumu sana, na hii katiba tuko nayo inaturuhusu kufanya yale imepangwa kufanyika, na kuna watu wamejivolunteer. Sisi huwa tunasema kama mbaya. So between Raila Odinga and Ruto, who will lose? That is my question. So whether he has decided to use the police or not, let him know that the people of this country, they have decided and you cannot change their minds. Kama vile nilisema awali last time, hawa watu hawana pesa na hawana kazi na wako na njaa. Ukileta polisi ni nini watafanya? Hata polisi pia ni binadamu, kama vile anatuambia KDF, Kenya Defense Forces pia ni Wakenya. Hata hawa wengine ni Wakenya. So akiwatumia kututisha, kutuambia sijui itakuwa namna ile namna hii, haitafanya kazi huko. Yeye akaya akijua Wakenya wameamua. Na Wakenya, wewe ukitaka kuwaua wewe waue, utaua wangapi? Wale watabaki wataenjoy life. Tunasemaga hakuna kitu kizuri inakuja rahisi, na ukitaka kitu kizuri lazima ujitolee. Sasa hawa Wakenya wakijitolea, wewe ukitaka kuwaua, wewe waue tu, but ukweli tutakwambia. Hii katiba Ruto alituambia vizuri, huduma namba. Uhuru Kenyatta alikuwa anaharibu pesa, yeye sasa anarudisha huduma namba. Sio pesa anaharibu, hataki kuharibu. Kwa hivyo asituone sisi ni wajinga. Sisi tunaongea polepole, mkutano itafanyika na ngojee matokeo. Na atashangaa hizo vitu wana plan, sijui bibi ya Gachagua anataka kwenda kutumia hiyo ground ya Jacaranda, sijui hiyo ni nonsense. Hata wakae namna gani, watu watakaa hapo. Na huyo mama kama yeye anahubiri, awachane mambo ya siasa, yeye ahubiri. Maneno ya Mungu na siasa asichanganye. Na kama bwanake ndiye anamdanganya changanye siasa na Mungu, awachane na sisi. Uwanja ni mingi, aenda tafuta uwanja mwingine afanye mkutano. Hiyo ya Jacaranda awachie wenyewe. Mimi sina mengi kwa sasa, nitarudi baadaye. Sio, asante nyumba. Hiyo habari mimi naipata kutoka kwako. Ati bibi ya Gachagua anapeleka mkutano wapi? Lini? Ati kesho Jacaranda. Ambia yeye akae Mathira. Watenda dhambi wako Mathira wengi kuliko hapa Nairobi, asitusumbue. Wacha Reverend Seth aingie. Reverend, karibu. Jambo wa Kenya, na wasalimia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Vipi uko dadi? Nilikuwa nimejeruhiwa kidogo, lakini nimerudi sasa. Niko tu na story, a Bible story, japokuwa nyumba amesema wachungaji wabaki kwa madhabahu, lakini saa zingine madhabahu inasaidia mambo ya siasa. Sasa mimi niko tu na story moja ambayo nataka kushare tu, alafu ni wache. Daudi mfalme alikuwa na kasichana anaitwa Tamar. Tamar means palm tree. The same Daudi alikuwa na kijana aitwa Amon. Basi huyu Amon alikuwa na kijicho, alikuwa na tamani sana Tamar, na alikuwa anatamani tu kumchafua. Sasa huyu Tamar nataka kumlinganisha na Kenya.
Sasa Amnon ni huyo mtu wenu, huyo Asla ndio Amnon. Sasa najaribu kusema Ruto hana nia njema na Kenya. Aya, huyu Amnon alifanya nini? Alijifanya vile Ruto anajifanya. Mwishowe alimchafua Tamar. Alipomchafua Tamar, basi Tamar alikuwa na nduguye. Huyo nduguye alifanya deadly plan. So ni wakati wa Kenya kufanya deadly plan from tomorrow, mpaka ieleweke, kwa sababu jambo ambayo Ruto amefanya ni mbaya kuliko, yani it just can only be compared with somebody who is raping a woman. Our pride has been raped na huyo bwana Asla, na ameirape pride yetu akiwa amesimama kwa madhabahu, anashangiliwa na wenye kola kama Pastor Ben. Lakini semi wewe you are a good man, you are the remnant we have. Sasa Ruto ana nia, na John 10:10 pia ina describe Ruto's philosophy: steal, killing and destroy. It is not a theology, it is a philosophy. So Ruto has got bad philosophy. And then what can we do? The only thing we can do, we can rise to the occasion. Vile Absalom alifanya. Lakini sisi hatuta rise kumwaga damu. No, we will rise up to defend democracy, because democracy majority rule. Lakini kwa Ruto ni demokrasia yake ni watu wanne: Chiloba, Kome na yule mwingine sijui ni nani. But demokrasia yake ni watu wachache. So we have to stand tomorrow, claim our dignity. Kenya is Tamar. Tamar is a beautiful girl, the pride of David. Kenya is our pride, and we cannot let Amnon to defile our country. We must rise up. We must rise up. Kenyans must rise up. Rhoda, rise up. Because if we don't rise up, I wonder how the generation to come will be. Mr. Nyumba, come hatuta rise when Raila is still alive to restore the democracy, the rule of the majority, then our children are in trouble. Because if we don't rise up, Ruto will leave Ruto to the power. That Ruto ambayo Ruto ataachilia, pia ataachilia Ruto. So it will be something which ambayo inaendelea. Unaenda unapiga kura yako haisabiki. So it's our moment. Is our moment, na hatutaki mambo ya handshake. Hiyo nimesikia watu wa Jacaranda wamezungumzia. Leo nimesikia jambo moja wametamka eti Jacaranda is the testicle is the testicle ya baba. Kwa hivyo mambo ya Jacaranda mimi naunga mkono, na mimi nasema kweli ni testicle ya baba, na ieleweke ya kwamba Kenya is a democratic country, and mambo ya kudhulumiwa, kurepiwa na William Ruto hapana. Ni hayo tu wanabunge, lakini lazima tusimame to protect Kenya and to leave Kenya in a better hand. Hii mkono wa Ruto nile ya John 10:10. We won't allow Ruto's philosophy in this country. Mbarikiweni sana. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. We appreciate that, and that's clear. A thief cometh but to steal, to kill, and destroy. We will not allow our country to be stolen, to be killed, or to be destroyed. It is about time that we did the right thing, because it is right and it helps everybody
when everyone does what is right. Nimeona nani huyu Edgar Handsome wa Nyahururu anasema niko Jacaranda. Yaani kuna watu wanalala Jacaranda. So yule mama anataka kuleta crusade, sijui atapitia wapi, lakini cha muhimu ni kwamba ajaribu kwingine. Viwanja tuko nazo nyingi sana, na kama haoni viwanja basi yeye ni supporter William Ruto. William Ruto alipromise stadiums ngapi? 47. Amchagulie moja tu atumie, na sio Jacaranda. Na kama ni injili ya kweli tutaijua. Cha muhimu kila mmoja amakinike. Naomba tu tafadhali ukitupata kusaidia mwingine atupate. And if you have not subscribed to Sound Candid Talk, please do so. We need that channel to build up. We have crossed over, yesterday we were at 1,200. We need to go to 2,000 soonest. So let's keep going. Invite somebody. Any person who enjoys political discussions like this is eligible to subscribe to Sound Candid Talk. It is going to be hot over there as we start out our morning and early evening show before this late night show. So jitahidi kwamba una subscribe. And then as a reminder, this weekend we are paying our bills. So please make use of those details. Send in your contribution so that we do away with our bills, even as we get into the midst of the struggle and the intensification of the same continues. Asante sana. Tumsikilize nani huyu? Dada Yufin, we can see you. How are you today? Coach Gideon pia anasema present, ako Jacaranda. Nani huyu? Osman pia. Mambo ni kama haya. Yufin, go ahead. You're still mute, Dada. Unmute. Simu inaleta shida. There you Au go. There you pamoja go. The now. gadget has accepted. Habari zenu? Bernard, We are great. Karibu. if I'll go off the topic kidogo, Bernard, I thought Rigathi was heading the milk reform team. But Bernard, these people want the people whom he's supposed to be helping, actually, with the high cost of living, he has brought them down. Because Bernard, as from today, I think Museveni has been given the birthright to flood the Kenyan market with milk. What does that mean to Kawanjiko? It means they are not going to benefit. They complained about Uhuru, I don't know, capturing everything in the milk sector, Bernard, but now there's no hope for them, because when the milk floods the market, even the price that they're complaining about today, it will be much lower than that. So you should wake up, Kenyans, the hustlers. You should wake up. And then Bernard, we as Kenyans, our president is Baba, and if Baba is going if Baba is having a rally tomorrow at Jacaranda, we must welcome our president. And I saw people were already there, and I think tomorrow
it will be grand. And the governors, Bernard, we don't have to worry about governors, whether they are the MPs or anyone, We don't have to worry about them. Those people, they were elected because of Baba. And, it's good, Bernard, to know those who are with you and those who are not with you. There are people who will lie to you that they are with you, yet they are not. So even if they join, the sooner they join, the better, because we'll know who is with us and who is not. Baba has the people, sovereignty is with the people. That's why Hatutishwe, the rally has to be there. People, let's come out and listen to what Baba, the direction that Baba is going to give us, and let's follow. Because we want this government out of the office as soon as possible. Otherwise, we are going down the drain. All of us, Bernard. It will not choose who is gonna go down, Bernard. We are all gonna go down. So it's up to us as Kenyans to wake up, get these people out of there because they are there illegally. They should go home. And Bernard, I forgot again one thing. Bernard, as the prices of milk are going to go down, Bernard, the prices of eggs are skyrocketing. A tray of eggs increased from 300 to 500, while the milk will go down even to 20 shillings, Bernard. What does that tell you, Bernard? Who is the beneficiary when it comes to eggs? We all know who the beneficiary is. And when it comes to milk, Bernard, which people were supposed to be the beneficiary? The hustlers. And now the hustlers who are supposed to be beneficiaries are going to go down the drain. They're going to cry more. Well, the person who claimed to be pro-hustler is going to be the beneficiary when it comes to eggs, Bernard. Bernard, I don't know what to say about this government. All I need to say is they should just pack and go home. Thank you. All right, Dada Yufin, thank you so much. They should just park and go. I'm glad that we are all gathering and warming up for the D-Day of the gathering of the people in Jacaranda tomorrow in the spirited effort of correcting our wrongs so that we can secure our future. Let everybody be heard, let everybody be seen, let everybody stand up and do the right thing. Thank you so much. As we continue with the discussion, please make sure that you are not left behind. Angry voter, how are you? Your hand is up. Yeah, I just wanted to tell Anaitwa Yufin that hii mambo ya mayai tray imeenda 500 na kuku ni 300. So I think ni vizuri Wakenya wanunue kuku inatega mayai kila siku, because the way things are going, they are abnormal. So I agree with her. There is no way mayai inaweza kuwa double within a month. It is abnormal. Thank you. Thank you so much. Mambo ni kama hayo, Wakenya kujipanga. Hakuna haja kununua mayai kama bei ya kuku imeanguka na bei ya mayai imeongezeka. Nunua kuku, itakutegea mayai kila siku, utakula kila siku. Very strategic. Thank you so much. Tumsikilize ndugu yetu Dune. Hali vipi dadi? Nashukuru Mungu kaka Benade, umeweza kuiona siku ya leo. Munanipata Benade? Vizuri tena sana. Endelea. Yes. Unapatikana safi, sauti safi leo. Asante.
Lakini kabla niendelee, ni kwanza ni wasalimu ndugu zangu hapa kwa tulionao hapa waliojiunga na sisi, na wale pia wako huko upande wa comment section. So nitaanza na dangu Roda, nije na mtu wa nyumba Reverend wetu dadangu Dadie Yufin Angrevota, alafu na mkuu wangu mzee wetu wa naweza nikasema busara Guru, alafu na Kenya Fatuma. Nishukuru Mungu kwa kupata hii nafasi kuweza kuchangia, maana kunao waliweza kuitamani hii siku. So kwangu ni kumshukuru tu yeye aliye juu, ila tu nikiingia katika mchango wangu wa leo ni kwamba hapa Wakenya tunapewa picha halisi. Sasa ni sisi tucheze na hii picha iko hapa, tutambue mkweli ni nani na muongo ni nani, nani kashinda kweli, nani kabambanya kushinda. Na mifano hii inajionyesha wazi. Tuchukule tu juzi Kamkunji, ile baba yuaja kile kipenga tu, bila shilingi, bila kutumaniwa magari, bila kuahidiwa kuna maji ya kunywa, bila kuahidiwa kuna lunch. Watu walijitokeza kwa roho moja, roho swafi. Haya, turudi na upande mwingine nao tuangalie hapo kabla ya Kamkunji, ili kuweza kuaddress taifa, kuweza kuzungumzia taifa. Basi kama si kwa mazishi, basi ni kanisani. Nadhani tukiangalia hivi hapa katikati tunaweza jua ni nani hasa mwizi wa mbuzi na mwizi halisi ni nani. Na pia nikiongezea hapo ni kule kufungwa kauli. Sasa siku zote Bernard nasema Mungu si Athmani chamlecho kwa watu wa pwani, kwamba ukivaa makoti ama kanzu swafi kila siku, Ijumaa hukosi kwenye swala, Jumapili hukosi kwenye kanisa na koti nzuri la hali, Mungu hilo si kwako lina thamani, bali huangalia moyo wa mtu, kuambatanisha na matendo yake. Sasa Bernard, inafika mahali wa Kenya tuamue, kabla hata niendelee kuichanganua hilo, tuamue na si kuamua, tumeonyeshwa njia. Maana kama ni Kenya Kwanza wamefungwa kauli, kila wanavyoahidi na kutaka kutenda watafungwa, watajikuta wameingia kwingine. Wakizungumza hili kabla walitimize kesho kutwa na kesho washaingia kwingine, si kupenda kwao. Hii ndio dalili kwamba mbuzi huyu si wao, na ndiposa ili kuweza kuwapata watu haswa kikamilifu, either wa time kwa kanisa na watu washazoea. Maana upande wetu sisi huwa tunazungumza maneno ambayo ni matamu, yasiyokuwa na haja kuongezwa chochote. Na huku tumeona hata kwa kampeni wakati huo, ukiambia leo Ruto yaje pande huu, basi watu watajazana, maana wajua kula kupo. Sasa ajabu hata wengine hawaendi kwa Jumapili, lakini wakisikia kwamba leo yuaje kula kupo, watu wanajazana. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Mungu amewafunga kauli, wanapotandika sipo. Sasa haya mengine haya yashafika mwisho, siku ni kesho, na tumeona jinsi watu walivyojiandaa, watu tayari walivyofika pale, watu walivyo na bashasha, ishara wazi kwamba wana kipenzi chao, na kipenzi huyu si mwingine ni Raila Odinga.
maana kajitengezea jina kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akamyumbisha. Mimi wacha niwaambie tu, niwafungue macho wa Kenya, hakuna. Maana kama ni record yuko nayo, hana haja ya kuongeza bizari tomato roiko ili kupata waja maneno tu, watu wajajazana, maana hapo ndo kwenye kweli. Kwa hiyo ni wakati wa kuweza kulikomboa taifa letu kesho na kuweza kuungana pamoja. Ndugu zangu wa Kenya, watu warauke, wale wamelala pale pia ni waombee. Kwangu ni kuambia tu tujiepushe na vurugu, maana walipotega ni kwa vurugu. Tujiepushe kabisa, na wao nao ni waonye, wasitumie vijana kurusha mawe alafu ikawa kisingizio ni hii amani yetu tunayotafuta. Mungu atasimama katikati. This time around hatutaki hata kurusha jiwe hata hili, lakini maneno tu yatatosha kuweza kutoana, kwa kuweza kuchambua kiongozi halali ambaye hakika Wakenya waliweza kurauka kwa wingi zaidi kuweza kumchagua ili kusimamia na kutengeza njia ya hii taifa. Mambo ni kesho, si kwamba ni kesho kutwa, ni kesho tu. So ndugu zangu, ni warai, ni wale ambao wanayumba yumba, this thing is real. Hakuna kubahatisha hapa. Hatuna haja na handshake wala hatutakwenda kwa handshake. Maana handshake ya kwanza ile ambayo tumeambiwa tunatengenezwa ofisi maalum kikatiba, kisheria, hata kipengele kikatolewa pale kwamba tutatengenezwa ofisi. Baba atakuwa hapa naye Mathakarua naye atakuwa hapa official. That's what hiyo ndio ilikuwa handshake. Na wenye kuleta hiyo handshake ni wao. Alafu kwa sababu wanatuona sisi wa Kenya sijui akili zetu zimelala, wanasema hatuna haja na wao kuwapa handshake. Wao wewe waangalie tu serikali na huyu anayetutengenezea ofisi ili tuwe na strong. Ni nani? Ni sisi tumeomba ofisi ama ni wao? Hilo ni swali wa Kenya lazima tujiulize. Sasa huu uongo unaobadilishwa kwa kweli kwa kupakwa utamu umeathiri vijana wetu wengi ambalo ndio taifa la kesho. Vijana, njia ni hii ya baba. Hii ndio njia ambayo itawastawisha, itawapa msimamo, itawakuza ili kuweza kutengeneza taifa letu na kesho. Hii njia nyingine hii ndugu zangu, hii tuiangalie vizuri. Lakini kesho na imani Mungu atatuajalia na atawajalia wale wataweza kufika na kutakuwa na neno si maneno. Nifungie tu pale kwanza brother Bernard. Lakini hili mtumbo letu lisiwababaishe hili. Hawa hii kelele hii yote ni kelele ya vyura, haiwezi muacha tembo asinywe maji hata kidogo. Hii hata isiwababaishe, mambo ni kesho wala si kesho kutwa. Asante ndugu yangu Bernard, kwanza nifungie hapo. Nipo sienda mbali. Hawa wanaomtoa ndugu yangu hapa na kina wewe Roda, uko karibu hapo, naona uko karibu na ndio unayemsumbua kama ni hao jamaa, naona wanaanza kumtoa bwana. Who is the next? Yeah? Who is the next? Next ni guru. Guru ni wewe. I'm sorry brother Bernard atarudi. It's attack from the enemy. Haya, nimemute brother Guru, uwanja ni wako. Kwanza wewe ndo mkwangu hapa leo, utazungumza. Kama hajarudi Bernard, wewe upo, utatuelekeza. Asante sana. Habari yenu? Nzuri. Mdune. Yes, baba. Yes, sasa niseme kwamba inaonekana njia zote zitakuwa zikielekea pale Jacaranda. Kuna kitu ambacho analyst moja wa siasa alisema kwamba hii mambo inafanyika kidogo kidogo.
Kwanza inaonekana kama ni mzaha kwa wale hawajaelewa, alafu inaenda polepole, mwishowe ikawa ile jambo ilitokea pale Egypt. Yule dictator Bashir al-Bashir ambaye alikuwa anatafutwa na ICC. Unakumbuka alikuja hapa Kenya. Watu wakashtuka kumuona hapa. Aliingizwa haraka, function ya kuisha, akaondoka haraka. Mnakumbuka ilikuwa alikuwa amekuja kushuhudia mambo ya 2010 constitution promulgation. Nakumbuka vizuri sana Bwana Mbalala ndiye alienda kumchukua pale kwa Jomo Kenyatta. Na mambo haya inakuwa wakati mwingine ni ngumu kuelewa kwa udani, kwa sababu kwa wengi walikuwa wanaona huyu mzee alikuwa amedhibiti hali pale kwake kwa miaka mingi, na ile ilifanya mambo igeuke kabisa ni kuongezwa kwa bei ya mkate. Mdune, kitu inaitwa mkate si mchezo. Ukiangalia ile mambo ilifanyika pale French ama France wakati wa Antoinette, ni mkate tu. Pale Egypt ni mkate. Kwa hivyo bei ya chakula inakuwa kitu ambayo si ya kuchezea. Kesho hatujui ni nini kitasemwa, lakini kitu kimoja najua ni kwamba Wakenya wengi wana hasira, na hasira ya Wakenya ni kuhusu kudhoofika kwa maisha, kwa sababu kile waliahidiwa kwamba maisha itakuwa nafuu, Biblia ikiwekelewa chini, mambo imegeuka ikawa kitu tofauti. Maisha imekuwa ngumu hata zaidi. Vijana wale walikuwa na rukaruka kwa barabara, wamebeba mabango na kuvaa t-shirt za yellow, siku hizi wametulia kama maji kwa mtungi. Sio kwa furaha, ni kwa sababu nyoyo zao zinachemka ndani na hasira ambayo imeshikiliwa. Mimi Mdune nimekutana na vijana wengi wamesukuma bodaboda imeisha mafuta katikati. Labda alikuwa anafikiria ile mafuta itafikisha mwekezaji yule anaitwa nini, mtenja pale nyumbani, halafu arundi awe amelipwa aweke mafuta ingine. Lakini kufikisha akirundi sasa kuenda pale, anasimama kungojea wateja, anakuta mafuta inakatikia katikati. Hizi si stori za abunuasi, ni vitu tumezuhudia. Leo nimesema niongee Kiswahili, hata ingawa najua Mdune atanikosoa, kwa sababu mimi yetu Kiswahili inachanganya na hii lugha yetu ya mama hapa mlima. Lakini Mungu alitunjalia tukawa karibu sana na Kiswahili. Kwa hivyo nitaomba radhi, kwa sababu ile naongea ningetaka watu wasikize. Mambo ya mkate, mambo ya chakula
si mambo ya kuchezea. Hata Moi mwenyewe na uongozi wake mbofu alikuwa anajua kitu kimoja, kukiingia jaa, afadhali angeenda kulilia wazungu Amerika, tunaletewa mahindi ingine ilikuwa yeru yeru, inanuka inanuka hali yake, lakini kwa sababu ni kuokoa jahazi, mzee alikuwa amejitahidi zaidi. Lakini sasa kuachilia watu vile tumeachiliwa na hii serikali, hasa kwa mambo ya chakula, hii ni mchezo. Watu unaenda unakuta familia watu 5, 7, mzee anaenda kibarua analipwa 300. Ile unga saa hii inaenda 200 na kitu. Watu wanakula ugali na maji angarau washibishe matumbo. Mute. Unaona? Somebody should mute, eh? Who is this? Sasa imefikia Otieno, I've done it, just proceed, eh? Yeah. Imefikia bahali kwamba hata nyumba zimeanza kuyumba. Wazee nguvu zimewaishia. Kina mama wanalia. Waona? Kwa hivyo hizi mzaha hizi mzaha, mzee ametoka kupiga rami huko na kutafuta vibarua ambayo haipatikani. Akipata 300 ananunua unga ambayo anakula na maji ama turungi. Wale wako hapa wakotoka Central wanajua turungi ni nini. Ni majani ambayo imewekwa tu na kasukari kidogo, hakuna maziwa. Sasa niulize Mdune, mzee huyo akienda wiki 2, 3 ataweza chochote kweli? Haiwezekani. Kwa hivyo kuna mambo inaharibika na hii maneno inafanya hata manyumba ianze kuyumba. Kuna pahali nyeti uwezi gusa, lakini that is the beginning of a deep frustration. Ndio unakutana na watu hasa huku Nairobi, wengi unaona mwanaume amevaa uso ngumu kama mawe. These days it's very difficult, even don't provoke a man because you may not know what could happen to you next. Ile frustration iko ndani inaweza tolewa na wewe. Sijui kama mnaelewa. If you provoke a man today, the frustrations that he is carrying in his heart, you could end up being the victim. Mdune, ukweli ni kwamba kama juzi tumezika kijana wa miaka 29 amejitia kitanzi, na huyo tu ni mmoja hapo wa wengi nchi hii yetu. If you carry out a survey across the country, you are going to find quite a number of such cases. I will not be surprised. Those cases have gone up. Kwa hivyo kuna watu angetaka kuona hii kama ni jambo la Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga is just a messenger. Hata yeye pale yuko is between the Hard Rock and the Blue Sea. Unaona vile mtu anasukumwa, anaambiwa lazima utuongoze, lazima tuende pale tunataka.
na hakuna kuyumba. Mambo ya handshake hakuna. Nisikia mtu akisema tumempatia gari, sijui tumempatia sijui security, lakini sidhani wale wanaamini kwamba something should be done. Hiyo ndio wanaangalia. Kwa hivyo wale wangetaka kufanya hii iwe mzaha kwamba ni mzee anatafuta kiti ama sijui alishindwa sijui nini, hapa hakuna kushindwa. These things are beyond even Raila himself. He knows where he is. The heat, kwanza yeye ndiye katika hali mbaya sana, kwa sababu ako katikati ya wananchi na serikali. Mi huyo mzee hata namhurumia, because either way he is damned. Akienda upande ya serikali kusha maneno, asipopea wananchi njia kusha maneno. Kwa hivyo sijui ile hasira ina Wakenya wengi itapelekwa wapi? Where will that anger be taken? Iyo anga ile iko kwa ile uchungu, ile hasira, siku hizi imekuwa hata ngumu kuongea na watu, sababu watu wana fikira nyingi zinawasukuma, hasa kwa sababu ya uchumi. Una vijana yako mbili hapo unapeleka shule, kama sasa next week wengi wanapeleka secondary. Tumerudi pahali tulikuwa wakati ya Moi. I will not be surprised many will not be going to secondary school, ama watasumbuana zaidi na zile shule wataenda. That is the truth of the matter. That's the truth of the matter. Kwa hivyo ile itatokea Jacaranda si mambo ya Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio ningetaka iingie kwa roho za watu wale wanakuja hapa ama kuandika kwingineko kwamba ni Raila anatafuta kiti, sijui huyu amekuwa akishindwa na mambo kama haya. Hapana, mambo imebadilika. Raila is just a messenger. That's all. It only happens that at this time in the history of Kenya is the only person Kenyans seem to trust to push their interests. Hayo tu. Kwa hivyo mtu asidanganye hapa kufikiri kwamba ati atadhibiti Raila. Huwezi dhibiti Raila. Raila ile unaweza dhibiti ni mafikira na nia ya Wakenya mamilioni. Hayo tu. Asante. Asante sana Bwana Guru kwa kupeana hoja moto na kusii na kurai wa Kenya kesho waweze kujitokeza pale na waweze kufika Jacaranda mapema ili tuweze kupata mwelekeo unaofaa ili tuone kama nchi yetu ya Kenya inaweza ongozwa kwa njia ambayo sisi wa Kenya tumekubaliana nayo, wale watu tuliowachagua na tukawa na hopes kwamba watatuelekeza, wacha wapewe ushukani na waweze kuliendesha hili gari liitwalo Kenya. Hatuwezi tukavumilia na
kushinda tukingojea tukiendeshwa na tukiongozwa na watu ambao hatukuwapatia idhini yetu ili waweze kutuongoza. It's been great listening to you. I heard Ben was here before, but because of one or two things, you know, we have some enemies, and this is the only channel that they see is enlightening Kenyans, and this is the only channel that is has been covering the bunge la wananchi, and the Kenyans are able to air their problems. So they are not happy about it, but we have to tell them that Jacaranda is a must. So I think if I'm not wrong, let me check on the person who is supposed to speak next. So before I do that, I just want to remind you that tomorrow we are at Jacaranda, and at Jacaranda we need this. Hawa leo hii tunatangazwa, Agwambo akisema fire unafanya nini? Agwambo akisema forward unafanya nini? Agwambo akisema nyuma unafanya nini? We are going there. Yes, there is no any other option. We are only having one option to save this country. We have only one option remaining, and the only option is that mwenye mbuzi apewe mbuzi. Kama nitakuwa nimekosea, naomba mtanisamehea nikikosea kwa itifaki. Wacha niite Reverend Seth Ochieng. That is if you had not submitted before. Asante sana, I did already, but I Thank you for I can come back again if there is nobody. Okay. No, I'm just joined now, so I'm just trying to get to know the people. If you did already, let me. Rhoda, did I hear your voice? No, I talked before. Bernard disappeared. All right, then I have Joshua Osolo and Kenyan Fatuma. The next person is Kenyan Fatuma. I'm the one who allowed. Fatuma, proceed, and those people who are you need to mute yourself. Oh, sorry. I'm sorry. Kenyan Fatuma. Karibu Hata mama. kwangu hii mic naitaki. Nyaba, hebu nani funga kutoka kwako. Niko hapa. Habari zenu wa Kenya wetu? Salama. Mi niko mzima sana. Na nimesikia sauti zenu wote. Kuna mtu hapo alisema kwa sababu mayai imekuwa juu tununue kuku. Ningesema hongera, tufanye hivyo wa Kenya, tununue kuku. Though kuku haitakuwa kwa siku moja, lakini tukazane tuwe na hizo kuku, kwa sababu huyo mtu ambaye amejitenga anauza mayai yake hivyo ndio apate pesa, ni yule ambaye anawatoza taxes kwa pesa yako ambayo hata hajui ulitoa wapi. Ni yule anatoza taxation kwa watoto hata wakitumiwa pesa na baba yake ama na mzazi wake. It is shocking. This guy is going to all corners, all sources where people are getting some income, little income for them to sustain their life. Sorry, nimeingia na jina ya Fatuma from Bajuni. Iko kabila moja inaitwa Bajuni. Yesterday I was Mwana Hamisi, nilikuwa Giriama. So today I am a Bajuni. So my point is, Gachagua has spoken so many rubbish, so many bad things. Ana ashamed yeye mwenyewe na hiyo serikali yao ya majambazi. Gachagua ni mtu anaongea ati anasema habari ya kupeleka chakula kwa our hero, education hero, CS Magoha.
Of all things, ati huyo ni mtu wa kusema kitu kama hicho. Mimi nimeshtuka na nikasikia watu hawana huruma. Akae kwanza chini huko kwao Madera, afikirie vizuri. Ameimbia watu habari ya chakula so many times. Sijui yeye ni chakula tu anajua. Watu wako na huzuni na wewe unasema habari ya chakula. Kula hiyo chakula yako peke yako na watu wako. We don't want anything. Magoha si ati ako analia njaa. Kuna watu wanalia njaa na hamuwapei huduma hiyo. Mnacheza tu mchezo wa karata. Banki zimekuwa ati ukiwa na account unatozwa ushuru. Kama ni mpesa ushuru. Kama ni sako ushuru. So you should know, you Kenyans, you are doing nothing. Ni pesa yenu yote ataokota aweke kwa gunia. Na ndio huyo ndio mwanabiashara wa kila kona. Kila kitu ya ni biashara. Si kwa mahindi, si kwa kuku, si kwa mayai, si kwa maziwa. This guy has meant business of finishing us completely. He should not be given any chance. He's a person who should not even kunusa hiyo kiti amechukua kwa nguvu. Hii handshake anatumia ni vile tu walitumia propaganda ya kumaliza uhuru wetu. That is the same thing. Wakenya, musinunue hiyo propaganda tafadhali. Wachaneni na yeye, wacha apige hiyo kelele. Ajue ako peke yake. Na kweli amekuwa peke yake because he was not voted in by anybody. It is very a shame on him kutumia propaganda ya handshake. Raila alisema wazi mchana mzima. Mchana wazi. I don't want handshake. Na ile maneno ilitoka kwa mdomo yake. He is not interested. Kwanza ni nani hawa wanaenda kushiki nao? Nothing. Kenya will be finished by this government with the problems we are going through. Everything that they are trying to build is for them, not for Kenyan. I'm that person who feel that, in fact, we need to do the best of the best. Kumkemea na kumwambia sisi tumetosheka. Na hiyo uongozi yake kidogo. He should be out. Somebody there said, out nature, which is true. Out nature, he should go. Kesho ni siku ya harusi. Bi harusi ni Raila Omolo Odinga. Na bwana mwenye kuoa ni wa Kenya. Na kwa hivyo harusi ni kesho na ni kesho. Na Mungu ataleta huo uamuzi. Wamejaribu kutengeneza hii maneno ionekane ati sisi ama wale watu wa Azimio wanasema mambo ambao hawawezi kuprove. Tuliprove hiyo mambo zamani na washatupatia hata evidence zaidi kulingana na vile wamehojiwa wamepeana mambo, wamesema walitoroka waende wakae pahali waone nchi ikichomeka kwa sababu ya ile wicked things they committed, crimes that they committed. Why were they running? Because they knew vile tumefanya Wakenya watagongana. Wacha tuende mbali tuone. It's like a movie. It's not like a country where there are people living in. Ni movie kabisa wanatengeneza. Ya kuonyesha Wakenya vile tuko wajinga. But we are saying, we are here to win. And we are not here to laugh with them. We are serious, and it is not going to just like that, the way they think. We are serious about taking that chair to give to the person who won. And that is what will happen. Soon and very soon. Wakenya tushikane. Tutoe sauti yetu pamoja. Sisi tuko na uhuru na tuko na rights za kufanya hivyo tunataka kufanya. Tuko na rights. Enough rights. Hata nchi za nje wanajua hivyo. Na wanajua we are passing the right route. We are using the right venue.
and the right channel. Sisi tuko hapa kwa hii forum tukitaka kueleza Wakenya. Sisi tunawaletea ile maneno ambayo labda hayajawafikia. Because we know there are people who are living in ushago, pahali ambapo kuna mambo mingi inapotelea katikati haiwafikii. Lakini kama kuna mtu ambaye anasikia hii maneno, tafadhali sambaza. Wakenya waungane wote. Hakuna dhambi tunatenda hapa. Hii ni mambo ambayo ni ya busara ya kurekebisha nchi yetu. Busara kabisa. Hawa watu ni mchezo tu wanacheza. In fact, I have never seen such a thing happening. Na watu wanacheka. Hii ni kuumiza. Na wao wanatuumiza wa kweli kabisa wakijua vile wanafanya. They know very much their aim, what they are doing. Hiyo propaganda ya handshake ni ile tu maneno walitumia wakafanya ati Uhuru amalizwe. But luckily watu wa Central hawakuongea. They did not shout. They kept quiet and they did the right thing. I was proud of them. Because what I came to learn later, sometimes it's good to keep quiet and wait things come up. Ndio unaelewa vizuri. Mimi nimeelewa na nimejua Central walivote Raila. That was the vote that Uhuru was looking for. And that is why he has stood with Raila as his president. As our president too, tumuunge mkono. Na tumpe hiyo roho. Na Mungu atatusaidia. We are going to make it. And it's going to happen. And this will be history for our country to other countries in Africa. Na mambo ita change. Na nakwambia everywhere there will be democracy. And people will be fearing to do what RUTO has done. Thank you wananchi. Na waomba tuwe pamoja. Asanteni sana. Asante sana Kenyan Fatuma. There is this idler called James Karaoke. I don't know why you are seeking our attention here. And nobody is here to give you attention. Our attention, I think, has been diverted to what is going to take place tomorrow. Where kaa kando uone jinsi inchi itakombolewa. So for your information, those people who are going to attend the meeting, the first people who will be attending the meeting are the ones who call Raila Baba. So if somebody calls you Baba, it means they are your children. So asking Raila to take his children is misplaced. The people who are going to attend are Raila's children. That is why they call him Baba. So we are not going there as Raila's parents or as Raila's brothers or as Raila's wives. We are going there as children of Raila. That is why we call him Baba. Secondly, if you look at the history of those people that you call heroes, the ones you are taught in school, like Nelson Mandela, when they were in jail, their children were never jailed together with them. They were in jail alone while their children were enjoying the best education. People like Matiba that you keep on talking of. And for your information, those real Mau Mau, their sons never even studied in Kenya. They were abroad attending the best schools. And that one did not stop their fathers or their parents from going to the bush. So you need to get a place so that you can keep yourself busy. Maybe before Ben, karibu sana. Before uendelee, kuna mtu anaitwa Joshua Osolo, pengine atazungumza. I think from then the only person mwenye hajaongea ni Jojo Gutu. Then you know from where you started, wale walikuwa wameshazungumza. Joshua. Amjambo wa Kenya wenzangu, tunetupwa nje wakati mara nyingi sana. Lakini tuko tu, hatutoki, hatubanduki. Tuko kukaa. Tunapeana message. Na wale wote wanataka kuingia kusikia mengi, muende kwa Joshua Osolo, the same name, mimi sibadilishi. Naitwa Joshua Osolo, Facebook, ingieni muangalie ile tunetumia RUTO. Joshua Osolo, ukiingia utakutana na vitu zingine funny sana. So, wacha niwasalimu na nashukuru wote ambao wanefika Jacaranda. Ripoti tunazipata za ajabu. Imagine kwa saizi ziko about wasaiu siku hii. Bernard si uongo. Watu wanejaa karibu kujaa. Sijui atakaa kwa barabara, sijui atakaa juu ya nyumba. Jacaranda kunejaa.
So ni hizo ripoti nilikuwa nazo, na hapa tunaona mambo ya leo ni mzuri sana. Kwanza Bernard, nasikia uchungu sana. Yaani sisi tuko na maziwa, lakini maziwa inaanza kutoka wapi? Uganda, kwa babake. This is serious. Maziwa inatoka Uganda na watu wako na njaa hapa, wakulima wanalia njaa. Yaani hii vita, to say the truth, anapiga Uhuru Kenyatta left, right, every corner, behind. Yaani yote Uhuru anefanya na Kibaki zinatupwa nje. Wanashindwa tu kushika mateka watu wawili, sisi na wanajeshi. Na hapo hawezi kutoboa. Ya, tunashinda. Kesho tuko huko, hata kama tuko kiroho, lakini tuko huko, hatulali. Hata mimi leo zilali, jana nimekaa mpaka saa 5 saa 11 nikiwa hapa. Lakini hivyo ni hivyo, tutakaa mpaka wengine tunaanza kusema kama ni mbaya tunarudi nyumbani sasa. Hey! Watu wanaumia nyumbani na sisi tunakaa ng'ambo. Hapana, tunakuja kukomboa hiyo Kenya. Tunakuja na ni wengi kutoka states kina nani. Tutarudi nyumbani tuone hao ndio werevu tuliko ama wajanja. Hao watu ni fake. Hakuna mtu mzuri pale. Mtu gani anaweza chukua mama yake akaenda kumweka kwa jukwaa pale kunahesabiwa? Hiyo danger. Hata hana heshima bwana. Hana heshima kabisa. Unajua hiyo kitu mpaka leo bado nashtuka. Mama rika hiyo aliwekwa kwenye stage, alafu mke wake ndo wanasema ndio pastor huyo mama. Ama sijui ndo mtakatifu. Saa ile tu Chupkati alisimama hapo, yeye ndo alikuwa wa kwanza kusimama kwa kiti. Watu wote mkiangalia kwa video, hivi vitu zilikuwa ni plan vibaya sana, jinga. So Jacaranda sisi tuko, hatutoki. Na jeshi ya baba tuko hapa, tunaangalia na tunapeana informations. Hakuna njia yoyote huyo mtu anasema 6 months. Hata kwanza hata ni ajabu sana, anatolewa na hiyo 6, hata haijafika. Atakuwa kwa history books ya Africa, the first fake president anatumuliwa baada ya miezi kadhaa. Hiyo akai. Hapana. Kama mama zetu analala njaa na watoto, hakuna mtu wako na njaa anaweza kuvumilia. Watu wanakufa. Sasa Guru anasema hapa ati kuna mtu anajitoa uhai. Jana mtoto wa standard ndo anaye CBC wawili kwanza, huyu ni watatu, na tuko hapo kwa studio tu tunazungumza, watu watatu wanaenda na Magoha iko mmoja tena, alafu tena na huyu makamu wa rais anapeleka chakula kwa hii ni madharau. Hata wana heshima, Mungu wangu. Kule kuna matanga, anasema ati anataka kupeleka chakula. Dadangu anasema hapa, mama Mkenya, really hao watu wana utu, wana hata heshima kia Mungu. Kama hawezi kuheshimu mamake alimleta kwa ile shida, ule mama angefaint ama angepigwa na shock pale, ama heart attack. Hiyo ilikuwa hiyo respect, mpaka leo bado napigwa na shock. Lakini nashukuru bwana Bernard na jeshi ambaye iko hapa kila siku. Nawaambia ukweli, wale watu wako huku wana uchungu. Ukiangalia TV za huku vile zinazungumza kuhusu Kenya sahi, na mzungu hapendi kusikiza mambo ya Afrika. Wanasema if Kenya goes down, Africa is dead completely. Hao ni Wajerumani wanazungumza hapo kwa barabara. Hata wazungumzi mambo ya Urkaini pale, wanaendaga holiday. Hawezi kuenda wakati ya summer. Sasa hivi kuna winter. Acha tu niwaambie ukweli wa mambo. Wanasema sasa hata safari za Mombasa, Malindi hakuna. Wala anaendaga kuogelea hakuna.
pesa zinateremka chini, lakini hata hivyo hawezi kwenda kwa sababu ni kubaya. Acha tuombe Mungu Baba asikize watoto wake, yeye atuambie vile tutafanya. Wacha hii maziwa yetu ya nyekundu imwagike, lakini tumtoe huyo mtu hapo, na sisi tunarudi nyumbani kumsaidia baba. I'm one of them. Bernard, ndakujoin. Tunaamua Wakenya ambaye hatuwezi kuwa refugees hapa. No. Hapa Ujerumani hakuna refugee Mkenya. Ruto anajaribu kutuletea hiyo ujinga. Hatuwezi, tutakuja nyumbani. Wakifikiria baba ni mzee, baba si mzee. Vijana wako hapo wanamzunguka, watakuwa wakimpatia tizi ya kucheza ball. Si ni mchezaji? Tampa tizi. Urako asubuhi, jioni, kudance kidogo anajua. Mifupa inaendelea, tunampatia omena soup ama ugali na omena. Tunaendelea. So topic ya leo wacha niwachie hapo, bado niko Bernard, bado niko. Tutaongea, lakini muingie kwa Facebook, Joshua Solo Facebook. Muangalie vituko. Ninaweka hapo video zingine, sitaki kuharibu hii. Hii ni yetu hii. Lakini hii message inaweka tu extra ya kumkasirisha bwana Ruto. Na wananipiga vita huku, lakini nasema na mnaenda. Jeshi ya baba iko. Tutishiki, tunakuja kukaa. Asanteni. Okay, thank you, Joshua Solo. We appreciate that. I left unceremoniously. I was under cyber attack, but I think my askaris are now on the watch out. I'm safe. Let's keep the conversation going. This is the most watched show and the most targeted from all sides. So let's be vigilant. And in case anyone of us is thrown out, everybody should step in and keep the show running. We must rescue this country from the hands of wrong people and make sure that our children's children will live in a country that is free, a country that can guarantee their future, and a country that they will not apologize for belonging to the same. And that will only come out of us taking full responsibility. And as we have started in this push, let the push continue. Whoever cannot stand the heat, atoke kwa jikoni. Sisi lazima tule, na sisi ni wa Kenya na ni haki yetu kula. Alafu uongozi lazima huo uongozi ambao ni wa kuonyesha direction, sio uongozi wa kuchanganyikiwa, mara Thanksgiving, mara taxation, mara huduma namba, mara staki huduma namba, mara when will we begin to do what we are required to do? Our children are expecting us to show them the way, yet we are looking more confused than ever. So it is about time we corrected our wrongs. Karibu sana kila mmoja, na ukitupata tu tafadhali karibisha wawili watatu ili tumakinike pamoja. And if you are not yet a subscriber of Sound Candid Talk, please do so. We need to have that subscribers number moving up. We are now at 2300. 2300. We are going very well. Please, let's keep going and do what is right. I'll be sharing the link in case you're still looking for where it is. But as at now, tusonge mbele. I think is Mr. Ogut. Hold on. Guru ameinua mkono. Guru, kuna nini? Naona nyinyi mlipata tu pahali ya chakula. Kuna statement ilifanywa pale kwamba hata ingawa hamkutuchagua, mnawezaje kuja kutuuliza tuwasaidie, lakini tutawasaidia tu. Hiyo ni ile ujumbe ilipelekwa pale kwa Mungoha na Gachagua. Iko kwa imechezwa sasa na KTN kuuliza ni nani alikasirisha Deputy President.
This is a confused lot of people. God will save us. Mr. Good, how are you? You unmute. The mic is beside your name on the screen. You unmute first. Okay, you muted again. Go unmute first. Once. Or is it jumping? Okay, there you go. All right. You need to talk to your gadget well. Gadget is not respecting you. Yeah, these American things are if they don't recognize you. So You're are you good. You're getting me? good. Now you can go. You can hear you Yeah, now. I've been away for some time because I got disappointed on what happened. Uh, Basically, I've been listening to our colleagues, and I really appreciate what they're saying. All of us are here because we like it to be out of our country. But we try to struggle to, take care. Take care of families down there. Nobody wants to get out of his country. We love Kenya, eh? And what's going on might make us feel differently. Because first of all, somebody like Regarding Gachagua, who is now talking so nonsense. I want to respond to what the other guy, what he talked about in Mago. We didn't need, actually, nobody needs government support on issue apart from security, which is our human right. It is not a favor. Nobody needs his money. Magoa has everything. He has all the students. He has all surgeons he has taught. They are everywhere in the world. People can give out money. We don't need Gachagas money. We can keep cool with his money. We don't need his money. Some of us we will say we can even spend $1,000 for the funeral. We don't need his money. You should not, we don't need that money. And let somebody tell him that we don't need that money. What we need is security for all the everywhere he wanted the body to be. The body to be taken. Magoha built Nairobi University from nothing. He did a lot. Actually, when I heard Magoha died, it was like I'm dead because my own son had proposed to go to Maseno University Medical School because of Magoha. Got a B plus. Now I have to change to USAU. And I told him, fine, your chance of going to public university should be given another chance. Who deserves it? I can afford you to go to USU and then come to US. Please, these guys should never take Kenyans as stupid as they will. Ruto and Gachagua should not take Kenyans as so stupid like that. Let me tell you, if we decide, and I wish we could do that, just for a week, we don't remit any money in Kenya. I'm telling you, those what they are talking. How do somebody think of adding VAT to some people already suffering? How do somebody talk about taxing money I'm sending to Kenya to my family to help them when they cannot help? They tax my money, which is already taxed here. Just being stupid. This government is just a crazy lot. Me, I pay here like $300 tax per week. When I get the money, I send home to help my family, and then somebody want to tax my children. The people I send to money again. They should receive money with a good heart and say, "Oh, you are helping us." It's so crazy. What type of tax is that?
In US, we have one system task, and that's from my paycheck. That's it. There's no this funny VAT. Now they have come up with I don't know, capital, I don't know what. How does it help? From when the actual people are supposed to pay tax, they have billions has gone to the drain. Which kind of government is that? What kind of government is this? Do they have even real advisors on raising revenue? Somebody talks of he leaves the billionaires who are evading taxes and comes to the so-called hustlers who some of them were celebrating when they won. Really? The oil, the fuel. Right now, some of us are now turning to solar completely. At how much it will cost us, but because we know Kenya Power is their milker. We know Mid Commission is their milker. We know that. They want to sell them to themselves. They are selling them to themselves. That's the truth. We know that. I'm telling you, at times I just get so crazy and mad. The way we suffer in this outside world, and people are getting here, we work per hour, and that's it. But to make sure every week, my mother, my children, those are in the universities, those are in colleges, and I said, I better just pick everybody. Come and forget about Kenya. But I feel like I'm part of all this problem because I remember when I was at the university, the government paid for my school and I paid back. Actually, the whole entire 3 years I was at the university in Kenyatta, it cost me like less than 100,000 shillings, and I paid it out. Then someone tells you he doesn't those loans and him himself he was so poor he couldn't even afford. He was given free money and was being funded by Moi, and now he's abusing everybody. That we don't need it. We don't need subsidies. We don't need this. We don't. I mean, it's just crazy. I get so mad because I know how I came from. My father was a truck driver, and I happened to go to university through the university loan, and I paid it back. But somebody who has who was helped and used taxpayers' money to educate himself, and we know some of us know these things. How we did the things is now saying help is useless, subsidy is useless. We are here in America. IMF has nothing to do with those things. If you accept it, you accept that you are on. I mean, Kenya is able to do things. The remittance from the diaspora is enough to take care of Kenyans. In fact, it's a matter of taking 3 million Kenyans and sending per week $300 or 300 euros. That's over $3 billion. It's so simple as that. I'm asking you guys. I know I'm waiting for this. I will not sleep tonight. I'm waiting for Jacaranda. Whatever happens, we'll be part of it. If it is, even sending ambulance, paying for ambulance, take care of those who are injured because they want to send soldiers to kill, people to be killed there, we'll do it. I'm just so much annoyed. And that's what exactly we do. I'm already in contact with guys there. We'll make sure everything is in order. We'll put all our money there. Make sure things work out. Thank you so much. Asante sana Bwana George Ogutu, tunashukuru kwa mchango wako na maoni yako kuwahimiza Wakenya wasimame imara, watekeleze wajibu wao kuhakikisha kwamba nchi hii haitokomei wakati tuko hai na tunaona mambo yakikwenda mrama. Kuna mtu anauliza swali hapa, I'm asking a question, a serious question.
Do you people think Ruto and Gachagua are normal? Like, are they mentally sane? I'm worried that they need medical evaluation. Are we They're safe? Are definitely they they're okay? definitely sick. They're definitely sick. They're definitely sick. Okay. George anasema they are mentally sick, alafu nani Road hapa anasema they need check up, and so I believe something has to be done, and it needs to be done like yesterday. So let everybody be said, and let us do the right thing. I still continue to urge us, if you haven't subscribed to Sound Candid Talk, please do so. If you need a link, ask for it. I will share it in the comment section. And also, this weekend we are paying our bills, so you must be part of that. You send your contribution on that M-Pesa number scrolling on the screen. This is how we do it. The support for the show is catered for by the people who enjoy the show. That means everything pertaining to this show, it is done by all of us who enjoy the show and participate into the show. It is not a responsibility of Mtembei TV. So, and we deliberated on that and agreed that every week, end of the month, we'll be footing up the bill. We started out yesterday. We went up to 30% in the contribution. So I want us to make it up as we conclude on the contribution by tomorrow, God willing, if we have hit the required 100%. So far, we have achieved the 30%. Let's keep moving until we get to the maximum required figure, and then we stop until end month of next month. God bless you, everyone. Let's do the right thing. Iko hapa Christopher Kidega. Vipi lakini? Good evening. How are you, everyone? We are great. How are you? I'm great. I'm very delighted and happy because of seeing what Kenyans are doing. And I love George. George is in America. Thank you, George, for the ideas of being 24 hours in contact with Jacaranda. Please, let's keep the fire burning. We are very happy for us who are seeing it from far away. I even sent a message to my wife of what is taking place in Jacaranda because she's in Eldoret with the children. I told her she was supposed to live like today. Of course, women are like that, but nothing. We leave it in God's hand. Not just because something bad is going to happen, but you see, like you are saying, Ruto and the other guy, maybe they're having some problem in their mind. And maybe I would talk about little about that. Because it's like these guys, they are dreaming. The past could tell us that things are like that. That is what they think. But from what I'm seeing, how I spend most of my time on Kenya politics and the current situation, what is taking place. They are not seeing. It's like they are blind. This thing might take them by surprise even, without they knowing that it had happened. You see, so they are having some problem. Daytime I sent something to you, Bernard. I said they say Ruto was somewhere, but for what praying? Could that be as a point for discussion? Because it's like, why is he going that side while tomorrow is a hot day for him? What does he have behind that he has left, such that he never wanted either to be part of it, or what did he say, or what is his motive? These are things that we need also to discuss here, because as soldiers, we are not soldiers. As soldiers, you need to know how to play your cards. Why is this one happening like this? A soldier must know to defeat a war, because people are there now, and these people are not like move. What are they dreaming of? What are their plans? So that we should tell people how people should move on when things are happening. It's a good move,
I pray for Kenya. Let it happen. Since day one, for us, we want this thing to happen because it is an opener for the all East Africa and Africa. Once Baba is there, I love the way Kenyans are doing. May God bless Kenya and all of you who are discussing. Let's not be too much annoyed. Aggression might eat us for nothing. If God said this thing is going to happen, it is going to happen. Simple. Thank you very much, please. Okay, thank you, Christopher. We appreciate that. And we are in the struggle together. And this is for Africa. It's not just for Kenya. Kenya leads the way, the rest of the world follow. And so this is the beginning of a new day in Africa as a whole. And that is why some people are not comfortable wherever they are. But what is required is that we secure everybody, not just look for our own personal safety. And if there is anything wrong with this administration, is minding only what touches on their side and ignoring every other person. That is a fault that will not go down well with everybody, because we need a country that is led in a way that every Kenyan feels part and parcel of what makes things happen. Mr. Guru brought up the issue of Gashagwa asking people, why are you asking us for help when you did not vote for us? Now, that clearly spells out the mindset and how backward these people are. They think that they can use a government office to serve political interest. The government office is not supposed to serve political interests. State House is not UDA headquarters. If they want to do UDA politics, they should do it from UDA headquarters. You can't use the State House and government portfolios to push your political party agenda. That is an abuse of office. And that's why these people need to be evicted as soon as possible. We need a national list into the State House. Somebody who carried 55 million of us in his heart, in his mind, on his shoulder. Every day when he wakes up, he's worried about that child in Turkana who has nothing to eat and who needs to go to school. Somebody who is worried about that mama that doesn't have medical insurance that needs to be taken care of. That is the kind of president we need, not this wherever. Let me not use that word that I was to say. Let me leave it there. But we need responsible leadership in this great country. Let's get rid of these pretenders who want to portray as if they care when they don't, and they're busy pursuing after their own interests. We must get our act together. And Chebukati and team, their days are numbered. You can't bury the truth forever. The third day of resurrection emerges, and the lie loses its grip from every mind and every heart. Thank you very much. Let's keep moving. I think Leo, where and you? Yes, Mr. Good. You're on mute. You're on mute, sir. If you're on mute, you can scream all you want. We Uh, can't get. okay, I just wanted, I want to send this message to Gachagua that let him forget about those promises he made to Magoa. We are the children of Magoa. We first to do Magoa. And I'm telling you, if there's anything about Magoa, it doesn't. Let him forget about the promises he is giving. We can. Tuju was already there. Matenga is already there. We have the capacity. Let them forget about it. Let them know we are able to do it. Sasa, thank you. Say this complete. Mr. Good, your point is made. Magoha is a son of the soil. He served faithfully the administration of Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta gave orders
on how his funeral is going to be arranged. Gachagua is an interference. He's supposed to be treated so. So let Matiang'i and Tuju take charge of that funeral, and the other gate crashers to be treated as gate crashers. Let's not play games here, especially if William Ruto and Gachagua really wanted the best of this country, they would have retained Matiang'i, they would have retained Magoha, they would have retained those dockets that are really necessary for Kenya. But what did they do? They swept away everybody as if they don't exist. They took away all the people that had been put in place by Uhuru Kenyatta as if they are beginning to reconstruct a new country. And then now they want to pretend to do what? It's about time the insults come to an end. And so Kenyans, stop taking that line down. Let's rise up and let these people know that we have our own dignity as a people. We may be poor, but we are not stupid. Thank you. Christopher, unasemaje? I was Bwana I was Christopher. saying, yeah, I was asking the contribution, how much is that? And then two, is like what I was saying was that about people from even Nigeria. They were telling me, we are mad about this. I wish this thing could happen tomorrow. We are really waiting for that. So it's like everybody is attached to these misbehaviors which is currently coming up in Kenya. We are very, very sorry for that. And you people who are there, please don't get back. Go ahead, head on. It is not on a silver plate, please. You are near there, please. And it is the first of its kind that is trying to enter into your country. Let it not be there. You have come a long way and you are almost finishing those nonsense. Why is it coming back again? Those two guys, is it Gilo? One time Gilo said, the other lady, she said, does really this Ruto knows what it takes in forming a government before election? She really was like, these people they don't look like they qualify for that office. And today now we are seeing it. They are taking that place as if it is still what campaign. There is no campaign these days. This is real serious work. If you are defeated, get out, like they are doing. Thank you. Okay, thank you. Please mute your mic. Okay, thank you so much. About the contribution, everybody does what they can. It's a pool we pull together. So we don't put a figure that you must send this amount. And it's not a condition for you to participate in any of our shows. Okay? It is just free will because we own the show. We support the show to keep it running so that we are able to get the Wi-Fi paid, the studio paid, and other manenos, wear and tear for the cameras and the maintenance. So our budget comes to around 50K Kenya shillings every month. And so everybody contribute their bit. So this weekend is when we are doing that. By tomorrow, if we have reached that amount, we stop and then we'll come in again towards the end of the month. That's how we do it. And it's free will, everybody to participate to the degree you are enabled to. Asante sana. I think that settles that. Yes, Mr. Osolo. Bernard, can you Yep. do for me a favor? Yep. Nilipie alafu ndakurefund because kwa sasa hapa hivi siwezi kutoa kwa sababu Sunday and upande hii ni kubaya. We lipa ile unalipa, nipatie bila kwa njia. Sawa. Nina namba yako hapa, yeah. Okay. Sawa, Let's organize off air. Thank you. alright, okay, sawa. Sawa. Asante sana. I think it's Assemble's time, unless there is matter rising. Assemble Pacho.
Umwega. Hey. Amjambo kila mtu, Mr. Leo, Bernard, Guru, Osolo, Mose, Kidega, Mr. Gutu. One thing that Gachagua need to know, that Luos, we organize our funeral properly. And is the most expensive funeral in the country that you can never talk about. If you want to see which tribe organizes the funeral, that's where everybody who is in the industry of funeral makes money, in the Luo community. And it takes even weeks and weeks before even we put our person on the ground, like before we bury somebody. So we have our culture that we respect. Gachagua, since he likes rice and food all the time, anyway, he goes, he thinks of food and rice and everything. We don't need those food. Hizo chakula zibebwe na magunia na trailer, zipelekwe Baragoi, zipelekwe Kajiado, zipelekwe Lodwa, Mandera, Turukana. There, hapo ndo penye chakula ndakafaa ipelekwe, relief food nafaa ipelekwe huko. Sio Luo Nyanza. We have food there. So Gachagua, you need to think before he afungue mdomo yake. Another thing that I'm here just to make a small reminder to everybody. The Mtembei TV, the group that is here, we are here because of our purpose. And our purpose is to fight for injustice. The one thing that is calling us together is the group of Chebukati that decided to change the will of the people. So as we go out tomorrow, guys, we are going out to fight for what was supposed to be rectified before. You're not going to fight anybody. And it's not about which tribe, it's not about who ni kabila yetu, si kabila yetu. Tomorrow, all Kenyans are coming out, depending, haijalishi umetoka kabila gani. Kesho ile vita tuko nayo ni serikali mbovu, wale wamechukuliwa wakaweka kwa serikali ni wezi, majambazi, ndio tunaenda kufuata. Hatufuati kabila fulani, hatufuati jamii fulani. Ni wale wakora ndio tunafuata. Na zile ahadi zenye walitupatia, zile za mbovu zenye zifanye kazi na gharama ya maisha kupanda juu. Hizo ndio vitu tunafuatilia. So usitoke nje ukiangalia ile kabila ilipigia mtu fulani, hapana. Hiyo sio vita yetu. Na haitawahi kuwa vita yetu tena kabisa. Kuanzia kesho ni hawa wajambazi wapatikane, washikwe, because tayari mtu ameiba mbuzi yako. Alafu sasa unasema acha tu ashaiba, tumpate nafasi tena atakuja kuiba, akija tena kuiba tutamshika. Tumempata, tumemshika, huu ni kufungwa na kupelekwa kwa chief. Kama chief hawezi kumwadhibu, ni kumpeleka kwa cell, na kama cell pia hizi kwa cell direct ni kumua. Vitu mbili tu. Jambazi akishikwa, kama polisi hawezi kuja kumsaidia, ni kuuliwa na uliwa. So guys, tomorrow as we go out, we are going out as Kenyans. Our main purpose here is to fight the injustice that is being done by the corrupt, by the devil group, and this evil group. Look at this. Look at the system that is running the government right now. Wote wako na makesi, wote wako na shida, wote wameingia, wamekula mali ya umma, na hao ndio sasa wote wamekuja na waambia ati hao ndio serikali. So kesho wananchi wote popote huko, toka ukiangalia, shika Mkikuyu na Mjaluo, mshikaneni mkono mkienda Jacaranda, Mluya na Mteso mshikane, Pokot, Mgiriama. Nyinyi mnaenda kupiga ile vita ya uchumi. Maisha imekuwa mbaya, serikali inakuwa inaendeshwa na wajambazi. Hiyo ndio vita tunapiga, sio vita ya ukabila. Kuanzia kesho, ile kitu baba atakwambia, kama ni maandamano inaanza kesho ama Mande, isikue unaangalia mwenzako kama kimsingi ya kabila, kwa sababu even if you are voting, not everybody will vote for you. Even Raila himself in Luo Nyanza, they never voted for him 100%. There are those who voted for RUTO, those who liked RUTO. So voting in tribal line doesn't matter who you voted for. What you are here for is that hao walinyang'anya, wameshapatikana, so lazima waondoke. Voting in tribal line doesn't matter who you voted for. What you are here for is that, so lazima tushikane kama wa Kenya, because kama sio hiyo then hatuna kitu tutafanya hapa, hatuna msingi. Tusahau mambo ya 2027. So ni hayo tu kwa sasa, tutaendelea kuongea. Asante sana Bernard. Okay, asante sana Asembo, tunashukuru, na wito ni huo, kila Mkenya makinike,
kila mtu awajibike, lazima tutekeleze wajibu wetu kama Wakenya. Hii nchi ni yetu na si ya mama ya mtu ama baba ya mtu. Hii ni nchi ya Wakenya wote, na yeyote ambaye anataka kuiongoza mpaka aingie katika mamlaka kikatiba, kama anavunja sheria kujiingiza kama kiongozi, basi tunatumia hiyo sheria kurekebisha makosa aliyoyafanya. IEBC nasikia Chebukati ameanza kujiumauma mdomo akijieleza. Sisi tunataka atoke atuambie result alitoa wapi. Haiwezi kutoka Bomas of Kenya for 8 hours alafu arejee na majibu atuambie hiyo ndio majibu yetu kama Wakenya. Mimi nilikaa kwa line for 8 hours kwenda kupiga kura, alafu wewe unaanza kuchezea kazi ambayo umepewa na Wakenya, na umepewa 40 billion to organize elections. You run down the drain all that money and you come up with your own caricatures of what you have decided as leadership. This country must be taken back by the owners, and the owners of this country are the Kenyan people. And so Kenyan people, if you are proud to be a Kenyan, this is the time to stand up and eliminate get rid of what is not acceptable as being Kenyan, so that we can remain as Kenyans, do what is required as Kenyans. So wherever you are, including those who are serving in the uniform disciplines and all that, you are a Kenyan and Kenya is your business. It's not a political party and it's not any office. Kenya is our business and Kenya must remain our business. And if it's being run down, the CEO, the manager, the MD, all the people we have hired to run the affairs of Kenya, if they are running Kenya down, it's our duty to get rid of them. The Constitution empowers us to do that. So whatever means left for us, we must deploy it. So get set, let's move. Asante sana. We still encourage you, please, you subscribe to Sound Candid Talk. Thank you for those who have subscribed. We are moving very well. We are now at 1.24. Let's keep going as we continue with the conversation. Moses Masare. Hali vipi bro? Oga Moses. Network has refused. Okay, we will put you on Nairobi Expressway. Wakati mwingine tusikilize Kenyan all the time as Moses finds his way to the expressway. Kenyan all the time, are you still there? You are hiding your face. Are you afraid of Gachagua? Niko bana. Karibu simingi namna gani dadi? Haya. Unanisikia? Yes, unapatikana lakini una ngoma nyingine nacheza huko nyuma, tafadhali zima. Haya, sawa, nimetoka huko. Can you get me now? Bernard, can you get me? Go ahead. Yeah, so mimi nilikuwa nataka kucontribute mambo ya kesho. Unajua sifikiri ati watu ni wagonjwa waamue kuenda Jacaranda. The reason why we are to go to Jacaranda is because they don't feel satisfied. Otherwise, this government had an opportunity to to salvage themselves, regardless of what happened on August 15. But they were unable to even deliver their basics. Unajua hata sisi watu wa AZIMIO what we wanted, hizo vitu UDA ilikuwa imesema itafanya,
if they could have delivered, hakuna mtu angekuwa anawapiga saa hii. They had a very good concept during the campaign, and their concept was very simple. They will lower the cost of living, they will make things bearable. Hiyo ndio ile vitu raia wa kawaida anatakanga. So sifikiri hata sisi ati ni waganga ati hatutaki vitu mzuri, but they have been unable to deliver the least of what they were supposed to give Kenyans, and they have decided to make Kenya a political field ground throughout the life. But that is not important. What is important is that we are now having a government which will not do anything, but will still have a political rally and try to defend nothing. That is the misery which Kenyans are having. And unless we are able to stand as a people and advise, not even advise, and stand against this government, we will not be able to, the collateral damage which this government will cause to us and our next generation will be irreparable. So we are now dealing with a government which is out to destroy our everything that we have built in the all the other. They are now destroying what our grandfathers left for us, what our fathers are living. They are now destroying, and what we are building. That is the problem which we are dealing with here. And one thing which I want to say, unajua, Raila Odinga has nothing to lose in this Kenya. He has had been having his life. And when ukiona mzee kama Raila Odinga fighting such a government, you understand what is happening. Unajua kuna vitu zingine, when we are talking about them, it is beyond power. And this lie which people are saying that saa zingine huyu mzee ni uongozi anataka. Please also try to look at the end of the day. Presidency is not that hiyo kitu inakuanga very sweet, for your information. I have heard very many retired presidents talking, and every time wakiongea unasikia yani kulikuwa na pressure ambayo mtu alikuwa anapatana nayo. So Jacaranda issue now. So what should happen in Jacaranda is that our objective should be very clear. Me, I do not want an area whereby kazi yetu ni kuenda kwa stadiums na kuongea daily. We have now to get outside the rhetoric. We have to have an action plan which has to be objective. Yeah, we know we were forced to be in opposition by forces of people. These were not forces of nature. Somebody forced us to be in opposition. And in the opposition, we have little we can do because of limitation of resources. But what can Jacaranda deliver to us? Jacaranda, first of all, it is bringing back hope, which we had lost. Remember, after the devastation of August 15, we had so much which was happening in the country. People were feeling half dead. What was going to scare everybody? So we are first of all restoring hope and still showing people that AZIMIO is there and they will be able to stand for the people. But meanwhile, as they stand for the people, how are we going to show that justice can prevail in Kenya? We have seen how the hegemonic character which these people have brought into the current government system. We are losing our institution. Makesi zinaondolewa. So who is going to be the next fighter of Kenyans? Because now Kenyans are on their own. But sasa shida yao, when they hear the rhetoric between the president and Raila Odinga, wana smile tu, wanacheka tu. They think, let me tell you, Kenyans should now be mourning. You have lost your country and you have lost your country forever. So I want a serious deliverable from Jacaranda, because I don't want to see a level whereby after 2 weeks tunasema tuko na rally, after every 2 weeks tunasema tuko na rally. We have to have tangible deliverables. What is our objective for Jacaranda tomorrow? Kesho tunataka nini kutoka Jacaranda? What are we going to achieve from Jacaranda? Do we want to force this government out? Do we want to make the government work? Do we want to make the government give in onto some demands? What do we want? That is still the thing which is not coming out clear. And I want us, as we go to Jacaranda, our objective has to be clear.
because Kenyans are ready. For your information, I was recently in the country, and people don't feel objectively thrilled, like they're having a government which is serving them. Let me tell you, serving people is not just holding rally. Serving people is delivering on your promises. We want to see things working. We want to see the cost of living go down. People can afford school fees. There are jobs. Our hospitals are good. Our infrastructure is modernizing. There is ease of doing business. Those are the things we want happening in our country. So, Jacaranda thing has to bring tangible things to Kenyans. Otherwise, Kenyans wanaweza chokeshwa na Ruto, and still if we don't give tangible solutions, wachokeshwa na pande yetu. So we are in a crossroad. Kenyans are bleeding, but how are we going to have an effective Kenya? So both Azimio and Kenya Kwanza, we all have limited time. We do not have even a year to solve the problems which are in the country currently. We have very, very little time. And for your information, Kenya Kwanza cannot solve anything. They are there on guesswork. They cannot do anything. They did what they did so that August 15 was favorable to them. So they are now in a place where they cannot get themselves out of it. They are just in a problem. They know they don't have resources. They don't have anything. They want to tax Kenyans more. So now AZIMIO has an opportunity to offer solutions. How are we going to offer solutions to Kenyans? So that is what we need. So AZIMIO has to tell us what is the objective. Many of the Kenyans, by the way, some of us, we feel that this government needs to be forced out. The mechanism is there. The people feel as if they have lost the hope and faith of this government. So those are the things we need to hear. So AZIMIO as an alternative, they have to tell Kenyans what do they want. But this idea where we want to stay with lame information, we just want to say that we just want to be in stadium every day. We need objectives. So, Bwana Bernard, that is what I want to say, because now people are tired. Even the people who are perceived to have voted the government in, people are tired, for your information. So people now want that solution. People want somebody with a process mechanism which can give them the government they need. Otherwise, Kenya is even ready for a revolution. It's only that we have never gotten a serious person to lead the revolution in our country. But I can tell you, Kenya is ready for a revolution. People have no money. Places like Kirinyaga, people are committing suicide because of problems. We have, so it's not only in Kirinyaga. These things are stretching all over. People are losing their property. People are losing everything. There is so much bad things which are happening in different parts of the society. Institutions are not working. People are losing cases, losing their properties from the court. So we are beyond being. We are actually from the dark forces, dark ages. We are now past the Moi era. This is a leadership which has broken record. So, Bwana Bernard, what I want to see is AZIMIO has to quickly offer tangible solutions, because now Kenyans are bleeding and Kenyans are ready. So that is what we need to see. So Jacaranda for me tomorrow is a very serious meeting. It has to be taken with the seriousness that it deserves. Otherwise, if we take circus to Jacaranda, Kenyans are going to lose hope with that. And a third force will come out to fight these things, because I can tell you, Kenyans feel aggrieved. And let me tell you, this is a minority government. Don't be cheated that this government is popular. They have no people. The people are not on their side. Even the places where they perceive they won the election, it is not true. So they are minority people. They can be forced to work if that is our objective. They can be forced out if that is our objective. Everything is just on our side. It's only to objectively and optimize the anger and the political environment which is in our country. Kenyans want results. Kenyans don't want rhetorics. Even us as opposition, if it will be rhetorics, Kenyans will give up on us. So it is only somebody who is offering solution who will be able to become the bearer and the fruit giver of the next generation. Lastly, whatever is happening in our country is trying to show you that Kenyan history
going forward is in a blink. And if we are not going to be serious, we will now be talking of being like any other country within Africa, countries which have no democracy, because now we have proved that in Kenya, hard work doesn't pay. We have proved in Kenya that you can buy leadership. We have proved everything. People like Chebukati and the rest, they have made our country lose the real respect it deserves. Forget about what they are saying in the media. Ati sava ilikuwa hapo nje, sava gani? What we want is somebody has to assure us that there will be a methodological concept of having a presidential election. But these ideas of having a presidential election which is not conclusive and displaying a power grab each and every time, we are tired of that. We want a systematic concept. We want somebody who can tell Kenyans they will get the leader they want. It is so shameful that for 20 years we have been ruled by people who have not been elected in this country, and somehow people have designed a way to sustain a leadership which was not elected by people. It is sad. So we have to come up with a system where see even what is happening. Hata mitiani tunaenda tunaibaibia tu because we have no culture of honesty. It is wrong. Whatever we are doing as a country, we have now to start instilling the culture of honesty. Hata hii mitiani ya 2022 hii, hiyo ilikuwa tu wizi peke yake. And I think there is maybe hata pengine ndio Magoa amekufa. Okay. Maybe pengine tunaweza Kenyan all the time. I'm finalizing. So what I'm trying to say is that please land there, please. Okay. I think umezama. All the same, thank you. You have touched on so many things, eh? Okay, give us opportunity to respond. Otherwise, I also want to just throw this in. We need to be vigilant, smart, and wise. In a multitude of counselors, the Bible says there is safety. And with much counsel, make war. So war is not fought out of steam. It has to be fought out of great strategy. And that means the building up towards the war needs to be systematic and articulate and precise as it is planned, not as the happening happens. We don't want to have a shaking. We don't want to shake this government. We want to get rid of it. To get rid of it, we must follow due process. And I read a statement in the aeroplane years ago. It said the elders declare war and the youth fight. So as young people, we should learn to follow the elders in this war. They are the generals. They know when we should move. They know when we should pause. And they know when we should advance. Let's not get so much into leading the war to an extent whereby we forget the general. There is one of my teachers, he was teaching on what we call in the church spiritual warfare. And the teachers of spiritual warfare always say that your number one principle in spiritual warfare is that know your enemy. And he said that is wrong. Your number one principle in spiritual warfare is not know your enemy, it is know your captain. Because when you know your captain knows the enemy. He will direct you where the enemy is. He will tell you to shoot, to fire, or to retreat. But if you know the enemy more than you know your captain, you will be the victim in that war. And so I want us, as we get into this, to harness the wisdom of the elders and be able to move systematically. This is something that's going to succeed, no doubt, but we must give it what it takes. And what it takes is not the noise only. Beside the noise, underneath the noise, there must be really fire. Underneath the smoke, there must be really fire. So that when that fire begins to burn, they will say, we thought it is smoke. Now it is fire.
So let us not be so much into pushing action now, action now. No, Baba has been building this pressure. We pushed him, say something. Say something in September, he said no. Say something in October, he said no, not yet. Say something in December, please give us Christmas gift. We pushed him, he said no. This thing is not yet. It's not yet. Now, he has spoken. So let's follow the steps. This we are going to win, but we must fight according to the laws and the rules that govern this war. Thank you very much. I believe we are all good. I'm happy we are being joined by other people to make their submission. I want to appreciate those of you who are already sending in your contribution. Please, let's keep doing so that we reach that mark by tomorrow. And without pressurizing anybody, let's do this delightfully because we want to keep this show running and we'll be on the safe side. All bills paid, we now concentrate on the war. We can't be fighting and paying bills at the same time. So let's do our very best and trust God to do the rest. Moses Masera himself, I'm sure this time you have gotten the key to your internet. Hey, one away free. Are we working today? Are you sure you're not under house arrest? Okay, you will need to leave, restart your gadget fresh. Thank you. Tumsikilize mzee Michael tukisonga mbele. Karibu dadi. Welcome sir. You are still mute. You're still mute. Unmute first. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, Bado mapambano, mapambano. mapambano. Yes. Ruto atokee mlango ya nyuma ya State House. Mlango ya nyuma akiendaga na Raila akiingilia ya mbele. Hiyo ndiyo kitu ya kesho. Hakuna mambo ingine. Raila alipewa dawa na yule MCA wa Nairobi. Alipewa dawa akaambiwa huyu mtu ni tukitoka Jacaranda mpaka State House. Hiyo ndio dawa ya Ruto. Na Ruto hataki hiyo. Na aliambiwa huko West Africa, people are coming to State House. Akarudi Kenya haraka sana. Alishikwa na mtetemeko. Ruto ameiva kuiva saa hii. Saa hii ndio wakati yake, ameiva kuiva kabisa. Hakuna mambo ya kungojea. Wamama wakuja na watoto huko, tuone Ruto kama ataua mpaka wamama na watoto. Hii kitu imekuwa mbaya zaidi. Ruto aende nyumbani kesho. Hakuna kungojea. Hawa watu wanakuja hapa kusema ati kama ati Ruto angekuwa amefanya vizuri, tungemuonea. Huruma gani? Mwizi huyo, ni mwizi huyo, hafai kuwa hapa, anafaa kuwa jela. Hiyo ndiyo majela, ndiyo mali yake ya kukua. Hakuna mali ingine. Huyo ni mwizi, aliiba kura za mwingine, na hizo kura lazima tunazidai, tunazitaka zipewe mwenyewe. Hakuna kucheka raundi hii. Ile mcheko ilikuwaga ya zamani imeisha. Ufriend imeisha. Ni kama zamani, kama ufriend imeisha. Haturudiani ufriend tena. Hiyo lazima watu wachukue, waweke kwa akili yao. Kesho ni huko. Watu wanakula dina ndani ya State House na Raila wakisherekea. Ruto naye helikopta zake na watoto wake wametoka mbio, wameenda kwa sababu helikopta ziko huko nyuma ya State House zinangojea kupuruka.
aliambiwa na wale viongozi, wewe sio wewe unafaa kuwa hapa, ni Raila Amolo Odinga. Alisikia vibaya sana, aliona damu hizi amefukuzwa, kalipigwa mateke huko West Africa, kaumbwa. Kametupatia aibu kubwa sana. Kenya ndiyo mlango ya Afrika, kwa hivyo iheshimiwe kabisa, kwa sababu Kenya ikiharibika, Afrika imeharibika kabisa. Kenya ikienda Somali way, Afrika kimeumana. Hakuna mahali mizigo itakuwa inaingilia, kwa maana katika hizi African countries zote hakuna wale wako na airport mzuri kushinda ya Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo ndiyo airport inaingizaga pesa mingi Afrika peke yake. Airport ile inaingiza pesa mingi sana, kwa maana nchi mingi za Afrika zinategemea hiyo airport. Watu wengi wakikuja wanataka kwenda West Africa, lazima walale Kenya, kesho yake ndiyo waende West Africa. Hiyo ni nini? Pesa. Wasituletee ujinga, sisi ni werevu. Ruto aende kabisa, hatutaki yeye kabisa. Ati mwizi ni mwizi. Nyinyi mkishika mwizi mnamchoma, na mko na mwizi hapo juu. Kwa nini amchomi huyo yuko hapo juu? Kwani yeye ana tofauti gani na huyo mwingine? Watu kesho wawe ni kutoka huko State House, hakuna kucheka. Huyo jamaa aende kesho, iwe siku yake ya mwisho kuwa huko, kwa sababu watu hawamtaki. Hamwezi kuwa mnatawaliwa na uongo na bado kila saa mnasema ati tunampatia hivi. Hapana. Saa hii tunaweka hata wanajeshi na polisi waweke kiapo chini. Watakula kiapo mpya. Hiyo kiapo walikula ni ya uongo. Hatutaki viapo za uongo huku Kenya. Tunataka watu wanakula kiapo ile ya ukweli. Anafuata msafara wa hiyo kiapo. Si ati anakula kiapo na pande hii anaruka anaenda pande hii nyingine. Hiyo Kiswahili hatutaki tena. Hiyo Kiswahili ishe kabisa, na Kenya iwe imetengeneza historia kubwa sana kwa kumtoa mtu kinyangarika takataka Ruto, mafia kuku mbele ya duka. Anatusumbua, atoke aende kabisa. Na Raila pale ananisikia, mimi nina wazimu. Atoke na vile alisema mwagikaji wa damu aogopi, hivyo ndio aende mpaka State House, amuonyeshe Ruto, nimekujia kura zangu. Ulichukua na nguvu na sisi tunachukua na nguvu. Hakuna kitu kingine. Ruto hiyo kitu kuchukuliwa kwake ni na nguvu, siyo sheria, kwa maana ile sheria iliyokuwa ya 2010 ashaiweka chini ya carpet. Saa hii constitution ile inaendelea inaitwa Ruto Constitution. Kwa hivyo tusidanganyane. Hakuna constitution Kenya. Na muache kusema mnatumia ni nguvu. Kwanza mchukue, mkishamchukua mtupe ndani ya pipa, mfinike hiyo pipa na mchome. Aende kabisa. Ni mtu amesumbua Kenya miaka 30. Ni mbaya sana. Wakenya muamuke, msilale. Muko hatarini. Tuko hatarini vibaya sana. Tusipotoa hii nguvu yetu. Bado mapambano. Kajwang' ameamuka. Hakuna kugoja. Mpaka State House. Yes, sir. Thank you, sir. I salute everybody. Asante. Wito ndio huo. Amri imepeanwa. Kutii ndio inafuata. Kila mtu twende kuchukua chetu. Mwenye mbuzi apewe mbuzi. Wezi wa mbuzi wafungwe. Bernard network. I don't know you and Museveni.
You are now, you have resurrected. Museveni has given you permission. Please talk now before they withdraw power. Moses, go ahead. Thank you, thank you. You have been maybe calling backwards, calling home. They don't allow me to speak. But how are you, everyone? How are you, Mr. Michael? And all those ones watching from outside there. Bernard, also let me recognize the former Minister of Education of what he has done, even though they don't recognize him. We are there to recognize him, and we shall always be there. Because he tried. Bernard, when I was at school, we used to have many students from Kenya coming to Uganda to study. But now it is in the other way. We are going now to Kenya. That means they have done a good job. So, yeah. That is being said, tomorrow's day, Bernard, to me, I feel it is a day to justice. So I will call upon all Kenyans who knows and believe that Kenya is the only country they have. They don't have another country to go to stand up and be counted, to go and make statements. Because these people, all along, they are taking them like they don't reason. They don't know what is good for them, you know. So tomorrow is a day to go there and you show them that you know that you can differentiate the truth over lies. Because they have been saying a lot of words, promising after promises, you know, the things that can never happen, and they're taking people for granted. So it's the only day tomorrow whereby they can know that, hey, kumbe people, they are always knowing us and they are watching and they know what they want and whatever belongs to them. So it's a day that we have been waiting for. So let's go there and show that this country belongs not to two of you, people who are always good in blackmailing others and good in doing propaganda, instead of doing what you are being mandated to, giving services to Kenyans. So, you know, there are certain things I've been watching these people talking each and every day. They have turned churches into political rallies. Let them just announce that, you know, from today onwards, we shall be doing our political rallies in churches. But I don't blame them, because they know they cannot even gather people. They only find those ones who are already there, then they start mentioning the name Raila. I don't know whether there is another small god called Raila, We are here. Maybe we are soon. We shall be. Maybe we shall come to know. But that is it. The pressure is mounting. So tomorrow we should put a very big statement to show these people that we know, we have reason, we have brains to reason. You know, not taking people for granted each and every day. It is now closing to 6 months. Nothing is being done. Is always empty promises after promises. So when will these people give services to citizens? So tomorrow is a day, and I'm hearing, was it yesterday? I heard someone was mentioning that, you know, these whistleblowers belongs to AZIMIO. Justice, something is simple. You are in the government. Go and you need to beat us by facts. Servers belongs to you with your Chebukati. If you are very sure that these whistleblowers belongs to AZIMIO, go then and open servers and give the facts. People will know that, hey, it was true. Instead of lamenting and putting lies, it can never work. So Bernard, like I will keep reminding you, we talk through experience. Dictators are always good in creating fear. We are, making people poor,
propaganda and also dividing people. There is this say of they are good in this divide and rule. You know, they make everyone feel like you spy, you are spy on yourselves. You know, you spy each other. You can't trust anyone. You know, so that's why you see yesterday I saw they arrested this guy. Is it Gaucho, the ghetto president? That is the signal. They want to send signal to those ones who are preparing to go to Jacaranda tomorrow to know that, you know, they want to create fear such they can stay in that comfort. But, you know, if people, when people say no, they mean it. So, Okay, you are mute, so you are done, I believe. Okay, thank you. His network is on measurement by. I will not name his name, but all the same, let us be vigilant. Let's do what we are required to do as Kenyan people by ensuring that everybody around us is sensitized and reminded that this country requires their input in securing the welfare of this great country. Yes, I was asked where is Gaujo still under arrest. No, he was released immediately. He was released after he was arrested, and he gave. I think I'll get the clip where he spoke about what he was interrogated about, the needed details on how Jacaranda meeting is planned. It's all hot air, in my opinion. This one government that has no clue on what should be done in terms of pacifying the anger of the Kenyans. And the Kenyans are very angry at this point in time, but it appears that this government seems not to be aware that Kenyans are angry. And so probably they will learn it when it is too late, but let's all be on the lookout in ensuring that we do the right thing. Let me play just this video to show you something before Bwire can come in and make his submission. Just a short clip, and then we proceed further. Tunafanya sisi wanaume tunapata ile pesa tunapata, hata kama mwanamke bibi yako anapata pesa kutumia yake, na mkikosana kidogo sema saidi, unaona sasa anatoa ukali anakupeleka kwa ofisi ya watoto, na akikuacha si ati anaenda akuachie aende na watoto, anaenda na jukumu la kulalia ya watoto. Kwa hivyo inabidi wale watoto ni wewe utasomesha, na ni wewe na amekuacha. Sasa ikifika hapo unafanya nini? Unajinyonga. Unaona hakuna lingine. Mko nyumba moja lakini mwanamke pesa yake hatumii, anataka mtumie yako, na ukikataa kwa children's officer. Sasa unaambiwa majukumu ya watoto kulea, kusoma, kula, kukunya, na saa hiyo hata wewe ushamuondokea ama ashakuondokea. Na saa hiyo unaona serikali nayo inakukondolea macho. Wanawake wanakuwa favored. Ni kama mwanamume hana mtu wa kusimama. Si serikali ifikirie vile itasimama na mwanaume. Kama na Kenya Women Finance WFT. Kiasikia ofisi hata moja inashughulikia wanaume. Wamama ukienda youth fund iko, serikali mambo ya wanaume. Hii mambo ya kujinyonga ipungue bwana. Na hii kaunti yetu ya Kirinyaga, na kumetokea masinda mingi Kirinyaga, wanaume wamejinyonga sana, na hii kujinyonga inaonekana ni kuna roho imeenea sana kwa ingia kwa mafikira mzuri wetu, na wengine wanawafanya ili njue. Unakuta mtu ako na mali, hakuna kitu hana,
kama mwingine alikuwa na eka 2 ya mahindi na nyanya alikuwa na nyanya iko na pesa, kusikia ati amejinyonga, anaonekana kwa mtu. Inaonekana kuna roho mchafu, na stahili watu waamini Mungu, waachane na hii mambo ya uchawi. Mimi siwezi nikasema ni pombe, kwa sababu wengi wanajinyonga. Hakuna mtu anajinyonga akiwa amekunywa, wengi wanajinyonga ni kumaanisha kuna ile roho inalia tende hiyo jambo. Sina pesa, wengine wana pesa na wako na kila kitu. Unaona mtu hiyo venye amekaa tamani kukaa hivyo, lakini unakuta amejinyonga. Unashindwa ni nini kinaendelea bwana? Jina naitwa Kucha kutoka ile sindikisho ya unapata shuka sana kwa unapata, unaona wakati wanaume sana sana, mtu anapata mali, unapata bibi amekukasirikia, ameenda, unapata tu ameshirikishwa na pombe, dakika mwisho unasikia amejihanga. Sasa unashindwa imekuwa mingi sana. Kitu ya pili, wale wengine wao unapata wanakuja mtu akikosa kazi, ile kazi kufanya ni kama kuna wachawi. Unapata mtu ameenda majani, waliimba majani, wamerogwa, ni kama story ingine yenye iko mambo kujinyonga. Unapata kuzika kitu ya mwenyewe, unapata wanamilianga wanaume wazao, yani mwanaume hana sauti juu mwanamke kama anafanya kazi jobless, unapata huyo mwanamke amedharau huyo mwanaume sana. Sasa ile maisha ya mwanaume kama kujikosa kwa boma yake, unapata amejihanga. Ni mchungaji Maina, kanisa la Kisco, na kama jinsi ambavyo imekuwa hata kwa magazeti, katika social media, maripoti ya kila siku, nataka nitangaze hapa niseme ni kweli vifo vimepatikana nyingi sana vya kutoa uhai kupitia kunywa dawa na kupitia kujiweka kamba, na hili lote limepatikana kupitia kwa watu nyumbani. Watu hawasikizani, mume na mke na watoto. Kumekuwa kwa muda kama about 20 years or so, kuachana na kutosikizana. Na niseme kitu kimoja ambacho kimechangia hili hapo ni hii pombe na dawa za kulevya. Kunafika mahali mwanamume anajiona ni bure bila kutaka, anajikuta ni kana kwamba anaitishwa kitu nyumbani hana, amekunywa, na wakati amekuwa soba. Kwa sababu nataka nikwambie wengi hawajihang wakiwa walevi, ni wakati amerudi to his. Mambo haya imekuweko, nimewaombea, wengine wamekubali. Hata saa hii nataka nikwambie niko na kesi kama 3 za watu ambao wanataka kujiua, waume na wake nyumbani. Watoto pia wanataka kujihangi kwa sababu hawana ile relation yao na nani, na watoto na baba zao. Kwa sababu ya kitu gani? Ya kitu kimoja. Watoto wakitoka shule wakifika nyumbani, mama hata na baba hayuko wapi, ameenda huyu ameenda kukunywa kivipi, anaenda kukunywa kivipi. Wanaume ndio wengi. Hata hii kesi ambayo niko naye mama, wanaume, hata kama yule alikuwa amekuja asubuhi, anasema amefika mwisho wake, nikiingilia katikati yake na mke wake, ninaona shida ni kwamba huyu anasema mambo ambayo
Anasema hasa atakushughulikia watoto na chakula na uhai kwa njia kubwa sana sana sana, na tukiangalia hii ni kwa sababu ya changamoto zile ambazo wanapitia katika hali ngumu ya Okay, thank you, ladies and gentlemen, for continuing to stick by. This is Mtembei TV Open Forum Political Discussion Show. An issue arising there, people giving up on life because of the situations at hand. Family crisis, cost of living is high, people running away from responsibility. Something that we also need to ventilate on, even as we continue with our political discussion. Bwana Bwire, karibu. Thank you, Brother Bernard. Thank you, all the panelists. I am good. I've heard people talking about kesho, but I'm checking my watch. It's actually leo. Ni leo ndio Jacaranda. Yes. I'm very thankful for the contributions people are making. And I just wanted to comment on a few things that we are having a regime, first and foremost, that we did not elect as the people of Kenya. We elected somebody else, but we have a different occupant of the State House today. This is a government that has just been in power for a few months. And within the few months, I can just talk about a few achievements it has made. One achievement is to get rid of kazi mtaani. They have gotten rid of something that was brought up by the handshake regime, that is Baba's regime, working together with Uhuru Kenyatta. Kazi mtaani has been very, very helpful to the youths. Actually, there are some families that have been surviving on nothing but that kazi ya mtaani. Whatever the youth go out there to work and bring at home, that's what they eat. There are families that entirely depended on that family going out there, having some work, and then bringing some money at home. Those families are in despair. As we speak, you can't even tell how they are surviving. You understand why some people are committing suicide. They are completely hopeless. Just because this is a regime that came into power, promising a lot of jobs to the youth, only to scrap even the little jobs that they were having. Secondly, you talk about COVID mitigation. And then again, Baba working with Uhuru Kenyatta at least cautioned parents when it comes to school fees. There was some money that the school fees actually reduced by some amount of money. And it was not because of COVID. I hope Mzalendo was here because I really heard him talk about that money having been paid or given to the parents just because of COVID. It was because of the economic situation that was worsened by COVID. Nobody has done any assessment to say now the economic situation has improved, but they just decided unilaterally to withdraw that funding. Now all school fees has increased. Parents are going through a lot of problems. I know of parents of secondary school kids who are not going to school today, despite schools having opened on Monday. They are not able to raise school fees. It has been increased. Yet, during campaigns, we heard that there will be free secondary education. This is a government that is already talking about scrapping help. It's talking about scrapping capitation. It's talking about some Kenyans who are studying in private schools that they cannot be getting capitation when they go to universities or even colleges.
just because they have been presumed to be able. But capitation is supposed to be there to caution all parents, to help all Kenyans. Help is supposed to be there to help the youth to pursue further studies. This government is even putting help and capitation at risk. All subsidies on unga, no more. Subsidies on fuel, no more. It's like this a government that does not even understand why subsidies are there. They don't understand even the intention of subsidies. Subsidies have been there even since Moi's time. Moi may have been brutal, but at least he subsidized some things. No payments are being made for pending bills. If you hear that pending bills that are not being paid by this government, just know there are companies out there that have offered services to the government, be it county government or national government. Those companies have employees. You can be sure if their money is withheld in billions of shillings, there are no salaries being paid to some Kenyans today. There are some Kenyans who are just going to work, probably have even been laid off without being paid their salaries because that money is being held by this regime. This is a government that has achieved a withdrawal of cases, some of them corruption cases involving billions of shillings. I remember the deputy president was owing this country close to 7 billion, if not more. That case was just withdrawn. No explanation was given. We just heard that probably the DPP was coerced. No evidence of coercion. I've not heard of anybody arrested for coercing the DPP to file a case. I've not even heard any of these people whose cases have been withdrawn saying that they were prosecuted illegally or their rights were infringed when they were prosecuted. I expected them, after the cases are withdrawn, to file other cases seeking compensation. Now that they are not seeking any compensation, that is evidence they know what happened. They know those cases should have proceeded. And why can't you just let a case proceed to its end? Why can't you just let these people defend themselves? Because there's no evidence, definitely they'll be acquitted. Why didn't the government choose the option of just letting these cases go on? As Kenyans, we could have seen justice has been done. Justice has been served. It is just withdrawal, no explanation. Talk about Hustler Fund. The Hustler Fund is the greatest fraud that I can talk about. It is bigger than Goldenberg or even Anglo-Leasing. Because if Kenyans borrow all the 50 billion, you will be told that 5% of that 50 billion is going to savings. 5% of 50 billion is about 2.5 billion. And that is for only 2 weeks. If all Kenyans borrow that money for 2 weeks and paid, the government will have saved 2.5 billion from Kenyans. You can't withdraw the 2.5 billion. If they borrow again, in 1 month, there will be like 5 billion saved for Kenyans. Money they can't touch. And that is only for after 28 days. That means after 28 days, the Hustler Fund should be 55 billion in the government account. Then you ask Kenyans to borrow again. Every time they borrow, 5% is saved. And besides, there's also an interest being charged. So you can be sure that money will be increasing at a rate. Wanaume wanafungia mambo yale yote wanapitia. Hello? I hope you are getting me. You're okay. Go ahead. Sorry. Okay. So Hustler Fund is actually another fraud. And it is just telling you that this regime is only geared towards helping one individual.
There is nothing it is doing that is not benefiting individuals. It means RUTO cannot do anything if that thing is not benefiting RUTO. Like Hustler Fund is only intended to even milk the little money that you have. You borrow the money, the Hustler Fund, just know your money is going. You think you're benefiting, there's no benefit because it's very little, there's nothing you can do with it other than just going and doing shopping with it. KRA has also been enhanced. Kenyans are going to be taxed. This regime is just talking about taxing Kenyans and getting money for itself. Yeah, there are now plans to even frustrate the milk industry, the dairy industry in this country. Milk coming from Uganda is only intended to frustrate even the dairy farmers more. The farmers are going to suffer. They'll be pouring milk. We have seen cases when milk had no market in this country. That is what is coming to us. And it will only come because of milk coming from outside, yet we have farmers who will have nowhere to sell their milk. At the end of the day, utasikia ni maziwa inamwagwa tu. Milk will be poured. And that is money that those farmers could have gotten because the cows will continue eating. So you'll continue spending, looking for feeding, but you can't get any income. Egg industry, for example, I heard somebody saying that the price of one tray has increased from 300 to 490. Why? Because the greatest cuckoo farmer we know is only one person. He's increasing the price of eggs, but ensuring that the price of milk goes down. So it means this guy can only do something that benefits him. And look at the government, look at the ministers, the way they are talking. Today I had Murkomen issuing a statement against KLM, issuing travel advisories to Kenya, something that is supposed to be handled by the Minister of Foreign Affairs. He's a Minister of Roads, he's issuing a statement on something that's happening in the Ministry of Foreign Affairs. It means ministers have no clue, they don't even know what to do. It is in the interest of this country that this is a constitutional moment when we should drive this regime out of power. It should go like yesterday, not even tomorrow. This is a regime that should have gone because we don't deserve it. We did not elect it. We don't need it. It is not serving our interest. If they have done all that in just a few months, you can be sure after 5 years, there will be no country. You will not have a country. If you allow this kind of regime to go for 5 years, you will not have a country. It is a constitution, and if it is true that our constitution says that executive power can be exercised directly by the people of Kenya or through their elected representatives, this is the time we need to exercise that executive power directly. Because whoever we gave that power, it's not in power. Whoever we voted for as president, it's not the president. So it means there's executive power that actually belongs to the people of Kenya, but being held in captivity by individuals whom we did not elect. So it is a constitutional moment that Kenyans should rise, take back the power, and exercise their executive power directly. Or we can then give it. Okay, Bwana Bwire, conclude. To whoever we elected to exercise that power on our behalf. Bwana Bwire,
I think we have lost you. Okay, sorry about that. I think let's keep moving. Sorry, I think kuna network problem. All the same, thank you everybody. Please let's keep going as we converse and get set for Jacaranda. We'll soon be playing some clips from Jacaranda. Everybody is alert and ready for the revolution that has to take place in this great country. We need to have our country back in the right leadership, and that is the sovereignty of the people is top in terms of determining the direction of the country. We will not let any person deny the Kenyan people their right to govern themselves best on the constitution. And so let's be vigilant. Let's sensitize everybody. And if you can facilitate the people, do the same in whatever way you can. Thank you so much. Let's keep going. And please, the subscription to Sound Candid Talk continues. Let us keep subscribing. Let's build that channel as well so that it attains at least 2,000 subscribers. We are at 1,240. So let's keep going. Miss Mora, how are you today? Everybody today. Great, Karim. Leo is not there. Joshua, Guru, everybody. I hope you're doing fine. I am well. I'm well, but really worried about my country. It's just so sad to witness what's going on right now. The people that are supposed to be helping the citizens are actually making people suffer more. You know, there's no economy that withstand so many changes like the ones that this hustler regime is bringing on. When you bring too many changes like that, it crumples down the economy. For one thing, it reduces people's trust in the system. It reduces how even the stock markets work. It reduces everything. So that's why people are frustrated. That's why nothing is working. You make like major changes like that, like you remove all the subsidies, you increase school fees for the families, the price of food is going up. So everything is going to play up like that. Everything is going to spiral down for the people because there is no money circulating in the market. So I don't know what this regime is aiming to achieve by doing all this. All they're doing is run around and try to legitimize their win. Like right now, I don't know why they organized a Thanksgiving meeting in Narok while they're supposed to be in Nairobi, like to make sure citizens are safe. Citizens have a right to picket, to demonstrate. People have a right to meet. Jacaranda is actually scaring them. But which man runs away from his house because he fears that the enemy is going to invade? So Ruto is running away from State House. What happens if people storm a State House tomorrow? You know what's going to happen? Ruto is safe. He's not there. So that's why he ran away from State House, because he fears, he's scared of what might happen. And then the hustlers who voted for this guy, if ever they voted, if they all voted for him, it's just the day of reckoning for them. It's time of reckoning for them. Nothing is working. All Kenyans are suffering, whether you voted for Ruto or not. The only people that are benefiting are the people that have had their cases thrown away, are the people that got like government posts like the PSS and the CSS and their families. So if your family is not directly gaining from this government, Ruto doesn't care about you. All he cares for and all he has cared for is to get to power.
And for some reason, he got the power, and he got the power by force. And we have to take this power from him by force, because Raila has been really a nice person, a good human being. He gets voted in, he gets the majority votes, but he never gets to be the president. What goes wrong? Raila needs to wake up too and change his tactics. You cannot employ the same tactics over and over and over and over again and expect different results. I mean, people that are saying like Raila should have stolen the election too, in a way, I actually agree with them sometimes, because he has let these people take his win since 2000 and I don't know 2002. So sometimes in my mind, I agree with them. This time he should have gotten that presidency. I mean, if that's what Kenya has become, so Raila is not going to be the one to bring all the changes for everybody. If that's what it is, Baba also needed to take that presidency, and if he didn't take it, we are going to take it for him. The Mwananchi citizens are going to take it for him. We cannot like do all these things the same way and expect Baba like to be to like they cannot hand over things to Baba. This was theft, like they stole it, like in broad daylight, they took Baba's win. And then Rigiji, he needs to stay away from Magoha's funeral. All they're going to do over there is like to continue chasing legitimacy. There's no difference between Ruto and Trump of America. They just thrive. They are happy in like crowds. You know, sometimes they're talking nonsense. Sometimes they're talking things that don't make sense, but people will be clapping. People will be like praising them. All they thrive at is like exciting the crowds, exciting the rallies. So someone like Trump, if he was not in a rally, he is never happy. And Ruto is actually becoming like Trump. He is very, very happy when he knows there's an audience, when he knows like he's telling people something. It doesn't matter whether he's lying to the people. I don't know if those people that attend all those meetings of his, I don't know if they are sleeping. It's like they don't even reason. They just cheer him on without even thinking what the implication of what he has said is going to be. It's just so sad that the people that we have in power right now, they don't care about the common mwananchi. They don't. It's just a fallacy for you to think that Ruto is going to change life for you. Ruto will make things hard for everybody and make everything right for himself and his cronies, people that supported him. So people that had their cases thrown out of the courts. I mean, if Uhuru's government was illegally like putting all those cases against them, why haven't they sued the system for falsely accusing them of stealing all that money? Why the cases are dropped and that is the end of it? Why can they sue somebody? Because if someone like decided like I stole $1 million from them, $1 million shillings from them, and I go to court and the court says, no, you are falsely accused, I will sue somebody for maligning my name, for accusing me falsely. But we have not seen any of those people suing the former government for, because it's still the government, even if it was the former government, it's still the Kenyan government. If someone falsely accused them, we want to see one of them challenge that accusation that they stole. Like I want to see Gachagua challenge the government or challenge DCI for falsely telling Kenyans that he stole 7-point-something billion Kenyan shillings. I want to see him challenge it. If he legitimately, if he didn't steal that money, he can challenge that in court, and he can even get punitive. The government can give him like punitive charges, like for maligning his name and all that. The government can pay him, but we have not seen any of them like going to court to question why they were being falsely accused. Other than that, the Kenyans are suffering. We see like so many people are committing suicide. They have lost hope. It's just a sad state of affairs. It's just not right.
I'll hang on in there, guys. I wish I was in Kenya this weekend. I might be in Kenya next weekend. I would have attended that Jacaranda thing. I would dress like I would like wear my jeans and my t-shirt and just go and just experience it myself. But it's unfortunate. I won't be there this weekend. I might be there for the next one. I don't know when the next one is gonna be there. Okay, Bernard, thank you for the good work you do, and everybody that comes to the panel. It's not easy. Life is expensive, especially people that are in Kenya, to put like bundles to come and sit here for like hours and hours. It's a sacrifice. Thank you for making this awareness. Thank you for representing those who can't be here. I know we reach a few people, but it's better we reach one person than reach no one. Thanks. I'll be in here still. Okay, thank you, Miss Mora. We appreciate that, and I believe every Kenyan is getting it all right. And of course, we'll be streaming it live on Candid Talk and of course Mtembei TV. So if you can't follow the if you can't be in Jacaranda, we'll bring Jacaranda to you. Just make sure that you remain tuned, and that's why we want you to be a subscriber if you have not subscribed. And of course, we will go on, we must go on diverse channels because there is frustrations. Like the one for Kamkunji, there was a kind of, I think, a ban on mainstream media from streaming it live. And so the only place you will get this is either on Tembei TV or here. So be on the lookout to see to it that you get the information right from the horse's mouth when the proceedings will be taking place. Hakikisha kwamba unafuata hapa, na ndiposa tunakuhimiza tafadhali subscribe, turn on the notification bell. Tukifika hivi Jacaranda tutapeana feed, alafu utapata hiyo wherever mkutano moja kwa moja kutoka Jacaranda mpaka kwako, ili wewe ufuate kwa kina. And then we also want to appreciate everybody for your continued support from Tembei TV generally, and of course this open forum political discussion show. We've been here for a year plus now, and we want to keep going until we make this Kenya right. We will keep talking, we'll keep poking holes into all the aspirations and propaganda of one William Ruto. I want to play a clip, and just before I play a clip, I want to display something here that I found very interesting. Let me see if I get it. Just this is very interesting. Where is it? One moment. Mpotelea wapi tena? Okay, just a moment. All right, it's here. It was hiding. Well, the same, those of you on the big screen, probably you will get it. But if you can't get it, I will read what is in there. Somebody has put up this, and I found it very interesting. There we go. Yeah. That's Pauline Joroge and Wahome Nduku. They say the schools Mzee Nyayo build from the numerous harambes are visible. Can anyone locate a single church building by the hustler before defending the self-seeking men of God? May the Almighty God rest his soul in eternal peace. And of course, he gives the list of the schools that were built by Mzee through numerous harambes. So I need to challenge you, dear guys, to give me a list of the churches that the hustler has built so that we can compare them with the list of schools that Moi built through Harambes. What is it that William Ruto has built in this nation that we can, you know,
credit to his account? An interesting question. Thank you so much. Maandamano ameenda wapi? Ama ameenda kuleta list ya makanisa? Basi ukipata tafadhali utuletee, tungependa kujua. Asante. Mdune, kazi kwako. Na leo naona pia umerejea. Asante sana kwa kurejea. Hey, Muhenga. Nipo, sijakimbia. Asante. Walisema wewe ndio mhenga wa hii kipindi, kwa hivyo usikwende mahali popote. Aha. Kwanza ni shukrani Bernard wako zaidi. Ni jambo la faraja ambalo unaweza kushukuru nalo. Okay, kwa sababu just a moment. umesaidia pakubwa. 1 minute, one moment. Alafu okay. Just shortly. Bwire anauliza, churches built or banned by Ruto? Interesting question. Dude, you can go ahead. Okay, sawa. Nadhani mengi wenzangu wameweza kuyazungumza, lakini mimi yangu yatakuwa machache tu. Kwa nini hii si serikali hii iliyojitengenezea iliyojitafuta kuingia mamlakani? Kwa nini waliweza kufanya hivyo? Ni swali wanajiuliza kwamba kwa nini walilazimisha lazima waingie. Je, ilikuwa ni kwa minajili ya Mkenya ama ni kwa minajili yao? Lakini kwa hesabu yangu ya haraka haswa kile kinaingia kwa akili yangu ni kwamba hawa waliingia hapa kwa minajili yao, kwa sababu wengi waliopo haswa viongozi ambao wapo ni wale waliotimuliwa. Kila mtu alikuwa na beef na serikali iliyoisha kutokana na msalaba wake wakati huo. Si Duale, si Linturi, si Ndindi Nyoro, si Ruto mwenyewe, si Gachagua, kila mtu ana doa lake, si Aisha Jumwa. So ukawa sasa huu ni msitu uliotengenezwa, kwa sababu akili iliyokuwa karibu haswa kwao ni kwamba itakuwaje paingie serikali nyingine. Kwa hiyo wakaamua kula mshahara wetu wa bure, maana wengine walikuwepo haswa katika uongozi ambao wanaupinga sasa hivi wakisema kwamba huo ndio ulikuwa mbaya na walikuwa ndani wa kila mshahara. Kwa hiyo ikawa ni lazima wajifiche hapo, lakini hawakuwa na agenda kama wanavyozungumza, hawakuwa na mpango kama wanavyojidaisha kwamba tuko na mpango, na pia hawakuwa tayari kuongoza. Kwa hiyo yale mengi ambayo wenzangu wameweza kuyadadavua hapo na kuyachanganua, masuala na hustler fund, masuala na kesi, masuala na kuzawadiana nyadhifa, ni mambo ambayo mimi waliyapinga. Maana walipinga BBI, wakapinga hata hii katiba. Kwa hiyo hapa tusitegemee kwamba hii serikali hati itabadilika. Hapana. Hata tuipe miaka 20, bali watakuwa ni wenye kifua, wenye kiburi. Basi kidogo niangalie, unajua nina mfugo hapa kidogo tu. Okay, kidogo tu sawa, Bernard mwenzangu ashukuru kidogo. Okay, sawa. Asante. Na mambo yana sorry. Okay, thank you. Dune, let's keep going.
Tumsikilize Morris kwanza, alafu tarudi kwa Roda baadaye. Morris Nyagwara, how are you? Unmute. The mic is beside your name on the screen. Jambo. Hatujambo, vipi huko? Poa poa bana, nashukuru. Karibu. Asante. Leo nimeingia show, mimi nimekuwa nikiwaona na angalau leo nashukuru nimeingia tayari, niko live at least. Tumekuwa tukisikiza, nasikiza venye panelist wanaongea. Actually sometimes inakuwa painful like ukiangalia vitu zenye zinafanyika Kenya, it's very painful. Okay, as for me, I'm a youth. Nilivote for the first time this year, of which ilikuwa 2022. Then kuvote kwangu mara ya kwanza, naona vitu ambazo zinafanyika, na feel like I will never vote again. So this Kenya, mimi saizi niko Mombasa, but I wish ningekuwa Nairobi, kesho ningefika Jacaranda. But I know baba najua venye alisema tayari. Baba alisema ako ready kukufa. Even mimi kama youth nasema I'm ready to do anything, ndio watu wenye wanakuja nyuma yangu at least wapate that justice. Cause tukikaa hii Kenya, tukikaa tu hivi, hakuna kitu yote itafanyika. Itakuwa tu like, hata ukiuliza mtoto wa class 1 anajua ni nini ilifanyika hii juzi 2022. Actually it's so painful, and we have to stand for Kenya to be a better place. Thank you. Okay, thank you so much, Morris. I appreciate that, and your commitment is the right one. We must make this country better, not just for us, but for our children and our children's children. He said, I read a quote, I think on Facebook, somebody wrote, he said that when you begin to plant trees that you will not enjoy its shadow, then you have begun to understand life. Life is not about us always. It has to be about someone else. My bishop defines life as the art of living, sustained by contribution. Life is the art of living, sustained by contribution. It is a matter of give and take. And so we need to give our everything to make this country better. And so as young people and the rest of us, we must be in this struggle for the future. The moment our electoral process is hijacked, the judiciary is hijacked, the parliament is hijacked, the Senate is hijacked, churches have been hijacked. So where do we go? We need to get back to the factory mode of this country very fast. And so that is why the Jacaranda is on. And from Jacaranda, next move until the wrong people are gotten rid of, we get right people in office. Round pegs, round holes. Squared pegs, squared holes. Not vice versa. I think it's Michael who is asking whether Gaucho is safe. I believe he's safe. It's Martin Wilson. Is Gaucho safe? I believe he's safe, unless you have any information that I don't have. But I believe he's safe. And of course, the AZIMIO brigade was in Jacaranda today. They have ascertained everything, and there are people keeping vigilant at Jacaranda right now. So it's secured. It's secured. Whoever wants to bring problems, he will be sorted out. That one I can guarantee. But let's keep into the struggle. Some may fall by the wayside. Some may. By the way, that question I asked there, nobody's responding to it. It is very interesting to see that almost all AZIMIO, the governors, are claiming to have joined RUTO. So I'm asking, are they really joining RUTO or deceiving him? Because
when the AZIMIO have this stand, they don't recognize him as president, they don't recognize his government, and the governors have not denounced that stand by the brigade. So are they just playing with his mind? Because when the realignment starts, everybody will stand where they had fallen. Haya, tusonge mbele. Karibu, lakini tafadhali subscribe to Sound Candid Talk. It is our new channel and we want it to be built. We are working out to get to 2,000 subscribers soonest, and we will be having a feed from Jacaranda on that particular channel full time from the place where Baba will be having church. After church, he will be heading to Jacaranda. Then from Jacaranda, you know where next. You will be told. Rhoda, karibu. Asante sana, nimerudi tena. Nasema hii demonstration ni ya kila Mkenya wote. Wewe unasikia unafinyiliwa na hii serikali. Unafinyiliwa kwa sababu kabila ile umetoka. Unafinyiliwa kwa kazi. Kuna watu wengine mpaka wanalipiwa kwa sababu ile kabila umetoka. Unafinyiliwa kwa sababu ile kabila umetoka. Hii demonstration ni yako. Ukiwa unafanya kazi shule, unaambiwa ni must ufanye recage. Hii maandamano ni yako. Ukiwa wewe ni askari, unafinyiliwa, hii maandamano ni yako. Ukiwa unaenda shule unasikia ati shule umfundishwe vizuri na walimu, hii maandamano ni yako. Hii ni maandamano ya kila Mkenya. Sisi wote ni must tupiganie. Ukiwa unasikia katiba haiendi vile inatakikana, ama constituency yetu haiendelee vile, unasikia si kama vile inakuanga, yani huyu jamaa atumii, hii demonstration yako. Ni must utoe huu dume. Hii mtu ni dume. Unajua dume? Hiki mtu ni kidume. Ni must tumtukue. We have to do that. Hii ni dume. Unajua dume ile ng'ombe huwezi chukua. Hii ni dume, tunatakikana tumtoe sisi wote. Kwa sababu he is not good for us. Anatufinyilia. Unaona vile exams zilifanyika? Mnaona huyu mtu ukiwa wewe ni pastor, kanisa yako imefinyiliwa na hii RUTO. Hii maandamano ni yako. Unajua vile baba alisema ako ready to die for Kenyans. Yes. Na sisi wote tuko yeah. Hata magavana wakihama, we don't care. But we know what we are standing. We are standing for the justice na Mkenya wote. Sisi wote tukutane huko Jacaranda. Tusikie vile tutaambiwa. Alafu twende. Tukiambiwa dume tumtoe. Hiyo ni dume. Dume kabisa, na inatakikana watu wengi wamtoe. Hii maandamano ni yako. Unasikia uko tribe gani? Unasikia unafinyiliwa kwa sababu umetoka. Hii demonstration. Ukiwa pastor, kanisa yako imefinyiliwa. Hii demonstration ni yako. Sisi wote tuende huko. Asante sana. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Na nataka kusema Sawa. Okay, thank you, Rhoda. Let's keep going. It's important to everybody to stand up and do what is required. Kuna mambo mengi tu ambayo yanaendelea, ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa concerned nayo. Hatuwezi kuwa na serikali ya uongo na tupate ukweli. Haiwezekani. Hatuwezi kuwa na serikali isiyokuwa halali na tupate haki. It's not possible. So lazima turekebishe makosa ili tupate haki zetu. Naomba tupate hii video, 2 quick videos, and then we continue with the conversation. Right. Okay, here we go. Listen to Kenyans. We don't support RUTO. We support Raila Odinga. We don't support RUTO. We support Raila Odinga. They must do him justice.
We mothers want him as our president. We voted for him in numbers. He is the president we chose. Kenyans want Raila Amolo Odinga to be our president. We vote for election peace. Okay, let me just get that again. We don't support RUTO. We support Raila Odinga. They must do him justice. We mothers want him as our president. We voted for him in numbers. He is the president we chose. Kenyans, we want Raila Amolo Odinga to be our president. We vote for election peace. Ile imebaki sasa ni ya maendeleo, ndio ni wadosi. Ile kazi nyingine limita. Si ni kweli? Hawa majamaa wengine tu wanajaribu naye, ni hivyo tu. Problem. So watakuja kutulia. So waambie wa relax kidogo. Na waje wawache, unajua wawache nipange hii kazi. Kazi hii waishindo. Nasikia kazi ilishindwa, si ndio? Mpaka unga ikafika 230. Saa hizi wawache niweke mtaratara mzuri ndio tuzalishe chakula. Si tunaelewana? Tulifika hapa mahali unga ilifika 230 kwa sababu ya kukosa mpango. So tulize boli, nipange kazi, wawache hizo zao. Sijui kama tunaelewana. Unga haitoki kwa shelf, unga haitoki kwa supermarket. Ni mahindi inapandwa shambani. Saa hizi napanga wakulima 5 milioni nimewasajili. Nimewapatia mbegu na mbolea. Ndio tuzalishe chakula ya kutosha. Wawache kimbele nipange maneno. Hii hawezi, najui. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja. So watulize boli. Ya. Na Kenya tunasema watu wa Nairobi ya kwamba I will make sure that every very much. In Zimbabwe, we adopted basic philosophy, which is village philosophy. 1, we say a country must be ruled by the people of that country. 2, a country must be developed by the people of that country. 3, a country must eat what it kills. That is village wisdom. Now, in Zimbabwe, we have problems of food insecurity, and we said, how much food do we want per year to feed our country? We know we need about 2 million metric tons of grain. So we say, because there is climate change, how many hectares of land can we put under irrigation to produce the 2 metric tons to feed the nation? And we determine how
much yield does a hectare have? Once you've done that, you now know how many hectares you must put under irrigation to achieve the amount of grain you want to feed your nation in spite of climate change. That we have done, and we are now food secure. Secondly, we have been importing our wheat from Ukraine, our fertilizer from Russia. Now that side is problematic. So we decided to say we need about 240,000 metric tons of wheat. So how many hectares do we want under irrigation to grow wheat? And we calculated and put that number of hectares under wheat. We are now wheat sufficient. And we believe that next season we should be able to export wheat. We got the fertilizer which we are getting from Russia. We decided to find out what makes fertilizer. We discovered that because of the colonial mentality, we thought fertilizer was produced elsewhere. We have the materials in the country, and 3-4 months ago we've begun producing our own fertilizer. Fourth, it is necessary that we harvest water. So that is what I expect from a president, a leader who is leading a country. Permanent solution to perpetual problems. Not this circus of fire, oh, merry-go-round, oh, hustler fund, oh, this madness. Please, I need a permanent solution to perpetual problems in this country. And so, if the leadership is not thinking like that Zimbabwean president, get rid of that leadership. Mbio mbio, warudishwe nasari wajifunze. Uongozi wa kujenga kwa matatizo ya watu na kutumia matatizo ya watu kama kigezo cha wewe kuingia katika uongozi, tuachane naye. Sitaki wabunge wa kusema oh, nipigie kura, ukinipigia kura nitawaletea maji, nipigia kura nitawaletea stima. Yeah, we don't need that. We need, by now we should have stima ya export. We are an old mature nation in this continent. And so when I listen to this Zimbabwean president and then this other madness, oh my God, I think I should go and look for citizenship of Zimbabwe, since we are allowed to have dual citizenship. But I don't want to belong to a country that wants to business from January to December. If it's not famine, it is floods. If it's not floods, it's famine. If it's not lack of medicine, it's lack of doctors. If it's not lack of doctors, there are no nurses and all that. For how long? 60 years of independence? And you are still sitting pretty? No. Let's get right leadership in place, that this country can be fixed once and for all. We must move forward. Thank you so much, everybody. Please, let's keep working. Let's keep subscribing, and let, of course, keep sending our contribution to it that we pay our bills in good time. I'm happy Dune is back. Karibu. Asante sana ndugu Bernard. Nadhani ilikuwa nimefikiria mahali kwamba pale nilipokuwa nimekwamia kwamba jamani, hii serikali haikuwa imejipanga na hawana malengo ya mwananchi, wasitudanganye. Kwa hivyo haya mambo tunaambiwa ya utamu tu machoni yasituingia akilini, kwa sababu ni heri kiongozi awe mchache wa maneno, awe mwingi wa vitendo. Lakini kile tunakishuhudia hapa ni wingi wa maneno na uchache wa vitendo. Sasa mwananchi ndio anabaki na mzigo.
Babu yangu alituhusia wakati mwingine tukiwa wadogo Bernard akatuambia wao walikuwa ni wale wazee ambao ni wawindaji. Kwa hiyo wakawa kila wanapoenda katika hali ya uwindaji, basi wale wawindaji hawarudi, wanatokomea huko kabisa. Sasa ikatokea mmoja akasema, hapana, leo nitakwenda kutazama na kuchunguza nani anayemaliza wale wawindaji. Sasa kuzungumzia hivyo ni kwamba tuko katika pande, yani sehemu, yani tuko katika pande mbili. Kuna wale wanasupport KK na kuna wale wanasupport AZIMIO. So hapa kuna wawindaji, kuna wale wachunguzi wa wanaomaliza wawindaji na kuna wale wanaomaliza wawindaji. Kwa itategemea wewe mwenyewe haswa Mkenya. Je, utaenda kwa wale wanaomaliza wawindaji ama utaenda kwa wale wanaochunguza wale wanaomaliza wawindaji? Nataka nifahamike vizuri hapo, Mkenya mwenzangu. Je, utaenda kwa wale wanaomaliza wawindaji ama utaenda kwa wale wanaochunguza hawa wanaomaliza wawindaji? Maana mimi Chaka ni kwenye kundi la wale wanaochunguza hawa wanaomaliza wawindaji na akina nani, na ndiposa nimeganda katika AZIMIO. So kwa wale wenzangu ambao bado wanadanganyika, wabaki kwa wale wanaomaliza wawindaji, lakini wakumbuke kwamba sisi tunaochunguza wanaomaliza wawindaji tupo, na siku si ingine, ni hii leo. Tuchunguze hawa wanaokula pesa zetu na akina nani na kufuta kesi. Tuchunguze hawa wanaozungumzia serikali haina pesa. Hii mishahara waliokula wakati wa serikali iliyoisha walikuwa hapo ndani, hizi pesa walizipeleka wapi? Kwa sababu ni uongo wa peupe kwamba wanaambia tulikuta hii serikali ilikuwa haina pesa. Mlikuwa wapi wakati mlikuwa hapo mnakula mishahara ya Wakenya? Na kama ni siasa zimepigwa miaka 5 kuanzia 2018 up to 2022, hakuna kazi ilikuwa inafanyika hapo, ni vijembe na maneno na kupondana. Mzee tutampeleka Bondo, tutamaliza na deep state, tutamaliza na state capture, tutamaliza na dynasty, familia ya Uhuru tutamaliza nayo, ya Odinga tutamaliza nayo, ya Moi tutamaliza nayo. Hiyo ndo agenda ilikuwa tunaisikia wa Kenya. Jamani, tutoke kwa wanaomaliza wawindaji, turudi kwa wale ambao wanachunguza hawa wanaomaliza wawindaji na akina nani, kwa sababu Kenya ni yetu wote, na tukiacha mikononi kwa wanasiasa ambao hawana mpango ila wanajikurubisha wakisema tunao mpango, kama hiyo video iliyochezwa sasa hivi kwamba watulize ball, maana hawakuwa na mpango, waliharibu serikali. Ni waonyeshe nitakavyopanga serikali ipi, kwa sababu dalili ya mvua ni mawingu. Tumeshuhudia vitimbi taingia wakati watu wanaingia katika hii serikali, yale manifesto ilivyokuwa imepambwa na kupambika, hata moja, nataka mmoja wao tu hapa wa KK anieleze moja tu lililotekelezwa kikamilifu tukaliona kwamba hili lina mng'ao na lina faida katika taifa, lina faida katika mwananchi. Jamani, tokeni kwa wenye wanamaliza wawindaji. Leo ndio siku ya kuingia katika wale wanaopeleleza, haswa hawa wanaomaliza wawindaji na akina nani. Asante Bernard.
Hello, Ben. Yes, sir. Thank you. Asante sana. Sana, naomba nimlete leo, ametuachia kiti. Moses, ulikatiwa hewa. Hebu kamilisha msemo wako alafu turudi huko juu. Thank you, Bernard. Today you and your Mzee of Uganda, you are not giving me a chance to let you talk. Wewe kubali wahenga wakufundishe. Okay. Thank you, Mdune. This is Mzee. It's a victory, man. How are you, Victory? Bernard, you talked about the Zimbabwean president. No, we are lying ourselves here, and giving ourselves false hopes, You can't compare someone who won and someone who stole to give the same results. Never. Because if someone wins the election, Bernard, we'll know that I'm accountable I'm accountable to the voters. And what I'm supposed to do is to deliver what I promised, to start fulfilling my promises. Because he will be aware that failure to do so, then next election he will be nowhere to be, But people who, of course, even if you are the one, Bernard, how can you deliver? How can you give services to people who never voted for you? It's just simple logic. You can never, because you don't even value them. Who are they to you? You in the leadership or in the office. Through your brains, you never slept. You had sleepless nights, thinking and calling and communicating there and there. So the only people you can value and work for, like you see how they are making their cabinets, rewarding those ones who were with you, rewarding those ones who were game planners, but not these ones. Electoral, they never voted for you. How can you work for them? After all, it's not their effort. It was your own effort with few. So there is one thing I wish Baba tomorrow can come and break it down for citizens, to Kenyans to understand. I'm tired of this issue of, this government, it was Raila and Uhuru, they made the cost of living high. Now we are planning. I want Baba tomorrow to tell Kenyans the time Uhuru left the government, how much was the posho, the unga, beya unga and mafuta, everything. It is going high every day. The price is increasing each and every day. I saw one guy on social media saying that yesterday he went to the shop and buy a tray of eggs. It was around 3 something. Today, when he went back, it was in 4 kilo, clocking to 500. So they are doing things in a way like one brother of ours said here. These people were never prepared. But it's a shame to Ruto, because you have been in the government. You can never deny that. Even though you lament and call what and what, you have been part of that government. In history, in books, your name will forever be there as the part of that government. Whatever happened, you were there. Even being a deputy president, when the president is not around, you are the commander in chief, acting president. So he can never run away on that. So today, what I urge Bwana Bernard and the Mudune and the group, Big J, your kids and grandkids will never forgive you if you misuse this chance. Because right now, still in Kenya, still have a chance of coming up and you still have a chance of raising up and demand for your victory and demand for your right. But if you don't do so, then you will be questioned in the future. Because at least in Kenya, I will always repeat,
you still have a chance to stand up and demand what is good for you or what is your right. Where I come from, Bernard, I always said it's not just a joke. It's a reality. You cannot gather more than 20 people if they know you don't belong to them. You don't subscribe to them. They will tear gas you. They will arrest you. They don't care. They don't care who you are, you know. But in Kenya, but it is now or never, because each and every day these people, they are not sleeping. We don't think they are happy with what they are. You say someone is in easy comfort, easy political rallies somewhere in the church. Right? Was it in the church where? But people, they are heckling him back. He's talking by their head. You see, he's even feeling a share in front of public. Do you think he's sleeping? He is planning. How can he end this? And each and every day that he pass by here, they are looking the way of how to eliminate this, to clear, to do away with this. So the time is running out, and you know, it's very easy now to remove these people. Very easy. They have given you chance. You have a right. They have, but don't wait them to start using their useless politicians in the parliament, because they have the majority. Whatever they decide to do, they will put it in the constitution, like what they are doing in our country. They are ruling us in the way they want, but through our constitution. And this is the teacher that is a teacher, a master teacher for this current government. Yesterday, I saw Korea with him in Uganda talking about milk and what. I don't think they are going there because of milk only. They are going there to ask for the game plan. How have you managed to rule this country for these almost 40 years? They are going there for nothing. And they have started. That's why I say they have started issuing threats, arresting people whom they know they are good in influencing people giving people information. So these are the things that they are copying from the neighbor. Don't think they are doing things from nowhere. So it is now or never, Bernard. And there are another way of, you know, there is something that always comes in my mind. I remember the day when these people were swearing in, when they gave these so-called Kajangwa the mic. The first word was, the freedom is here to all Kenyans. Freedom is here. Now I always look around and which freedom was he mean? Was it freedom for the few individuals? Was it freedom for the corrupt one or criminals? Because these are the people who have been. And I saw even talking about that he wish if this RUTO as a group, they would have retained those of who Matia, is it the former, is he called who? Matiang or who? Matiang or what? They can never retain such people because they know these are the people who works for people. These are the people. Dr. Matiang'i. Yeah. And the former minister, the late minister, they cannot keep. You know, we always say birds of the same feather flock together. This is a group of mafias, group of thieves, groups of criminals only. And if you don't know how to root from citizens, if you don't know how to you know, how will you fit in that society? You can never fit there. So that's why you see. And there is one thing that one person that I sympathize with, and I don't know if Bernard, the former CJ, was he appointed or not yet? Because if I look around, I don't see him suiting in these gangs. Was he he took that post or no? The Maraga, Justice Maraga former. Yes, he's been pocketed. He's now he's doing the whatever. Presiding over task force looking into the problems of the police officers. This is like washing and again putting in the dust. Anyway,
We are here to see how far it will go, but no, they can never do something good. After all, Bernard, if you look into this so-called government, after all, we don't recognize it. Our president said so, and who are we to go against his one? Also, I just ask myself, those AZIMIO politicians, those ones who were elected under AZIMIO, they had started this tune of, it is time for work, there is no time for politicking, siasa ilienda nini? When? How? Okay, I want one of them to come out and tell us, okay, so far, it's now 6 months. What have you done? Siasa, it was done. It's time for work. What have you done? What can you give us? Yes, working is not all about, it's not by words. We need action. What we call tangible things we can see. Come and say, in this period we have done this and this. But it's always, they are the one, no one is politicking in Kenya than them. Because they are politicking in churches, they are politicking in towns, they are politicking in the state house, they are politicking wherever they stand to talk like this. In the mountains, you see others, they call them sons of Mau Mau in rivers. Now they are, whom are they worshiping? They worship mountains? Oh God, these people are, I think these are the people they told us that the prophet for the fake prophets will come. So Bernard, it is now we can use this chance before these people get to squeeze us into the corner that they want us to be. It is a high time now we utilize this chance because these people, as we talk now, even if we give them more 20 years, they have different goals. They have different ambitions. They are not after Kenya. Even sometimes I think that maybe if they are being given money to sell this country, they can sell it somewhere else and they pocket money. So it's all about good Kenyans who knows that they only have one Kenya and this is the country they belong to. They don't have any other country to go to. And it's them to defend this country for the future of the next generation. Thank you, Bernard. Okay, thank you very much, Bwana Moses. We appreciate that. A lot of input in terms of uh, championing the future of this great country based on the resources available. A country that ignores its expertise in the attempt to solve their problems will always end up stranded. Kenya missed the mark when they began to glorify mediocrity and ignore excellence and intelligence. When we were growing up, the best of the best was the Minister for Education, the best of the best was the Minister for Finance, the best of the best was the Minister for Education, Agriculture, and all that. It wasn't just because you are politically correct. And there was also a tradition of sustaining people in ministries. It was even examinable who is the Minister for Finance, Mwai Kibaki. Mwai Kibaki was Minister for Finance for ages until he was tested in the national exams for several years. Olo Aringo, Minister for Education, perpetually Minister for Education. Somebody to work out something until it stands out. But this changing of ministries and ministers like clothes and running down the country is a mess. We need to work out a way of making this country tick by ensuring that it works on a sustainable system, not this try and error of Kenya Kwanza. Asante sana kwa kila mmoja, na washukuru kwa kujumuika nasi. Tafadhali tuendelee kukaribishana, hiyo namba ikashuti tena, na wale ambao mnaingia night class, tafadhali karibuni. Bwana Leo, if you can get me, please get back on your seat. We need you here now. I need to sign out in the next 30 minutes or so, and then be set for church service
later on in the day, and then of course the Jacaranda meeting. So from church is running to Jacaranda, and then of course securing that you will be able to run the feed from Jacaranda to this channel, so that nobody misses out on the events of the day. I want to appreciate those of you who are sending in our bills contributions. We are doing well, but we are far from even 50%. So let's keep going, please. I have strict orders not to mention some people's names. So I've chosen not to mention anybody's name because there are those who don't want their names mentioned. But please, let's just keep going. We have today, tomorrow, and latest Monday. We should have closed that and we focus onto the struggle. But tujaribu tufanye yote ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba tunakamilisha hiyo kazi vizuri. And then subscribers who are Sound Candid Talk, I believe you're getting the broadcast there loud and clear. Please let us ensure that we are recruiting people to subscribe. All those your aunties, your friends, who wants to understand Kenya politics, wants to flow with the Kenya politics and be able to make sense of the events that are happening, they need to subscribe to that channel. Encourage them to do so. Take the link and take it to your personal initiative to get me 10 subscribers, get me 5 subscribers, get me 3 subscribers, so that we get to that 2,000 subscribers, then 5,000 subscribers. We'll be doing very well. So please, let's ensure that we do that without fail. Bwana Joshua, ulikuwa unasemaje? Nataka sasa kupatia hao ambao wajaongea, so wewe napatia wewe dakika moja. Kenyan all the time has been quiet also. 1 minute, then we get back to Big J. Well, asante sana Bernard. Nashukuru sana Bwana Moses, yale anasema hapo is exactly what is happening, na inaonekana Bwana Ruto analipisha tena kisasi kwa wananchi wa Kenya wa kumchagua. Sasa ndo unaona vile ana mistreat hao watu ama sisi, kwa sababu anasema nyinyi mtakipata, nyinyi ndo hamkunichagua na nilichukua kutumia kifua mtapata. Exactly hiyo statement huyo anasema ni ukweli, na sina mengi ya kusema. Na washukuru sana, yote yanasemwa. Sasa ni kama kurudia. Wacha nipatie wenzangu nafasi, na naombea Mwenyezi Mungu kesho ikifika, sio kesho, ni bado ni masaa, only 3 hours yeah? Tujue baba atasema nini, ili atasema ndio tutapata. Tushanyooka sahi. That is all. Thanks a lot. Sawa, thank you Bwana Joshua, we appreciate that. Kenyan all the time, your minute. So Bernard, sina mengi ya kuongeza. I'm just following what different people are saying here, and I think we are all in agreement that our country is not safe, and we have to see what happens tomorrow and the wavelength which we are going to create tomorrow. I hope that our country still survives. You know, countries don't have time to settle on issues or on problems. And when you start a downhill track, unless that downhill track is stopped immediately, you subside to worse point. All the countries which are having problems now, DRC Congo, Somalia, name them, Middle East, wherever, there was the start of the problems, people ignored, and those countries are in worse problems than the people visualized. So what I'm trying to say here is that this country has no time to imagine on anything, has no time even to hope that things can work.
if we are not going to remain vigilant and support the people of goodwill and good cause of our country, history is going to judge us harshly. And after 50 years, 60 years, 100 years, we will not have gotten the benefits which a progressive country gets. Each and every time when I evaluate our country, I'm not able to see a progressive mark where you can be able to trace a progressive mark after each presidency. Every time is retardation to Narundi Nyumatu. There must be a place whereby people have to be accountable. I wonder why we have to allow people who are not serving us the right, the willingness for them to serve us 5 years. These ideas of people having the luxury that once you are given the leadership, lazima uongoze miaka tano, is what has kept us here. Presidents have to learn that every time, every day is a survival day. And this ideology that people have to finish 5 years once they get or they grab power is what has kept us to this thing. We have to start seeing presidencies which have been extinguished in 1 year, 2 years, 3 years, if there was no any delivery to the service and to the common mwananchi. So we are having a presidency which has not done anything so far. If we try to transpose or to correlate this leadership with what was happening in Uhuru time, there is no any mark of reference, there is no any mark of comparison. We are having a presidency which has not kicked off, which has not started off. If you try to see about what is happening in Kenya, we can't really trace any tangible mark which this current president has done. And I do not see the reason why Kenyans should remain in laxity and allow this leadership continue being in power for the longest time possible. I think any sane Kenyan would be minimally requesting for a revolution or for a change of guard. But however, because in Africa, getting this change of leadership is a bit complex, that is the reason why every time Africans have to be in such a quagmire. Why is it that it's only that in Africa and in Kenya, whereby you have to be ruled by somebody, even if policies are not working for you? People resign in other countries. People leave leadership in other countries. Even Desarie, who was Ethiopia, resigned when things were very hot for him. Why is it that in Kenya, people cannot resign from leadership? I think we have to start forcing accountability. We have to start forcing for legitimacy in our leadership. We can't go in this direction we are going. And the people can just get power from the back door, and they rule us the way they want. No, we have to start asking for accountability. And it is not just, it's a right. A presidency working for you is your right. Because if a presidency is not working for you, they deserve to be removed. So I have evaluated these people. The last 5 months they have done zero. Audit them on everything. Removing of subsidies, they have done zero. So I do not know the reason why we are talking of a leadership which cannot deliver to our country. So I think it is not about even the issue of building momentum. It's about the issue of getting these people out. We have support, we have people, we have resources, we have everything. Why should we allow somebody to destroy our country? Remember, every day these people are spending on power, it is destruction. We might, by the time we realize, if we give these people too much time, 1 year, 2 years, we might be forced to rebuild a very damaged country. So please, guys, let's wake up and let's get these people out. Thank you. That is clear enough. Thank you so much, everyone. We appreciate you. Please, let's keep going. This is our country. We must take full responsibility. Jacaranda imenoga. Elizabeth Anyago anasema baba already spoke at Kamkunji. Today is marching from Jacaranda to State House for our victory. And then, of course, Penny Nyagaka anasema conspiration. I don't know what that means. Oh, you mean conspiracy? Whichever the case, we are here to safeguard our country, and the future of this country matters to us. It's our heritage.
Our forefathers fought and left it to us. We must fight to keep it and preserve it for our children and for our children's children. That's our civic responsibility and the only legacy that will count when everything is said and done. Asante sana, naomba tusonge mbele, tumsikilize Big J. Thank you, Bernard. Good morning, good evening. I'm happy, Bernard, to be here. I really want first, before I continue, to thank you for your effort you have done. I don't know, we cannot repay you, but I'm very sure that God is seeing the effort you are doing, because actually I'm just trying to follow up about yesterday. Somebody told us that we are here doing comedy. So I really pity that kind of a person who says that we are doing comedy. And like Bernard, you have been always on this on the studio, and like today you're going to the church and somebody comes here telling us that we are doing comedy. You know, sometimes people look like they are coming from Mars, not from Kenya, or not from even this continent, not even to the, definitely people don't understand how serious Kenya is changing. Kenya is not the same yesterday. You know, they doesn't know that. Bernard, let me go back, and I want to give you a very small history. I was watching one movie, and that movie is about a lion. There is this lion that kept in the zoo. So this lion kept in the zoo. Actually, it's a small lion which was born and in the zoo, and it became big, and it was taken to the forest. When this lion went to the forest, like the first place he met a small antelope baby, and this lion, because it was been in the zoo, it has been being taken care of. So ikashindwa to attack that small antelope, whatever. So it was just looking at it. So if I look at that, it's like I'm looking at UDA, because UDA, they did a very big effort to steal election, but now they don't know what to do with the country. That is the same story as that is a lion of the zoo. So when Ruto was with Uhuru, I think Uhuru was, he was just there and enjoying the management, what Uhuru was doing, and these people were doing. And when he came, he stole election. Now he doesn't know what to do with it, with the country, because how can you just borrow 500 million and there is nothing? You have done nothing, zero. 500 million. And actually, it's not true. I think the newspapers mistook. There is some. It's more than that. It's more than 1 trillion. I'm very sure. But let us give them that 500 million. How can you get? Yani, they get 500 million loan to go to churches to pray for Thanksgiving, prayers. Not serving the people, but praying. I've never seen something like this. This is a world record. They need to be put in the book of Guinness of Records. A country that the government borrows money to go and pray for the church, in the church. I heard that they are going to Narok. I can see the posters. The governor is very serious, putting a lot of posters. So I hope, the prayers. Narok County is one of the richest county, but the poorest county, because there's nothing that we have nothing to say that this is what we got. There is no water, there is no road, there is nothing. So I think let him go there, pray together with Tutu, and this is the biggest mistake that
we cannot accept it to continue. That's why actually we are here. That's why we are always wanted to tell them. That's why we are here and we are talking about it. And if they think that we are joking, fine, let them think that we are joking. And wacha sisi tufanye man. Let them not come here. Why? Because now there's no need for them to come here because we are not negotiating anything. From vile Jacaranda ya kwanza ilianza, there is nothing we are negotiating with them. So we don't have to listen to them. They don't have to give us their views. We don't need them. Why do we need them? Because now we have seen where we are going. We are just looking when to start. So views we don't need it. They should not waste their time on coming here telling us what to do, or giving their suggestion. We don't need their suggestion because we have already decided today is Jacaranda. And I want to answer Kenyan all the time that the way forward, that one should be a surprise. We cannot just talk about it everywhere so that everybody will understand. That is a weapon in Kenyan all the time. That's our secret weapon. It will be hard on today after Baba. He will tell us, the way forward. But even if some of us, we have already know, but we cannot talk about it. Because if we talk about it, we are spilling the beans. We are narusha mchele kwenye kuku wengi, and they are waiting. Because they Bernard, I really appreciate that we are doing what we are doing is not a joke. Trust me. And I know, Bernard, you are a strong man. You have done a lot, and I'm very sure that at the end, God is going to reward you mostly. Oh, you are a very strong man. Bernard, for us, AZIMIO, we are always here not because we are paid. There is no blogger. We don't have bloggers here. There is no one who is getting, even Bernard is sitting or sometimes 8 hours. Nobody is paying him. He's getting zero. He's just using his pocket. So they have to understand, that is the difference between us and them. Because for them, they have to go there. Wanalipo wanakuja hapa kuongea matope. But for us, we are doing this because the reason why we are doing this without restlessly is because we think about the future of our country. Watoto wetu watakuwaje? Maisha itakuwa, because maisha imekuwa ngumu. And left sides, they are telling us, jana mtu alidanganya, I felt so bad. Wakati ulikuwa umeenda Bernard, nilirudi baadaye, jamaa akakuja hapa mzalenda anadanganya ati mnasema ati serikali ya Ruto haijafanya kitu, imetengeneza barabara sijui ya Busia. Alisema sijui ya Busia, sijui kwenda wapi, sijui 100 and something kilometers. Na uzuri akajikaranga. Unajenga ile mtu anajikaranga na mafuta yake, akasema na hiyo ni serikali ya France. So sasa, do you have to tell us these people truly, they are the one thing, Bernard, I can tell you, they are the problem of them, they are lazy. They are very lazy. Sasa kama election vile whistleblower, hakuna mtu anaenda kwa website akaangalia what is happening there, anakuja hapa kupayuka. So I want them to encourage them to go to at least to watumia akili kidogo, vitu kama hizo, waende kwa website, kitu kama hiyo wanaangalia, alafu wanakuja, at least ako na idea. But just talking, for the sake of talking, it doesn't make any sense. So Bernard, we have to push for this, and we are into it. And ndani kabisa. We are into it, and we cannot stop it. We are here, we support each other. We have to do what we can do. Station our channel to boost, to buy enough Wi-Fi and many things. We have to do all those things by ourselves because we are tumejitolea sisi kujifanyia sisi wenyewe. Asante sana Bernard, leo sina mengi ya kusema. Alafu wacha ni kidogo karibu ni sahau kuhusu hii Gachagua anatuambiaga ati sijui watoto wa Mau Mau. Almost all Kenyan did to fight for Mau Mau. When we read history, because hatukuwa tumezaliwa by then, tunaangalia like
Like Lenana killed yani Lenana aliroga wazungu, walijaribu kuingia nini, akawaroga, wakakuliwa na siafu ile hawajaiona, wakatoroka kabisa kutoroka. Mkisii, that is history we read. Wakisii waliwa PC mzungu, unajua PC, how strong a PC was by then. So mtu akituambia ati Mau kitu gani? A lot of all Kenyan did fight by then. Na hata wale Mau wenyewe wa Kikuyu, because the big numbers, the Kikuyus wale walikuwa kwa msituni, hakuna hata mmoja anasemanga ati hao ni Mau. Na hata hivyo kama angelikuwa anapenda hao Mau angewasaidia this time, because kwa hiyo big office watu wapate at least something. Ile pesa walikuwa anapata Uhuru alikuwa amewapatia, si walitoa. Sasa ni Mau gani is he talking about? Ni binafsi, they are so selfish. Thank you so much, Bernard. Asante sana Vicky J, we appreciate it. Unajua if you take on an office that is not yours, you may pretend, nasemanga baba wa kambo sio baba, okay? You pretend wewe ni baba mzuri, unatunza watoto. When they begin to behave funny, you begin to say kwetu we don't behave like this. So the Gachagua and team don't know what they got themselves into, and now they want to hold on anything, and then they keep repeating what they themselves can't defend. And it's very nasty that somebody can just heap a title on themselves, and when you tell them to defend it, let's look for nationalism in William Ruto. You can't see it. Let's look for nationalism in Gachagua. You can't see it. Even if they talk about we are going to take care of every citizen, regardless of how they voted, that is what they have been preaching. But is that what they have been practicing? No. Then why are they unable to practice it? Because they are too selfish to do anything for the country. They want to do everything for themselves. And that is why we must find fault with their leadership. Any leadership that seeks its own preservation, it's already a polluted leadership which cannot deliver for the country. People who make a mark in life are willing to lay down their lives for the future. They're willing to deny themselves comfort. They're willing to deny themselves sleep. They're willing to deny themselves whatever convenience in order to make a difference. What has William Ruto inconvenienced himself for this country? What is he complaining about? Gachagua is talking about being arrested because he associated with William Ruto. What is that to do with us? I mean, William Ruto is not God, and William Ruto is not Kenya. And so if you are being persecuted because you associate with William Ruto, that scores nothing for this country. It means nothing to this country. What really counts and what really bears as credit is when you lay down your life for the sake of the country. Right now, what have they denied themselves? They have been in office now. It's over 100 days in office. What have they executed that proves that these people are really leaders for this great country? Not one thing. Everything they have done is either securing themselves politically, securing themselves economically, destroying the businesses that were thriving, destroying the livelihood of Kenyans. That is not what you become president for. And so, since their presidency is in question, we stand against it until that question mark is removed. And the only person to come and save this day is Chebukati to come out and say those whistleblower results are not right. The right results are these because of 1, 2, 3, 4. But until Chebukati denies the result by the whistleblower with evidence to prove otherwise, this government must be kicked out of office. Let them pack and go. We need our country back. We need our freedom back. We need our constitution back in effect. We need our electoral systems to give us the leaders that we have voted for, not the leaders that Chebukati handpicked for us. This country requires its honors. The honors are the Kenyan people.
And so I urge you as Kenyan people, let's rise up and be counted. Don't be left behind in this history-making moment. We are right where we were before independence. There are those who opposed independence. There are those who facilitated frustrating those who are fighting for independence. But at the end of the day, when independence came, history was made and change came inevitably. We're on the brink of that change again in the history of this great country. You are either a collaborator or a resistant. You are either a history maker or history recorder. Whichever you choose. And what is happening right now is going to affect this country permanently. Just find yourself on the right side of history. Do everything in your power to see to it that what God intended for this country thrives and succeeds. I'll play a video and then Leo, sijui uko wapi tafadhali. Show up. Naomba tafadhali njooni tukasemezani. Bernard. Hold on, I'm playing a video, then we, yes? Oh, it's okay. You can play video, then I'll yeah. Yes. After the video, sir. After the video. In because I know it's a very important phenomenon happening, and it's going to cause an upset. Now I'll tell you why. But to privatize, is saying it will limit access to education to every Kenyan. It's a right. Now the University Academy, the Kenya University Staff Union, are also demanding that details of the foreign investors who want to invest in this institute, terms of reference for this, be made public before the government implements it. As Brenda Zeda-Radino now reports, the government has already formulated a draft Bill 2023, which gave way for that exercise. The reality is sound. And I am talking to investors are willing and ready to come and partner with the universities. A statement by Investment, Trade and Industrial Cabinet Secretary Moses Kuria dragged university lecturers and staffs the wrong way. Through their union leaders, they say that move only aims at killing public universities for the benefits of a few individuals. According to the government, privatization of the public institutions of higher learning is aimed at making profitable. We don't have a cash problem, we have a management problem. And we have got a structural problem. We are not going to accept public universities to be privatized. And those investors can go to private universities. There are so many private universities in Kenya here. The government has already identified several foreign investors who are willing to invest in public universities and is now waiting for a green light from Education CS Ezekiel Machogu. The foreign investors will also be expected to market Kenya as an education center for excellence and further increase the profitability of university land by using affordable housing project. What we are going to do now is to bring in people to infuse new thinking, new ways of doing things, new management, so that you can be able to convert from asset rich to cash rich. First of all, we must know who is the investor. What are the terms of this privatization? What we need to have workforce in public universities? Moment education to private hands, it then means will afford to get that education. Many people will find not being able together with his KUSU Secretary General counterpart Charles Mukwaya, say that the government needs to work on funding public opposed to privatization.
this really makes me very sick. Kwani Kenya Kwanza took power to sell this country? Privatize public university, privatize hospital, privatize Kenya Power, privatize parastatus. Is that the reason why they took power? Baba harakisha watu waende, watimuliwa haraka tena. Hii ni ujinga. Big J, you are saying? Uh, Bernard, baada mjaona maneno, this is just the beginning, because you know this. Sasa, if you have a CS like Kuria, kusema ukweli, that is a CS mwenye kwanza yeye mwenye alikosa, yani he doesn't even know himself. Mgonjwa, mtu mgonjwa alipigwa na stima, sijui hiyo stima ilienda ikapiga ikapanda mpaka kwa akili, na already kichwa yake ilikuwa imerukanga kitambo, because there is some other things that even if you are not educated doesn't, I mean, Kuria yeye alisomea Nairobi University. What does he think if Nairobi University become a private entity? It's this, ni ujinga ingine ambayo I mean, they know definitely, but again, Bernard, we have to be very careful. These people, they are trying to divert our main point. Wanataka to divert our thinking, and we should not be converted to what they think. Bernard, I wanted to talk about, I almost forgot about Maraga. Somebody was asked about Maraga. I realized that actually even 2017 election could have not been nullified. It's only because Maraga hated RUTO, Uhuru. It's nullified because Maraga did not like Uhuru. That's what I came to realize. That is my thinking, and I think it's true. So that's why you see immediately now he has joined the camp. That shows you exactly what transpired in 2017 nullification. There is this, I think there is this Maraga didn't like Uhuru. That's why he did that. Again, Bernard, I think this problem also, Uhuru did not work well after the handshake. Because after the handshake, there are many things that they could have done. Uhuru is a very polite man. Raila is a very polite man. Walifika sijui walifanyaje, because definitely this person, for example, elections, Jebukati was in 2017 was the chair. They could have found the way of, wangerekebisha IBC before election. So walienda I don't know what Uhuru did. I don't know what Raila. They trusted that because it's the government and everything will be transparent. I think that's what they believed. But again, if we look into things, I think walifanya makosa. They did the mistake from the beginning. Wangerekebisha IBC hizo 5 years, wangetoa kina Chebukati nini, so that waanze vizuri. Of course it could have brought, unajua ingekuwa na upinzani kutoka kwa RUTO, but that could have been at least a very good way of moving forward. Thank you, Bernard. Okay, thank you, Big J. This is serious. This country needs help. And even the ruling of the 2017, it was not solely Maraga's decision, because the decision was arrived at using a vote. The majority voted for the nullification. So probably those that voted for overwhelmed those that voted against. But at the end of the day, this country needs to be fixed. And we need people that can rise up to make it fixed. Hii story inakaa vibaya. Hakuna serikali hapa, hakuna uongozi hapa. Give them more time, everything will collapse. Everything will grind to a halt. And we can't afford to do that. Asante. Leo umeenda wapi tena? Naomba ukarejee alafu tukaendelee. Bwana Moses, you have private
universities and public universities in Uganda. Which one is being prioritized? Melody. Mambo bado. We have Except given you the our one students. except You the know, one that gives Sakaja certificate and degree. we have given you our students. Whatever Rundo is doing is photocopied from neighbor. I'm telling you the truth. They don't have any good agenda for the country. Like I repeat again, their game plan is to make everyone a servant to them, a beggar. Until Bernard you become a beggar, you go, sir, until you pack of pinga magot chini, you ask for 100 shillings. First, they will destroy education because they don't. You people, why are they suffering? Because you educated. That's why you are the big threat. Because you cannot be deceived, you cannot be lied. Instead of being lied, you are the people again the campaigning against them because you went to school. But once they remove that, people will be able to be listening to their nonsense and lies. They say, mkubwa amesema, they fall. But they can't. So the target is always there. You come to higher education. I told you here before that when I was still at school, I had many OBs and OGs from Kenya, either being in secondary school, high school, either universities. But right now, it's a vice versa. It's we to go to Kenya now. Makerere University, it's no longer hard news, But before it was a rocking university in Africa. But now it's just in its shambles. So our students, it's better you act fast. Otherwise, this student of M7 is going to drop this country in chaos. And they don't care. Those people, what worries me, they don't care what will happen. They will do things so long as they go through what they want. So in Uganda, like you asked me, let me now explain. If you come to my country, there is everything that is under government. It's just useless. Takataka is like it has nothing to do with. If you want your kids to perform well, to be someone, to give them future tomorrow, you take them to private. Why? Government institutions are just there. They don't have school teachers. The teachers are not being paid. They don't care whether you are at school or you are not, and you cannot report anyone. Where will you report? Nowhere. That's why our students is driving you into that, such that they will bring their own universities. Don't think they are doing for others. They bring their own. They will set up a university, then they get one Indian from the streets of India. They say he's an investor. He's the owner of this university, but just to use him. So that is what happening in my country. Like Big J said that handshake. Yeah, this handshake. It was carrying a lot of trust. So they trusted each other, and they never thought that this will happen, because I think even Chebukati himself, I feel they sat him down and they told him that this time around you need to give free and fair to deliver free and fair election. But he turned out, once a snake, always a snake. But still is not yet over. It's not yet over. And now, we learned through mistakes. But whether they like it or not, but it helped to Uhuru also, to me, because after that, all what happened in election, people hated him. He had no
support in public. But that handshake helped him. He even retired when he's being again loved by public. So it helped him a lot. Otherwise, I don't know. So it worked, but like we keep saying here, Bernard, these people like Kuria here, these are the people they appoint in very important positions and offices. And when they talk, you think they are attending some comedy shows somewhere, they are watching, everyone can talk or whatever comes in his mind, you know. And exactly, you know, when I look into what is happening in Kenya, it's exactly what we are going through. Because the one in our country, the one who appoints these ministers and what, he will get a minister of someone who is good in agriculture, they will make him a minister of health. Then the one who knows things concerning, or someone who is professional in health will be minister of road, of works. So you find someone is in the office, but they have nothing to do. If you ask them, they say, call the president. He's running our country. That is one man is sure. Nothing can be done without his awareness. So this is his student, and that's why you see the one who is talking like he's in comedy show. This is Korea. He is from there. He has brought back some notes. You know, Jacaranda is loading tomorrow, so they have given them the notes what you should do and what you have to start with. So it's all about Kenyans of goodwill. Those ones who know that who knows and believe strongly that this is their country. They have time to correct it, to put it in order. But once they delay, these people they are getting notes from wrong people. Because if you find the president going to visit someone who is a dictator in Africa, someone who has ruled the country for 40 years, but if you are asking Ruto for 6 months, come to Uganda, ask him, out of for these 40 years almost, what have you done to this country? You find nothing. All words, you know, we are doing this, we have started this, we are going to start this after next election, next year comes, you know. We are just living in those empty promises up to now. And the reason why I have hope in Kenyans, you are not yet in our, you know, for us, they have looked us somewhere, and we are comfortable with whatever is happening, you know. And they have managed to divide the country. Everyone is on his own, you know. You cannot call someone and say, for me, I'm going to look for little bread. I'm not joining you. My kids and what, they cannot listen to you. So at least Kenyans, they are still together and they feel what is happening and they have pain for whatever is going on. So it is time to use this chance before we regret. We start saying, we wish we knew. So then at these people, there is no, the only dictator maybe I would at least sympathize with, the one of Chingali. Because yes, he is, but if you look into the country is developing. It has vision, you know. At least they are progressing. But others, no way. If you ask someone who said that he's giving him Borea and seeds for planting, you see the one of Zimbabwe, he breaks everything down. The target and how many people, how many tons are they supposed to be produced, and what is necessary, what they are supposed to put, how to stop this and how to produce this. Everything is well calculated. Then you come to yours, is telling you that, you know, we are going to have how many acres of land, and we are going to. How sure are you that a country is lacking only mind? How about the other things? School fees. Talk about school fees. Talk about how about the fuel and what? These people are just, like I told you, they are just there to eat the country, and most of you start being their servant. You start worshiping them, and they have started with church leaders. They can't say anything. They always, yes, you are right.
These are the people we should start even also like ignoring them. Even if it's necessary, we should even start like dismissing them. We see them, they are useless, because if you are religious leaders, as you say, you should stand with the oppressors. But people, they are dying, people are crying, people are not going to school, people are suffering there and there. But you are there comfortable in the church every time you welcome, even telling him a word that can make you let him come, but at least inform him that you are the president. You are the symbol of unity, not a symbol of dividing this country. Bring this country together. Unite this country together. Listen to what citizens are crying for. They are crying outside there. Is there find a way of solving some issues for this country? Because you are the president, even though you were elected or not. But right now, you have that powers. You are collecting taxes, but you are taxing everything. These ones, last time we talked about those ones whom they called hustlers. Maybe he gave them the wheelbarrows. Maybe very soon they will tax their wheelbarrows now, and I don't know how are they going to manage to. Bernard, where are Mama Bogas? I never hear them anywhere. But during campaign, dictators, they know how they always have sweet words, but when it comes to reality, to action, they are very bitter to the extent. Because what will these people tell Kenyans really? At least in 6 months, they would have shown us one thing or two, three. But to me, if I look around, it's like they are still in politics. It's like, when you stole something, you never believe in yourself. They don't believe they are the one in government. They are the one having government. They are still maybe imagining when we become, if at all we become this, the president, this and this, we are going to do this and that and this. They don't know that they are the government now. Every time, you never hear them saying, now we are planning, we are having this program. After this, we are going to do this. After this, and I was starting. They are always, you see, what? Hey, this one. This is not the government that people can sit down and give have hope in. No way. Thank you, Bernard. Okay, thank you very much, Bwana Moses, for drawing that picture. We must get rid of bad leaders to get our country bad again, and at least we have an assurance that the future looks better. And for that to take place, we must be willing to push and push and push until we win. So Fatan Ndapo anasema mwizi must go. That is it. Mwenye mbuzi apewe mbuzi, wezi wa mbuzi waende Kamiti. Wote wajielezee huko. Asante. I think we listen to Miss Mora as we keep going. Leo sijui uko wapi. Huyu leo ni kama ametumiwa kaleo. Welcome. Hey, I've actually been listening to everything everyone has been saying. Well, I didn't know they want to privatize the public universities. That is new. Sikuwa nimesikia hiyo. Wow. So they want to privatize everything. And by privatizing, they're the ones who are actually buying it from behind the curtains. Because they're going to bring someone like me. They're going to say, I'm the one that bought it. But you know what? Who owns it? Maybe it's RUTO. Maybe it's, that is just, I mean, why does RUTO walk into the presidency and think everything that has been going on in Kenya for the last 60 years is wrong? Surely nothing is right for him. He has to change everything over. I mean, what reasons do they have for privatizing public universities? They're taking away their help loans. Why can't they wait and see how parents are going to struggle to pay the tuition? And if the parents can't pay,
then probably they'll have but privatizing the universities will make like university education more expensive. It's, you know, like if you privatize Nairobi University, it's as well as like sending your child to the US to pay $3,000 one semester or something like that. So I don't see any reason why they're suggesting all these things. Why are they diverting attention? Why can't they do what they're supposed to do? Why can't they do the basics? Make sure people are eating. Make sure people can afford the cost of living. Make sure people can afford steamer. Steamer is becoming more expensive. School fees is now skyrocketing. That's why parents are killing themselves, because, you know, they can't take this child to school. You promised your child, if you do so well, I will take you to school. The child did well. They finished standard 8, but they cannot join Form 1 because the old mama, who is maybe a single, a widow, cannot afford to send this boy to school. So why are they making life so difficult for everybody? Do they think they are going to be more popular by doing this? I don't know what their end game result is, really. I have no idea, but it's just so strange to think that you come into, it was in government for the last 10 years. Why wouldn't he like suggest some of these things? So by the time he became president, maybe what he would be doing would be like to enforce what he had changed while he was the deputy president. I'm sure there are things that he thought were not working right. But why wait? When you become president, within 3 months, you are changing the country over. This is what's gonna kill him. This is what's gonna get him out of office. You don't do that in modern society. Wakenya wamesoma. Kenyans are not ignorant anymore. There's the internet. We communicate. Like, because of internet, we're able to talk like to each other like we're doing right now. Otherwise, if it's those days of Moi, hata hatukuwa tunajua. Mimi, I think I don't know in what, I don't know how old I was. We were not able to even say a word. But someone, a standard 8 kid right now, has a lot of knowledge that some of us don't even have. So this is a world of knowledge. This is the world of internet, and nobody's going to lie to people. Some of us have done economics, and we can see why the country is going into the trenches. You cannot change things over like that within a short time. The Kenyan economy is going to crash. Sasa hiyo pesa yote, I don't know, 3.5 trillion yenye wamekopa, it's gonna go into their pockets. And they're doing that so quickly because they know they are not legitimately in office. So that when things go south, they'll have money to run away maybe from Kenya. They'll have money to use wherever they run away to. We are not stupid. You cannot do things like that. Wanafanya hivyo tu kuharibu so that so by the time maybe it's mandated that they have to open the servers, watakuwa wamechukua pesa. Why is he running around the world? He was in France. What did he go to do in France? He has been in the US. He has been in Ethiopia. He has been everywhere. Why is he running around the world like that? Anatafuta makao ama ni aje? I don't understand. When my a grandma, like in my village, cannot afford unga, but the president that is supposed to be the provider, the father to the nation, is just like running around with choppers every Sunday going to church. For crying out loud, you can even pray in your house so you can help people. Hiyo pesa unamwaga hapo nje, it can help somebody at least put a meal on their table. I'm just so irate. I'm just this is not working. It's not gonna work. Something has to happen. A change has to occur. I'm still here. Asante sana. That change must be enforced and right quickly. Uh, hypocrisy is a very bad disease. Remember when Kenya Kwanza came into office, there was a deal that had been cut by Uhuru Kenyatta about the Kenyatta University Referral Hospital.
the privatization thereof, when the vice chancellor refused to sign the papers and all that. So when they got into office, they reversed that particular deal, and they claimed that the privatization program was not done in accordance to the law. The stakeholders were not consulted. We must follow due process. It was an avenue where Uhuru was planning to be eating from the hospital from the back door. All those claims came up. And now, what is it that they have now have a rethink, and now they want to privatize all public universities? What do these people take Kenyans for? Children or what? Public university. And there is, it goes back to the same thing we've been saying. William Ruto and team are incompetent, they are irresponsible, and they cannot stand the heat of running this country. They can't carry this country along. So privatizing public university is cutting down on the expenditure of the government, just like they have done away with just like they have done away with the subsidies, in the pretext that the subsidies are affecting them. And now they want to get rid of public universities because they don't want to pay lecturers. They don't want to sustain education. They want somebody else to be responsible for that, them just to milk the money. I think this is a mistake that must be solved as fast as possible. We can't lose education. We have lost health in the hands of private hospitals. Uh, the private hospitals is where there are drugs. Private practitioners is where you can get serious medical attention. So we are losing public hospital to private hospitals. Now we want to lose education to private universities by only privatizing public university. They all become private. Education is going to be out of reach. The reason why there is public education, public schools, public universities, to make education affordable. And if it becomes unaffordable, the government should step in, subsidize, so that every Kenyan can access education. How do you, in the world of worlds, in the hearts of hearts, you can sit down and have peace with yourself by hindering a country from acquiring education of all things, for heaven's sake? Is it education that you want to make impossible? And you say you are part of the future? You say you are youthful? The country is being run by youthful people? This is serious. Kenyans, tukutane Jacaranda. From Jacaranda, what happens next? Let's get into gear. This madness must stop. This nightmare must come to an end. Let's get our country back. Asante sana. I'm happy Stony PK is here. Karibu mzee wangu. Bernard, kabla Stone PK yaingie, nitatoka kidogo. Unaweza nipatia 1 minute please? All right. Carry on, Big J, and then Stone PK can come. Stone PK ya ujambo, si ati na kutoroka, ni time yangu kidogo, kuna shughuli kiasi nataka kwenda. Tarudi baadaye. Bernard, unajua, wacha nikuambie story ya North Korea. Unajua North Korea, kila familia inataka kutenga poops. Poops si kitu ya kutupwa. I want many Kenyan people, mnajuaga tu kitu poops, lazima kila familia itoe kitu kama kilo, tuseme kilo per month, kilo 50, 50 kgs. Poops. Hiyo ni inaenda kutengeneza mbolea. That's the order from the government. Kama hujafanya hiyo, hujafikisha hiyo 50 kgs familia yenu, lazima mtafanyishwa kazi ya mbaya sana na jeshi. So there is many things that we have to learn outside here. Secondly, Bernard, to manipulate
Kumanipulate akili ya mwanadamu ni rahisi sana. Unaona Kanyari alitoa pesa akaambiwa mama afanye mdomo hivi, asema ati Kanyari ameniombea nimepo. That's one part. Using money you can manipulate everything. Secondly, Bernard, huyu dictator wa North Korea, kuna wakati alikuwa anafanya manipulate watu wa North Korea, yani watu wana macho lakini hawaoni, they don't see. Kuna wakati walifanya operation ya macho, serikali sasa jeshi, unajua huko jeshi ndio serikali, madaktari ni jeshi, kila kitu ni jeshi. Wakafanya operation ya macho, wale watu wako na shida ya macho wakafanya operation, wamama wakiona wanasema ati wanamsifu Kim, wanasema Mungu Kim ameniponya. They believe that Kim ni Mungu kwa sababu macho yao wameona. So I want Kenyan people to understand, mahali tuko hatutaki kupelekwa mahali North Korea imefika, because that is where they are taking us and we are not going to accept it. Thank you, Bernard, for that chance. Sawa sawa, asante sana. Hey, God help us. Stony PK, welcome and take full charge. Mimi naomba ning'atuke, masaa yangu ni imekaa ngangari. Lazima someone ipatikane asubuhi, alafu Jacaranda, then Jacaranda unajua ni double. Physical na studio at the same time. So I have to divide myself into many parts. Very well, ndugu yetu Bernard, thank you so much. It's very understandable. In fact, nilikuwa siko tayari, ni vile nimesikia ukiitana and then nimeangalia time, I realized we might overuse you here when we need you most, a few hours to come. So I said let me come in and salvage you a little bit, and I think even Leo should be around. So definitely we will release you, Bernard, so that you are able to prepare for your double roles, actually triple roles. Watu lazima wasikie sermon, lazima utoke church uwapeleke Jacaranda, because hapo ndio pia Mungu wa ukweli yuko. So I agree with you, and shukrani sana for all what you've been doing all the time since you started. Personally I've been monitoring, nilikuwa nasikiza tu, ni vile sometimes you are in a position where you can't come in. So yeah, it is true. Tutaendeleza hii mpaka watu wasikie firimbi, tutaendelea kupiga. And basically in my part I would say today is just trying to dispel some of these fear ambayo watu wanauziwa. Watu wanauziwa tuuoga, tuingine twa ujinga. Ati Gaucho anashikwa ndio watu wastuke. You know, Kenyans, Yesu akija, very few Kenyans will go with him, because sisi ndio tulichukua Thomas mara 1 million. You know, Kenyans, they take one thing, they multiply with a factor million. Yeah, Mkenya ukimwambia kitu kamoja ana multiply by 1 million. Ukimwonyesha wizi anaiba mara million. Ukimwonyesha uongo mara million, utapeli mara million. Now right now watu wanasema they forget about Jacaranda, it is Raila wanting handshake, and Raila stated it very clearly at Kamkunji. I don't know what these naysayers want to hear. I don't know what Ruto and Kachagua want to hear. Raila said to hell. In fact, this I can even vouch for Baba. If there is anybody Baba can shake hand with, it's not Raila. I mean, it's not Ruto. It's not. I mean, one, Baba also has his own pride. Two, if we could not only go to debate with Amwizi because we compelled him, he also believed that it would have been lowering his dignity, sharing a platform with a thief. Why would he shake hand with a thief? Why, under the sun, what reason would one have to be in a government of Mr. Ruto that is so mediocre, that is so crazy? And that brings me to what has been going on, this word privatization. As I said, those who are fools in Kenya, they take
Ukiwaambia jina CAM wanaifanya mara kaa 1 million. So now this guy has been dreaming of the word privatization. He has multiplied, everything will be privatized. Hata jeshi ata privatize. He's going to privatize the army. He will privatize even his wife, Ruto, no, Rachel. Investors will come to help him manage his house. For me, that's what I'm seeing. Ata privatize mpaka Choza City Council, Nairobi, Municipal Council. Yeah, and this is because he learned from a 24-year rule of Moi, who also was as crazy as Ruto. Yeah, yeah. Moi also went into very mediocre modules, 844 module. Sorry, I know there are those of you who have gone through 844, but that is one of the most mediocre education system that you can whatever. But we say, kama ulienda through 844, pole. Some of you have redeemed yourselves. You've gone to better systems. You have advanced and you become useful to the world. But truly speaking, 844 is the most useless education system. Okay, because Moi was not interested in building the kids. He was not interested in building the education system. It was the most mediocre system because it was underfunded, because they stole the money. It was a good idea, but they screwed everything up. Good idea because they wanted to have technical workshop in every primary school. Fantastic idea, but they killed it because they did not want to fund. They ate all the money. You see, so it's one thing having an idea and another thing implementing it. Just like what Ruto is going around at launching, what of course was in a Vision 2030, the cheap housing project. That launching na kubreak ground doesn't mean the houses are there. He's not telling us where the money is coming from to do that. He's running around akifungua hiyo miradi, just like what he was doing before Uhuru stopped him. What is this going around? He's spending more money going to kufungua miradi, which will end up being ghost. Yeah, spending so much money on fuel and entourage. That is the same thing Moi did. Moi spent almost 10 years akitufanyia mmomonyoko wa udongo. He went all over akisema anazuia mmomonyoko wa udongo until we changed and said it was mmomonyoko wa ubongo, which he was going to accelerate, you know. And it is true. For 24 years, Kenyans retrogressed at a level that you could not explain. So this guy, and I think it could be ethnic problem, because I think leadership sometimes is also nurtured, and looks like in this community, the module of their leadership is totally different. It's repugnant to what we would call modern development. Yeah, because if your module is stealing cows, yeah, kuenda kuraid cows za mwingine na unaziita zako, that module would definitely fail you. So basically, that module does not recognize education. That brings me to the reason and justification of why they wanted to privatize education. Because Moi killed education by bringing 844, which he never funded. The same thing Ruto is doing. He wants to destroy higher education so that you guys don't have capacity to even resist or say anything. Okay, Moi destroyed including the village polytechnics that would have been giving us the electricians, the plumbers, and all that. You know what it meant when we had every village, or rather those village polytechnics, super, which were empowered people with skills, mechanics, electricians, artisans of different nature and in different field. Yeah, today we are in shortage of plumbers, shortage of even mason, because we killed the village polytechnics that were in every, I think they were in every district. Some districts had 2 or 3. We also had secondary schools that were also doing what they were calling metalwork and woodwork. You know, somebody is doing from 1 to from 4 and is already skilled, becomes handy. All right. Then he also killed diploma colleges that were so handy. The teacher diploma colleges, you know, the science, the art. What happened? We fell short of science teachers. What does that mean? We have fallen short of researchers. What does that result? The sum total is a nation that does not think
a nation that does not research, a nation that just sits to wait to be fed, to wait, kungojea what you are calling foreign earners, a nation that has no scientists. That is the module of people from this particular area. Their work is to destroy which works, destroy that works and restart a new thing that will not go anywhere, just for you to have a valve to be able to siphon money. Create as many projects as possible so that you have money to steal. That is the module. And the sum total of such module is a country that will go on its knees, not to stand. 24 years, and I want people to take this. I know majority of people are a bit young, 80, 85s, like the Nyoros, 19, those who are old in the government could be 19, 80, 81, 78, loaders, so they don't know what we are talking about. We are writhing with the pain. The country is stunned because 2 years out of 6 was a retrogression period, worse than a recession, because we retrogressed brain-wise, we retrogressed materially, we retrogressed in every field. Mpaka hata Kiingereza ile tulikuwa tunazungumza very well, Queen's language, Kenya, watu walianza kuongea na mother tongue kwa ofisi. For those of us who went to schools that were adhering to British kind of module of training, our colonial masters, when you had so much discipline that whenever there is somebody who does not belong to your ethnic group, you switch to either Kiswahili or English. Moi formalized people to use their mother tongue. And in every government office you went, it was obvious the language that was going on. And that precedence was the beginning again of destroying this country totally. When you don't care who is your colleague, that your colleague is not understanding, we have 2 languages that we have constitutionally allowed to communicate. Then you decide to switch to your mother tongue. Those are signs of, what we would call a retrogression. So basically what I'm seeing, I'm not surprised. RUTO coming from that school of ethnical background and training, he could only be worse, especially because he has this affinity for any single valve or any single cent that he would see, any opportunity that he would see to steal. He's bent to do all that. The other thing is, of course, when we talk of the development, vis-a-vis the constitution, I'm coming now towards the Jacaranda rally. People are even telling us, uoga, wanatuambia is unconstitutional to go to Jacaranda and renounce the government, is unconstitutional for Raila and his followers to, denounce or deny that they can't recognize RUTO is unconstitutional. I'm telling Kenyans not to use very harsh word. F the constitution now. Because if the constitution is what has been used to install a thief in power, then Kenyans, say to hell with it. You made the constitution yourself. You will make it work. But if it's not working for you now, shelve it a little bit. Shelve it a little bit. Nothing will go wrong. Just wachana nayo because nobody is following it. Why do you want to follow it? RUTO is not following it. Why do you want to follow it? He has gone contrary to it. So nobody should even come to this panel and start quoting constitution for us. It makes no sense as of now. It doesn't make any iota of sense. So Jacaranda has to happen with or without the constitution. Because what happens is, the constitution we are being told is all issues of democracy and all that RUTO was democratically elected. It's a lie. He was not democratically elected. He stole the power and used the constitution to get sworn in constitutionally. All right. And this is the same way the Western people, they keep on emphasizing about constitution, yet for them it's different. They tell you about democracy, which to us, democracy is supposed to replace development.
You know, we are not supposed to think development, but to think democracy. So what point and what is the total sum of having democracy that does not beget development? Because we have a democracy that is bringing in thieves who are going to steal everything, and 60 years down the line, hakuna maendeleo katika nchi. Kwa hivyo, to hell with the democracy. Let's start our thing. Forget about democracy. Before democracy came, we were living. Wananchi walikuwa wanaishi, Waafrika walikuwa wanaishi. So this nonsense called democracy, tuende tuiweke katika kaburi ya sahau. And then we design our own system. We can design our own system. We can go to whatever system we want, so long as we feel it works. The only we don't have it to go democracy, ama sijui socialist, ama those kind of nonsense. Africa was Africa before these people came with it. Because the moment they tell you democracy is because they want you to close the door of saying no to nonsense. And when you say no to nonsense, it is equals to resistance. Because ukija hapa unaniambia unachukua bibi yangu, unaniambia democracy, katiba inasema niende kotini, I will not go to kotini because you have taken my wife. What I will do, nitachukua panga na simi, I deal with you on the spot. It is either you leave me dead, go with the wife, or you die, I remain with my wife. I will not go to court. No, I'll deal with you on the spot. Ukinishinda nguvu, umchukue. Nikikushinda nguvu, nikuzike. The same thing when you enter into a boma, ukute haina imeingia kwa mbuzi zako na imeanza kuziua. You don't negotiate with the hyena. And you don't start saying, oh, you know, my worker forgot to close the door for the shed, goat shed. That's why the hyenas are inside. It doesn't matter whether the worker forgot to close the door or not. What matters is that the hyena is inside the shed. What do you do? Deal with the hyena. So for us, it doesn't matter whether we slept a little bit on the 15th at Bomas, and then RUTO stole the election while we were watching. Or it doesn't matter whether Baba before had a chance to dismantle IBC or to use influence to dismantle IBC. Hiyo ni water under the bridge. What we have now is a hyena in the shed, and it's killing the cows, it's killing the calves, it's killing all that which belongs to us. So the best is ni kuanza kupiga kichwa, kukanyanga hiyo kichwa mara moja, which means now, as much as Jacaranda, they might be saying, oh, you know, Jacaranda will not happen. To their surprise, Jacaranda is the focus of the nation. The entire nation is focusing on Jacaranda. So it is up to you, whoever doesn't want to believe in it. Ni sawa tu, we don't really care. What we do is that, what we know is that we'll have those who care about this country, those who care about the threats that are on this country will be there. And from there, what follows, it's only God and Raila knows. Those two people already know in the next few hours what is gonna happen. And it is unstoppable. And what we are saying is, whichever direction it takes, we shall say ewa, because enough is enough. Now, it is there whereby now we want also to declare what I'm saying. We will decide whether we want to be controlled or cowed by being given quotations from the Katiba, quotations from the Constitution. After all, the makers of this Constitution, they knew that we would have the likes of RUTO. The makers of this Constitution knew we would have the likes of Gachagua, and that's why they put in that vent. They put on that safety valve, that despite all what is happening, mwananchi anaweza kuchukua hiyo power ambaye alikupatia. It's the most beautiful thing about our constitution. Kile kizuri kabisa katika hii katiba yetu ni kwamba mimi niliyekupa uongozi nikijam sina hata bila reason, naweza nikadecide kuchukua usukani. In fact, tunataka baba akiingia, what we will do, tutaongeza nguvu ingine pale.
after tumeona wananchi wamebehave vizuri, tutaongeza nguvu ingine pale, kwamba wananchi tunaweza pia tukajiami. Yes, tukajiami ikiwa serikali inatugandamiza. Tujiami na tuambie hiyo serikali pia hatukutaki. Yes, there are some countries, I don't want to quote which ones, ambazo ziko hivyo. Wananchi wanaweza kujiami na waseme serikali njoo, ukileta kifua, wanaleta kifua. Ala. Yes, tunachanuka bana. So kuja hapa kuambiwa mtakaa hivyo, mtaona Ruto nini. Ruto is not indispensable. Pia kuna Mungu, hata kama yeye anaomba huyo Mungu wake, pia Azimio wana Mungu. Sasa ni dira ni kujua ni nani anaomba yule Mungu ambaye ni wa haki. Alright? And the good thing, Mungu wa Ruto amemfunga akili mpaka sasa, kile anafanya chochote kile ni kuharibu, ni kubomoa. Sasa kwa hivyo pale tukikutana Jacaranda, tuna sababu. Nia tulipata kitambo, sasa tuna sababu, alafu nguvu tuko naye. Kwa hivyo sasa ni kufanya nini? Ni kupiga mwendo na kwenda mara moja. Sitaki kusema tunaenda wapi, lakini nilisema siku 3-4 zilizopita kwamba ndege ishapaa. The rocket has been launched. Okay? The drone has been launched. The drone has a target. The drone is you can't intercept it. Hiyo rocket pia huwezi. Satellite tumeshaituma na tunajua inaenda kutua wapi. Utatumia nguvu yoyote ile, upende usipende, lakini itatua na itatua vile tutakavyotaka itue. So basically nitasema hayo machache. Sijui kama kuna mtu angetaka kusema jambo kulingana na vile tunaendelea. Moses, uko na jambo? Kama una jambo unaweza sema. Wale wengine wote naona wako kwa makateni, wako wapi? Na sheria hairuhusu Niko PK, so PK, Yes, Rhoda. You want to say something? Niko online. Huku ni very late. Unajua niko masaa yangu iko huku ni 1:51 in the morning na kwenu US ni I don't know in afternoon. Sasa huko niko kwa kitanda, ndio maana sitaki kukuja. Kwa nini? Zungumza basi, kama utazungumza. Nikasema nataka kusemaje, unajua kuna vitu mambo sana Stone Pike ulikuwa unatuambia before elections. Unakumbuka tukiwa side nyingine ya Azimio la Umoja TV. Yes. Vitu mambo ulikuwa unatuambia about Kirinyaga, siku ile baba alikuanga Kirinyaga campaign na watu wengi wa Kirinyaga wakatokea sana stadium, na ukatuambia watu wa Kirinyaga wali Moses, do you understand Swahili? And then yeah, I do. Good. Akasema so ukasema watu wa Kirinyaga walikuwa wanataka almost they were feeling walikuwa wanataka kupiga magoti kwa sababu walikuwa na regret kwa nini hawage itikia Ruto wage itikia kuigiza Ruto huko Central. Unajua watu wa Central ni walituuza sana in election kwa sababu waliitikia Ruto sana wakamuingiza, alafu Ruto akasoma akajua the weakness about the people from the Central, alafu na wa Central wakafikiri Ruto ni Mkikuyu na Ruto ni Mkalenjin, yani wao wakamuaccept. Lakini Ruto akida kufanya campaign kwa makabila zingine Kisii, Luhya, it's different. Hata ukiona siku ile alisema aliwin election, pahali alionyeshwa ni amewin Gatondo na Nyeri na kwao Rift Valley. Hiyo kitu nilikuwa najiuliza mimi mwenyewe, ingekuwa Ruto alipigiwa kura na makabila zote, kwa nini hatukuonyeshwa kaunti makabila hizo zote? Tulionyeshwa tu wawili, Wakikuyu na hiyo kabila yake. Unajua kuna vitu mobu tunataka tujiulize sisi wa Kenya. Kwa nini huyu jamaa anatufanyanga hivyo? Sio ni ukabila. Ruto he is very tribal. Alafu
kuna vitu mobu, yani wewe PK, vitu mobu ulikuwa unatuambia anakumbuka, inakuja the truth. Alafu ulikuwa unatuambia nini. I hope people they could listen to you. Na huyo Rachel RUTO, jana nilimwona akiwa Kilifi County. Yani kila siku wako na wazungu. Mimi nikashidwaje? Yani wanaonanga wazungu ni wao wanaweza kuwasaidia. Ni wao wanaweza patia nini inachagwa aje future. Kwa nini they cannot think about themselves? Ni must wakuwe na wazungu kila siku. Unaona huyu mtu si mzuri. Yani huyu mtu, yani Wakenya, hivyo Wakenya mko very clever. Huyu mtu tumtoe. He's not good for us. He doesn't love Kenyans. Na he doesn't use our because our constitution doesn't say you bring the foreigners. Kwa sababu wa foreigner wako na contact through ambassador. Na ambassador wamekuja kufanya kazi zao, siku kuwaigilizia. Unaona, yani alafu walikuwa nasema wakiwa na Musa na Mudavadi, freedom is coming. Sasa ndio freedom saa hii tuko nao, ndio wanasema ni freedom is coming. Lakini hatukuwa tunaelewa walikuwa na misaje. Walikuwa naongea vitu na alikuwa anaenda huko Central. Alafu watu wa Central hakuwa naelewa ni nini. Lakini mimi nilikuwa na nini, nilikuwa naona kuna vitu hasikuwa zinafanyika vizuri. Lakini unajua mimi nakuwa very open person, na nilikuwa of course niko na roho wananionyesha vitu za ukweli. Na unajua uko na roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni dhamiri, tunashaga dhamiri. Dhamiri ikikuonyesha kitu si mzuri, hiyo si kitu. Sasa mimi nijua RUTO hakuanga si hakuanga mtu mzuri wa kuwa nini wa president, kwa sababu ukiona vile moyo alikuanga ni the same tribe. Mimi sina shida na tribe ya Kalenjin. Kuna Wakalenjin wazuri sana, wanapenda amani, wako na wisdom, wanaona kila kitu ni mzuri. Hata kuna Wakalenjin wengi wanakasirika. Niliona Mkalenjin mwingine akiita Uhuru Kenyatta, my Jesus. Kasino woga. Kuna Wakalenjin wengi wanakasirika na RUTO vile anafanya Wakenya. Wanataka president, wanataka mtu ule ana respect katiba yetu na constituency na vitu vyote, yani ana respect community. Unaona kama kila Sunday anaenda kanisa huko Mount Kenya. Unashidwaje? Kwani Wakikuyu wako na wanahubiri vizuri? Kwa nini aende county zote, aende Kakamega, aende Kisii, aende kwa Wajutu, kwa Wamafi? Unajua tuko na makabila wengi sana, aende kwa makabila zote kanisa. Unaona kwa nini anaenda kwa Kikuyu? Hiyo mimi sipenda. That means RUTO ni mkabila. Mimi nikikuwa president, mimi siwendi kanisa ya tribe moja. Alafu anakuanga nasema ati nini analeta watu pamoja. Hiyo si kuleta watu pamoja. Kuleta makabila zote pamoja ni leadership. It's about the leadership. When you have a leadership, you are bringing people together. And the leadership is you respect every community governor and MP and MCA. Unawa respect. Hata akikuwa he didn't win, akikuwa ajawini na chama zako, unampenda kama vile Uhuru alikuwa anapenda watu wote wa mlango huyo mwingine. He didn't care about so much about which party you belong. Na alikuwa anataka watu wote kuwaleta pamoja in leadership. Kuanga na nini. Okay, sisemi ati alikuwa perfect Uhuru, ati everything was perfect. Kuna vitu unajua si vizuri kusema everything was, kuna vitu sikuwa na, I didn't like everything, but he was good with when it come about the leadership. Alikuwa na respect communities zingine, lakini it's not everything I like it about him. Lakini alifanya vizuri kuleta mabarabara zote amejenga, bypass nini. Mimi naonaga amefanya vitu vizuri sana. Yani hata akikuwa si perfect. Unajua hii dunia kuna mtu perfect. Kama Professor Makoha alikuwa anasema foolish is only perfect. But and he's a professor. Alikuwa anasema foolish only want to be perfect. Uhuru Kenyatta was not perfect president, but alikuwa na vitu mob sana alifanya
kama leadership nilikuwa naona analeta kina Musalia Mudavadi Waitagura huko state wanakura, you know, he did anawa invite madaraka, alafu yeye akuwa anataka tu watu wamgoship, yani wanamweshi, yani kupraise. He didn't believe people to ana place watu, alafu alikuwa lakini kuna vitu mimi ndio na Uhuru alifanya, he was very weak. Kwa nini alitikia kusimama na Ruto 2013? Na alijua they didn't like each other. You know, alifanya vibaya. Mimi ningekuwa mimi singeitikia. Na unajua alikuwa kana kesi ka ICC. Najua kila kesi ya ICC Uhuru alikuwa analipa kila kitu, anamlipia hoteli nini. Na unajua na akikuwa president na Ruto ilikuwa deal. Ruto akalipa Ruto. Na alifanya vibaya sana. Mimi niko na shida, je, inameshuki kwa nini wako advise Ruto Uhuru asisimame na huyo? Lakini unajua Misuki sijui alikuwa gani uhawi, kwa sababu huyo mtu hakuwa mzuri. Hata pia anaongea ukiona 2007 pia anaongea social media, ni mtu anakuanga na bitterness. Ni watu wale wabaya sana, ni watu kama Idamin madikteta zote unaonanga za Afrika zote wanakuanga hizo, kwa sababu si Ruto peke yake, kuna madikteta mengi sana Afrika wanakuanga nazifanya hivi. Sasa mimi Ruto Uhuru ni alifanya vibaya, kwa sababu angeitikia kusimama na yeye 2013 ama Uhuru angeitikia kusimama president, mtu mwingine angesimama kama Musalia Mudavadi ama Kalonzo Musyoka ama mkabila mwingine, singeitikia. Pengine Ruto alikuwa na force Uhuru aingie president, kuna kitu alikuwa amemplan, nikiingia hivi tutafanya nini hivi, kwa sababu alianza kupigana na Uhuru 2018, akaanza kusema dynasty nini, deep state. Unaona walikuwa napiga, ni kitu alikuwa unajua Uhuru alikuwa very weakness. Ruto alikuwa anasoma sana weakness ya Uhuru. Hata Gachagua alikuwa anajua weakness ya unajua mimi sikia Gachagua ni mtoto wa Moi, hiyo nilisikia. Sasa ni wa Moi, hata anaongea. Kuna siku nyingine Gachagua aliongea nikasikia anaongea kama Moi direct, tunasemaga accent. Era Moi alikuwa anasema unaona. Sasa mimi naona alafu Gachagua alikuwa kama watu gavana wetu wa kwetu huko Kiambu, mimi natoka Kiambu County, lakini si gavana, alikuwa na take advantage for his weakness. Hao jamaa wawili walikuwa najua weakness za watu wa Mount Kenya, na ndio maana waliwatake advantage. Na unajua mimi nashindwaje, mtu anasemanga ni Mkristo na unatake advantage na watu wengine weakness, si vizuri. Na uko Kristo, kwa nini uko Kristo na unatake advantage of weakness? Na Mungu ndiye anajua weakness zetu. Sasa huyo mimi Ruto mimi sijai mtrust. Mimi nilimuonanga mapema 2013 na niliask my mother, kwa nini Uhuru alichagua huyo? Mimi I asked my mother, you know what happened 2007? From 2007 I have never trust Ruto. What happened in 2007? Na mimi nikauza mamangu, kai mami, kwani Uhuru na yeye nuni alikuwa na nini, ako na kesi elfu tena wanasimama na yeye, kwa nini achuzi mtu? Nikawaona wanavaa shati pamoja, kara moja na tai, nikashida nini, na nijua wao jamaa siku moja watakosana, kwa sababu one thing Uhuru na Ruto, they didn't get connect, they didn't get tunasemaga chemistry. Ni kama uko na rafiki, mimi niko na rafiki, naona I get connect, I cannot be with her, then I'm fooling myself. Connection is very, me I had a friend before, we didn't get connect, nikida kwake ananiinvite kwake dinner, yani you know, na ni mzungu tu, ananiambia nikuje kwake, na I have not eaten and she doesn't cook for me. Mimi namwambia sijakula kitu, she doesn't care, she doesn't show me the chemistry. This is my friend. Mimi nikaona why do I have such kind of, it's the same. When even in friendship you need to have a chemistry and emotional and feelings. If you don't, even when you go to get married somebody, it's about feelings. Married, even boyfriend, you need to be married. It's about feelings. Everything is even friendship is about connect. Mimi niko na marafiki wengi sana wazungu, tunakuanga nao connect. Connect hivi si really connect, no. Kama mimi nakuanga na connect sana na wazungu kuliko watu wale tumetoka nchi yangu. Pia unaona wazungu ni wazuri kwa sababu tunaenda kanisa moja, unaona kama mtu mmezaliwa tubu moja, yani mnaongea, mna understand each other. Lakini mtu umetoka nchi moja, to understand, unaona, it's like that.
na tumetoka kabila moja, like, we don't understand each other, lakini huyo jamaa wao wale tunaenda kanisa yao pamoja na ni wazukala zingine kutoka wazungu, na tunaelewana, tuna get connect kwa sababu tuko na the same faith, tunaelewana, anani encourage, ananiambia labda unatumia pesa hivyo, unaenda kwa restaurant una save, unaona pesa za kwenda nyumbani, ama unapata pesa kidogo ya kutumia mamako, unaona. It's about connect. Lakini ukiwa una connect, hata psychology wanaambianga mtu ukiwa una connect na mtu you can't. It's about even Gachagua na Ruto walikuwa na shemi, ndio maana Ruto alichoose Gachagua kwa sababu wakiwa wawili wako na nini weakness, wanasoma weakness wengine, ndio maana tunapitia hapa sasa. Lakini I hope watu wamesoma kitu. Me have learned a lot of things with Ruto kwa sababu me I was very angry with Uhuru when he came with him 2013. Yeah, so sitaongea mingi, niko nataka kuongea hivyo, niko stendi ya kate. Asante sana pekee. Thank you, Rhoda. Thank you, Rhoda, for your sentiments. And ni ukweli, what you have said is true. Kenya tuko na shida. Tuna hii shida, we cannot continue discussing or anything because kama mtu akiwa na kidonda, dawa yake ni kutibu. Ugonjwa wote dawa ni kutibu. Sasa hapa ugonjwa umetushika mkubwa sana. Kile kime happen kwa Kenya is, I think Kenya has to repent because Kenya has been subjected to a very severe punishment by God, I believe, because I think wa Kenya tulikosea kabisa. Tulianza kuabudu miungu wengine, tuka-abuse dini, tuka-abuse wokovu. Sasa ndio tukaletewa shetani. Shetani ametawala Kenya. Na shetani akitawala, haya ndio utendeka. Kwa sasa kwa hivi mimi ningesema kwa sababu vizuri tumejua shetani ashavamia nchi yetu ya Kenya. Na tunapewa nguvu. Hii tumepewa ya kwamba kesho tuende Jacaranda. Tulianzia Kamkunji. Mungu akatupatia nguvu tuweze kujadiliana na kukubaliana. Hivi sasa tutakuwa Jacaranda. Na pale Jacaranda ni vizuri sana kwa sababu Ruto na wenzake wanaona huo ni upuzi. Hata wanacheka tu wakila mandazi State House. Wanacheka tu wakiangalia TV. Wanacheka tu wakimdharau mzee Raila Amolo Odinga. Hata heshima walishakosa. Na inasemekananga kitamaduni ya Afrika, you disrespect the old, ole wako. Utajua ujui. There is nowhere you are supposed to respect the senior. Raila is the most senior most in everything, in politics, in matters Kenya. You are supposed to respect, not to show the madharau that Kina Gachagua are showing. Gachagua lies he was born in 1965 or thereabout. Then he goes boasting he's a Mau Mau thing. There's nobody born in 1960s who knows anything about Mau Mau. That's a lie. Hakuna mtu hata wa 1960 anajua nothing about Mau Mau. So it's a lie when you keep on telling people here and talking about Mau Mau, other than you reading. Because if you are born in the 60s, when did you start reading books? Then you come here start talking with a lot of authority about Mau Mau that you know nothing about. Okay? So most of these things, they are jokers. And I want Kenyans to know and see the collateral damage. When you go pretending and saying, oh, sijui nini, this is the collateral damage we have. Mwizi ameingia, yes, you start praising, okay? But what we are happy about is that Jacaranda is real. Na Jacaranda tunafurahi kwamba Ruto anaona ni ujinga pale. Lakini pale Jacaranda, ndipo sasa tunaenda kuambia wa Kenya, other than number one, agenda ya kwanza ni namba moja. Kura yetu iliibiwa. Haya. Kama kura yetu iliibiwa, tulikuwa tumepiga kura milioni 8 na
8.1 million was our vote. That is our belief. So we have our people out there who know, and they are hurting, and they know. And now we are going to prove, and we have proved to them that the election was stolen. Then add other Kenyans now who are not even AZIMIO, who are in the bracket of sufferers. They are dying of hunger. They have no food. They were promised heaven. They were promised XYZ. It never came. But Baba Raila had promised that immediately akiingia hivi, there would be 6,500 shillings in a family. That would be cushioning Kenyans as Baba figures out what to do. He promised, number 2, he would block all the pilferage of the money. Mashimo yale, mianya ile yote ilikuwa inavuja pesa ya Kenya. All the corruption, he would block it. Most likely, in his first 100 days, he would have blocked it almost by 30, 40, 50%. That would have been money coming back to Kenyans. So Kenyans are now seeing what Baba had promised, what he had put in place as the urgent and immediate short-term mitigation of the ailing economy, compared to RUTOs of destruction, stop this, stop that. You can imagine how it will be at Jacaranda. It is at Jacaranda we are going to tell the youth now. The youth, the social media, the YouTubers, the TikTok, vijana ambao they had just their life is YouTube, their life is internet, their life is social media. That is where they are earning their money. Then you are telling them, hiyo inaanza kuwa taxed. You are taxing the young people who have started doing small businesses, exploring the space, exploring the internet space, which is a multi-billion industry in the world. Now you start telling them that you will tax them. We are going to remind people that before RUTO came in, you would be able to sit at the comfort of your couch in the house and transfer some money to your relative or your friend via M-Pesa. And now that will be taxed. That we are going to tell Kenyans. That we are going to show Kenyans. That we are going to show RUTO followers. And that we are going to tell anybody who still thinks he could follow RUTO. We are also going to tell Kenyans. We will tell them that you cannot have one Kenya suffering with taxes and another one not suffering with taxes. All these taxes RUTO has brought will affect all Kenyans. And we will tell Kenyans that why would you be taxed when you have not been given, job creation, income generation, so that you can also be taxed. We will tell Kenyans that there is nowhere in the world where we have such a module. We will remind Kenyans today, that the bottoms-up module was all nonsense. Ilikuwa ni matope. Ilikuwa ni kulambalamba ile Raila alisema huko Kamkunji. That is what it is. So today, we are reminding Kenyans of all the stupidity and everything. So when we remind them all this, by the time we reach to point number 10, ile mori itakuwa imepanda. Itakuwa nafikiria tutasimama Kampala. Maybe tutasimama kwako Moses, because we shall have cleaned the entire country. And this jamaa, the nearest place atakimbilia ni kwa Museveni. Tutaacha amevuka boda Busia, na tuache yako hapo Entebbe kwa ikulu, akipokelewa na ndugu yake Museveni. That is what we want to tell him. That is what we want to do. That is what Kenyans will do. And I'm appealing, naita wa Kenya wote, pale Jacaranda tukishatoka, tusiregee nyumbani. Tusiregee nyumbani. Tukishatoka tumetoka. Tutaregea nyumbani na kiti kama kimerudi kwetu. Turegee nyumbani na mbuzi. Tusiambiwe tutaichukua kesho. Turegee na mbuzi. Tuache tumepasua,
tumetoa mbuzi katika meno ya huyu nyang'au na tumepata mbuzi wetu. Hata kama atakuwa amevunjwa miguu, tutamtibu. I know the economy is really destroyed because it takes a very short time for an economy as fragile as this one of ours to be destroyed. The damage that RUTO has done for these few days, it's just immense. It is too immense. By this, removing this, it is immense because it has caused to death of Kenyans. One Kenya dying of hunger or anything like that, it's unacceptable. It's totally unacceptable. And we are seeing more and more Kenyans suffering. So in this regard, we want to say, Jacaranda is real, Jacaranda will happen, and when it happens, lazima tupate kile tunatafuta. Wakenya tujitokeze, tusidanganywe ati kuna nini na nini, tunaenda kudhibitisha na kutumia haki yetu. Haki yetu ndio tunaenda nayo, ngao yetu, haki yetu ndio ngao na ulinzi. Kwa hivyo Wakenya, kwenda Jacaranda ni vizuri, na tuende tukumbushane, na hapo ndio tukubaliane yale tutaenda. I will stop there and then invite MS Mora if you want to say something. I see you are having some small challenge. I don't know what's happening with your internet. Mora, do you want to say something? Let me get out and come back in because I don't know what's going on. Sawa. All right, you try and then you come in. Okay. Okay. Moses, or who wants to say something? I'm seeing Moses. Yes, Mr. Tony PK. Yes, Moses. How are you, bro? I'm fine, Moses. How are you? Well, you just bring this there, no problem. Yeah, so like you said, you are talking about Museveni that we welcome RUTO in Uganda. That guy is a hypocrite if you don't know him. Once things turns around you, he will be the one to hand over you. Because where I know that this guy is a hypocrite. During those times of Gaddafi, I never thought that guy can say what he said. No, we thought we want him, but he talked a lot of nonsense to this guy. So he can turn against him from the word go. But like you said, it's complicated. God can blind people and also make them senseless if He has prepared for you where you are going to, where He's pushing you to. Because now these people here, it's like they are blind, they can't hear, they can't listen, they don't sense what is happening. It's like fire is burning, but you are pouring fuel on it. But you are saying, this one, it will kill the fire, but you are fearing it. So they are thinking, I don't know what they are thinking about. One person mentioned here that they went and borrowed a loan. Maybe they have prepared to quit and run away. I don't know. You are seeing how people they are angry. Even the one who is leading them, the way he talks, very angry. I've never seen Baba talking with that anger. Like he wants to eat someone. But you are like, these people, they are making their comedy, these people, they have gone blind, they can't see anything. But it is good on the other side. So, like you have said, people should go there tomorrow and prove, they should make a statement. Because if they look at people and see people's ears and maybe they think they have got, they don't understand. If you lie them, they will go with your lies. They don't think this generation, is a different generation. People they are educated. People they are exposed. People they are being told what is the right. You will come with your lies, and the problem is
even those lies they have been running with them up and down, they have not fulfilled even one, you know. So even people who have been not told anything, people who are not even explained what is happening, they can see, they can feel it, you know. Today you come and you say this, tomorrow you come and say that, next time the same issue. Nothing is being done. So to me, if this regime, this government finishes a year, they will just know they will not go away, because I don't see them sustaining these angry people, because every day they're just angering them. Each and every day they're just increasing anger on these people, on citizens, and we don't know what will happen tomorrow, because what I saw happening in Kamukunji, people they were demanding that there is nothing to tell us, just say let's go, and we go. So it's good. God has helped people, has helped us to blind them, to brainwash them. They can't see, they can't sense anything. They are very comfortable. They can come and abuse today. Tomorrow they start from where they ended yesterday. It's like a continuous routine of abusing and taking all citizens for granted. But it's a high time to show them that, you know, you are nothing. This Kenya belongs. You are just. You are not. You don't own this Kenya. This Kenya belongs, and we are the owner of this Kenya country. You know. So they talk as if they inherited something from their parents. You know. You know, when you inherit something, you even feel proud as if, you know. So this is. I don't see these people. The wise see them, because if these guys were wise, Mr. Stone, because they would have at least changed, you know. You talk, but sense what is happening, and you try convince people with one, two, three, then come back to your normal line. But consistently, they are doing this, talking their nonsense, rubbishing everything, you know. Today I heard him talking about, you know, they are now brought, they are making this thing to look like it's individual issue, you know. You see, these people they are taking their daughters and sons to Arusha, and the others are outside the country. They are making you to go and throw stones and what and what. Who said that this struggle is for Raila and the family? Raila, what he has done, the Kenyan doesn't demand anything from him, even though he goes back and sits down. He has done, because he has put this war, whatever is happening in Kenya, the little democracy you're having, it's because of him and his effort. So to me, there is nothing that you demand, whether he brings his daughter or not. But I had his daughters and the son, they have been given others in internal affairs jobs and what. So we are yet to know what is happening behind it. They have limited them from maybe limelight, but behind the curtain, they are doing things that they used to abuse. These of they used to call it what? I forgot when they were swearing in, they used to say, you know, we freedom is here, we have stopped, we have ended easy. They called it what? I have forgotten. So these are people that have been preaching different things and doing different things. They don't look to be real. But remember, you cannot always fool people. You can fool people once, but not always. Because even your own family, if you come today, you say that, the next following day, you say the same. They don't see anything results. They will start ignoring you. Say, that one is always like that. So it's good, but I call upon Kenyans, those ones who strongly believe that this country is theirs, to come tomorrow and break this record. Straightforward. No going back, no what. We want these let them come and show. We want this 8.1 million. If we can get 7, it's okay. To show them that now, good enough they have somewhere they are going. Is it Narok? So we want to compare his from Narok and those ones in Jacaranda. So tomorrow,
it is a day. And Stony PK, like I told you, this guy has he is having a teacher, a master of those games of dictator. So he knows they are learning from him each and every day. So the more day he finishes that state house, he's becoming stronger, stronger, and gaining knowledge and how to oppress people, and they have no voice. How to take away people's rights. If you reach the extent of even making a rally somewhere, you have to get police approval before. Without that, you will be like breaking the law. So it is tomorrow or never. If not tomorrow, then we hopefully we shall know what is next. And we pray for Baba. Always pray for this Muzee. Like Gaucho said in Kamukunji, that at least if there is a disease, God should give each and every Kenyan at least a quarter to share and leave Baba strong and healthy. Because without him, I don't see someone who will fit in his shoes. Because this guy is a Simba, you know. It's a real lion. So Stony PK, that is for me today. But keep reminding Kenyans, this guy should go before even knowing what to do. Because right now he looks to be very green. He has been in the government, but he learned nothing. Only abuse. He has learned how to abuse people, how to lie, and how to give empty promises after promises, you know. But nothing he learned as like how to run a government. Even you can do better. I can tell you this. Because there are things I sit down and say, even if I'm the one, if I'm given the government, I could, because if you're president and cannot break down things, how you're going to manage when and how have you programmed, you just come and start mentioning as if you are debating. It can never work. You are taking a country in shambles, just into chaos, and he is not caring. That's the problem to me. I feel like Bush and his deputy, they don't care. They talk. If they open their mouths, it just start stinking. You know, they are still. Let me just end here. But very soon they will come to realize that kumbe people they mean what they were saying. So it's tomorrow and it's today, not even tomorrow. Today. Thank you, Tony PK, and I'm out. Maybe I'll catch you. We catch up after 2 hours. Thank you, Moses. Otherwise, I'm happy to see you talk to you again. It has been quite a long time. You come when I'm already gone. I've been away for some time because of some personal issues. Yeah, but yeah, we understand. I'm back. So thank you. Okay, bro. You go enda ujenge taifa. Okay. Taifa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. We are all one. What the precedents we are setting tomorrow will be the resurrection for the entire East Africa region. That is because this will really pass. Why? The one the chief of dictator is planting his roots. When he puts one in Kenya, then he knows there is a support there. Then you know you have nowhere to shake him. But when this one is gone, you'll be just like in the air, you know. Yeah. So basically, that we will stop it. The power is with the people. Ruto can have his own small club of Tumbocrats. That's okay. That's what happens with anybody. Even Museveni, he works with his people, but I mean, he has leaders. Leaders are very easy to buy. They are very easy to. Yeah, there's no president that will lack people to work with. Yeah, even the one of Sri Lanka akitimuliwa bado alikuwa na watu wake. Hata huyu Ruto si ana watu wake, hata kama 47 governors watamfuata, si ni sawa? Those are 47 out of so many billions, and na akitimuliwa anatimuliwa nao, so it's not a big deal. He can continue working with whoever, even if he works with all the MPs. It's true.
That's good. Yeah. But they will soon know. Okay. Okay, bro. Sawa, Moses. We will still hang on there. We are going to do a few more an hour or less based on if people really want to contribute. Kenyan all the time. I don't know whether you are there because what I'm seeing is darkness. If you are not there, then maybe you will have to Kenyan all the time. You may have to come back again. Rhoda, if you are there and you want to say something, you may say something. Leo Nyabaya, again, if you are there and you want to say something, you may come and say something. Otherwise, I think I'll comment and then I'll be thinking. I'm calling on those who have not contributed to contribute. Those who are still on backstage can come on in studio and say something. Otherwise, we want to begin to wind up and then head towards Jacaranda, because Jacaranda is real. And let me say something. 5 years is not tenable. 5 years with a thief in the house is not tenable. 5 years with a hyena katika boma la mbuzi is not tenable. Hapo ndio ukweli wa mambo. And then I also want to say, after Jacaranda, it's way forward. And I've always said there are two options. Jacaranda people will decide whether they leave mwizi aendelee kutawala, which is also an option, and it's okay. Then Wakenya watavumilia kuwa na yeye. The other option is, of course, kuamua kutimua mwizi. And as I said, it is in Jacaranda that we are going to tell people that whoever is making their life so hard is a thief, ni mwizi, na ndi hawajali. So if Kenyans are not able to get convinced by that fact, that RUTO was not, he was voted by whoever voted to him for him, but he never won. Had he won, then that would be talking of a different thing. Had he not stolen elections, alafu awe ni hizo blanda zake, it's acceptable, because we have so many people who claim to be drivers. They have driver's licenses and all that, and they are terrible. That's why we have so many accidents. So even leaders, there are so many people who claim for leadership. They want to go and govern people. Lakini wakipewa usukani, they are mediocre. We've had people who have been elected properly, lakini they have failed to perform. That's okay. So if Ruto was elected vizuri, nobody would be having a beef with him. Tungeacha tu watu waumie because it would have been their choice. But now, my brother, my sisters, Ruto ako pale kwa wizi, njia ya mkato. Alafu kuharibu sana, Mungu huyo wake anaomba, amemunyima akili, amemunyima ujuzi wa kutawala nchi, amempumbaza kabisa. He has made him blind, totally blind. Totally blind. And I pity him because it is the hustlers that will overthrow him. You know, amepewa sword, and the first people he begins to slaughter are hustlers. Oh, what a poor style of management, which is so nice. It's so nice that, he's doing it the way he's doing it. And Kenyans, ningetaka tu kuambia hii mambo mnaambiwa ya democracy, achaneni nayo. Ni upuzi mtupu. Democracy haisaidii mtu haisaidii nchi yoyote katika maendeleo. Okay? Democracy inawekangwa kupumbaza watu ili msikatae yale mabaya yanayoendelea. Mnadanganywa, sasa Ruto alichaguliwa kidemokrasia. Sijui Ruto alichaguliwa kidemokrasia na katiba yenu inasema hivyo. Katiba hiyo ndio imetuambia basi ukiona ulikuwa umekosea, you correct your steps. So, yes, to hold elections, we were very innocent.
mpaka dakika ya mwisho we voted very well. Indeed, Kenyans voted very well. Yeah. Sasa pale kura zimehesabiwa, votes were counted very well. Sasa wale walioambiwa ati ndio wakutali na kufanya huo upuzi wa kutali na tarehe 15 ndio walidecide kupindua. Na sasa hao wachache ambao walifanya hivyo, basi sasa ndio hao watajua hawajui. Manake pale ndipo chanzo cha mambo yote. Pale ndipo chombo cha kupaa kilipo. Pale ndipo usukani ulipo. So basically tukishaamua, kesho tutaamua either tuachie mwizi aendelee kutawala nchi ama mwizi ang'atuliwe. Mambo ni mawili. Wengi wetu baada ya Jacaranda, depending on kule itakuwa inaelekea, is when also we will make decisions. And when I say wengi wetu, ninasema Wakenya. Wakenya wanaamua kesho. Ikiwa basi tutakuwa ni hii nyang'au ikae hapo, tutaacha ikae. Alafu tuseme basi liwalo na liwe. Kama tutaamua ni hivyo vingine, hata hiyo ni jambo. That's a decision that we shall have come up with unanimously for those who are there. And if anything, even if we are told tunaambua tulikuwa sijui 4 million, basi sisi tusimame pale, manake sasa ni karibu nusu ya Kenya. Haya basi tuseme sauti yetu na tuseme sisi hatutaki kutawaliwa na huyu. Sasa yeye agawe nchi yake. After all, let me ask a question to those listeners, those who are listening to me. Niulize tu kwa Kiswahili. Kuna faida ya kuwa nchi inaitwa Kenya? Faida ya mwananchi ni gani kuitwa Mkenya? Ni gani? Iko wapi? Kama mwananchi anaishi kwa tabu, ajiwezi kimaisha, ajikivi kimaisha, hawezi kafanya biashara, kuvaa hiyo uniform inaitwa Kenya, ina faida kweli? Kuwa katika nchi inajiita Kenya na manufaa yako kibinafsi hauyawezi, maisha hauyakivi maisha, sasa itakuwaje? Kuna faida kweli? Niulize tu, kuna haja ya kuitwa Mkenya? What is there in being called a Kenyan? Or what is there in being in a country where you cannot make it? Where you have little sense being targeted for taxing. And then these taxes, unfortunately, we know from records, ni pesa ya kuibwa. Yani ikisha kuchukuliwa hiyo tax na inamezwa, ni potea. Yani ni kama kale ka saving tulikuwa tunasema patapotea. So hii hela inaitwa tax, it is taken, you don't see it again. We saw the other day NHIF money which disappeared, got lost completely. Tulisikia hao watu pia nao waliachiliwa. Yani serikali ya Ruto has no criminals. Sasa sijui si Ruto basi apeleke nini, polisi wote waende leave, let them work from home. All the policemen should work from home, all the judges should work from home, then gates of committee should be open. Okay, all the gates should be open so that people are free to do whatever they want, because that is the country, that is the module of the country envisaged by Ruto, whereby itakuwa kila mtu anafanya chochote kile anataka. So I think tomorrow we should also do that. We should call upon Ruto to release everybody, release those who are in the committee. Last question I want to ask Kenyans: what is the purpose of a constitution? What is the purpose of law in a country or in a community? Why do we put laws? Tunawekanga sheria za nini? Yeah. Kama sheria zinakuwa hazitumiki na hazihudumii watu vilivyo, zinakuwa zinahudumia wengine na wengine haziwagusi. Ikiwa sheria tu inamgusa yule ambaye ni mwizi wa kuku, mwizi wa mahindi pale shambani,
na inaacha huyu mwizi wa kupora benki na kupora hela ya Wakenya katika Central Bank, then kuna haja ya hiyo sheria kweli? Sasa si ndipo hapo basi Wakenya tukiungana pale Jacaranda pia tuangazie huo nini, tuseme sheria zote zile basi sisi tuzisuspend, let everybody else be free, we start afresh, achilia wote, then tuanze upya, we start a new what do you call it, we start a new chapter. So basically that is what we want to do tomorrow, and most Kenyans will be there. That will be the final stage, because from there the decision is kuteremuka towards mahali fulani. And I'm happy that Ruto, Gachagua and everybody else wanaona ni utoto. Yenyewe ni utoto tu, tutakuwa na utoto pale Jacaranda. Sasa wangojee tu huo utoto wetu, tufanye utoto, tuimbe pale tapo, tukicheza kati na blada, alafu tutaicheza mpaka tutacheza kwa uwanja ule mtamu ule wa nyasi nzuri pale State House. Hapo ndio tutaenda kucheza tapo, tukicheza mjificho na tukicheza game zetu zote. Karibu sana Kenyan with love. I see umekuja ukiwa gangari. Nilikuwa nakutafuta, sijui birthday yako bwana. Birthday inakuanga siku moja, wewe umeenda mwaka mzima bwana. Hatutakupatia birthday tena, umekuwa Ruto wewe. Sasa birthday ni siku moja, wewe umeenda mwaka mzima kama Russians bwana. Karibu Kenyan with love, pole. Uko na uchokozi wewe. Umesherehekea ukasahau watu bwana. Hiyo keki kama ilikuwa kubwa aje. Si nilienda the Kamago way. Imekuwa Kamago birthday moja inafanywa inakuwa 30 days bwana. Wow. Inaitwa double down, unajua nilikuwa na rig birthday. Umerig bwana. Wewe umepaint kalenda yote ni Kenya with love birthday party. What? Thank you Vance Nyaga, thumbs up. Thank you bro for your accolades. Thank you. Na kina Fortune tunaona, asante sana. We will be coming to acknowledge you as we move on. Yes, karibu Kenyan with love. Unajua sana hivyo. No, unajua nimetoka huko the Kamago way, nilikuwa nafanya form I-34B staging. I was staging the hizo forms in portal na server huko, na nilikuwa nacheza na hizo numbers my friend. Then nimefika hata sikuwa nimefuata, and I do apologize for the people that wenye wanatufuata na soon. Nimefika nikakuona unafanya monologue, nikashangaa kwani ni nini, unataka kufunga show ama ni nini? It's 7. Unafunga show 7 on a Saturday? No, sikuwa nafunga. Mimi sasa nilikuwa na hutubia wananchi watukufu. Na hutubu, link iko pale kwa wale ambao wangetaka kuingia, lakini yale tunasema lazima yawe, whether we are many in the studio or not, because there is a gospel. Unajua kuna one of my priests ule alitupatiza many years ago, alikuwa anaitwa Father Fullen, Mungu amlaze mahali pema peponi. He used to tell us, he was a teacher also, he was teaching us at our Catholic school there, Aquinas. And he would enter a class and he would say, boys, whether if you are late, ilikuwa ukichelewa hata dakika mbili unakuta amefunga mlango, so you stay outside there and you think ati ataona vile mko wengi hapo nje, ati ataona huruma afungue muingie. He used to say,
even if you multiplied yourself with a factor, sijui unajua alikuwa atufunza maths. Anasema hata ukipiga factor equal to all the boys in this school outside that door, I'll continue teaching this two who came early. So and that gave us discipline. Ilikuwa unafika hata break ikiwa ni ya 20 minutes, unaenda 15 minutes, 5 minutes uko kwa desk yako ukijua the next lesson ni ya Father Fullen. So mimi nitaendelea tu kuhubiri, whether ni mtu mmoja hapa, manake kile unahubiri ni gospel na ni mzuri. Tunahubiri Ruto must go. So whether people want to listen, whether they want to go wherever, but the fact remains that is what we are going to talk today in a few hours time. You know, that is it. That is the bottom line. But if we decide mwizi akae, that's another thing. Sasa wengine wetu tutajua what to do, you know, because our goal, hatuna goal mbili sisi, ni moja. Mwizi alipatikana, sasa goal yetu, decision yetu ni either tumnyonge ama tumsamee, lakini atoke. You know, when you find somebody who has stolen vitu kwako kwa nyumba yako na umemshika red handed, anaacha hizo vitu kwanza, alafu sasa you go level 2, you decide whether to forgive him or kill him. Okay? Sasa ukikuta ni mtoto wa ndugu yako kwanza unatandika manyahunyo mingi sana. Unamtandika manyahunyo kadhaa, then ndio unamwambia. It's very true what you're saying, huh? Yeah. And this is a thing that Kenyans have to live with. And hata wale wanapiga kelele hapa wanasema, oh no, you guys are being too much, sijui nini. Let me tell you, you know, at the end of the day, hii Kenya ni yetu Stone PK. And if you kitu tu umesema, when you find a thief amekuibia na umshike pale kwa nyumba yako. I remember in Kenya the days that when we were growing up, Stone, ulikuwa unachapiwa hapo na vitu zenye ulikuwa umeiba. Kama ni kitu umeiba, kitu yenye umeiba inarudishwa. But then like Mutunga XCJ said Kenya has become a bandit system ya majambazi. Now, do we accept tukue system ya majambazi? Let the best thief get it. So kuna time nasikiaga watu wakiuliza Stone PK. I have heard people ask, kama baba anasemanga ameibiwa, kwa nini yeye asiibe? Is that the country that we want to live in, Stone PK? Where a genuine person cannot go and run for elections and get it right? There comes a time when you say it's enough is enough. And the thing is that also the international community, they start threatening us when we want to really go for the right thing that we want to get for our country. Hence, the reason you had someone, Raila say, international community, leave us alone. Let Kenya solve its own matters. And the funny thing, people don't understand, Stone PK. This has gone to even has come from the point of ICC. By the time people are being taken to ICC, if you remember very right or very nicely, there was a statement that was Hague see vague, and Raila at that time wanted to say, we will, tutafanyia the people who are being taken to Hague, we will
tufanyie tukuwe na tribunals zetu hapa kwa, I mean in our country. However, the RUTOs of the day started saying Hague si vague. Venye walienda Hague akaanza shida tena. Oh, sijui baba ndo aliwapeleka Hague and all that. And then now you have a community, an international community that is trying to tell baba that, oh, kukiwa na shida, it will be on you, sijui nini, utenda ICC. We're not playing these games anymore. And that's the thing that I'm trying to say, that we cannot be playing games with the citizenry of our country. And especially when these other countries, especially the countries around us, are the ones that actually are fighting so bad because they know East Africa is going to be one. They're fighting so hard so that they have something. I mean, they can be the ones. They're so jealous of Kenya where it is, because it's bound to be the, you know, the central or the mlango ya nini ya Africa Kusini, and moving on to make a good Africa. Gaddafi was killed because of this same thing. The reason Africa is not united even today is because people couldn't even agree on a system. But right now we have a system that even we have the East Africa, like I always say, the East Africa Parliament. The reason I'm going around that scenario is I need Kenyans to understand that there's a Kenya that needs to be, and that is what Uhuru was doing with the support of the handshake. But then again, you have a criminal masquerading as a president that will not let that happen. Because why? He already knows he's a criminal. He's known he's a criminal internationally. So Kenyans, the choice is ours. And I want Kenyans to ask themselves, if Raila stops fighting for anything and just gives RUTO, tells him, we're done, you run your thing. I mean, I guess he's supposed to have 10. Look around and ask yourself, who else will come to fight a mafia, a corruption cartel? 3.5 months now. All the cases of everybody are out, gone, vindicated. Sijui cases zinatupwa nje kando. At least in Uhuru's regime, we could see kuna kitu ilikuwa inaitwa Kamata Friday. We could see people, big people, getting arrested. Watu wanatoroka nini on Friday wasishikwe. Because walikuwa nashikwa wanawekwa kwa jela mpaka Monday. By the time unapata bond, ulikuwa nashikwa Friday. By the time upate bond ni Monday. So Friday watu walikuwa wanapotea. You know, it mesmerizes me why, since RUTO has come in, we've not seen a big person being arrested by KRA, tax evasion. Everybody's getting away with everything. You know, there's the judges that Uhuru refused with everything.
to appoint them. Some that we know are wanted by FBI and, Nini. And now this guy came in immediately. Order number 1, appoint them. Runs around talking matope about Baba, the other regime. What regime? You were part of that regime. And if is anything to go by, you told us that you ulienda ukapata Uhuru akisema tuachane na hii kitu itaua watu wengi. And you wanted to slap him. So which means what? You are not part of that regime. He talks like he's a new kid on the on the street. So that tells me that you had a lot of power in that same government that you'd come in and talking about. And now you're coming here and unaanza kuharibu lives za watu, telling them that you're saving. Now you have people like Dindinyoro asking for parastatals to go away. I wonder what kind of doctorate you have, Mr. Ruto. Because when you talk about parastatals going away, and even if Dindinyoro is the one talking about that, or liquidating them, where is the government going to take them? I mean, get the money from? The Mwananchi? Because those parastatals are the ones that actually make the taxpayer pay less tax. So you're telling us that the Mwananchi is the one that is going to pay everything and not be subsidized by even a government parastatal. I think, my brother Stone PK, I think we're at a place where Kenyans really need a serious civic education because these guys do not understand. I mean, the guys that we have in in leadership spots is that they don't understand. I mean, they say they believe Kenyans are stupid, and Kenyans have been taken to be stupid. Kabisa. Kenyans have been taken to be stupid, and these guys know we are stupid. We need to start talking much and telling them talk less. This is our government, is not theirs. It is our government. It's not anyone's. It's not somebody just because umekuja hapo ukatuimbia ukakuwa elected. Na wengine hata wajaelektiwa. What Baba says, kifaranga ya computer. Like Stone, I'm telling you, in that central, see watu wengi wako serikali saizi walielektiwa directly. And Stone, people need to understand these elections were bungled and were stolen outrightly. It's a repeat of what Kibaki did in 2007 yenye ilifanya watu wakapotea. Mahali ulikuwa ukipata mtu anaapishwa usiku. And if you want to know the right thing, if you want to know something is straight, I will tell you, I will compare these elections with 2007. 2007, Kibaki aliapishwa usiku. Wapi? State House. Haraka. This time, I'll tell you also something that you need to realize. Yenye nasema gapa. This time you saw the electoral chairman, IEBC chairman, wakikaa ni kama ni mabrother na mwenye anaenda kuitwa. Normally what happens is that the competitors wanakaa huko kando
alafu wanaitwa ndio wanajua nani ameshinda. But this time ulikuwa unaona wanafuatana mpaka wamekaa pamoja. In fact, if you were new in Kenya on that day, the 15th, you would have thought Ruto was IEBC vice chair or chairman, wakiwa wamekaa pamoja. And still, it was done so haphazardly that you had no certificate for the vice. They had kushikania. Normally, what we know, vice chair, the running mate anaitagwa mtu wa kwanza, anakuja anapewa certificate yake, and then the president anaitwa, anakuja naye anashika certificate yake, and then watu wana celebrate, and then there's the concession speeches and all that. Why was this so rushed in a minute? This is a call to ask Kenyans, even the KK, whatever it is, Kenya Kwisha, Kenya Kwanza, whatever they want to call themselves, I really don't care, to ask people to just sit down and ask themselves, because next time, Baba might not be there. Like he said, I might not be here 2027. But you will regret because of the precedents that you're setting for our country. And that's why I'm saying, Jacaranda, let it be. We will do good. And in fact, I wish, personally, najua kuna watu wanasemanga, oh, nyinyi mnaongeanga uko mbali, sijui nini. I wish I was there. And I wish we can walk to that state house. Because we will set a standard that we've been always tunaambiangwa Kenya, you guys have a democracy, nini, a peace. I wish we can do it to where we can make a standard of our, we've had Ethiopia, they've done it and all that. And again, so that the rights can be done, and so that this East Africa community that we have can actually thrive successfully, knowing that we're not going to have another Idi Amins that we've had. We're not going to have the Musevenis of the days. We're not going to have, those things. So that our area can grow. And for once and forever all, we forget this thing of being called third world countries and everything. In fact, instead of selling ati wanatuambia ati tuharibu parastatals, instead of doing that, we should make more, so that way we don't have to export coffee and then buy it back. We have tukuwe na viwanda ambazo zina make coffee, kama tutaita Nescafe ama tutaita Ken Cafe or whatever, not exporting and then getting them back. Everything that we make in Africa should be processed in Africa. All the minerals that we have in Africa should be processed in Africa. But then with a cartel in leadership, we're doomed. Stone Piki acha nyamazia hapo, I'll come back again. That's very good, Mato. Kenyan with love. Watu washafika? Kufikaje? Ala. Oh, Jacaranda. Mtaani, Yeah, nimepata kuna watu watoki huko. By the way, nimetumiwa.
Yeah, kuna watu walishafika kitambo na watoki huko ndio Sasa sina wanalala. nani ako wapi leo aweke live? Nani? Wewe unaweza cheza? Kucheza nini? Ni nini kikutumia link? Uwezi cheza side yako? Hapana, ka laptop kangu sijui kamegoma. Hata mimi waga wananisumbua hapa. Last time I tried my browser, I don't think nafikiria hii browser nataka nikipata time ndio nini. I think wajua mimi walianza kunivamia nikakuwa na noma kidogo. Let me see, hold on, usitume kwanza. Wanaivamia sana. Mimi walinivamia haraka ka laptop yangu. Wameona vile wameduka ucho, wamemwambia hata simu walichukua. Yeah, because nimepigia Gaucho. Actually, you didn't know I mean, nimekuwa nikijaribu kubonga naye. Walichukua nini vitu zake bwana? Wamesema mtandao ina nini, lakini haku anatumia hiyo simu. Fala. Nafikiria Gaucho ni fala. Watu wanacheza na watu Ji vile kanatamba. Kuna mcho inaitangwa kamunyerere. Munyerere inakulanga what matters most. Unaona tu kimtu kimesimama, alafu siku moja tu kabaridi kanakuja kidogo. Shida ni ukinitumia sijui kama naweza download cause sinanga sijui ka WhatsApp yangu kwa comp. So that would be I can play something unless uniambie iko kwa unituma kutoka wapi? Niko hata kukufuadia kwa WhatsApp. Yeah, sasa shida ni ukiniwekea hivyo sidhani kama nitatoboa. Acha sawa. Yeah. Tukipata mtu ana nini nitajaribu. I don't know why I'm not able to share my screen. I think I can. Bado sidhani kama wamefika huko. The only thing wananisumbuaga nayo ni like they made it go so slow that nikijaribu like if I try to answer anything inaanza kwenda down. It's 5 nini? It's 5 huko Yeah. But anyways, umeshare link. Kwanza mimi unajua walinikujia vibaya mpaka siwezi share link. Really? Yeah. Acha niteremshie watu link hapo. Nimerudia. Yeah, mimi nikishare Itumbi aliwork on me so fast. No, but it's as in Ipata, it's a system. No, but you see, these guys have, especially people with dissenting voice, they try to start and, the propaganda machine is not working. You know what? Propaganda works when you unafanya lies, like the campaign ya KK Kenya Kwanza ilikuwa ni uongo mtupu, so they needed a lot of propaganda to lie to people, but when you are telling people the truth, you are telling people you know how to deal with wizi ile iko in your first 100 days. You'll be able to save and salvage some money that you'll be able to share with Kenyans at 6,500 shillings as a quick mitigation, which would have done wonders. Unajua family ile saa hii ule watu wamekufa njaa, hawangekufa njaa. With 6,500 shillings mato, Kenya with love, you know very well that will save a life. Mtu anunua hata kama ni debe moja ya mahindi, debe mbili ya mahindi, debe mbili ya mahindi, debe moja ya maharagwe. Itasaidia. Moja anasiaga unga,
atapika uji. I mean, it is not the same as when you have 0, 0, 0. And I know there are people with 0 in Kenya. So we want to remind people today at Jacaranda that it is because of that somebody stole election na amekaa pale ndio tuna watu wamekufa. It is because of mtu ameiba kura ako pale ndio nini zimetolewa, zile zinaitwa nini, subsidy. Subsidy, you don't come and remove. What you do, unakuja inaendelea kunini, alafu unaanza kuziba mianya ile wewe unafikiria. If you think ni cartel wanafanya nini, then you correct it. You don't correct by discontinuing. You correct it, and you correct after you study. Uone hii ni matondi nini Kenya with love ndio anachukua. Una replace. Give it a year as you face it out. Inaitwa facing plan. Huwezi simamisha oxygen ya mtu ati kwa sababu umekuta alikuwa ameiba, ati alikuwa ameiba oxygen na ni life saving, di bypass meter ya kulipa, una disconnect. No, unaanza kumwambia sasa nitakupiga penalty kwa kuiba, lakini wewe endelea tu kukunywa hiyo oxygen usurvive. Ruto alikata ndiye aibe. KPLC the same. Let me remind you, Kenyan with love. Before you came, I gave people a comparison and contrast of Moi and Ruto. They have a lot of similarities. It is during Moi's time when we had 13 parastatals go on their knees. 13 major parastatals. It is during Moi's time when we had one very big parastatal, ilikuwa inaitwa Kenya National Assurance. KNA, I remember. I think, yeah. Kenya National Assurance ilikuwa mpaka na ilikuwa imesimamia ma insurance na nini ilikuwa, it had money. Do you know who screwed it up? Moi. Via who? Mr. Henry Kosgei. So when we say some people wana DNA ya wizi, it is not that watu wanaongea juu ya tribal. I'm telling you. Ikakufa. Do you know, for the first time in history, we set a record ati ndege Kenya Airways ilikuwa inapata pancha. Umewahi kusikia hizo ujinga? I'm telling you, I know bro utacheka, but this is true story. Ati mnaenda ku take off, mnaambiwa ya hiyo flight imeabort, mko karibu kumaliza runway, mnasikia pia. Kaliwaji. Au mnataka kuland, mnaambiwa mwezi land, mnazunguka kwanza ndio. Go around. Pilot anaambiwa mazee wewe jijue tu. That's when we even had mass resignation za pilot. Sasa ukishaambiwa ndege wewe unasikia ndege ati inapata pancha bana. Kumbe hawa watu walibado wanaenda kuchukua retrade. Matairi za retrade za ndege za retrade. Yani, it's what Mutunga alisema, bandit economy, system ya majambas, yeah? Ushaenda pale Wilson. Unajua it is during Moi's time, Choza Kanjo zote ziliconvertiwa into private plots. Zote. Public service utility. Na ilikuwa city, ilikuwa unaenda tu unaingia hivi They all went. Because alipoanza kuiba sana, mamea nao pia wakaanza kuiba na makansel na alafu anakuja anaanza kuambia wako corrupt. So basically, and the approach was exactly that. The formula, the script is the same. Your script wanaifuata hivyo. They are 101, corruption 101 ni the same. Yani Moi ndio master, headmaster, na huyu mwingine alikuwa prefect wa hiyo shule. So alikuwa favorite na textbook ya mwalimu. So akasoma zaidi. Tunakumbuka shule vile ilikuwa ukiwa karibu na teacher,
kawe ni Privo textbook ile ikorea wewe ndio una get kwanza. Sasa huyu chali alipata hiyo text. Textbook ya wizi haja perfect hivyo. Chali anaingia hivi hata hajaunda cabinet. Ana dissolve vitu. Wewe ushawahi kisikia kitu kaa hiyo duniani? Ilinishtua. Umeapishwa leo, kesho una dissolve mambo yani. Yani ulikuwa umepanda mori ukiwa huko juu, huko ya wizi. Damu ya wizi bro. Damu ya wizi. Mimi nilimwangalia mazee nikaona hapa kuna shida. Siku za kwanza tu. Jamaa amefika tu hivi hata cabinet hajaeka, amekimbia huko. Kwanza ashaka majudges wale wenye walikataliwa, sijui nini, amefunga mavitu uko like nini inaendelea. Anaingia anauliza safe iko wapi? Mpaka ashasema hatujaachiwa kitu, ni kama tulikuwa tuna run bila mafuta. Bro, no, that's not the government we want. Huyu jamaa anafaa kutoka hapo bwana, anaharibu hii kitu. Nyamboka anajaribu kuingia, nafikiria Nyamboka you should allow StreamYard kubalia StreamYard ifanye kila kitu, then you'll be able to come in. Ikubalie tu, say allow the camera, sound and everything, and then you'll be able to come to the studio. No, Thomas Babu ako fiti, utamuongeza ama nimuongeze? Ongeza Babu kama ako sawa. Lakini Nyamboka tafadhali angalia venye Stone amekuambia, so I'm gonna have to remove you. Just reset your thing, come back ukiwa sawa. Na Roda alilala katuacha hapa. Roda alilala. Unatakaje? Roda, if you're there, tafadhali say something, come back or else we'll have to drop you because of the screen. Thomas, karibu. Habari yenu, nawasalimia. Salama bro. Niko mugeithia ndiramugeithia nimukageithika. Twageithika muno mbiaturi. Riu mukuga atia riu? No gutayarisha kuigata muici. No kuigata muici? Yes. Muici ekiugo. Nema. Yes. Riu onanie de fara. Ni wera riu turaruta ni turambiriria kuruta wira uyu. De fara riu ndirauma New Jersey, ndambiriria gukinya PA, border ya PA. That's good. Ni ndo mwega. Wacha tuangalie tukimonitor ground. Endake na mono. Otherwise habari yenu kabisa. Asante kabisa. Wewe endelea kuchapa wera. Sasa mimi niko kwa barabara lakini nasikiza, unajua nawasikiza kabisa. Asante. Kama ni kuongea habari ya Misa Mato, habari yako unaendeleaje? Uko mzima lakini? Niko salama baba. Habari ya huko Texas, ni Texas ama ni wapi kule? Huko tu kuko salama. Stone PK alikuja akanitoroka huku pande ya kwangu. Nitakuja, unajua nilipoteza namba juzi ndio nimeandika, si unakumbuka? I lost it. Najua. Sasa nitakupigia, nitakuwa mwingi huko sana. Mimi niko. Sasa Kenya yetu mnaona tunaenda namna gani sasa? Sababu mimi naona ni kama wakati ule tunarudi. Unakumbuka wakati tulikuanga na Youth for Kanu 92?
wakati youth KANU walikuwa very powerful. Nilikuwa Yes. naona stamp wakati ule, unajua ulikuwa naambiwa kata stamp ya shilingi 5. Wakati huo stamp ilikuwa unakuwa member na $5 au 5 Kenya shillings. Yes. Kama huna wale wa jamaa, unajua walikuwa wanakunyang'anya, hata wanakuja hata kama ni kuku wanachukua kuku. Kabisa. Kama unaenda sokoni wanachukua kila kitu. Sasa Yes. naona tunaelekea hiyo upande huo. Hiyo ndio naona huyu jamaa anaanza kutupeleka, na mimi sijui kama Wakenya, sijui kama hawa, sijui sisi Wakristo ndio tumerogwa, sababu yani Wakristo, yani only the Christians ndio wanadanganywa na huyu jamaa anaitwa Ruto, sababu hao watu wengine unajua hakuna hatujasikia wakimsifu vile Wakristo huwa wanasifu huyu jamaa ni kama alitoka mbinguni. Lakini sisi Wakristo bwana, sasa mimi nasema siku gani tutakuwa na watu kama wenye wale tulikuwa watangulizi, wale wenye walienda akina Manase Sikulia, wale wenye walikuwa na msimamo. Huyu jamaa anapeleka hii nchi wapi? Sababu what I'm seeing very soon, huyu jamaa atakuja kuingiza the military, ianze confrontation na raia, na hiyo itakuwa very dangerous, sababu we are heading the Ugandan way. Unajua Uganda, hata ufanye nini, hata nani, military ndio ina intervene. Hakuna hata kazi ya polisi huko Uganda, ni military, and that is where we are heading to. I can see, ukisikia ile matamushi ule mjamaa alisema jana, ile wakati alikuwa upande ya Sauli Moyo, ile eti mimi I'm the commander in chief. Of course, yes, we know you are the commander in chief, lakini wacha kujipiga kifua. Hata hapa Marekani hatusikiangi nani huyu Biden akijipiga kifua eti I'm the commander in chief. Unajua hii nchi yetu imerogwa, ni shetani alishuka. Sijawahi kusikia duniani mtu anakumbusha watu yeye ni president, yeye ni, unajua tulikuwa tunaambiwa na mama yetu, ukisikia mzee anakuja anaanza kupiga kelele huko nje akikumbusha familia ati mimi ndio mwenye nyumba, huyo mzee ana mapungufu, iko shida kubwa sana, because hata inzi ya hiyo nyumba inajuanga kwenye nyumba ni nani. Yeah. So ndugu babu, you are right, ati unakumbusha watu wewe ndio commander in chief in maajabu. Sasa ile kitu tunashindwa, huyu jamaa kusema kweli, yani watu walikuja wakakuwa wajinga ama watu walikuja wakakuwa nini? What is the Babu, mimi naweza kujibu hiyo swali. Nikwambie, unaona religion ndio inatumikanga kama dawa ya kulaza watu. Ni kama vile ukienda kufanyiwa surgery unawekewa anesthesia. Sasa religion ilijulikana kwamba ni tool ya oppression. Nikitaka nikufinyilie kabisa na usizungumze na usiongee, kwanza naanza kukwambia Bwana asifiwe, lazima uokoke, utubu dhambi zako kwa sababu wewe ni mwenye dhambi sana. Yeah, Babu is gone, but I'm sure he is listening. So religion has been used as a tool of oppression. That has been proven. So anytime you want to circumvent anything, you just bring in religion. Ambia watu juu ya kuokoka. You realize one day when we were talking about it here, watu walisema don't touch religion. Watu wanakuamkiaga ile ajabu. But for me, I don't care. Oh, leave matters faith to individuals. Sijui nini. Don't bring me that garbage when you are forcing yourself into the things. When you are stealing. Ati mwizi sasa ameingia kwangu anavunja nyumba, anaiba kuku. Alafu naambiwa nisimguze kwa sababu ni mtu wa Mungu.
sababu anakuanga kanisani akihubiri. That's why pastors have gone sleeping with people's wives and nothing is done. Munaambiwa mumsamee kwa sababu ni mtu wa Mungu, and then you also told he is only human. Kenyan with love. And unaambiwa please, he is only human. Na ni nani wanakuambia hivyo? Wafuasi wala wanakuanga pale mbele wakidansi na yeye. He is only human. To human is to her is to human. It's a sad affair because Very sad. it's a very sad affair. Stone PK just yes, as in understanding you when people say religion is something that you don't need to, but I think it's about time we started touching it, because I have this thing of that I've heard for a long time, nimekuwa now for a long time, that I believe that hii itakuwa mbaya kwa hao watu wenye unasema. I believe is a time that Kenya has a Muslim president coming soon, so that we overcome this religion thing. Kwa sababu when, and especially I think venye tu umesema naogopaga sana kuingia kitu ya religion sana lakini wacha nigonge, tuko wawili hapa. I think unaangalia mtu kaa Ruto, unaona ni mtu amekuja tu kanisa. But the thing is that people don't understand, kwanza kanisa ndo inatumika kabisa to even money laundering. You know, a church does not need to do taxes. So if you want to money launder, where are you gonna go? Mali hakuna taxes na pesa iangaliwi, nini imefanyika? What other avenue? What's the best avenue that unaweza enda? You go to kanisa, unatoa at SGO ulipeana. Kanisa itaulizwa pesa ilitoka wapi? And that's why the church is so invested. Wanataka. I don't even understand why churches get money from the government. Do they get money from the government? Yes. How? They're in the budget. Really? Yes. How? I didn't know. Yes, look at the budgets. All you will find they get money. That's why they're so invested in the government. Why would you? Wanapewa kivipi? Huh? Wanapewa kiaje? How? As what? Now, that's the right question that you just asked. It is in the government. It is in the budget for the churches to get money, but that money never goes there. Wow. Yeah. It's a way of pilfering. Wow. Ayendangi, which church are you going to give that money to? I mean, kama iko kwa budget, utachaguaje church gani unafaa kupea pesa? And when Baba comes and tells you that we know where the money is, believe that man. Gava iko na pesa, my friend. Lakini shida ni the things that are put in the budget, the money that gets, I mean, ile inapotea. Even the military, and I'm going to tell you this, Tone. I know what I'm talking about. Even the military budget, aiendangi yote. Ile pesa imekwa. So where does this money go?
when you look at the budget, Stone, I'm challenging you to go take the budget of last year or even the previous year and try to see what was allocated to what, where, and which. My friend, utashtuka sana. I've done it. Yeah? I've done it. Mimi mwenyewe nimeangalia. You look at the allocations and you will be surprised, because when you look at the budget of the same ministries, you find that they did not get what they needed to get. Now, and this happens recurringly every year, year after year. So where did the money go? At least we should have a balance. Unajua sisi balance ya hivi ile change. Unajua ukilipa mahali unapewa ka change yenye imebaki kwa mfuko. Mato, I mean, Kenyan with love. Father Yeah. Dani Darius anauliza vile tu nimeuliza, hiyo pesa ni gani? Tungetaka kujua tulipue hiyo maneno. I will look at the budget. Kuna kuwaga na ya nini ya religious allocation. If you want me to come back, I mean, unajua tulisema hapa kama venye Father Dani Darius huwaga anasema, come research before you get here. Sure. I know what I'm talking about. I will go back. Give me time. I will go back and get maybe which one do you want me to get? The budget line. Yeah, budget. Which year do you want? I will get. There's always a religious fund. It would be good for us to learn. Yeah. Then we really ndio tuangukie hii nini kwa nini. Thank you so much Calvin Kireta, karibu sana. Baada ya Kenyan with love you can come in. Yes, Kenyan with love, endelea. Yeah, Calvin, thank you so much. Thank you, and everybody that is watching us. Father, I will come back. I will get a budget of maybe one of these. Nitachukua moja nikuoneshe. Kuna kuwaga na religious allocation in the budget, but that money you will never see it. It disappears. But even as I'm doing that, as I go back to get that, what I was trying to say is that the best place to money launder is the churches. Now, you will realize they will not use the mosque because the Muslims will not agree with that. But with the church, the Christians, kwa sababu ya kutoa sadaka, toa ndugu, toa dada, you're not even taxed. So if I have bad money, dirty money, and I walk into a church, na nipeane, and maybe I have a cahoots with the pastor of that church, tell them go put it in the bank, alafu unipatie kitu kidogo, uchukue yako, hiyo ingine unipatie. There's no tax. And it's been that tactic has been used by mafias all over. Pablo Escobar was the biggest contributor of a church. Biggest. Nopo unapata umati. And that's how he was loved. To a point that when you could tell them that he's a mafia, they wouldn't do it. People like John Gotti, they would use the church. You get unapata umati yote, but then you're in the cahoots with the pastors. Why? They're not going to be taxed, so they can wash your money and bring it back into supply. And Stone PK, because now I can see what wamekuja. As I finish, Stone PK, we should not let our country
be played by mafias. These guys were taken out. In fact, I think we need to come up with laws that kill the mafias. Like in the US, they use something called the RICO law. And I think we should come up with a law like that. That way, we stop ati kitu yatu pale Kilimani kuuliwa na ovyo ovyo. Wash. Sijui nini. Wash. Uhuru alijaribu kuishika na kuchange pesa. Saizi tunasikia pesa tena inataka kurudishwa. Why? Because kuna pesa zieleweki kule, wamekaa nazo na wajui kitu ya kufanya. Because you cannot afford. You remember Uhuru came up with something. If you're going to deposit anything above $1 million shillings, you have to account for it. There's a cap. We need to really work with ourselves and work with this. Imetolewa bro. Hiyo cap walitoa tena? Of course. Chezeni na mafia. Acha nyamazi hapo kwanza niacha. Kuna watu wamekuja Fatuma na kuona leo ameenda coast. Dera tu ndo ajavaa leo. Aya, Calvis Kiraka kuja kwanza alafu baadaye Kenyan Fatuma. Habari zenyu kila mtu. Salama bro. Hiyo nchi bado vile ushangaa, najiulizana maswali mingi wanasema. Yaani unajaribu kuangalia Kenya, vitu zingine uelewi. Why is it happening? Huyu Ruto hii gava hana hata advisor moja. Kwa kuna vitu zingine wanafanya unashangaa. Why do they have to go that direction? Like kama Jacaranda. Mtu msmart mazee angesalimiana na Raila ama angekuwa mpole. Cause tayari chakula life ni hard. Meaning hata wenye waliwapigia kura tayari wamedoubt what they're doing. Meaning hii side ingine mtu akiinua tu mkono apige kelele, kila mtu atatoka nje juu wamerediwa tayari. Na nikijaribu kuangalia kiundani, I see a lot of people there, but you don't know how they think. There's a guy I used to follow a long time, anaitwa Edward Kasiangani. I used to hear him on TV, see him talking. He had some good points. Lakini alipoingia huko, go listening to him talking now. Unashangaa huyu mtu aliacha brain mahali hapo. So inafika mahali unaanza kushangaa. Like for now, you dare Raila kuje Kamkunji. Sio Raila. Hiyo ni watu. Watu wenyewe ni wale watu waliambiwa mama mboga hii gava serikali imekuja ni yeye. Then you should change them. What do you think they think? The other thing, I don't know why anabai my leaders. I don't know what is so interested in other leaders. There's a guy I was telling, man, kununua other leaders ni kupea Raila strength na wananchi. Umeenda Western umechukua Mudavadi. Kuna ukame, kuna mvua hakuna huko, kuna chakula. Wewe umechukua Mudavadi. What do you think the other people are thinking? They feel the pain. Wanasema na huyu jamaa tulimtuma huko na ametupatia nini? Hakuna. So the ground imebaki imerudi kwa huyu jamaa. So itakana wakaishwe chini waangalie. Cause italipuka. Kitu ingine mimi ushangaa tena. Sijui ni mimi peke yangu ndio naangalia. Ukijaribu kuangalia kwa TV wenye wanakujanga upande yake, wanakanganikani wajinga. Points yenye wanatoa unashangaa. Why? Because we need to talk about things affecting the country. This country is bleeding, my friend. Kuingiza mtoto shule, uniform peke yake unasikia ni 20,000. Kurudi home, ndio hiyo bei ya vitu zimepanda juu. Mpaka nilikuwa nauliza ni mimi peke yangu ndio naona ama wengine wana feel the pinch. Kuuliza, unaambiwa ati huyu jamaa anajaribu sana, vitu zinakuwa poa.
Vitu zinakuwa poa na zinalipuka everywhere, mpaka maziwa ndio imeleta shida sasa hivi. Hatujui nini haitaleta shida kwa huyu jamaa. Bank ndio hiyo, unasikia story huko, chai ndio hiyo si, mpaka hata omena italeta shida kwa huyu mtu. Utasikia hiyo omena imelipuka pia. Amechekesha. Imechekesha. The thing is, I was wondering, na nilitamani sana jana nipate ule jamaa anaitwa Mzalendo na nini. Hii ku accept and move on round hii imekataa. Imekwama. Imekwama, ni kama hakuna ku move on. Unajua kitambo ilikuanga, unajua gava real legitimate government, mtu anaingia power in this short time. Mazee watu bado bana wapenda hata kama ni wajinga. People still have hopes with them. Lakini yao nobody. Kuna jamaa alimvotia juzi. Alikuwa ananiringia ananiambia, "Oh, si unaona venye Raila ameweza." Nikamwambia, "Man, you don't know Raila." Hiyo jina Raila kwanza ndio watu wengi hawajuagi ni nini. Raila ni something ichi. Itakukuna. Na Gwambo is a horrible thing, something you cannot define. Ujanja huu jamaa usimcheze. Ni mtu kama ujastadi yeye utafikiria ni mjinga. Huyu jamaa ukiona hii ngambo yeye anaona ile ngambo nyingine. I'm very sure anaweza cheza politics ya 2032 from now. From 2032. Anaweza cheza sasa mpaka anajua venye kutaenda. Is not somebody to joke with. Nilimwambia jamaa, mazee, you guys are joking. Huyu jamaa ni kama ule Black Mamba, ile nyoka. Anapia old learn all of a sudden atoa ile skull na inakuwa nini, inaitwa the scale. Na inarudi mpya. Nikamwambia round hii amerudi haraka. Amerudi haraka sana. Ameenda tu. Naambia jamaa, huyu jamaa alienda nini, inaitwaje, holiday Zanzibar. Na akarudi powerful. Amerudi, alienda tu ka holiday na karudi. Naambia jamaa amewezani round hii. Take time to study this guy. Atawafinya. Don't die, mna mtu kama nani anaitwa Dadi Gachago. Huyu hawezi. I told this guy, mazee, start to study Raila. That guy, then ni siasa yao ndio ya juzi. Oginga used to pull crowd akishuka tu kwa nini train kwenda tu kwake pale Makonge nini kutoka tu hapo nini mahali gari ilikuwa ina nini kitambo. That guy had a big crowd all the time, so don't dare Raila. By the time RUTO atarealize, atakuwa ameinua mkono, alafu tayari wanampea mamisile ya kutupa. So I was asking this guy, man, the cost ya life iko juu. That's a very big tool. Yeye aendi kuomba Jacaranda, anaenda kurusha hizo. Na hii venye hii kura iliibwa, Kenyans, we have to be very careful. Hii lazima tuongee. Kuna mtu will come from nowhere na Kamago na kuwe president. Bila haitakuwa solved. It has to be now. Lazima kura ya Kenya ikuwe solved today. If not today, how will we vote in 2027? Even nobody will turn out. Nobody will go to vote. Unaona kama Bungoma mahali nani anatoka? Wetangula. These guys are no longer talking. You unawanda what is happening? Kuna jamaa ni juzi nikauliza huko, wanampenda kweli? Wanasema no, nobody wants. So mwisho yake ilikuwa ni hapo tu. Speaker alafu anakwama hapo. They told me, there you go. So man, we have to push kabisa for reforms. Ianze hapo kwa IBC kwanza. Na hii katiba tuiangalie vizuri. Tuombe mwenye atakuja angalie katiba, then we learn to be honest people. Kenya tuna ujinga. So nilikuwa nafikiria waanze kuongea Kiswahili everywhere. Juu Kizungu ina challenge sana.
we should be speaking kwa Kiswahili. Hata hiyo nini hizo zote zisomwe na Kiswahili. Juu nikikuuliza bottom up ni nini kwa Kiswahili, ni kitu ya ujinga. That's wow, it will make sense. Huwezi salia mtu kitu kaa hiyo. It's a very weird country. Unasikia kitu na wanakopi hivyo na inakuwa ni hivyo. Kuna vitu tuna believe, kuna mahistory waliuza za ujinga, history zingine zi make sense, then we keep on following. Ndio imezaa hii ujinga, unaona mpaka wa leo mtu anataka ku privatize university. Why? Ndio nini ifanyike? Education imekuwa so expensive to afford. So what is the future? The burden is on. Niliambia jamaa, for now you can talk like that, but think about of your grandchildren. How will they vote in 1952? Wataenda wa line up, alafu Kamagu akuje achague mtu yake na itangazwe ama itakuwa ni vita, because we are brooding fight in future. We should be speaking the truth. Hapo ndio tuko na shida, hatuongeleshani ukweli. Bora tumbo imeongea, bora upewe chakula, forget about everything. We should be feeling the pain of what might follow, because ndio hii yake tunajua, bado tunaona Raila. So how about kama tutakuwa na Raila, mtu kama Raila ya kusema na kusema tunaenda Jacaranda? How will we go about it? So Stone, Kenya ifaa tuangalie maze vitu mingi. Kwanza education sector lazima tuangalie. Tumezaa people who are not thinking. Kizungu mingi. Kiswahili imekuwa, unashangaa huwa watu wanataka kutufanyia nini maze. Poleni sana kama nahurumia nchi yetu. Otherwise, thank you for now. Thank you, Calvis. Ni masikitiko kabisa. You are very right. Na ndio tulisema wananchi hapo kesho si mchezo, hatuendi pale kucheza taapona kati. Tumeambia watu, na yule mtu ana underrate mwananchi akifikiria ni Raila, basi tunataka aendelee hivyo. Na ni uzuri Kenya kwanza ni yani ndio Wakenya wale wajinga kuliko wengine wote. Wajinga tu, hata wakikasirika hivyo ndio nitawaita. Those are, na you can imagine nchi, wajinga wakiongoza nchi. We are finished. That's why we cannot let fools lead us. It's yani we are doomed, obviously. Obvious doom. And because we learned na Mr. Moi, wale wengi wetu ambao walikuwa at least wamekomaa, wanajua shida ile ilikuwa nchi hiyo ya Kenya. Unajua nimesema tena, I'm not blaming the 90 people, watu wa 90s. Wamekuta lami bro. Kuna siku Nairobi ilikuwa ni shamba. Yani kutoka na ukiambua unatoka Nairobi unaenda Thika unalia tu. Kutoka Nairobi kwenda Uthiru unalia. Kutoka Buruburu kwenda Tao. Kutoka Buruburu kwenda Karen. Anywhere ilikuwa imekuwa nchi yote ilikuwa mashimo. Kwisha. Kwanza Nyeri ungeenda. Nyeri kwanza hiyo ilipigwa na watu wa Mount Mlima hawashikangi nini rada. Walikuwa wameneglectiwa mpaka wakaanza kuimba ma redemption songs. Yaani Mugithi ilikuwa Mugithi ilikuwa ni juu ya Moi. Walikuwa wanamuita Rumbwa. Juu vile walikuwa wamefinywa. Walifinywa mpaka Pyrethrum ikaisha bei. Ikaisha kabisa. Kahawa ikakufa kabisa. Mkikuyu ni Mungu alimuokoa. Ndio vile unaambiwa watu wa Mungu hawezi wamaliza. The aim was kuwamaliza. Sasa round hii ndio wanamalizwa tena. Hata wacha wale wengine. Si Ruto alisikika kwa TV alikuwa anarudia hiyo maneno. Yeye ndiye ana shida kabisa. Kabila yao ina shida na Wakikuyu. Na unaona vile wamenini. In fact what he is doing, it's all indicators. Nimesikia watu wakilalamika, Sunday ndiye anaenda Mount Kenya. Siku hizi zingine ndiye anaenda kule kwingine. Angalia hiyo dalili. Sunday ni Bwana asifiwe.
lakini kupeana mamilioni na mamilioni ni kule kwingine. Alafu anarudi helicopter church, Bwana asifiwe, Mount Kenya. Really? Let me invite somebody. Brian is asking me. Brian, nitakujibu kwanza, ngoja kidogo. Fatma, Kenyan Fatma, tukusikize. Fatuma, usukanini wako Fatuma, ujambo? Sijambo. Amelala. Anaumia, najua Fatuma anaumia roho. Fatuma, tuliza Sorry, tu. Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Roho yangu ni nzito sana. Habari zenu? Njema, nzuri. njema. Saa zingine ninakuja hapa nasikia watu wameongea sana, sasa hata point ile nilikuwa nayo inapotea, naondoka kidogo naenda. So nimepoteza leo pointi 3 hivi, hata sizikumbuki sasa. Sasa nitaongea kitu mpya because I think people had a lot and they talked so long. So Kelvin amesema haoni kama watu wanaona vile anaona. Wanaona kwa sababu, hebu angalia uone sasa, kama hiyo familia wamejiua, si ni watu wanaona vile tabu zao zimezidi. It's very sad, I'm telling you, very sad. And last time when I spoke here, nilisema vizuri sana, tunajua ni wangapi sahi wako mahututi, wako na depression. Ni vile tu si dada yako kwa sababu mnakaribiana, unajua hali yake. Wengine wako mahututi, wako na shida, wako na depression, ambayo ni kitu mbaya sana, ni uchungu. Mwili wa mtu unadhoofika mpaka anajitoa moyo. It's very bad, very sad in a country like Kenya. Na kwa nini mtu ajiue? Na kweli kabisa, si ati kuna makosa amefanya, ni kufanyiwa, anafanyiwa makosa na binadamu mwingine ambaye hata hajali ni nini watu wanaenda through. Na ninajua Ruto anajua all this, kwani information ya NIS ni ile tu ya security ya nchi. Si lazima anapata information ya watu vile wamedhoofika. Why can't he do something? He is not right and he will never be right. Shughuli yake sahi, I think he is trying to get away with how he can get rid of his money which he had hidden wherever he had hidden. Hii MOU walikuwa wamesainania na makanisa. It could be working now under the ground because people will not know. Hizo pesa ndizo zina exchange hands now. Labda ako karibu kumaliza. Huyu si mtu mzuri. Hata ukiangalia tabia zake zote kutoka zamani. I don't know how people think. Me, I think I'm very serious in life. Not serious that I'm angry with anybody, but I'm serious of how somebody would come and do such a thing na nikose kujiuliza maswali. Those are things that I really look at. Na kwa nini nichague mtu ambaye ninasikia kabisa ni mtu mbaya? Ati kwa sababu, you know, it was another thing ridiculous that I heard Kenyans saying that walichagua Sakaja ati kwa sababu ako na dimple. Really? Hawa wengine nao wakasema sijui Ruto alichaguliwa ati kwa sababu ni kijana, ati ni msafi, ati sijui nini. What is all this nonsense? Nao mkule huo ujana wake na mkule usafi yake ama ujana wake. It is nonsense. There are times when people need to stand and know what they are doing will not shame them tomorrow. See,
Si ati huyu mtu hawakumjua. Remember this guy, Moi never wanted to see him. Kwa sababu gani? Hiyo ndio mambo ile mnatakiwa kujiuliza. Kwa nini Moi hakutaka kumuona? Kwa nini huyu mtu kila mahali alienda watu walipiga nduru? Every docket aliwekwa. Hakutoka huko na medo. Alitoka huko amefurushwa. Everywhere. And he is famous on that. He has done a lot of nasty things in the country. Na watu wanaona ati ni mzuri. Though, wacha niseme, watu hawakuona ni mzuri. Na alijua yeye si mzuri. Ndio alirukia hiyo kiti cha Raila. Sababu alijua definitely mimi ni mbaya, mimi ni shetani kabisa. People will not like me. Na kwa hivyo vile nitafanya Kamago afanye kazi pandile. Chebukati naye huyo jambazi lingine lifanye pandi hii, na mimi nijue nitasimama namna gani hiyo kiti niende nikichukua. That is the way it was. Kwa sababu nani alimchagua? This is all planned by majambazi, si watu wako na akili mzuri, na si watu wanafikiria nchi yetu vizuri. Remember those other 3 guys. Moja sijui anaitwa Nguruwe, yule mwingine anaitwa Bubu, yule mwingine majani ya mbuzi. Hao watu ni watu wazuri kweli. Walifanya maajabu mbaya sana. Ati wanakimbia wanaenda kujificha pahali ati waone Kenya ikichomeka. What kind of devils are they? I'll call them all the names. Sababu mimi nina imagine how many people are dying because of their actions. Are those people good? They are devils. They are murderers. It doesn't matter how people died, whether they killed themselves. You are the cause. And you have made the worst of the country. That is why people are killing themselves. That is why people cannot be able to hold on with depression. Mmeletea watu ugonjwa ambao hawakuwa nao kwa sababu ya tabia zenu. Na sasa wao wanakula, wanaenda disco zao, ama wanaenda furaha zao, wanaenda vacation zao. Wakenya wanabaki huko wanasikia baridi. Mwingine hata hatoki kwa nyumba. Mwanaume labda hatoki hata kwa nyumba, hajui yako wapi. Ameishiwa kabisa. Very sad. So when I see people talking Ruto hapa, ninashindwa wenye hawa wametoka wapi? Hata kama mumelipwa, hamuna adabu, hamuna aibu hata kidogo kufikiria ati wewe uko hai na huyo mtoto mwingine anakufa. What have you paid so that you are alive? Hizi pesa mtapeleka wapi? How many people have we seen? Billionaires are dying and leaving those billions. Why can't you just look for your good behavior? Uheshimiwe hivyo. Ukule yako kidogo iko na heshima na uwe na afya nzuri. Because when you are eating money and others are dying and you are the cause, know that you have a curse. A big one. No problem. You are seeing people are going through. Wewe unajiona tu wewe kwa sababu pesa ni zako. It is for now. Just for now. There is a day that will come. I'm telling you. Those people who are punishing Kenyans, there is a day that will come. Utakaa pahali hivi. Usikie uchungu huo mwili wako. You regret it 1,000 times. Why did I do that? Because that will come to haunt you in your inner brain. You'll come to get it. Na hiyo I believe so. Because I have seen people go through such a situation. Utagrieve na hakuna mtu atakuja karibu na wewe. Hata yule anakuja unaona kama ni kukuchekelea kwa sababu huna furaha anymore. Tumeona watu wengi sana wanazeeka na kicheko, wanazeeka na afya mzuri kwa sababu walitenda mambo yao kikamilifu.
Why do you feel like you have a right of oppressing people in a country? Giving them hard time because you have got authority, you have power. Power ya nini? I hope today you kneel to your knees and think what you are doing to Kenyans. Hakuna siku nchi inaweza kuwa hata wale walikuchagua sasa wanalia. Kwa nini? Because you are a bad person, a bad ruler, dictator ambaye hana heshima hata kidogo na maisha ya watu. Umetreat watu wa Kenya kama wanyama. Huwapendi, hata upendi nchi yako, ni wewe tu unajipenda. Now, you have spoiled children education. Wako wamesoma, umewapea makazi kubwa, so you know wajukuu wako hawatakuwa na shida kwa sababu watoto wako wako na makazi kubwa, so watakuwa na pesa kwa bank ya kusaidia wajukuu. So your family will move smoothly because they have money, ambayo sasa wewe unawatayarishia na mambo ya kumaliza maisha ya wale wengine. What a pity. Mr. Ruto, you need to repent. You need to think what you are doing to Kenyans. Ujiulize kama wewe ni wewe unaenda through such a situation, ungekuwa unafanya nini? Familia yako, uwe na madada na mandugu, usikie watoto wake ni depressed kwa sababu hawana kitu ya kukula, uniambie ungekuwa unafanya nini? Why can't you behave like a human being? Because simply what you are doing, you are just somebody there lamenting things that will never happen. Ni ile kutusi mtu, lakini si maneno unatoa na mdomo. Madharau, negligence, ignorant, name it. You don't care about somebody's life. Ni wanyama wako mbugani ndio unawaangalia. Unapita juu na helicopter, unaangalia watu, unajua hao ni watu wanakufa huko. Wewe una land wherever you are going so that you do your business as usual and go back. Siku yako imeisha. Umeenda mezani, umekula, umeshiba, umelala. Yule mwingine anajiweka kitanzi sababu ya shida. Compare that. In the same country. Ati kuna mtu anakaa kwa meza, anakula na uma na kijiko na kisu. However, na anakunywa, analala. On the other side, somebody doesn't have even a light in the house, hana hata kaunga ya kupikia watoto wakule. Wanaenda wanajiua. When you are sleeping very comfortably as a president. President kutoka wapi? No wonder that is why you used those outside people. Waje wakusaidie kuiba, ndio upate hiyo kiti. Sababu hungepata. I know you were not voted in, and I believe it. Hiyo kiti hungepata. Ulitumia hao mashetani wa kutoka nje, wakakuja wakafanya hizo mfurugano, ndio upate hiyo kiti. I'm very disappointed. As a human being, people are dying because of another human being. Wao watu hukuwalea, hata hujui ni walizaliwa na nani, hujui walikuwa aje, maisha yao hujui vile iko, and you are making them miserable until they take their own life. It's shocking. And yet you are calling yourself a president. It's shameful. And I'm even shocked that somebody in Dakar would tell you those words. Those fit you very well, like your own dress. Fit you completely. Kwenda nyumbani ukafix hiyo mashida iko kwa nchi yako. Because you are not the president of Kenya. Wewe ni mtu ambaye umekuja tu ukarukia mambo ambayo haikufai,
hata haikuhusu, kwa sababu kama inakuhusu ungekuwa mtu ambaye ako na nidhamu. Unaangalia binadamu na macho mawili na uwe na huruma. In fact, I don't know even that church you go, what you go there to stand to say. I can't even understand somebody stands in the church to politic while he knows the area he is in, there are people who are dying because of hunger. How do you picture that? What kind of a scenario is that? It's very dangerous to have such kind of a person in a country, because people can die, all of them. Right now, it's only that people have not vanished. People have not died because they are still trying to breathe. But when I look at him, it's like he wish people to die. Because what you are doing is not to make people alive. It's not to let people survive. It's not letting people to thrive. You are depressing them. You are oppressing them, putting them in a situation that they cannot talk. They cannot enjoy. They cannot laugh. They cannot have harmony. They cannot have good relationship, kwa sababu kama umeharibu relationship ya bibi na bwana na wako na watoto kwa nyumba, how do you expect those children to survive? Makelele kwa nyumba, because sometimes the father goes, the mother goes kutafuta waone kama watapata chakula ya jioni, wakose. Wakirudi kwa hiyo nyumba, how is that house going to be? Yani umeingia mpaka kwa maisha ya watu kiini ndani kabisa, ambapo kweli kabisa unawaumiza roho, unaumiza jamii, na wewe kwako unajua vile unaishi. Mimi nikiona Saidi anacheka, ninasikiaga kulia machozi, because it's like he is laughing, knowing very well there are people who are not eating. It's up to them. Kwa nini wamekuwa maskini? Na yeye si ati amekuwa mtajiri kwa sababu ya kufanya kazi na nguvu. Ni wizi, na hiyo inajulikana wazi, as from square one up to where he has reached. Na amekuwa na grupu yake ambayo sasa ndio wanabeba na magunia. Hebu niambie, hiyo ni Kenya ama ni mfurugano ama ni mgawanyo? Ni kugawana, wanagawana, beba hizi mimi ni bebe hizi, beba hizi mimi ni bebe hizi, kwisha. There's nothing that wananchi is going to get. And that is why I'm saying Jacaranda is the one which is going to liberate people, that is going to make the country bright again, great again. Tutabasamu, tukiangaliana hivi tunatabasamu, tunasema we made it, because now our country is in our hands. And that is what we need to, because why should it be under people whom we are seeing really they don't care about you? Na sisi ndio wengi, na sisi ndio wale wanasema ati sisi ndio tunapiga kura. Ni ya nini tulipiga? Ilifanya kazi gani? Kwani tulikuwa tunatafuta mwiba wa kujidunga? It is horrible. Horrible, horrible. We are in a situation that we need not even to speak, but to walk through and go and do it, and not soon, but soon. Because when we watch, I'm telling you, Kenyans, when we watch this ball go like this, we'll find ourselves in a very awkward position that we might not be able to resurrect ourselves. It's good that we have got one person who have got very strong heart, and somebody who has a vision of our country, that he feels he can work with the wananchi to have back our country.
And that is the person we should hold hands. We should move, make a great wall of how to move forward. Ndio Kenya yetu iwe mikononi ya wananchi. The few who have decided to become the rocks of the country, may they be crushed so that we can have our country back. Nchi yetu ina umarudufu na watu wetu, they are smart. Watu wetu imefika kiwango wamependana, wamesikia shida ya yuyu na yule mwingine, wamefikiria, wameona, this thing is not going well. Na ni vizuri kwa vile sasa wamesoma, wameona kweli kabisa nchi yetu ni kuisha inaisha, na ati kila mtu Mkenya anataka kuondoka ati aende nchi za kigeni. People want to live in their country, because even in foreign countries, that people are not happy. When you know that where you are coming from, there is no warmth. Na pahali unaenda ni ugenini, ambapo si ati umewekewa pesa ama umewekewa kitu kwa meza ama maisha yako itakuwa smooth. What do you think you feel? Ni kama maji ile imekaa kwa tawi la mmea ambalo haijui itaanguka saa ngapi. That is how now the life is. Uko ugenini, kwenu hakuna maisha, imeimalizwa, hakuna hope. That is a very dangerous life, because you will never know where you belong. And we belong in Kenya. Our country is great than those majambazi. And those majambazi need to go. And it is supposed for them to remember, we don't need them there. It is not that Kenya can develop because of them. They have maneuvered bad things in our country in a very short time that we cannot believe. Hivyo ndivyo wamenyanyura, wakaimaliza within a very short time. It is not even 6 months. Na Kenya sasa imekuwa shida tupu, na bado wanaweka mikakato ya vile hizi pesa zote wataokota, na tujui wanapeleka wapi, because the money they are getting, they are still crying there is no money. Na bado tunaona wanaenda retreat, wanaenda wapi, na si ati wanaenda miguu, wanaenda na magari na ndege, kila kitu expensive. So we have got expensive people for the poor people. Let's think about it. Thank you so much. Watoni Caston ako kwa simu. Pole pole, unajua nimepotea kidogo, sorry, I had to take care of some things nani Calvins Yes. Say something, tuambie because sikusikia yote yenye imesemwa, and sipendi kuingia mahali watu wakikula alafu niingie kama sijaosha mikono. You maybe have something to tell us. Fatuma ameelaborate vizuri sana venye watu wameingia shida. Unajua nikisikia stories za za Gachagua, nafikirianga kenye iliniapenia in during Moi's time. Kuna time nilipata picha, unajua ile picha ya kupiga kamera ile. Tukaenda kupiga, unajua ulikuwa unachukua deposit kwa wateja. Ilikuwa sijui ni 15 bob, alafu ukiosha picha ndio unarudi sasa unapea picha na anakumalizia. And then those more days Moi aliweka kuna kujaza lori. Ukitoka tao jioni hivi unapata lori imesimama kwa kona fulani. Unaingia bila makosa basi na unapelekwa ndani. So
Wewe huku ni hatukujua wapi tunafika kwa Ami unasema zile roli za nini za msako ile za Maria jioni. ile Ile ya Maria jioni. ile kubwa haijakuwa hata 6. Unaambia ingia hilo lori na unaingia mbio, si ati unanunua gongwa. Kushaingia unalipa, watatuambia ati tutoe risiti yenye mali, risiti yenye tulinunua nayo hiyo kamera. Sasa unashangaa ni aje hapa, inachukuliwa wewe unawekwa ndani, kutoka ni sotano. Yani nikiangalia huyu jamaa then I was thinking hii kitu inarudi ili nichoma mazee. You just feel it, unaangalia na unasikia ati alikuwa DO, unasema these are the watu wenye walileta shida. Kuna time base yangu mamaka amededi OC. Sasa tunajaribu kukuja, tunatoka mtaani, sasa tunajaribu kuamit wenye wanatoka hospitali. Unajua mtu akisha dedi sasa amepelekwa mochari, inabidi mtoke. Sasa sijui wao jamaa wamepataje story. Sasa tunajaribu kuenda kumit wale, at least turudi wao mjukule kwa watu kufence nini. Wacha tukutane na mapolisi mazee, tuliingia hivyo ndani wote. Mko matanga. Huyu Raila moja huyu ndiye alikuja akateta akasema hapana, this is too much. Alikataa. Yeye alikuja akateta akapea nani anaitwa nani Raila Odinga nani? Kisi alikuwa heshima my brother. It's your time, lakini kwa heshima acha tu niseme kitu, niongezee tu kaskari kidogo. We. Kuna siku moja tushaifanyikiwa hiyo kitu yenye unasema. My friend, ushaipigwa kofi ukatafuta mwenye amekupiga akapotea? Yep. Karao amekuchapa kofi ya mbele, amekuchapa, yani amekuchapa, mnaangaliana. Amekuchapa, unatafuta nani amenipiga, unaanza kumtafuta huko nyuma. Sijui alikuwa anachapaji hiyo kofi alafu inarudi mkono tena ni kama iko kwa mfuko. I know what you're talking about. Ilikuwa kugongwa. That's the follow up. Unaona nayo hii Raila hii. Hiyo ndio tunafuata mazee. Juu yeye ndiye alitalk hiyo kitu ikarudi chini kidogo. But walikuwa wanafinya watu. Story ya Karao ilikuwa Kiswahili yao ilikuwa ya kale. Unakutana na polisi hivi ashakuuliza maswali karibu 20. Umetoka wapi, unaenda wapi, wewe ni nani? Toa kitambulisho, na by the time unamaliza mazee you are confused. So ukiona mtu anarudi dictator unashangaa, how will it work? Ndio hiyo Gachagua amesema wafunge bar. Si moja ndio itabaki. Moja si one bar, walisema nini? One bar per county. Hii yote zifungwe. Na watu wako tu wanawaangalia. So kumaanisha everybody has to go to church. And then we don't have even, kuna jamaa nilisikia akiongea juzi, nilikuwa nafikiria huyo jamaa ni profesa, sitaki kutaja jina yake, but anasema venye wanafunzi, I was asking myself, how can 450 students wafanye mtihani na wapate A plane, A minus, alafu B plus, alafu wa mwisho ako na B plane. Nikajiuliza hiyo swali for long. 450, unajua kama ni 30 people inawezekana, si ndio? But hii curve, na wewe hata ukichora hiyo graph mazee inakaaje? Kuna mtu atabaki nyuma at least. So ni kama alikuwa anataka kuonesha ati akiingia serikali students wamepita wote. So wakaenda hapo na gamble na maisha ya watoto. That A was impossible. Nilikuwa naangalia hiyo grade. How can they all get A na B? Si hata B minus, ni B plane ndio mwisho. Na ni moja ama. Alafu sio shule moja, ni mashule kadhaa.
So ni kama hii akili ilikuwa hebu apite asifike, ati aliingia tu hivi na maezi katokea. Will we have doctors kwa hiyo nchi yenye mtu anakuja anasema ati kuna degree ametoa sijui wapi Uganda, Calvin, na let kuna me watu say something. There will be fake doctors, but this is what will happen. Once they go to class to learn or to be educated to be a doctor, that's where the problem will be. Because there will be so many children or so many students who will not be understanding what the teacher is teaching. They will not get it right. Kwa sababu siwezi kuwa ati mimi sikuwa naelewa Kizungu ama whatever I was learning in lower class, iwe sasa nimeenda college ati huko ndio kichwa yangu itafunguka niwe naelewa vizuri. So there will be a lot of problems. Huko ndio wataanguka. Yani watakuwa wanapata flat, kuanguka kwa sababu hakuna kitu watakuwa wanapata. It is shameful kwa sababu sasa wamepelekwa kiwango ambapo hawawezi kujisaidia. Kiwango hawawezi kuelewa kwa sababu walipitishwa. Ni kama vile, let's say for example, mtoto ulikuwa unamlisha, alikuwa anakula mukimo, yani mashed potato. Anakula mashed potato. Ebu mrusha hapo umpeleke uanze kumchomea mahindi. Niambie kama huyo mtoto atakula hiyo mahindi. Hataweza. So sasa umemrusha kiwango badala ya kumpeleka by pace. Umemtoa kwa mashed potato, mtoto umempeleka zoo aende akatafune mahindi. There will be a problem. So we are expecting it to explode. It will explode in a higher education, whereby you are expecting those people to attain a certificate of being a doctor or a lawyer. There is nothing they are doing. Hakuna kitu wanaficha, itafichuka one of the days. Thank you. But Calvin, kabla urudi, acha tu niongeze kitu moja. Do you know, Mami, this is not very new, eh? Mi nitasema tu na mtu atazani support ama akatane na mimi. I remember going to campus. I went to Egerton University myself. Mimi ni mtu wa Iga, Nakuru. So I went to Egerton University myself. And I remember that ulikuwa unapata mtu ametoka Alliance, the so national schools, eh? Watu wakubwa huko. Watu wamekuja huko hivyo wakiwa na grades kali. Mtu alikuwa na A, wewe na wewe unachezea hapo hivyo na ka grade kako, lakini at least muliitwa class moja. Lakini you wonder when you do your exams, even though you are a lower grade, you wonder what is happening. I thought you came out, you came with an A plus. I mean A, set A plus, A, or B, you came with an A minus. You wonder that they're the ones asking other people, wawasaidie. They can't get anything. Mpaka the grades are so bad, unapata mtu anatolewa campus. So I think that is what Magoha and Matiangi, when he was there too, they were trying to stop. Because the education system also has to be we have to be very careful in what we do. Mkirudisha tena historia ya mwa Kenya, watu wenye wanajua mwa Kenya wanajua nini nasema. History ya mwa Kenya, you will find the wrong person in the right, the wrong person in the wrong place. So it comes back to make me think
even the presidency, the leadership that we have is actually just kitu ya kuiba. Ile ilikuwa inasemekaga. Unajua, when you have a bad leader, you still have everything not working the right way, the way it's supposed to work. And that's the thing. And it is the reason that some developed countries, you find people get recalled. If you're not the right leader, or people get jailed, watu wakubwa, then you make a mistake and it's done for you, because when you're in that leadership and we've given you the ability to own our thoughts of our country and make decisions for the country, you have to be someone of integrity. Ukipatana na daktari anatumia mwa Kenya, utakufa. Iza pole Calvin, endelea. Uko sawa, nilikuwa nauliza Fatima ameenda. So na ujanja ikiingia uni tena, hao wanafunzi unajua sasa wako na ile culture ya uwizi. Unajua uwizi inaingia kwa damu, so they are prepared, wanajuanga lazima kuna way out Kuna jamaa unajua alifanya nini siku moja? Alikuwa na mtihani practical biology, katokea kwa kitu fulani iko kwa kitabu, alienda kama kata hiyo page akaingia naye na unajua anapita nao wapi? Mahali kuna karao, supervisor, invigilators, hapo tu alipita nayo, kaingia nayo ndani. Bazeni nikamwambia man, wewe ni mnoma. Man. Acha nikuchekeshe kidogo. Kuna jamaa, this is personal experience. Kuna jamaa alikuwa anachukua kalamu, biro pen, yenye ina ink. I've never seen such ingenuity, what do you call it? Ingenuity or whatever. Ingenuity. Anachukua plain paper na kalamu iandiki. Alafu anaandika akiifinyilia, so inacha indentments on it, right? So invigilator akikuja kuangalia anaona ni plain paper, ni black. Lakini huyu jamaa hizo vitu zenye amefinya huko hivyo, answers zote ziko kwa hiyo karatasi. I don't know why he never became a NASA engineer. Unajua Kenya inajua even though maze, we have to be honest people. Unachekika nchi ka US, matime uangalia maze, how organize these people. Matime ukaangalia hivi chini naangalia how organize these people. Unapata tu kitu yenye si yako, you can't take it. Uko kwa barabara, they're so disciplined. Sisi kuna tu mtu amefanya kitu noma, but we support it. We know very well maze, hajatoboa, then inamshinda, then some people say yes, ameweza, rudi kwa barabara. Kuna time Karawa ametustopisha, niaje nini, ameuliza maswali mingi kidogo, anataka do, si amepewa. Gari yenyewe ilikuwa mbovu man, kwa which angechukua doa ipite hapo. But we support, kuna vitu zingine we support which we should not. Kama education, we need not to support jinga. Business, kama tukifail kibiashara, tutaenda wapi? Tunaruhusu vitu zitoke Uganda ziingie Kenya, kama hiyo maziwa walikuwa wanajaribu kuleta. Sasa wana wakulima wetu watauza hii maziwa yao wapi? Hiyo nini ita flood? Hiyo soko ita flood na maziwa, alafu wauze hata 20 bob lita moja, ama hata 15 bob. So kuna vitu zingine ifaa hawa watu wakatashwe. Na Kenya mimi ushindwa na RUTO
kabisa kabisa. Ametrap ama jamaa na nini? Chukua kama Mudavadi alimfanyia ule jamaa nini akamuelewa mpaka wa leo, and they can't even advise him. Jamaa anarudi anakuambia ati alichukua government from the previous government na amesign salary the entire time. Hii previous government ni ya nani? Speaker ya hii ya hiyo gava, the previous one ya Attorney General. So unashangaa mbona siambiwe man, the speaker mwenye afaa kuwe namba 3, si ndio? Yani hiyo ndio namba 3 from the first one ni Uhuru Kenyatta, second RUTO, third ni Muturi. Sasa ndio amekuwa Attorney General huku na wanadizon ile gava yenye walikuwa ndani. Then people still somebody saying oh ati alipata gava bure. That's nonsense man. Afaa ambiwe you are number 2 in that previous government. Ama hii gava ukiingia unaingia ama ulevi. Unajua nilikuwa naona Ruto ni mlevi. juu ya akili ni kusahau, anasahau vitu vingine ama nini? Alisahau yeye alikuwa deputy. Na Mturi, unajua huyo chali uziwai mbaya mbovu na mnadanganya watu. Ndio hiyo. Anakaa yake ni bangi. Ana mix na shada man. Mpaka ngwai. Inakaa hiyo ni shada hiyo. Mtu hawezi sahau haraka hivyo. Mturi yako akapo Attorney General wake ni speaker wa ile gava. So who was making policy kwa ile gava ingine? Anaongea na meli. Mazee na anaambia watu macho kavu tu kabisa na wanamkratia. So mazee huyu jamaa nashangaa, nilikuwa nauliza jamaa anaambia yenyewe unishtua ni nini? Ile yeye unishtua ni akisema the previous government we came sijui tukafa. I'm like kwani si ulikuwa wapi? Si wewe ulikuwa depa. Ameani salary mpaka wa mwisho. Ameani salary ya miaka 10. 10 years as deputy. Amemanga hizo do. Na anabonga mpaka ameretire. Unajua ata qualify for retirement. Juu ameretire na Uhuru. Apewe retirement na aanze hii tena. Ni gondi, ni kauzi. Mazee hapana. Huyu jamaa hapana, lazima ambiwe. Calvin Zoni mkora, atunasema anafaa kuwa on pension. Si yako nayo? Si yako, amequalify. Amekuwa kuqualify, akitisha anapewa. Atakuwa na pension 2 ya deputy na urezo. 2 ya hii na hii nimekuja kienda hii tena. Alichapa 10 years wakaritana na Uhuru vizuri. Chalili kauzi na alafu anakuja anatuambia hata unajua mtu mwenye ajeishi kwa hii country yetu anazadhani huyu jamaa ndio amepata presidency for the first time. He's a very new kid on the block. No, ni ile akili ya ngwae ndio inasema anaona vitu hivyo upside down. Sasa hebu niambieni hii kitu anasema ati yeye si Uhuru. Hiyo ni nini hiyo? Ni ufala gani hiyo? Kwani sasa Stone PK anaweza kuwa Calvis ama Kenya no, ati yeye si Uhuru. Anajaribu kutrete na majamaa. Uhuru alibend low to pressure. So yeah, he's bend low. Mami, you can open your mic. We are just 4 of us, so it's not as Stone, if that's true, right? We're just 4 of us. It's not that serious or easy. So you can open up your mic. Okay. Calvin, ulikuwa na swali na mimi, wacha nimalize hii alafu uniulize vile ulikuwa nataka kuuliza. Okay. Mimi sio kama Uhuru. You have had so many of his followers, hawa akina Geoffrey Ruto na wengine hapo wanasema ati Ruto siku hili atapandisha mori ndio mtajua yeye ni nani. You see, those are the things that this guy is trying to portray, that he can do anyway.
He cannot be Uhuru. Let me not even go further. He cannot be Uhuru. Uhuru has not murdered anybody. Uhuru has not done corruption. So he cannot be Uhuru. Yes, you Uhuru. Those categories of his, those behaviors of his, he cannot be Uhuru. Amejisema vizuri sana. Me, that is how I can put it. Without fear of contradiction. Haya, Calvin, uliza vile ulikuwa unataka kuniuliza. Nauliza, hii ugonjwa ya bribery na kupata nini, si inaweza rudi kwa university pia, wa bribe way out? Hao wanafunzi Okay, ulikuwa unasema wapi? wacha nikwambie Calvin. Wewe kama binadamu na vile unajipenda na vile ungependa kutendewa na wenzako, ungependa kuhitimu kitu ambacho huwezi kuwa na shida hata kidogo. Hebu niambie, umeenda theater, operation room, you want to operate somebody, unajua kabisa ati maneno hiyo unaenda kufanya huelewi kabisa, hii maneno haija kuingia sana kwa kichwa. Kweli wewe ukiwa na akili timamu, unaweza sema no, I'm not going to do it. Kwa sababu gani? You want to save somebody's life. Lakini kwa sababu unataka kuwa ati sasa wewe umekuwa doctor, you can do it, na utaki kujulikana weakness yako, unaendelea na mtu huyo anakufa. What have you done? What have you won? There's no success there. So hii mambo ati bribe na bribe ndio uwe doctor, Jesus, God forbid. I think that is what I can say, Calvins. Na ukipata kama Sakaja sasa, Ati? story kama ya Sakaja itakuwaje? Ya Sakaja? Unaona walirudi wakasema ako na degree. Okay, sasa ya Sakaja, let's say for example, Sakaja might not be so crucial because he's not attending anybody's life. We are talking about, I'm talking on behalf of being that you have umeenda huko juu, umepata hiyo cheti ya kusema wewe ni doctor, alafu wewe unatibu watu opposite, unawapea dawa opposite. Ni watu wangapi utaua before even people say I will not go to that doctor's office? Lakini tuseme kweli, hii serikali imeleta maajabu mengi, kwa sababu tumeona wauaji wako huko, watu hawana certificate wako huko, rapist wako huko. So hawa watu wote wanatakiwa kuwa wako nje, because we know there are people who are very much qualified, ambao wako na cheti, na ni cheti ambayo ni genuine, si kitu ya kuokota ama ya kubribe. Those are people you can follow from this step onwards, na utaona alienda hapa, akaenda hapa, akaenda hapa, na hiyo wakati impee hiyo cheti kwa sababu amehitimu. Hii serikali iko already, tumeona hakuna mtu ambaye amehitimu, hata huyo anajiita president. Me, I'm 100% doubting about his doctorate. 100%. Alisomea wapi na alikuwa kujua magari ya kampeni? Sasa kenye inafanya nauliza hivyo, Mato, unakumbuka ile time mademu wa kampo walikuwa nalala na malekta ya wa degree? Kulikuwa story kaa hizo kampo, that some degrees zilipatikana hivyo, you just go seduce a lecturer and then that's it. So
Ndio maana nilikuwa nauliza hivyo. But huyu jamaa hakuwa kama kuna mtu yote amesomea kampo ya Kenya na anataka kuwa ukweli, anajua hiyo kitu umesema ni ukweli. Yeah, they do it. So unaona kama huyu jamaa si alikuwa kwa magari, na ukisikia reasoning yake. Me, I remember Uhuru commented, they were shaking hands. Akasema, oh, kumbe ndio sikujua pahali huko ulikuwa unasoma. You see, but it was like, how long did you go to school to attain that certificate? Yeah. So Mami, which school did he go to? I don't know. Ask what me doctorate not, did he get? actually, because I don't believe he went to school. Do we have classmates? Hakuna, hata sijasikia. Hata hakuna shule. Hakuna shule hakuna shule imemclaim at ni student wake. Huyu jamaa alisikia Nandi mzima hakuna professor. So akaamua ingie huko. Akaamua awe. Yeye peke yake. Yeye ndio the only doctor kwa hiyo area. Jamaa ulizo umesikia Professor Nandi. No wonder that is why he cannot be a good manager. He can only manage stealing. That's all. That is how good he can be. Hakuna habari ya manager ambaye anaweza behave namna hiyo. Mtu amesoma, mtu amekaa kwa darasa akakalia hiyo kiti that long. Lazima aheshimu hiyo doctorate yake sana. Look at, ebu angalia hii serikali ilikuwa ya Uhuru. In fact, those people, they look completely educated and they are there for a job. They are there to work. I can't imagine how I looked at those people. Mom, and what we have. Mommy. Yes. Father Daniel as Father Darius anakuambia course yake, his course ended after he graduated. Na kile labda ilibaki huko. Ikaisha ni radha. Prof Magoha, may his soul rest in peace. Alituambia Magoha was the gospel truth to scholars. Alisema, alitupatia example akiwa darasani Strathmore. Vile klasi yake ilikuwa na student wengine deadly sana. Na sijui ilitoa A2 3. Ati sasa hapo ndio ikakuja ikawa akajua kweli kupata A ni ngumu. Yani si mchezo. And it is true. If you've gone to proper school, ukakaa kwa darasa vizuri, you know how difficult it is to get an A. I mean, that is true. Kwanza especially wale hii education ya zamani kidogo, wacha hii ya 844 ilileta mautata mob sana. Yeah? There are those days when there would be no, yani kukitokea ka leakage, any semblance of leakage, ilikuwa yani hiyo shule inakataliwa watu wote, all of you. Hakuna kufanya exam. Exactly. It was that bad. Discipline. So no headmaster would even dare allow such a thing to happen. Some of us went to school. It's ndio tumekuwa mwisho kupata hiyo quality. So whoever got an A, alipata A ndugu yangu, na yenyewe ilikuwa hata mnamtambua. It was real. Yes. It was real. Yes. Kwa class mnamtambua. Mnajua mazee yenyewe huyu jamani, na ilikuwa inaonekana. So hata down prep. Kuna wenye walikuwa wanafukuzwa darasa waende walale, kama bado wanachoka. Exactly. Na bado hakutoboa Yeah. So basically corruption ndio imeleta hiyo maneno. Hizo marejimu ndio zime water down quality. Saa hii tume water down, hakuna haja ya kwenda shule. You know that? Yeah, you get your certificate at home. Yes. You stay home, utakuwa preso, utakuwa governor, utakuwa anything you want in Kenya. That is kazi ni kazi. Hakuna haja ya shule. By the way,
from RUTO. I mean, By when you kill university, when university will be only accessible to a certain class of people in the country, what does that tell you? It tells you sasa, you know, people wataishia pale. No wonder walimaliza maneno ya colleges, maneno ya diplomas, maneno ya, you know, hizo zote zilikwisha. So now degree ni bure, kwenda university hakuna haja. That is the message from RUTO. Which country privatizes national institutions? Which country? Ningetaka kujua. Which countries? Na wale neighbor wetu wanatuchekelea tu. By the way, how long will it do this? Ama kwake yeye ndio gava ya mwisho sasa, kutakuwa gava ingine. Hao watu waga hivyo ni cultural. Hawaonangi Kenya ingine mbele yao. Moi hakuwa anaona, Moi hata alikuwa anajua hata dai. Si ndiye alisema atarudi. That's how this guy is thinking. Alisema ganu itatawala for 100 years. Sasa yeye hakuna kitu ingine wanaonanga, hakuna mwisho. Uchali ukisikia vile anapiga kifua, yeye ndio God. Hadi yeye ndio ugawia watu life. If you look at his body language, even the way he was saying that he is the what do we call this huyu mkubwa wa military anaitwa commander in chief, you'd see this guy has really captured the whole country. Yani hakuna mtu sasa anatakiwa hata kuwa ana breathe, ukimuona unafungilia kabisa. Mwambie tulikuwa na Kabila na tulikuwa na Mobutu Sese Seko. It's a very bad bad feeling. Tulikuwa na Bokasa. Wanaitisha link. Mazeka kuna mahali kuna mahali alinijaza yani. Jamaa alisimama juu ya gari na anambia jamaa lipeni tax ndio tuwahudumie. Uchalisi amenoki. Mazee, yani nilikuwa naangalia huyu jamaa, alafu hao wenye wako hapa sijui walikuwa nafikiriaje. Hiyo crowd hawafilingi pen. Mkitaka tuwahudumie lipeni tax. Hiyo crowd wa imevuta gam mangwai na tutei tule twa nini. Sasa hawashikanishi, wanashikanisha hazina shaishia. Kevin, ile ilinishtua mimi ni hii nini ya mazishi ya sister Moses Kuria. Ukiangalia unaona si crowd cause hiyo ni mazishi. Mazishi ni the morning. So kumekuja watu wako very educated, right? You would assume mazishi ya mtu kama sister Moses Kuria itakuwa na watu wanafanya kazi BAT, wanafanya kazi watu wameenda shule, wamefanya kila kitu. Alafu mtu anasimama anasema ati server ilifunguliwa kitambo sana, portal ilikuwa hapo. Yani unataka kuniambia hiyo rende yote hawakuwa hawajui difference ya server na portal? Hatu wanatuonaga sisi ni mapunju mafala, yani you know the most stupid people. You want to tell me that those educated people wenye wako hapo hivyo hawaoni, hawajui? I can just imagine myself sitting there, alafu aseme poto hiyo ndio server. No, but I think Kenyan with love, this guy has estimated people, underrated people in all ways. Seeing that he's a doctorate, he has a doctorate certificate. He see that everybody now it's it's like he's over everybody because of his education. He can stand there and talk, and I'm the president. That pride has given him another name of somebody who is like a Sheraton.
you know, somebody who knows everything. Na hata ninashindwa saa hiyo anaongea hivyo, anachanganya watu na Safa na Poto. Leave alone the crowd that is sitting there. How about those who are listening on the TV or on the news? Wanasikia huyo president huyo anaongea aje, anachanganya nani? So there are times whereby you have to stand with good moral na uonyeshane hata hiyo kisomo yako inafanya kazi, lakini sio kuwa ati unachanganya watu kwa sababu you are underrating them. They are primitive. They have not gone to school. And that is the aim of this guy. He don't want these children to go to school. Kwa sababu hivyo tu nani amesema Stone PK ati huyo alikuwa anaona kama ataishi milele. So there will be nobody coming after him because saidi atakufa, hata nyinyi mtakufa kwa sababu mtakuwa mmezeeka kama yeye. Anasahau ati kuna wengine wamezaliwa nyuma yake alafu watakuwa wanafuata, you know, they are young, they will not die as he died because of old age. So this other guy is looking like he's not seeing like there is anybody else coming to conquer him or to put him down or to know more than he does because he is a president. That thing has made him crazy. He don't see people like human. He see people like just the same way somebody was saying, like animals. We cannot argue like him. He's better off because he has a doctorate, and that is nonsense. We might not have doctorate, and we might have good moral and wisdom than he has because he don't have wisdom. The only thing he has ni kuiba tu. That gift he has it. Na kuna story ingine pia inanisumbua kini. How old is Gachagua? 80. How old is he? I am not sure. Huyu jamaa anaongeanga ni kama Raila ni mzee na yeye haendi kuwa mzee. Na nilikuwa najiuliza, is he growing? Ama yake imestop? Unajua kuna watu wengine wakizeeka wanasahau kuongea vizuri. Maybe he's older than No. Raila. You are growing. Hebu nyinyi mnajua leo mnatuchekesha sana. Hebu ngojeni. So you want to address the Facebook team? Go ahead, Matt. Kenya with love. Tell them. Okay. So guys on the Facebook team, if you want to follow the channel, time your Facebook imeisha, so you can come to the YouTube side or the other channels that we have. The Facebook haituachagi sana, inawafikishaga mahali, this is the time. So Facebook imekatwa. Kama kuna mtu alikuwa anajua mtu anafuata on Facebook, you can tell them to come on the YouTube side. So I thought I would address that, Stone. Thank you. Jamaa aonangi kaa atakuwa old. Kwa hata kama ataachiwa president na Ruto after 10 years, how will he look like in 10 years time? Huyu jamaa ni fala. Huyu jamaa Calvin na wenzangu, huyu jamaa ni fala. Anaongea juu ya Maumau ni kama ati nikaa vile aliparticipate. Na hakuna kitu anajua hata kama anasema alizaliwa sijui 65 sijui 60 ngapi. Hakuna mtu wa 60 anaelewa Maumau ni nini. Hata kama alizaliwa 1960. Stone, alafu to welcome Vicky. Nimemuadd. Alikuwa hapo nyuma, alikuwa anajaribu kuingia. Sasa naye ameenda wapi? Vicky karibu and tell us if you have something. Jambo. Jambo sana, habari zenu? Nzuri kabisa. Tuambie, tupashe habari, tunasubiri Jacaranda, tueleze bana. Asante sana. I've been listening to you guys and I just wanted to help you somewhere because I felt that you didn't have some information. Well, it's very unfortunate for education sector of the country, Kenya. The guy you are talking about
is actually a product of the best university in the country. And to be honest, the first degree he has is genuine and legit. However, the two other degrees he has are questionable. First of all, this guy got his master after 20 years legally according to the university statutes. He should have been discontinued. But that is the time that he was the Minister for Higher Education. So he came back being the Minister for Higher Education. If you can understand that, he's the boss of the VCs. So who is the VC of University of Nairobi? You will say, yes, sir. And he got his second fake degree. 2 years later, this guy was the Vice President of the Republic of Kenya. And he came back and registered for a PhD. In 2 years, he was graduating with a PhD. I am hiding my face because I'm a whistleblower. But this was a contested one. Some people went and complained to the boss and told him that, look, we have had PhD students who have been studying here for 4 or 5 years. They've never graduated. How come this guy is graduating in 2 years? So the graduation was pushed a year again by 1 year. In the third year, he graduated with a PhD. The saddest thing is all his academic advisors are dead. All of them. So it is a very sad situation, state of affair. Even the most educated professors in Kenya, I don't think they can face it. Because he thinks, and I think he believes, that those professors are as fake as himself. And that is why you see that even the cabinet cannot advise him, because he's too clever than Professor Magawa the late. I'm sorry to say that. In fact, his masters, he manipulated the same Professor Magawa was the PVC of University of Nairobi. It is sad state of affair. People who have no respect for anything use their position to get what they should not get. And when they get there, do they care about what you say? You're saying you're a doctor of what? You're a professor of what? A professor of my food. This is what is happening in our country. It is a sad state of affairs. It is very bad. And now he's the boss. I can see you say, Stone PK, I don't know, you are in the University of Nairobi, it's very sad you are there. Kenyan will love you. You are in Egerton. Egerton has a whole mess of his own now. Professor are getting nothing. Calvins, I don't know where you got your degree. It is so sad in our country. In fact, even in the universities, the students themselves do not see the need for honesty, because the lives of the governor who Sakaja,
Sakaja is a dropout who has been declared by the courts of Kenya to be having a genuine degree. So who else? Who are you as a professor? Will you tell the students of any integrity, of honesty? They will look at you and say, no, this is no longer interesting. You're wasting your energy. In fact, you are the relevant person here. It is a sad state of affair where we are going. It's not good. If I was brave enough, I would show my face here. And the people, okay, maybe I will get a shark tomorrow, but the people will know that I'm saying the truth. It is sad because if you are compromising the education system of your country, what future are you dreaming about for the country? Because that is the only thing we had left. We could educate people, give them the proper education. If they are lucky, they can get jobs elsewhere and go do good jobs there, get proper payment, they get proper remuneration. But this is now what they are putting into question. In a few years' time, if we go like this, nobody, even Uganda or Tanzania or even Somalia, will accept any education document from Kenya. It is a sad state of affairs. Our education bosses, they have accepted that is the way to go, and we are sliding in that direction. So I don't know if the hustlers who gave these guys the power to lead do not rescue this country, then the wars are yet to come. The worst is yet to come because this guy you are calling the president, this guy will not advise him. He is the cleverest of all. He is the professors of all professors in Kenya. You will not advise him. I'm sorry to say that. Thank you. That's what I wanted to tell you, that this guy is a fake graduate of the University of Nairobi. All the 3 degrees. Thank you. And God bless you. It's a Sunday in Kenya. Those people who are in Jacaranda, I wish them the best. Stone, huyo jamaa ameenda, umelala? Stone, wewe umedoze. Stone anadozika, macho zimefunguka. Nikaa kasi ugora bana. I think Stone, I may mute everything. Vicky, thank you for that. It's good that you ndio najutaki kuonesha face, but it's good that you those questions. I think Stone bado yuko nini, so kuna mtu anataka kuanswer Vic na ameenda anyway, lakini kuna mtu anataka kujibu kitu Vic amesema, Mami ama Cavins Stone kabla Stone amalize. Mimi nafikiri hivyo huyo amesema tuko na shida kubwa, kwa sababu unaweza kumbuka hata Moi
wakati wake Moi alikuwa ametoa amri, akatoa amri mtoto wa Mkikuyu asichukuliwe shule yoyote. Akaleta hao Wakalenjin wakajazwa kwa mashule. And that one I know for fact that it happened. Na watu walimu wakubwa, principals or headmistresses were warned that they should not take any Kikuyu child admit in their school. Na the problem is walikuwa wameambiwa kama ni mtoto wako unaweza mchukua, lakini kama ni wa dada yako, kama ni wa nani, Mkikuyu usimchukue. So what I'm trying to say is that now it has come another time that looks similar to what we had that time. By then, mimi sikujua mambo kama hayo. In fact, I just got it recently. Na nikaona kweli kabisa kuna kitu ilifanyika. Nikaona watu wamedhoofika wa Central. But I never noticed that serious, hata siku take interest because I was still in school. But that happened. That person who was saying that, she has a fact kwa sababu yeye alikuwa headmistress wa shule fulani high school. So, hiyo ni kitu ambacho sasa kinakuaga na unashindwa na mtu ambaye binafsi anafikiria tu ati amalize education za watu, na si yeye anasoma, si yeye anasomesha, si yeye anaamka asubuhi kwenda ukisikia baridi ama unaenda mguu ukienda shule. Unaharibia watu maisha yao ukijua kabisa ati hawa nataka niwamalize kwa njia hii, ambayo unajua ikipitwa na wakati imeenda, it's gone. So you ask yourself, why should somebody do that? What kind of evil are you expecting more than that? Kwa sababu huo ndio utii wa mtoto. Mtoto akikosa kwenda shule, umemmaliza. Hakuna kitu ingine umebakishia. Na wakati wake ni huo, kwa sababu akishakuwa mkubwa, apite kiwango ya standard 1, apite kiwango ya form 4, unamwelekeza wapi? Huyo sasa amekuwa bure. And it is one person ambaye anafanya mambo kama hayo. So sielewi ni haja gani hiyo ako nayo, ni furaha gani ako nayo, but that is a very wicked person to do that to people's life. Nafikiri mimi nitasema hivyo. Vicky, if you have something to say, you can say. Thank you. Me, I'm just, I would just say that Kenyans are strange fellows, because I think the majority of the youth, the so-called hustlers, these are people who have at least some, wameenda maybe up to class 8. So somebody mwenye ameenda class 8 ni mtu mwenye we were expect to anaelewa vitu. But somebody comes and lie to you in a broad daylight, and you go ahead and accept the lies, or you fall to the lies. It's very unfortunate. And worse still is that we have so many educated Kenyans. The same educated Kenyans also fell for these lies, and they are still stuck with them. They see that these things are not working, and they are still stuck there. Let's talk of the so-called chief or principal cabinet secretary.
ma-DVD. This is another failed University of Nairobi product. And many of them, in fact, it's very sad. I'm afraid that I want to say this, that I think the University of Nairobi has trained so many con people. Because if we look at the government of KK, the principal, or the so-called president, is a product of the university. The vice president, the deputy president, is the University of Nairobi product. The chief minister is a product of the University of Nairobi. The speaker, both speakers. No, I don't know about Kingi, but I suspect both speakers are also the products of the University of Nairobi. Attorney General, a product of the University of Nairobi. What has gone wrong? What went wrong? What went wrong with our values that were imparted at the premier University of Nairobi? That we can have this kind of political conmanship happening in the Republic of Kenya. I don't understand it. I don't understand it. Maybe the truth is that Kenyans have fallen for the thing that people think that if you have all the money, you have all the privilege, all the powers. I think this is what Kenyans have believed, and they say that regardless of how you get your money, the end will justify the means. But the fact is, when we do this, eventually we will ruin our country. We will reach a point when a few people would have cheated their way to get the money, but the future of the majority of Kenyans will have been lost. This is the saddest thing that is happening in the Republic of Kenya. The elites who are cheating their way up, who are even manipulating our election, are the product of the premier University of Nairobi, including Chebukati himself. Where did we go wrong? Where did we go wrong as a people? This is the question I'm asking. And if there are any people, the graduates, the alumni of the University of Nairobi, I'm asking you this question. I'm asking you this question. You are not seeing my face, but I'm asking you this question because I'm very sad. I am myself, I am an alumni of the University of Nairobi. And the unfortunate thing is that I also have those 3 degrees you are talking about. I also have a PhD from the same university. And now sometimes I'm afraid. I don't feel proud enough to stand up and say that we are the best that the country produced. When we are doing this, I think if you get educated, you should be pragmatic enough to give your people the best. But if we now coil and go to our small corners and say that our personal interest is much better than the interest of the whole country, I think we have lost it. We have lost it. And I don't know, maybe the fake Kenyan pastors will preach for us, a miracle will happen. I don't know if this will happen. The thing is, the greed for money is destroying the so-called the Kenyan society. We will lose it because our love for money
is more important than the love of our nation, Kenya. It is bad. But for this time, we are fighting for the integrity of our electoral system. And if we lose that, if we lose that, we are going back to we are going to the Ugandan system, or we will go to the Kigali system, where a sitting president will decide that this constitution says that it is 2 terms, but since I'm still very young, we can still go and up the 4th and even the 5th term. What is going to happen to stop that? I'm seeing us going there. If Kenyans will not rise up to the occasion and refuse the electoral injustices which have happened in our country, then Stone PK, you will raise your kids and stay where you are. You will raise your kids. If they are citizens of that country, maybe they will get their voice, electoral vote will be heard, will say something in that country. But it will be meaningless in your mother country, Kenya. It will not work again. Because I don't know. I should not be pessimistic. I should be optimistic. But I don't think there are many Kenyans who are willing to go to jail, like Raila did. I don't know. Because even our courts have been compromised. So now it is very easy. And in fact, I'm afraid. I don't need to be afraid because Raila fought for multi-party democracy when we were in a worst situation. He was not protected by the constitution there. At least now, we have a constitution which allows for these things happening. By then, we did not have. But now I'm afraid Raila has a lifetime. When he's gone, Stone PK, will you offer to lead that kind of situation which we are facing today in Kenya? Yes, I may not rule you out. You may do that. But it is not something that can be easily be done. Not very many Kenyans will be willing to do that. So I'm just afraid we might slip back so many years back. Vicky, yes. There's someone called Brian Richard. He's asking you, do you know where Shulei and Wahome went to school? Those ones, Shulei, I think, is also a lawyer. Shulei is a lawyer, definitely. That must be also a product of the Premier University. I'm sorry to say that. Wahome. I don't know. The other one, I don't know. So, it is sad that where we are going, we are heading in the bad direction. And it will need Kenyans who are brave enough to do what has never been done in most African countries. I never thought that we will be thinking of a revolution in Kenya because we voted and got the best constitution. But I think there are not many Kenyan men and women who are willing and ready to implement that constitution to the letter. So that is the reason why we are going back to the streets. We shouldn't be going back to the street. Because if our Chebukati, these are the numbers who have come, I will put them into the case. And if they were doubts, if he was honest, he would say that, look, let me wait for all the
the presiding officers to bring the hard copies of the polling station results. And then let me bring all the commissioners. We say you are working in this police station. We validate that and we put it on the table. Why is it so hard for Kenyans to be honest? Let me tell you one thing. Kenyan education, as we speak now, its value is remaining on because of the honesty of the remaining Kenyan educators, the professors. Because as a professor of a university, you teach the students, you give exams, and you grade them. But if those people will say now, let us cheat, they can give all the A's and you will do nothing. Because a professor gives an A, you cannot question it anyway. Okay? They are the people who are still, I think they are still ashamed of giving those A's. But I think a time is coming when they will say, okay, as a professor, I don't get much money. So why don't I use what I have here to cheat my way to make wealth? They can do that. Because there are professors who have thousands of students. Even if they say, okay, each student give me just 1,000, you get an A, they will be getting millions. They have not started doing that. And in fact, Kenyans, you should pray for them, because those are the people, the women and women of Kenya who are still maintaining that integrity. They will lose it, and we are done as a country as far as education integrity is concerned. Thank you. Thank you so much, Brother Vicky. Thank you for your really, really very exemplary, open and candid exposure. Actually, there is so much rot, and most of us who are here actually keep worrying. The bigger the worry, the more we know these things, the worry we have. The more worry we have, because you can imagine when these are the people in power now. You can't just, it's unimaginable. You don't know what is gonna happen. Chaka Mdune, ndugu yangu karibu. Baadaye kuna Hillary pia karibu. Lakini wacha tumsikie Chaka kwanza. Mdune Victory. Asante. Asante sana ndugu PK. Somebody mic is on. Yes, Kenya with love, Mama Fatuma. Alafu na huyu ndugu anaitwa Vicky na Hillary. Mimi hata sina mengi nipike leo kuombea kwamba ni ile siku Mungu ametuajalia nayo tukafanye maamuzi ya nchi yetu, hakuna kingine, na tukomeshe Stone PK, there is somebody's mic which is on. Hillary mic. Yes, tuweze kukomesha hii dhuluma ambayo tumeshuhudia miaka nenda miaka rudi kuhusiana na chaguzi hizi. So kwangu ni kuomba wa Kenya tujazane pale,
tusikize baba na yapi, na naye baba pia asikize tuna yapi kama Wakenya, hivyo tukomeshe hii mambo uchaguzi, kwamba kila mara uchaguzi basi Wakenya wakichagua kuna wengine nao wanachagua. Leo ndio siku tufanye maamuzi ili kuweza kuwakomesha pia na hawa wenye kupanga kuona kwamba hii nchi ni yao. Sasa sisi wa Kenya ni kwamba kama tuwasukuma tu tuende kwa piga kura, na mwisho wa siku iwe kura haina thamani. Kwa hiyo mimi sina mengi leo niko Ngange, japo sijaweza kufika huko, lakini niko kiroho, niko Jacaranda kiroho, na nitafuatilia na niko pamoja na yale maamuzi ambayo wenzangu wataweza kuyachukua. But leo tu mimi nizungumze, ni siku yaweza kukomesha kabisa hawa wapanga nchi, na wananchi wachukue maamuzi ya kuweza kuwachagua viongozi wanaowapenda, wanaowafaa, ili tukomeshe kabisa njama na mipango ya watu wachache ambao aidha kwa mali zao basi wanaamini kwamba wanaweza kufanya chochote, na aidha kwa pesa zao basi wanaamini kwamba wanaweza badilisha mlima huu kupeleka mahali ingine. Igundulike kwamba Mkenya ndio mwenye sauti na ndio mwenye nguvu katika hili taifa, ili tuwe mfano bora kwa hizi zetu majirani na hata kwa ulimwengu mzima na bara zima la Afrika. Kenya leo tutie rekodi, tutengeneze rekodi mpya, rekodi ambayo haitasaulika katika vizazi vijavyo, rekodi ambayo itabaki katika kumbukumbu ya vitabu kwamba Wakenya waliamua. Na kwa kweli watu wagundue kwamba wananchi katika nchi ndio watu wa muhimu zaidi kulikoni watu ambao ni mabwenyenye, kwamba ni mabosi, kwamba wanaweza wakafanya lolote lile. Sasa iwe tofauti leo, na tutengeneze record katika dunia kwamba kuna rais aliyokaa chini ya miezi mitano ama chini ya miezi 6 katika ulimwengu huu. Hilo tu ndio ombi langu, kwa sababu ni mengi ambayo tumeyaona, ni dalili nyingi ambazo tumeonyeshwa kutoka watu wanyakue mamlaka na waweze kuingia hapo. Ni vitu ambavyo vinamkatisha Mkenya matumaini ya kuona kwamba hakika anaweza pumzika, kwa sababu tumeshuhudia wingi wa ahadi na wingi wa maneno mengi kulikoni vitendo. So nitakwambia tu pale, ndugu yangu Son PK, kwamba wa kuitengeneza nchi ni sisi wananchi, kwa kushirikiana pamoja, basi hakika na imani tunaweza itengeneza nchi yetu kwa minajili yetu sasa hivi na minajili ya vizazi vinavyokuja. Tusiogope, tumweke Mungu mbele, na tuhakikishe kwamba sisi hatuingii pale kuvuruga, wala hatuko na haja ya kuvunja maduka, wala hatuko haja pia na Raila, but tuna haja na kiongozi. Maana Raila ndio tumemwalika sisi haswa wananchi haswa, ili tupate mtu ambaye hakika ataweza kutuongoza na kututengenezea njia ambayo siasa yetu itabadilika na demokrasia yetu itakuwa demokrasia ya kihalali sasa, kwa sababu haki itakuwa imeweza kusimama, na ni jambo ambalo tulikuwa tunalipigania muda mrefu, kwamba amani bila haki hakika ni kazi bure. So Stone PK, mimi nikwamie pale, anaweza kuwapa lakini ni matumaini kwamba leo hakika basi kutakuwa na neno wala si maneno. Asante. Asante sana Mdune Victory. Nakubaliana nawe, leo tu hamna mawili. Leo nitujue mbivu na mbichi, na kwa hakika watu watakuwa, nasikia watu wako pale. Jana tumekagua uwanja, timu zilikuwa pale, wakaona mambo ni shwari. Kwa hivyo tunahesabu tu dakika sasa. Public participation, karibu. Asante. Asante sana PK, Son PK, Kenyan with love, Mjune Victory. Asante sana. Nilikuwa ninasikiza huyo jamaa anaitwa, niko sawa volume? Volume iko sawa? Okay. Nilikuwa nasikiza huyo jamaa anaitwa Vicky, anaitwa Vicky ama nani, mwenye alikuwa anaongea mambo ya university.
So Ni nilikuwa Vicky. nilikuwa nataka kuaddress some issues yenye ameaddress hii shida ya corruption in Kenya imefika extent whereby imeingia kwa madaktari, imeingia kwa university, imeingia kwa kila sector. Sasa Son PK, daktari anaweza kukuambia uende ufanye upasuaji unnecessary ajili yeye anataka kupata pesa. Hapo ndio imefika. Siku hizi ile tunaenda kwa madaktari, unaenda na uoga. Akikwambia kitu kama uende ufanywe upasuaji, huwezi ukakubali before uende kwa madaktari wengine 2, 3, 4 kwa ajili tunaogopa. Wamekuwa corrupt, wamekuwa wafisadi na wanataka pesa at any cost. Mimi mwenyewe niko na rafiki alifanyiwa upasuaji unnecessary ya masikio, and in the process akang'olewa, alikuwa na infection kwa masikio. Instead of apewe dawa ya infection na aoshe masikio, daktari akaona opportunity, na sio hospitali, ni Nairobi University, Nairobi Hospital, which is which is private private hospital. Sasa akaenda huko akatolewa eardrum. I can see Vicky amerudi, akatolewa eardrum. Right now ameenda alinunua inaitwa hearing aid, kwa sababu sasa alipata upasuaji ikaribu masikio. Sasa lazima avae hearing aid na amekuwa disabled hivyo because of a greedy doctor, na sio daktari hivi, ni professor. So hii kitu ya corruption in this society imeharibu kila sector. Sasa wacha nikwambie Tom PK, sisi tunaogopa, sisi wananchi tunaogopa kila mtu, tunaogopa pasta, tunaogopa watu wenye kwanza na usaidizi kwetu. Mtu mwenye ungekimbilia kama daktari ama kama pasta, siku hizi huwezi, unaogopa, unakaa na shida yako. Huyo rafiki yangu mwenye alitolewa eardrum kwa sababu alienda unnecessary operation, ndio daktari make money, atengeneze pesa yenye haikukuwa na sababu apelekwe kwa nini, kwa operation. Alipata shida nyingine daktari mwingine akamwambia hii iwezi toka unless ufanye operation, na mpaka wa leo amekataa. Amekaa na shida yake, akasema kama hainiui mimi siwezi enda operation. Hapo ndio mambo imefika. Kanisa imekuwa sasa, mapastors wanaendaga kuchukua uchawi ama ujuzu kutoka so hata kanisa yenyewe unaogopa hata pasta, kwa sababu ujui pasta ni pasta ya ukweli, ujui kama ni mchawi, because ile kitu yenye saizi kila mtu anaangalia ni kutengeneza pesa. Hakuna watu wenye wako sincere kwa kazi yao kama ya udaktari ama hata kwa ualimu, uchungaji, ni watu wachache sana. Nchi imeharibiwa na corruption, vile tu Vicky anasema hapo. Nchi imeharibika kabisa kabisa. Sasa wacha ni discuss, kwa sababu Vicky anaongelea mambo ya UN. First of all, situation saa hii IMF imeambia Asla that kama hata privatize ile parastatal kama government owned corporations ama institutions kama university zenye zina make loss, hawatapea hawa pesa. So right now hizi universities zinaenda kuwa privatized, if you are not aware, because majority of them ziko on loss. Na hiyo loss pia imekuja kwa sababu ya corruption. Vice chancellor akikuja hapo wa finance anaiba, mwenye ako kwa finance anaiba, kila mtu anaiba.
Sasa sio ati hawana pesa, ni kama tu KQ wako na pesa lakini is being looted by whoever is in charge eh? So sasa zimeenda negative. Sai IMF imeambia Asla, if you're not going to privatize any institution that's on loss, sisi hatukupatii pesa, so universities zinaenda kuwa private. So saa hizi hiyo rot yenye Viki anasema haijafika Nairobi University, lecturers wengine in Nairobi University wako na flat, unakuta lecturer ako na flat karibu 10 in Kino. Hiyo pesa ametoa wapi? Kama sio student wanampea mulungula au apitishe. The other thing, hii age yenye inakuja 1000 and I don't know how many age. I want to tell you a story of a friend of mine. Alikuwa na mtoto hizo enzi before Matiang'i akuje, kwa hizo mashule zenye zilikuwa zinanunua mtihani. Wakanunua mtihani, walikuwa vijana wawili kwa form 4, kwa shule. Ikafika form 4, shule through the parents, nasikia walikuwa nalipa 100k per paper. Wakanunua exam, wakapata straight A, wakapelekwa na wazazi UON waende wafanya medical. Within 1 year wanafail kila kitu 000, hakuna kitu wanapata. Sasa look at that situation, Mr. Pickton PK, Kenyan with love, Mtune Victory na Vicky. Mtoto mwenye alipata A-, mwenye angeingia akae kwa hiyo achukue hiyo position ya kufanya medicine, amenyimwa hiyo opportunity because somebody who doesn't deserve amechukua hiyo place yake so yeye ataenda afanye course yenye sio yenye anataka, ajili mtu mwenye alicheat afanya nini, ameenda kufanya medicine, but after first year wana discontinue because hawezi. So nilikuwa ninakwambia the situation, hawa vijana wawili so that's why walienda when I heard of that statement from hawa vijana wawili wakaenda after wameenda medicine. I'm telling you a true story, sio nini hypothetical situation. Vijana wawili wakaenda UON School of Medicine, ikashindikana because you see what was happening before Matiang'i is that watoto hawakuwa nasoma. Unajua that ukifika form 4 utapewa leakage, so why should you tire yourself kusoma? So amekaa 4 years hasomi. Anajua by the time nikifika form 4 mzazi wangu atalipa hiyo 100 kama 200k and then next itatupea exam tutapata A, so why should I bother? Sasa hata mtoto bright anaweza enda hapa amefail kwa sababu hajazoea kusoma. Anajua tu ikifika form 4 nitapita, my parents will buy the KCSE for me. So 4 years amekaa bila kusoma. Akiingia university School of Medicine lazima asome. Sasa hajazoea 4 years amekaa hivyo akijua. So what happened to these two boys? Waka discontinue. Wazazi kwa sababu walikuwa na pesa wakawachukua wakawapeleka Turkey waende wasome medicine, nothing. So hao vijana wamekuwa useless because now wameshindwa na University ya Nairobi kufanya medicine, wameshindwa na ya Turkey kufanya medicine, they just continue. But imagine ule mtoto mwenye hakukuwa na hiyo pesa ya kulipa hiyo nulungula na amefail, amemiss hiyo opportunity. And I want you to follow up on that thing what I'm telling you. How many people in School of Medicine time before nani akuje Magoha, may his soul rest in peace, before Magoha and Matiang'i wakuje, University of Nairobi was dropping out so many people because walikuwa wanapata A, na of course mzazi mwenye amenunua exam hawezi kuambia uende ufanye kitu kingine, atasema you have to go and do medicine because nilikuwa nalipa hii pesa ndio uende ufanye medicine. I want a doctor in my house. Umenyima mtu opportunity, wewe mwenyewe umewesti pesa ya mzazi. Mtu mwenye angekuwa daktari mzuri. So what I'm telling you, and even what I'm telling Vicky Brian, because pali mambo itafika, even those saizi wana discontinue after the university become privatized,
Now they will bring their own people. Na unaambiwa that student hawezi fail, so watakuwa wanapitisha watu wenye hawaja qualify wakuja kwa nini, kwa medical field. For example, I'm using medical kwa sababu that's the most crucial. Sasa unapata daktari ndio huyo alipita, because kama haijafika inakuja, because privatization ndio hii inakuja hiyo privatization ya university, public university. Unaambiwa student must pass, anazia wewe, because you can see everyone is corrupt. First of all, wewe mwenyewe, if you are a doctor, of which most of them wanakuanga doctors, very few of them are not money hungry. Very few of them wana treat patients kwa sababu they really love what they are doing and they are sincere to God. Kwa sababu unaona your fellow lecturers wanajenga maflats, unasema to hell. Even me, I need to build many flats like my fellow professors over here. Siwezi kaa na hii mshahara kidogo university. Even me, I need to progress. So unalipwa na student, unamwekea marks yenye sio yake, so ana graduate from medical school, anaingia into the whatever system, then now that is the kind of a doctor. Na haijafika hapo kwa sababu right now bado haijafika hapo, but I'm telling you, surely as the sun rises and sets, that is where we are going with this mambo ya privatization and the situation that is in the country right now. That is where we are going. Genuine students who got marks ya ukweli yenye hawakununua exam, hawatapata opportunity tena in this country, because help yenyewe pia imetolewa. So ule mwanafunzi bright, very bright student akuiba exam, if their parents cannot be able to pay for them, they'll not go to school, they'll not go to university. Itaishia hapo unless wapate scholarship maybe from abroad ama kitu kama hiyo, ama mfadhili mwingine sijui. So me, I'm telling you from ground. Unajua kwa sababu nyinyi Kenya with love tuseme na Stone PK, you are not on the ground. Me, I'm on the ground. I'm telling you the situation in Kenya concerning corruption. It is bad. It is bad kabisa. It is so bad that ukienda kwa daktari, mimi kuna siku yenye I can tell you enough times nimeenda kwa daktari. Unaenda kwa daktari anakwambia, for example, unaenda kwa dentist, anakwambia fanya root canal. Unamwambia nasikia tu uchungu, I don't think I need all that extreme kind of nini. Anakwambia hapana, so una need kufanya hiyo root canal na ung'oe meno moja with immediate effect, anza kuharakisha. So unatoroka, unaenda kwa mwingine, anakwambia different thing, anakwambia hii si mbaya, you just need nini wanaitanga filling, you just need filling, you don't need a root canal. Enough times that has happened to me, enough times I can tell you. So nowadays when you are even going to a hospital, first of all, kwenda hospital imekuwa you go only when it's necessary. Na ukienda daktari akwambie fanya this and this, na uone that it's not too rahisi, so simple, unatoroka unaenda kwa mwingine na mwingine na mwingine. You go for second opinion, third mpaka fifth opinion, usikie wengine wanasema nini. Hapo ndio tumefika, because now we no longer even trust doctor. We don't trust doctors anymore, kwa sababu daktari ukiingia kwa ofisi yake, hata kwa macho yenyewe unaona ni kama umeingia kwa haina. Anaona hii ni pesa imekuja, pesa yangu imekuja, pesa imekuja. Ile sincerity ilikuanga kwa unajua watu kama lecturers, they are the custodian of society, na watu kama daktari. Lawyers at times tunaweza sema ni sawa, they are usually not very honest people, but because they are the ones who are holding the society. Kama daktari sasa akikuwa corrupt, pastor ndio huyo akuwe corrupt, akuwe anaendea machams ndio mkae kwa kanisa yake na mumletee pesa. Lecturer, professor, where is our society heading? I'm telling you, there is a big problem in this country and it needs overhaul. And that's why nilikuwa nina support Baba na Karua, because they especially Karua alisema we are coming with reforms, major reforms to reform this country.
Because let me tell you, not that the country is going to dog, it is already gone to the dog. If you are not aware, it has already gone to the dog. You can't remember to the dog. It has already gone to the dog. A society whereby professor anaweza pea, first of all, NEC can sell papers to students, KCSE ama KCPE. Number 2, daktari anaweza kwambia uende ufanye unnecessary procedure so that you can make money, kwa sababu operation makes money. Number 3, pastor mwenye anaenda anachukua majuju so that he maintain a big church na mumlete pesa. Where are we heading as a society? I'm asking you. Because Kenya right now, hii mambo ya corruption, greed, imeingia kila sector. Kila sector. If right now you want your kid to go KMTC, minimum yenye unatakana utoe ni 50K. That is where we have reached. I'm sorry to say, but it is where we have reached. And you wacha venye nani anasema sahi, you earn already some professors, they already compromised. Kwa sababu huwezi niambia how did you build all this class na hiyo mshahara ya nini ama biashara yote yenye unaweza fanya. It is students unaitisha pesa ndio wapatie mark. You are selling grades. And now with this onset of hii kitu yenye inaitwa privatization, of which I know when these things are privatized, they either watanunuliwa na hawa watu wa UDA or zitanunuliwa na watu yenye wanaweza bribe UDA ndio wapate hiyo opportunity ya kukua to take over. So if such people come in, you can be assured, first of all, without help, we are already seeing that ni mtu mwenye ako na pesa ndio atenda shule. Number 2, now it becomes privatized, selling of exam itakuwa the norm. And mark hii ni mwaka gani? 2022, 23. This is 2023. Si tumepata hizo mingi yenye ilikuwa fake. Mark for the next, tuseme medicine inachuanga 7 years. Then wanaenda internship. Let's give it about 10 years. You will start hearing malpractices for medical field. Mtu ametolewa hii, mtu amefanywa hii, because we'll be having quack doctors. Watu wenye hawakukuwa qualified but they have been sold for grades, wamenunua KCSE, wamenunuliwa grades, wamekuwa madaktari, wameingia kwa nini? For field. Kenyans, we are in danger, by the way. Wacha nikwambie, Baba and Karua, ile kitu yenye walikuwa nataka is really to convert a society which is perishing. Because me, I can tell you, we are perishing. We are perishing. There is no country here, and there is no future. There is no future in this country. Future gani? Future gani? Are you seeing a future? There is no future. And now that's what Karua walikuwa nataka wafanye reform so that we go back to being normal. Because let me tell you, if we continue, let me ask you, how at what majority of you muko abroad? Why is it that hatuwezi jiuliza what is different between us na wazungu? Difference that their country is good and our country is bad enough that watu over 30 million are applying for green card. Jana nimeona video, some young ladies wameenda kwa EPZ. They have been going to EPZ at 5 o'clock in the morning kwenda kuline up kuomba kazi, kwa sababu sasa kazi kwa vijana ilitolewa. They are single mothers. Wanasema wamekuwa hapo wana queue the whole wanakuja kumwagiwa tear gas na police because hakuna kazi. Juzi mwingine, one of them, mmoja wao akakufa kwa line while waiting to get a job. And back to the issue of this abroad, Western countries. The reason why America is where it is and the reason why Europe is where it is because of hakuna corruption. Corruption destroy a country. That's why countries, all these countries zenye zimekuwa failed state, akina DRC, they have become failed state because of what's in corruption. So that, there is never going to be enough for us to steal, all of us. Hakuna, greed is like the grave haitoshekangi. Right now we are losing 2 billion on daily basis to corruption.
Ukipiga hiyo hesabu, that is a third of the money that we are collecting in revenue. So when Hasla is here telling us that corruption cannot stop development, what is it trying to tell us? Yeye mwenyewe amekosa pesa ya kufanya development, ndio anaenda IMF, ndio anaongeza tax. So when he tells us that corruption cannot stop development, when 1/3 of the revenue which is collected is going to corruption, what is he saying? Does he even know what he's saying? So what I can tell you is that this direction which Baba has taken, and I keep on telling people here, akina Mzalendo and the rest, yenye wanapendaga to defend this government which is here now of rogue, of thieves, watu wenye wanapenda ku defend our watu. You don't love your country and you don't care about your country. And this thing is not about Raila. Raila is 78 years old. Mtu mwenye ako 78 years old hakuna kitu anatafuta ingine kwa hii dunia. He's on the exit lane. He's on the way out. Magoha amekufa na 71. Baba is on the exit lane. Hakuna kitu anatafuta, kitu anatafuta presidency, kitu anatafuta nini. There is nothing which Baba is looking for. Baba is trying to save this country from perishing. Wakiwa na Karua. They are trying to save. There is nothing Baba needs. Baba ile kitu yote yenye anaweza taka anaweza pata without even leaving his house. He is okay. Ako sawa. He is doing what he's doing for us. Save us. Because we are, as a country, we are perishing. I'm telling you the truth. I'm in Kenya. This country, we are perishing. Every sector imeingiwa na hiyo mambo ya corruption. Corruption is destroying our society. It's destroying our education. It's destroying our churches. It's destroying our universities and our high schools and our primary schools, our education. Everything is being destroyed by corruption. Ikifika point Stone PK and the rest, whereby unakaa kwa nyumba na ugonjwa kwa sababu unaogopa daktari. Unakaa kwa nyumba na shida yako because unaogopa kwenda kwa pasta. Hujui huyu pasta kama ni pasta ukweli ama ni pasta anatumia madawa. Because that is there. Ukienda kwa nini, you will get those things when you wanna confess that they were sacrificing their members and they were going to get duty from Nigeria and wherever to come and be able to hold on to congregation na manipulating them venye wataleta pesa. Ukiona society imefika hivyo whereby mtihani inanunuliwa, we are doomed. We are doomed, my friends. We are doomed. We are not going anywhere. And there is no future in this kind of a thing. If we cannot look at white people and ask ourselves, why aren't white people doing what we are doing? Why is it that white people are losing? Because they don't want to spoil their society. And because we deal na hiyo corruption in all sectors, including judiciary and all the other sectors, we are now all of us running there. Because kwetu kumekuwa it's unlivable. If you look at all these documentaries yenye inaonyesha yenye watu wana cross the river at the Atlantic Ocean or whatever, wana imagine wako kwa so many people including children and women wako kwa boat yenye ni hizi za kupump nini hewa. They are dying in the sea to escape the poverty which is in their country. For example, Nigeria. Sana sana wanakuanga wa Nigerians and Ethiopians. They are running away from this kind of a thing to the extent that hata wajali wakilose maisha. Na sisi hatuwezi angalia tuone that we are heading in that direction. So you already over 2 million of our ladies, of our daughters, our girls, they are working as domestic slaves in the Gulf. Na hawa wenye niliona jana wanaomba kazi mpaka wengine hapo kwa EPZ, mpaka mwingine akakufia hapo akingojea kupata kazi. Probably she was sick but hakukuwa na pesa ya kwenda OC. So akasema acha niende EPZ, pengine Mungu atanisaidia nipate kazi, then I can go to OC. Akakufia kwa line. The other day tumeona mama mwenye alikuwa Kiambu amekaa for long without food, akaona watoto wanahangaika, wacha ajiue na uwe watoto because of hunger. Because ameona watoto wamehangaika ya kutosha,
and with the heart of a mother akaona instead of, because this thing mi sioni ikiisha anytime soon, there is no hope, so let me take the poison and feed my children poison wakufe. Kila siku ingine ni mama alienda kutafuta kazi, mama wa 8 children akawaachia viazi wakule, kila mtoto one viazi, alikuwa molo. Watoto wakaona hiyo viazi iwezi watosha, mkubwa wao akatoka nje akaenda kutafuta kamilion, akaleta kamilion 2 akapikia wenzake. Mama kurudi, watoto wanaendesha, she had to rush them to hospital. What kind of a country are we becoming? Seriously. Haya, Tunapewa food. public participation ukiconclude, kuna wengine hapo wanakungoja. Okay. What kind of a country are we becoming whereby right now nilikuwa ninaona Kirinyaga 132 people have committed suicide, and it's not because of anything else, economic hardship. Hakuna kitu ingine imewafanya wa commit suicide, because you see when you are hungry and you are not seeing any hope, any sign of hope in the near future, utajiua. Wanaume walikuwa 106 wenye wamejiua in Kirinyaga, walikuwa Thanksgiving the other day. These areas which tunaona ati wanapewa relief, those are fertile areas, those are not arid and semi-arid areas. Wana need to some kind of dam or something yenye inaweza wasaidia to be self-reliant. But we have a government which is thinking of that. Government yenye tuko nayo ni inaona pali wanaweza kula. I'm very sorry, but mtu mwenye support baba sahi with the kind of situation you're having on the ground, you don't love your country and plan for how your kids will go abroad, because in a few years this country will not be a place you want to live in. Thank you, Bwana PK. Thank you. Public participation, wale wana masikio wamekusikia. You had a very in-depth description of what is happening, the current situation back home. It is real, so people have a choice. Watu wanaona ni mchezo tu. Ruto ako sawa, unaona anaendelea kunona mpaka ananona nyama za kando kando, ananona mpaka kucha. Sasa yeye hana shida, atakuwa tu anawakumbusha yeye ni amiri jeshi. Nyinyi wa Kenya mtabaki hapo mkikufa tu. So it's up to you. Baba amewaonyesha njia, mkisema ni mzee, shauri yenu sasa. Bwana Wakanda, karibu ndugu yangu. Yeah, thank you guys. On the same note, Stone PK, what you've said reminds me of the saying that punda amechoka. But in this case, we don't know whether punda anataka mzigo iwekwe chini ama punda anafurahia tu kubeba mzigo. So it's a choice that every Kenyan has to make, whether they are tired or whether they want the load to go down. Everyone has to make that choice. Today we are expecting to hear more about Jacaranda, and we are waiting to get more pronouncement. But on the other side, I think there is a lot that needs to be done. But I know normally with the resistance, the way it normally starts, it starts with Kamkunji, goes to Jacaranda, and then Baba will find other rallies in other parts of the country before maybe embarking back, before coming back to Nairobi. So Kamkunji is always like they John the Baptist, where you baptize people now to go out to spread the gospel. So that one happened. If I look at the other side, how Ruto is trying to manage it is getting into propaganda, misinformation, so that people are misinformed and try to create maybe parallel events in future. So those are the things we need to also to analyze what is the other side trying to do to counter. So they are trying to give misleading information to Kenyans. The other day, I heard Ruto talking about Kenya Power and the need to reduce the cost. And this guy is the president. So there is a lot of
propaganda on the other end. So I've heard him talk about electricity. I've heard him talk about unga, that unga will be, he says something like unga will be like 180 and then 120 the next 6 months. So the question is, you are the president. Why are you telling us to wait for another 6 months when people don't have enough to eat right now? We are talking about right now. So looking at the way they are managing it, it's just information and propaganda. I think this is one area that this time round AZIMIO has not invested much on the platform of information and coming up with common narrative and try to put as much as possible outside there so that people know that this is the pathway. A lot of us have been questioning, like, what's the link between the two major issues? Because currently we have two main issues here. We have electoral injustice and how high cost of living. So the link between the two is that it's a governance issue. The problem we are talking, the real problem we are talking about, it's a governance issue. That if we have government or people in leadership who have integrity, it means that people will access services. It means people will get quality education. We will not have corruption or lecturers being bribed or people buying exams. So the real issue, the reason why people, I don't understand why some people don't understand the link between the election when we talk about electoral justice and high cost of living. These things intertwine, because when someone uses maybe bribes their way or uses other means to go into power, and if those people who get into power are people who don't listen, are people who don't have integrity, are people who don't listen to mwananchi, are people who propagate corruption, it means that Kenya will not grow. And in this case, we are talking about people who get into power through unorthodox means, like using manipulating the votes, interfering with the will of the people. That's why the two issues are intertwined. There's no way you can delink good governance or there's no way you can delink good governance and better services. So if we have bad leaders or a corrupt government, we will always have poor services. We will not get whatever we want. But on the other hand, the reverse is true. So in my contribution, I wanted just to highlight and bring the distinction that the reason why people are not happy about the current regime is because they lack integrity, they don't consult, and the process of them acquiring power is questionable. So they lack the goodwill of the people. And if the person who was elected by majority of Kenyans, someone that people trust, someone that people feel that that government will have maybe eradicate or reduce the level of corruption. That's why people are still stuck about elections and still questioning, like, because we can see why there's high cost of living
number one, there is high cost of living because this government decided not to listen to wananchi. They decided to remove subsidies. So the impact of subsidies meant that some of the essential products were to go up. It also meant that some of the actions that they have taken is maybe introducing some of the punitive taxes. Like you look at electricity cost, most of the money goes to taxes, especially the past 1 or 2 months that Kenya Kwanza have increased the tax. So once the tax is increased, be it on the banking sector, be it on any other service delivery, once the taxes get increased, it means the service charge will also increase. So a good government should ensure that people access the basic services. There's no way you can question, like you can say we are not investing in unga because it's consumption. We are not doing incentive on unga because it's consumption and people are dying. There is at one point you are soliciting money to go and redistribute relief food. So why take money from the people? Yet you on one hand you take money in form of the tax. On the other hand, you run a PR machine showing that you care and you want to give relief food. It doesn't add up. On one hand, you give bursaries. That the other day we saw the National Assembly MPs demonstrating and saying that they want national government to give them CDF so that they can give bursaries. Why can't the same MPs sit down in parliament, pass a bill that will propel or that will force the government to pass a bill to make education free from primary to tertiary to all levels, like 844, let it be free? Because I don't understand it when on one hand we want to give bursaries, on the other hand we want to collect taxes, and we want to say that we need to train our young people, we need ABB. So that these are some of the reasons why, to some extent, I supported AZIMIO, because some of their policies were very clear. If you say education is free and there is no bursary, because what happens with bursary, it's always 10,000, 5,000, or 30,000. That's the highest. But if education is, and normally it's only like a few people who apply, and we need to look at a case where education is accessible and can be accessed by all Kenyans, regardless of your socio-economic background. CDF is still not enough to pay for most of the needy students, because if you give a constituency, let's say 100 million, this 100 million, part of it goes to development, part of it they take it to CDF. Let's even say if bursary is 50 million or 100 million, will it be enough if we are to give each student 10,000 and college or tertiary you give like 30,000? Will it be enough? Still, CDF is not enough. So that's why I still believe in some of the policies that AZIMIO were propagating. At one point, we've seen even UDA or Kenya Kwanza trying to copy paste. For me, if they copy paste and then implement it the right way,
in the end of the day, as long as the citizen benefit, that's I think for me that would be at least better. But my wish is when we say punda mechoka, my wish is every donkey to get out and say enough is enough. Let's take off the load. The other thing I wanted to say is I will try and make it short so that other people can speak. The other thing I want to say is when I look at Kenya Kwanza, I'm trying to see some of the strategies which are being employed by RUTO or Kenya Kwanza. One is propaganda. Now they are using police to intimidate people they perceive to be people they perceive like are like the real advocates, people they feel like are mobilizers. So these are the people that they are trying to maybe intimidate by making few arrests. So yeah, so so far those are the things I can see they are trying to employ. So I know they will get desperate at one point and move to the next level where they use police officers. So yeah, we have to be prepared and be ready to take the cost. Apart from that, I want to acknowledge few people who are doing the best they can, especially this platform, creating more awareness and spreading the gospel. You are doing a great job so that because some of the things that at times we discuss on this platform, some of them are always not being discussed or being aired by mainstream media. So having an alternative channel like this is very useful for the process. And lastly, for people who record videos, especially not much on this platform, especially on the ground, my advice is some of the videos as we go with this process, at times people can also get emotional, and I will always my advice is for the management of this team of the platform, before making some of these publication, especially the video you record on the ground, try at times to maybe edit, because where we are moving, unless maybe it's alive, but whenever you post it, maybe try and go back and edit, because I see the government might use some of these videos also to prosecute a few people. So let's just be mindful. It's just a suggestion. Some of the things we can use to protect to protect other people, like who are vocal on the ground. We can still do it, but we also need to think about how do we lessen access by government to use the same information to prosecute others. So that is the other bit I wanted to share. I might be wrong on that end, but my thoughts. Thank you. Thank you, Wakanda. Your good input and also some concern. Wakanda, maybe mahali kimefika, tunasemanga kimeumana na vita. Sasa Ruto can do whatever he wants. You know, hapa sisi wa mbele tunasemanga, ukifika kwenye mto, ukiamua ni kuvua nguo, basi unavua nguo uoge. Si kunawa.
Ukishavua nguo zote ni kuoga. Sasa hapa ni kuoga, kuogelea. Kwa mfano, tunatumbukia ndani ya maji, mwili wote lazima uoge. Pia tunasema ukikanyanga mavi na mguu mmoja, kinyesi yani, kanyanga na yote miwili, manake hata mmoja kinanuka. Kwa hivyo unakanyanga na miwili tu, yani ni kumaanisha kama unavuka mahali kama mbaya. I agree with you, there will be harassment. You can see what they did to Gaucho. But let me tell you, the worst that is going to happen in this country is that you cannot dare arrest. Usifikirie Ruto ati angekuwa ameshika watu wengi saa hii, angeokota. But it is not possible now. And you see, this is what happens with the country when it is maturing, and then when it's fighting for just. Whenever you are fighting for just, bro, and I want you to also go read and see, if we were doing a fake thing, if Raila was doing it for selfish thing, kwa mfano, ingekuwa si kweli Raila alishinda kura. Na sasa tena si mara moja, si mara mbili. Hii ni vile wameiba na ushenzi. Wameiba yani upumbavu wa hali ya juu kabisa. Yani imefika mwisho. The 40 days of the thief zimefika. Hakuna mahali pa kupenya. Na alijaribu Ruto, manake na Chebukati, as much as unaona hivyo vibongo vyao viko hivyo, waliiba kipumbavu tu. Ile mtu anakuja, hii mbuzi ni yako, lakini anakunyang'anya, anachoka, anachomoka nayo. The same thing like what the pickpocket does. Anajua akishika mfuko hivi utamsikia, ama huyu anakunyang'anya chain ama saa. They are just daring. So anashika akimbie mbio. Asipopatikana ashakula chake. Akipatikana anajua atachomwa. So in Nairobi, you know that is what happened. So that is the kind of risk Ruto did. Si ati hakujua kura nini Ruto Raila atajua. Both of them, Chebukati and Ruto, walijua. Chebukati alionyesha Ruto hizo kura hivi. So unajua walikuwa kwa nyumba 6 hours, 8 hours. What do you think they were doing? Chebukati alimuonyesha hivi, akamwambia, ai mkubwa, hata ingawa nimekula ile mali yote umenipatia, hebu ona vile huyu mtu So Ruto saw what was in the server. Ruto knows what was in the server. Akaambia, bro, hapa kameumana. Huyu mzee hatumwezi. Ruto naye being who he is, si alitaka kuchapa rais kofi, umesahau? So alimwambia, wewe ni mchezo gani unaleta nani? Chebukati akaambiwa, shika hii karatasi, akaandikiwa full scap hapo. Akaambiwa, shika hii karatasi nani? My friend, hapa hakuna mchezo. My friend, there is no alternative here. Ungekuwa Chebukati ungefanya aje wewe Wakanda? Si ndio huyo alikuja na full scap, alisahau ni full scap, ameandika rough paper huko kwa room. Aliambiwa, my friend, unachezea nani my friend? That is what happened. So wanajua. So hii haki yetu ni haki kabisa. Even if they try, hata wakijaribu tu kushikashika. Nimesikia ati sasa amesema sasa anataka kuanza strategy ya Uganda. Ati sasa army itakuwa inatia round huko Tao. Ati wanajidai wanafungua masiwe juu huko, sijui ati wanafanya ati kazi. Ati sasa army ya Kenya imeanza kufanya kazi huku mtaani. Sasa atajua ajui, watamgeuka, hakuna kitu watasimamisha. Okay? You can't use the army kama National Youth Service. Kumbe ni strategy yake. Ati akisikia tuko Kisumu, army inatumwa huko for community work. Mwambie tunamuonea, hata si 18. Tumemuonea nje ya uwanja kabla hajaingia study. Tumeona vile anajidress na vile anapanga. Ni kubaya bana Wakanda. Hii hata Ruto mahali huko anakonda, is regretting. Unajua kuna mtu ukiibia unakosea. Hata vile angefanya, angekubali tu ameshindwa, alafu aombe baba amgawie serikali. Baba nafikiria angempatia kakitu. So I think things would be very okay. Tungepitisha hiyo opposition, apate kamshahara. Now things are very bad for him. Bwana Godfrey, Kenyan with love, unaweza ama kako kana
Alafu Godfrey, alafu Kenyan with love. Yeah, I agree to you guys. Mr. Stone PK, I agree with you 100%. You know, kama Ruto angeita Raila kando waongee aombe at least nusu mkate yani wagawane, mambo ingekuwa rahisi kidogo. But you know, this guy ameendelea kujipiga kifua. Anajua vizuri kabisa alituibia. Na kila kitu everything is open. Saa hii ingekuwa kuna tashwishi hatukushinda. Kwanza hao wakora watatu kinagulia wangeshatoka akatuambia kwa hizo vitu ni uongo. Tayari wakishasimama akatuambia hizo usawa sababu nasema sijui nini haziko, lakini angalia wote wamenyamaza. No one is talking about what is. Hii kitu ni ukweli bwana. Alafu usiogope hii video ambayo tunashare hapa. Hiyo kitu sikutisha bwana. We need to share hizi vitu watu waone. Ndio ajue kweli tuko mahali pabaya. This is my request that I'm requesting this guy Mtembei. You know, I'm a block public comments. People cannot share. Unajua angacha tu iwe open. Kuna watu kama kina Nico Jambo. Unaona Nico Jambo maandika hapo ati rather than a solution, Baba is an extension of Uhuru corruption. Unajua mtu akiandika vitu kama hizi ndio sisi tunamfuata tunampiga na ukweli. Lakini sasa unajua block, some people cannot comment. Sasa inakuwa ni kama umefinyilia watu. My request ni kuwa just open iwe free. Still people will join. Lakini sasa ukifunga sasa kuna watu ambao hawataweza join na watu wanaokiongea hapa ndio tunapata point na tunawaelimisha, wanajua kama kuna shida tunawaelimisha. But ukifunga hivyo kuna vitu ambavyo tutakosa. But Wakanda on the issue of video, hata usiogopa prosecution ama nini. Wacha watu wa share everything. Wacha watu waone kitu. Oje, in Kenya everything is stand. Hakuna kitu inaendelea hapa Kenya. Kila kitu mtu ameharibu. Na watu wanafaa jua ukweli ndio watoke. Kama leo kuna hiyo mkutano ya Jacaranda. We need to tell people the truth. You know, as you are pushing for him kutoka, lazima pia watu wawe na knowledge kuwa nini nafanya mpaka tunapush mtu atoke. Yesterday there was a meeting at Jacaranda na kulikuwa na vijana ambao ni vijana wa UDA. Those guys voted for Ruto. Walikuwa nasema walikuwa ni watu wa kitambo wa baba. Wanasema walijaribu kupigia baba lakini wakaona baba hapati. Sasa wakaamua apigie Ruto. Na kisha ambacho ilifanya akapigia Ruto is that Ruto aliwaambia kuwa akiingia atatengeneza maisha itakuwa sawa. But yesterday wakiongea wanasema sisi tulienda kumpigia tukijua maisha itakuwa sawa, kumbe ni mtu amekuja kutua kabisa. Hata sasa sisi tunakubaliana na mambo ya baba. Wakasema wao pia watakuwa kwa mkutano leo kwa sababu wanaona maisha imekuwa ngumu, and they are the same people ambao wanatuambia kwa sisi tunapigia Ruto akuja komboe maisha yetu. Sasa wameona ni kweli things are not moving. Huyu mtu ni mtu wa promises. Is a guy ambaye amedanganya watu wengi na watu sasa washajua kwa huyu mtu ni muongo. Hakuna ukweli pale. So tusiwe na issue ya kuogopa. There's something ambao PK alisema, it was around saa 11 hivi saa 12. Alisema kuwa this guy amekuja kuangamiza Central Kenya. Those guys from Central Kenya amekuja kuamaliza kabisa. PK is very true. This guy angalia his strategy. Jamaa anafunga njia zote, anataka kumaliza. Hakuna mtu ambaye atasimama Central ashikike. The same way amefanya Western Kenya, mtu kama Mudavadi. Sasa hivi Mudavadi alisimama 2017, ashamfungia barabara. Angalia wale watu ambao walikuwa na vyama zao wenyewe, wale wakubwa ambao walikuwa na chama zao, amewafunga miguu. Sasa hivi hakuna mtu anasei Jubilee ni mbaki peke yake anasei. Kitambana kumanchi ndio hiyo. So this guy is not for good kwa watu wa Kenya. Huyu mtu hana uzuri wote kwa mtu yote wa Kenya. Huyu mtu ni mwangamizi, ni muuaji na ni mtu ambao ni mwizi, amekuja kuiba na kuharibu. Our focus ni kumtoa. Na hiyo ndio tutamtoa tu. Hakuna kuogopa hapa. Hapa sisi kumtoa na kumtoa aende. Hata sisi baba baki na kiti yake. Mtakuja baadaye tena. Stone PK. Thank you Godfrey. Kenyan with love, nataka kusema kitu. Oh, Stone PK, sorry. Nilikuwa nataka kushare a video and sasa inataka okay, keep going. Kuna video fulani nilikuwa nataka kuwashare when Gaucho is talking without his phone. Endelea, sorry, endeleeni. Okay, ni yetu ni ya Mtembei, si ndio? Yes, ni ya Mtembei. Okay, that's okay. Yeah, endeleeni tu nikijaribu niangakana za I don't know what's happening here. Okay. Endeleeni tu. You keep on trying. Let me also give one comment kabla labda Victoria chaka mduna kidogo tu PK. Okay, maybe naweza kuwa nimeipata lakini when you're ready you will let me know.
PK, as we move forward, there is normally for me, I'm looking at a way, this what we are having, this advocacy process, it's a long process. We need to understand there's a thin line between freedom of expression and incitement. There's a thin line. So we need maybe a day for people to understand the thin line, so that this thing you can still advocate. We talk on real issues, but we can still operate within the borderline, but we don't cross over. And another thing is, at times I do go on the comment section. Some of the people, they are in AZIMIO. They talk issues, but to some extent, people from maybe Central, they feel like some people are like condemning them as a community when there are a few people who are making efforts and doing their best, and they are with us, but they feel like a bit judged. So we need to move together as a team, so that if we have people on the panel, people can talk, so that we get more followers, rather than after talking, after sharing, instead of someone supporting us, we are losing more. So that is my humble request, that we also need a bit, 1 or 2 days where we can just do awareness on maybe people who come on this platform, especially people who are always on the panel. We can always disagree, but if we are on this panel and then we have an agenda that we are selling this product, so we have to know how to sell it in a way that we get more followers, so that Kenyans support us. Other than that, for me, that was a bit of concern when someone, he means well for where we want to go, but the other people don't understand them because because of a few communication issues. So I just wanted to bring that. Agreed. We agree so much with that, what you just said. Stone PK, can I try? Yes, go ahead. Let me know if you can see it. ambao ni baba yetu na president wetu, alituma lawyers wawili. Moja ni ule jamaa anaitwa Willy Sotieno bado. kama pikipiki. You can see it? We can get the audio but not the video. Okay, that's fine. You can just use the audio for now. Wale na wakauliza mashtaka yangu, wakasema ya kwamba mimi na incite watu na audio na incite watu sana na video. So walibaki kubaki na simu yangu ambayo walisema wanaenda ili wajue vile na incite watu. But ile nataka niwaambie, Stone, can I say something? Yeah, he has dropped. Yeah.
Okay, Makanda, there's something you say that at the moment we are quiet. It's very true. You know, last time we were here, and I think I was the one who was saying that we need some people to talk, even for tutor. Watu wamenyamaza sana. You are not getting that information, and yet this is the right time that we need that, and we need somebody to vote. And we need a vocal person who can share. Atuambie nini inaendelea, what is happening, nini iko kwa ground. Okay, we know that we are going for our victory. But always, we cannot go for victory ikiwa tuko quiet, ikiwa hatuna any information, how we are planning ourselves. Okay, it's not good to share watu wote, but I think I'll agree with you that we need somebody who can be vocal. Kwa hiyo mambo ya kushare, at least people should know what we are thinking. Nini iko, nini kama kuna progress yote inaendelea, at least people should know. There's something I read, there's an article I read yesterday, ambayo inaongea kuwa some people are meeting. It's very true, and that encouraged me kwa sababu the moment nasikia kuwa watu wanakutana, they're planning for this, at least inakupatia hiyo moyo. There's somebody here anaitwa Charles. It's not Charles. Huyu jamaa anaitwa Vicky Kim. Anasema demonstration are for ODM and not AZIMIO. Don't forget that. Demonstration are not for ODM alone. Or demonstration ya Wakenya wote. Hapa ni wakati ambao people are going through hardship. Watu wanapitia hali ngumu na wamamua. Kuna kitu ambao Wakanda amesema kuwa punda amechoka. It's very true, punda amechoka. And this is the right time that we need to go out. Na tuongee, tuseme wapi tumefinywa na kwa sababu gani tumefinywa. Kama ni government ambayo imetufinya, ni government itoke kwa sababu government yenyewe haiko legit. Hii ni kitu ambayo imeiba election ambayo haikuwa yake. Na kama kuna mtu anapinga, wafungue server waone kama ukweli tunadanganya tujaibiwa ama tumeibiwa. Kama waweze fungua server, sisi tunaenda. We are going for our own victory because we know hii kitu ambayo tumepewa ndio ukweli na imetoka from somebody within IBC. Na hakuna mtu ameamka akasema kwa ni uongo. Sijaona hata mtu mmoja, ni watu wa panganga tu ambao wanaongea tu vitu ambazo hata haziko. Hao ndio wanaongea, lakini wakiongea hawakupatii reason kama ukweli the results ambazo tumepewa ni uongo ama ni ukweli. So what I'm saying, at least we need somebody to be vocal kwa media. Atuambie, some of us watu wengine wako nje ya Kenya, some of us tuko Kenya, but ujue ikikuwa quiet sana haikui mzuri. We need somebody to be vocal in the team of AZIMIO. But for Vini anafaa jue pia sahi watu ambao wana push for this thing, most of them ni watu from Jubilee, and most of these Jubilee people ni watu from Central. Wameona ukweli, wameona kweli kuna shida hapa and they are pushing for it. Asiongee tu mambo ya ODM peke yake. We have people from Western DK. Inaitwaje hii chama ya Malwa. That is not ODM, but is a part of AZIMIO. But they are pushing for it also. Ni watu ambao wameamua, kimwangalia body language unaona ni watu ambao wameamua kweli, si watu ambao wanaongea lakini hawako. Look at people kama kina Shabina Chege. Mtu ambaye amesaidiwa akakuwa nominated. Lakini sasa angalia kitu vinana behave. Those are the people ambao hatuhitaji kwetu. We need people who can stand, ambao kuna stand yao. Tukisema twende. Si watu ambao tutasema twende alafu baadaye wanarudi nyuma wanaenda kutuangalia tunaenda vipi. Wanatupima akili. Those are the people ambao tuwezi hitaji. So tukipata mtu ambaye anaweza kuwa vocal, at least atapatia watu moyo ya kupush on. Lakini isiwe tu ni issue watu wanasema ati ni issue ya ODM. No, si issue ya ODM. Na hata ikiwa ni issue ya ODM, they are fighting for their rights. Hatuwezi nyamaza tukiona tunaumia. It is the last chance I think for Raila. Raila hana time mingi sana hapa kupigania Kenya. The way tu kina Mato amesema kuwa I think it was public participation alisema kuwa time ya Raila imeisha. Is almost 79 years. It's very true. Say Raila hana anything to lose. But he's still fighting for Kenyan. Leo hii tunatangazwa. Agwamo akisema fire unafanya nini? Agwamo akisema forward unafanya. Okay. Stone, Rudisha. I'm still fighting to get that video. That's okay. You struggle with it. Yeah, napigana hapa niko kwa vita. Godfrey umemaliza eh? Nitaongea baadaye, tuendelee. Okay, thank you. Yeah, let me also make ni correct. Yeah. Kama vile tunasema wa Kenya bado wako Kenya. That is true and is normal. You can't have kila mtu awe na akili ati ni,
they are thinking straight. Watu, kuna wajinga, kuna werevu, kuna wapumbavu, kuna viziwi, kuna vipofu, tuna watu aina zote. Sasa kuna wale kategori ya RUTO ile ame take advantage, you know, shallow thinkers, small minds, lazy thinkers. Actually mtu anakuambia hii ni ODM. Hey, let's mute Kenyan with love, mute. Yeah, so basically lazy thinkers. Unajua ujinga ndio werevu ya mtu. Mtu mjinga ajui ni mjinga. Imagine animals, ukienda Masai Mara for example, for those who care to watch and it's, you know, kind of study how animals behave, and human beings are also animals. Ukiangalia katika hii wanaita, hii ni one of the wonders of the world, ile inaitwa wildebeest migration. Hao wanyama huwa wanatoka Kenya to Tanzania ama Tanzania to Kenya, whichever you may want to, depending on when you want to describe mahali imeanza. Hao wanyama huwa wako wanyama wengi. Okay? Kuna hao nani simba, kuna punda milia, kuna twiga, kuna nyumbu wale. Wote wamechanganya na wanafunga safari pamoja, lakini kuna ule ameongoza. Wanyama wanajua lazima kuna kiongozi. Kuna wanyama wale wanaongoza pale, huwa ni hao nyumbu, gnu. But kati yao kuna wale wengine. So do you go saying hii ni migration, hii ya simba hawapo, sijui nani hawapo? Huo ni upuzi. Maandamano ama revolution has to have a leader. It has to have those who grasp quickly. The RUTO type of people who are oppressors and they are only trained to raid homes and steal cows do not know what is human right. They don't know what is justice when it comes to election. So you don't expect them to feel like they have stolen election. Neither do you expect the RUTOs to feel like, you know, that people should be resisting when they doubt your integrity. When you come with all fake things, you've been a thief. You've bought your way. You've released thieves. Okay? You don't expect them to go and accept that they are wrong. But there are those people in Kenya, irrespective of wherever region, who stand for justice, who stand for right. And as I keep on saying, and I'll never stop saying, some of these characters and behavior could be ethnical. Yes. I mean, it has been proven. So there are those who believe in raiding. I keep on repeating. And once they raid your cow, ikiweka kwa boma yake, anasema ni yake, na anasema ni yake akiwa amekukondolea macho. So how do you go convincing such a person that kuna kitu inaitwa wizi? That guy will think you are a fool. Land in Nigeria today and start talking about corruption. They will start laughing at you. Or if you have a Nigerian friend, and this I say without any reservation, just have a chat with a close friend of yours from that area, that country. Mwambie ati asikie una argue, unapeana narratives talking about integrity and corruption. He first of all laughs heartily. Anakuambia, my brother, what are you talking? What does corruption mean? They have, to them, that word doesn't exist. I have one very close friend of mine, and he told me, and he's a doctor. You know what he told me? He said, vocabularies is you who decides what you want them to mean. It's you who decides how you want to describe things. Yeah. Alisema hiyo word corruption, it's up to you. Like kuna mwingine anasema hiyo bribing na doing all that thing is inaitwa nini, incentive. It's token. It's all that. They have all those soft description of that. Hata hizi mainchi tunaishi hizi za kwanza. Ukienda utakuta wametumia vocabulary zingine za ajabu. Yeah? So hawa unawaita waizi, hawa wajui, na ndio unaambiwa, unasikia wakirudia kila saa. Mnasema Ruto ni mwizi. And then muprove kwa court of law. Sasa court of law alikubali, akakubali kwa international media. Sasa mtu amekubali na mdomo wake, ameconfess na akasema sikuwa nimejua, nilinunua
ng'ombe ya kuibwa. Sasa na tunajua kwetu Kenya ukipatikana na property za wizi, hata wewe unaingia katika hiyo msururu. Unaona? Na si moja, si mara moja. Sasa wewe umekuwa kila wakati wewe unajua kununua vitu zimeibiwa ama zimeibwa kwa Kiswahili sanifu, lakini wewe tu ndio huwa hutaki kujua imetoka wapi. So yours is just buying. Okay? So there are those Kenyans who will say enough is enough. We cannot have this kind of a progression. Right? Yeah, and you will argue with this guy, people with those mindset, kwamba huyu ni mwizi, huyu si mwizi. You can argue until cows go home. Yeah, so it is hard to convince a thief that is a thief. Mwizi huwezi kumconvince ni mwizi. You don't engage in that in any kind of argument or discussion that you are trying to prove huyu si mwizi. Yeah, you know. And in Kenya, it's now getting into norm because look, all thieves have been released. What do you call that? You know, the country is gone, it's finished. Even at police walisema, do you know, do you hear the chief wa polisi, Inspector Kome, ama ni sijui anaitwa nini, sijui title yake. Did you hear akipraise Ruto akimwambia sisi tunafurahi sana mtukufu rais, kwa sababu ulipoingia wewe sisi tumelala tu. Kuna mtu tunaenda kushika au kutuambia. I swear that day is when I said kwisha, Mungu simamisha Kenya nishuke. Ati wewe ndio umefanya vizuri sana kwa sababu ulipoingia hakuna kazi, kwa sababu hukutuambia tushike nani ama tufanye nini. And you call that a country? You call that a country? And it is true, because kazi yetu ni kuachilia watu wote NHIF nani, yani wote hao, na hela ilipotea. Hatusikii tukiambiwa wamewachiliwa because wamenegotiate wakaregesha hela ya wananchi. Hapana, hiyo bilioni 25, bilioni 30 uliiba, hamna, ni sawa tu. Kwa sababu mimi ni Ruto, nimeingia, mimi ni rais, watoto nyara, kila mtu atoke free. Ruto anatakiwa atolewe na ile unasikianga mzee fulani akikwambia hapa, hogea wale walikuwa wanawatch hizo movie za Miredi, Red Indians, ndio mnajua hogea ni kufanya nini. Huyu hatakiwi kuhurumiwa kabisa, hata kufanyiwa kama Jerry Rawlings vile alifanya. Yeah? Sasa tunataka leo tumwambie pia committee a release wote. There is no criminal in Kenya if Ruto is not a criminal. All should be released. All, completely, all completely. All of them, they should be released. Let me welcome newcomers. Wale wameingia, kuna Mas Bladina, kuna Angry Voter, kuna na leo wewe ndio utakuja mwisho. Angry Voter aliingia, alafu tuende kwa Mas Bladina, alafu leo Angry Voter, then you give it to Mas Bladina. Thank you people of Kenya. Uzuri sana. We continue to fight for the rights. We continue to agitate for the good governance. I like what PK has just said, that if Ruto is not a criminal, then there is no... Stone, ukipata chance unaweza fanya kama naweza jaribu tena, ikikata ikae. Ngoja Agrivota amalize basi. Yeah, so as I was saying before, I was rudely interrupted by the member of parliament from Machakos. We are saying, if you want if you want a symbol of a suspected murderer, you know who it is. If you want a person who is a land grab, ni mimi ama ni kila mtu? Hello. Nasikia mute Kenya with love. Can you mute alafu Kenyan with love, mute your mic. Yeah. Oh yeah. So
whoever went and voted, because I believe that Ruto did not win this election, but he had to have significant votes for him to top up and claim winning in this in the last election. And therefore, whoever voted for this person, as PK says, I think he is a thief, a murderer, a drug dealer, or whatever, because that presidency, the so-called presidency, symbolizes all filthy things. Wash. Sasa hata ukienda kwa bank wanasema usiseme pesa umetoa wapi. To give a leeway to wash people. So I'm in town now. I want to just park the car, and then we proceed after church to Jacaranda, because as they think this is an easy thing, we are actually going to be there, and Kenyans are angry enough now to take back their country. Tuko na makasiriko mingi. I'm an angry voter because I vote and my vote does not count. And this is the last election that I'm going to be angry. I'm going to be angry enough to go and make changes that we need in this country. And that is why nasikia gazeti inasema that they are summoning Raila Odinga huko kwa DCI for probe ya IBC. These stooges of Ruto, they are summoning Raila Odinga. Raila, enda uwe summoned, but take the 8.1 million with you as your security. Tutaenda, which date? Tell us when do you want Raila Odinga to come. Na tuko na yeye hawezi kuja huko peke yake, because we know you can inject him with that lethal weapon that a guy, I think from a Russian KGB, was injected. So tunakuja huko Kiambu Road. Give us a date, and Kiambu will be on a standstill. Kwa hivyo, kwa hayo machache, PK tunangojea Raila atupatie mwelekezo. Kenya saa hii nothing is working. Everything is stagnant. The investors are afraid of this person because kama unavyojua Safaricom saa hii is under his lawyer, and they are destroying every investment known to man. Kuria was in Uganda to open a market for eggs and milk. And therefore, we are very much aware they are targeting Brookside. But as they target Brookside, they target the farmers that take milk there. So we are happy because stupidity has no cure. And when you see somebody is failing, and particularly a person who has no capacity to lead, I think the best you can do is to help him fail. And that is why we are not going to advise him. Let Kenya flood with all those eggs. Let it flood with all those rice and all that maize and all that, all those things from Uganda and Pakistan, so that my fellow Togegas can know that they sold a country to their dogs. They sold the future of their kids to people of impunity and wash. And when you listen to the argument, the reason why they would not prefer Baba, they tell you, he is not circumcised. He is a witch called tumeambiwa anaendanga Nigeria, anapita Lagos, anachukua shetani ya Ghana, alafu anakuja, acha tupatie mtu ambaye ni mwokovu, bishop. Siku hizi anaitwa Zakayo. Na anaitwa Zakayo kwa sababu anainsist hata ukipatikana na makamasi Nairobi unalipa tax. Tunaambia Zakayo, despite the fact tutakula lunch kwake leo, we are going to come into your house for lunch. Shuka kwa muti. Don't address us from the tree. Shuka kwa muti, we are going to have lunch with you, because you're on top of a roof. You're on top of a tree. And therefore, you see some people saying, hey, najua huyo mzee, sijui ni mchawi, sijui liona nini, akafanya nini, sijui mtoto akakufa, sijui akafanya nini. Weird things, weird stupid things, and you sell your country.
Saa hii Mount Kenya hata ndio inalia kuliko wale wengine. Nimeona wakilia juu ya CBC, ya school fees, ya stima. Mayai yao imeenda. It's weird. And therefore, as I finish, I want to say, I wish it's regrettable that someone like Makoha, yeah, the CS of education is dead, and the brain he had, the kind of he was a good professor, a man of intelligence, and his mark has been felt. Somebody was joking that if it was possible, if it was possible to get his brain to someone else, hata Gachagua change, it could have been helpful. But that is not possible in this. The technology has not come. But I can tell you, we have lost a great leader, a person who changed education sector, a no-nonsense man, and wacha tuende Jacaranda, mengi baadaye. Thank you, Angry Voter. That's very good. That's we wish and we hope all goes well. Tuko standby, tunaangalia kabisa. There is one guy anajaribu kuingia, anabadilisha majina. Feel free when you are coming to this studio. Don't come sijui unaficha jina ama ni nini, msiteseke bana. Hapa ni open, yeah? And we also have bragging rights. It's a right. If you feel like bragging, you're good to go. It's a right. It's a free world. And let me tell somebody who is trying to educate me about Rift Valley. I know people have brains. Even chicken have brains. Hata kondoo zina akili. So I've not disputed about people having brains or animals having brains. Every animal has brain. Hata kuku zina akili. Yeah? But the difference is how they use their brains. That's the big difference. Thank you very much. Let me also call upon her. Okay, Leo, you can come in. Thank you, Stone PK. I think all along I've just been listening at the background. I can see Brother Godfrey's there. Angry Kenya is on his way to Jacaranda, which is good. I don't know if he will get a space there because, as I'm told, the place is almost full. People are just waiting for Raila is going to have a church service there. I can't remember the name of the church, but it is in Donholm. Wakanda Forever is always there, and everyone who is following, good morning. Actually, today is the day that we've been waiting, and I'm told there are some spices too that are going to spice the meeting. That is, if it is true, they are the lorries, the GSU lorries, about 2 of them are being loaded with some tear gas. That will really be okay. Last meeting wasn't good because it lacked some spices. So such things will spice the meeting. And also, I read today in the Nation that this DCI is saying that he's going to summon Raila to go and give some statement concerning the whistleblowers numbers. So I don't know when he's waiting to do that. So today we are going to meet the taxpayer. We call him Zakayo. Tumemwomba mara nyingi jinsi Yesu alikuwa anaambia Zakayo, shuka chini, leo naenda kula kwako. Sisi tumejaribu kumwomba kila siku, Zakayo, shuka chini, ushukishe ushuru. We've been telling him, Zakayo, shuka chini, you reduce the tax. Amekaa tu juu ya miti pale, anaangalia balansi yetu ya M-Pesa tu, eti hustler fund, na balansi yetu anapiga naye hesabu. Badala ya kushuka chini ashukishe ushuru, yameshinda pale akituambia mlipe tax, na wale mabwenyenye hawalipi tax. Yeah, so we are really waiting for this day. We are really waiting for the direction, and as we said earlier, there is no any other option. The only option ni tutoe au watu pale baki na nchi yetu. That is the only option that we have. This guy doesn't mean well, even for the people that he perceived voted for him. Yeah, if you go to Central, he's telling you that they are closing the bars
but they're opening the alcohol companies. Zile kampuni zenye Uhuru alifunga zenye zilikuwa zinatengeneza pombe za kuharibu maisha ya vijana huko Central, alienda akazifungua, lakini sasa nakwambia anataka kufunga bar. What does he imply? He's simply telling you that I'll close the bar and I'll allow these people to make this killer liquor and sell them directly to you. Why would you close a bar na supplier umempatia liseni ya kuendelea kutengeneza zile vitu takiziuzwe? Yeah, and we told some guys that BBA wanted to give them 1 man, 1 vote, 1 shilling. But with them, what did they choose? They chose 1 constituency, 1 bar. That is what now they want to implement to replace the 1 man, 1 vote, 1 shilling. So they're now going for 1 constituency, 1 bar. So we are really angered, and we can't wait anymore. We need Baba to give a clear direction today, and the direction that we want him to give is to tell us how we are going to remove this guy. You know, it's so easy. It is not that hard. People are talking of the tear gas. Tear gas ni lazima ikikuja hiyo ndio inaenda kwa spice. And there's one thing I think I know with the tear gas. I've been tear gas severally. Wakati umekula hiyo tear gas, kuna venye huwa ina change emotions zako. That it speeds up the reaction, so you become more emotive. So at least when you see, like last time there was no tear gas, watu walikuwa wametulia kidogo, lakini tear gas ikikuja kuna ile nguvu inakupatia ambayo utajikuta umefanya kile bado pengine inatoa uoga. So it is good, they need to supply it. Hata zimekaa sana, najua zingine zime expire, we need to use it. Yesterday I was really shocked at how this confused man called Gachagua belittled the Luo community when he goes to game. This is a minister that they sacked, despite knowing very well he had some good brains. I don't know if it is when they're realizing today, after sacking him and replaced him with a joker who is auctioning the exam and interfering with the quality of our education. In other words, reversing all the good things that Professor Magoha did. So this deputy president goes there and ironically promises that he's going to feed those guys in game, the neighbors of Magoha, till Magoha is buried. So I started asking myself, how poor are those people? Does it mean those people have not been eating because before Magoha died, were they not eating? Or does it mean those people, Magoha died because of his people lacking food? Or how does this guy take those people from game? Yeah? That mimi naenda kualisha, serikali naenda kualisha na maragwe na mchele. So this guy, the only thing he thinks ni mchele na maragwe. That's the only thing that comes into his mind. If maybe I thought he would have said, it would have made sense akienda pale na aseme Magoha maybe died because for you people to take him to Aga Khan in Kisumu, you had to drive maybe for some about 40 minutes. So what we are going to do to celebrate Magoha, we are going to put for you some hospital of the kind of Aga Khan here in Yala, so that when somebody is attacked or maybe we have such a problem, it can be sorted simply. But yeye alifika pale na kitu alifikiria ni maragwe, chapati na mchele. So hii serikali ya mchele na maragwe wakienda kutuletea maziwa na mayai Uganda, hatutakubali. Watu wanasema hata sasa hii bei ya bei ya kuku iko cheap kuliko bei ya mayai. Yeye anaenda kuletea mayai huko Uganda, anaenda kutuletea maziwa huko Uganda, na huko mnaambiwa wale wenye wanalima sijui wa majani chai na wale watu wa maziwa, there's nothing that they are going to do good for us. They don't believe in anything Kenya. They believe in making a business, doing business with the Kenyans. They see the numbers as potential customers that they can go and get some items from foreign countries that come and trade with you. So they are just using us as items or tools of trade. That is the only thing that Ruto is thinking in his mind. When he goes outside there, he doesn't think about what am I going to bring from Kenya and sell to these foreign countries. He thinks about what am I going to bring from outside and sell to Kenyans.
kama tu ule wholesaler in your village. Whenever he goes maybe to these great towns, he thinks about, whenever he sees there, he thinks about, oh, how many people do I have in that village? Ni a customer wangapi huja kwa duka yangu, so that he can carry something with him to come and sell to you. That is what Ruto does outside there. He doesn't go outside there to market your product. He doesn't go outside there to say, oh, you know, in Kenya, we have people who are rearing chicken. So how are we going to get market for their chicken? He've not done that. He've made several trips within the first 3 months. I think he've traveled outside Kenya more than he's traveled within the country. And in all these trips, nothing about Kenya was done. Kenya is just discussed in Facebook. Ndio ana post pale, we met, and giving us some common literature. Kuandika tu pale, I know matters of Kenya, what, and there's nothing tangible. When Uhuru used to meet these people, we'll see them signing agreements, and we'll be told this is the agreement that we've signed with Southern Korea. They are going to do this. What about Ruto? Mnapigiwa picha pale, alafu mnaandikiwa composition ile ya class 5 kidogo. Wale watu wajinga wanapiga makofi, wanasema rais fanya kazi, anafanya kazi na hakuna. When Kuria visited Museveni, it was clear. He wrote there, I met Kuria, and these were specific things that we talked of. Tulisema mambo ya mayai tutaleta huko Kenya, mambo ya maziwa. Chaka Ndune, ni kama unataka kusema kitu. Naona mkono yako umeinua, ama unasalimiana huko nje? Ni sikusalimiana, ni kuomba tu nafasi. Unajua hali zetu nizo za mwana nguvu. So naelekea kutoka hapa na sitakuwa nimemaliza kuzungumza kidogo. So kuna jambo linanikereketa, at least nikishaishiwa basi niwe pia nishalizungumza. Ndio maana unaona nimenyanyua mkono kuomba nafasi tu, maana hali si hali. Naona naletewa message hapa kwamba wanataka nimemaliza. Na nimemaliza bundle zangu hapa. Ninakaribia kumaliza yani. Sasa ndio hivyo. Ndio maana ninanyanyua mkono tu kuomba nafasi kidogo. Sawa, endelea Mdune. Pole, lakini kaka Nyamba, najua ulikuwa una mada tamu na sikupoteze. Naomba pia ushikilie pale sasa hivi tu, mimi wala sitoka hapa kwa muda mrefu. Maana maneno yangu, kitu ambacho kinanikwaza Stone PK na ndugu zangu hapo, ni jambo moja tu, kauli ambayo inanikwaza na kunikera kabisa, kwamba sitaruhusu watu wachache ambao wanatamaza kifamilia na watu wachache ambao wanatamaza uongozi, wakiprefer kwamba Raila Odinga bado anatamaza uongozi na kundi la watu wachache wa kifamilia, na hata ruhusu hiyo. Kitu iliniuma juzi Ruto kuzungumza hivyo, aliniuma kabisa, kwa sababu ni tamaa gani yuko nayo katika miaka yenye yuko nayo haswa Raila Odinga? Ni tamaa gani ambayo unakuja unadanganya Wakenya hapa, tena watu wanapigia makofi? Sasa ni kujaribu at least kulipaka matope hili jina, lakini kwa kweli hakuna vyenye ambavyo mimi naona yeye anatamaza watu wachache, ati wanataka vyeo na kugawana vyeo na kwa tamaa za kifamilia. Hiyo kitu ni rubbish. Ni jambo ambalo linanikera kabisa, na si jambo pia la kuasa kwa wananchi, kwa sababu unamdanganya nani? Kwa hiyo baba hana tamaa za uongozi. Sisi ndio ambao tunamleta pale, kwa sababu tunaamini kwamba hakika yuko na maono mazuri katika Kenya hii. Sisi wananchi ndio tunamrai, tunamsukuma sisi, si yeye. Sasa hizi kauli tunadanganywa kwa Wakenya wengine ambao wanapiga makofi wakidhania ati baba alimaliza, baba ni mzee, aende Bondo nini. Hii yote ni rubbish. Leo ni kuzungumza jambo moja tu, mwenye uongozi apewe uongozi wake, hakuna kingine. Hakuna, hatufanyi mikutano studio Kenya nzima. Hiyo ni kuchelewa na ni kuwapa nafasi watu wajipange kujaribu kutuchafulia tena. So madamu leo nafasi ipo, itumike nafasi, watu wajue moja tu kwamba uongozi wetu tumeupata, basi liwe liwalo, lakini uongozi tutie mkononi. Mwenye uongozi, mwenye alishinda apewe ushindi wake. Na hii serikali iliyoshindwa ambayo
haina mwelekeo, haina mwanzo, haina mwisho, na haiko kwa minajili ya Mkenya, iko kwa minajili ya kibiashara. Mimi Chaka ninasikia uchungu zaidi sana tu, na si mimi peke yangu, na wengi ambao haswa wanaobeba huu mzigo ambao wanabebeshwa sasa hivi. Gachagua naye ndio huyo anasema anapelekea watu maharage, kwani taingia mwanzo hawali mpaka kifo cha Magoha ndio watu wapelekewe relief food? Ni kuwa enjoy na ni kuwa dharau kiasi kikubwa kwamba hawali mpaka mtu akifa ndo wale. Hizi ndo kauli za viongozi tunasema wako hapo juu. So tuna uhaba wa watu wenye maono, tuna uhaba wa viongozi hapa ambao wanaweza kutupeleka mbele zaidi. Wale ambao wameweza kuingia pale wote ni wale ambao watatumiza Wakenya wenzangu. Kwa hiyo leo baba azungumze jambo, tuhakikishe kwamba huu uongozi wetu hakuna cha kusubiria. Tuna demand our victory back, na tuhakikishe kwamba Kenya hii inapata mwanzo mpya na mwongozo mpya. Asante ndugu zangu, nilitaka tu kuchangia hayo machache, ndugu yangu Nyabaya na Son PK na wale brothers wengine wako hapo. Asante Chaka, wacha tuone hiyo clip. Niomba mnifungie mic yangu na gari yake ya network. Ile ya uhuru ya network. Ile uhuru. Ndio anakuja ndio. Hiyo ilikuwa ni ukumbusho nadhani. Asante. Oh, thank you. Kuna video Mato alikuwa anataka acheze. Mato acheze sasa pia ndio tuzungumzie zote mbili. No, nilipatia hiyo video, nilipatia Leo nilikupatia, so wewe unajua na Raila Odinga saidi yangu inakataa. Mimi nilimwambia kitambo hawanikubali nicheze chochote. Mmoja ni ule jamaa anaitwa Willy Sotieno ambaye watu wanamjua kama if you can play that's fine, you don't have to play the Masai fulani like na wakakuja pale, you don't have to play the whole 16 minutes. Wakauliza mastaka yangu wakasema it's up to you. Kama ni kushika Ruto ndiye atafanya hii stuff. Ni kweli si kweli? Kweli. Kama Martin Luther King alikufa na 38 year old na wa Afrika na dunia mzima inamjua. Sasa mimi Gaucho naweza fanya nini ambayo itafanya East Africa inijue? Kama ni kushika Ruto ndiye atafanya East Africa inijue, then nitafanya hivyo. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Mimi namalizia nikisema hivi, Kenyans, hii vita si vita ya Raila Odinga. Hii vita si vita ya Martha Karua. Si vita ya nani? Ya Kalonzo. Hii ni vita yetu. Raila amepigana vita mingi sana. Enough is enough. Ni wakati ya vijana kutoka na kudefend Kenya yao. Hiyo ni ukweli. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Tayari. Mimi sina mengi. Waliniweka huko ndani, bado wanafanya uchunguzi. Mimi na ngoja wamalize, walisema wanakaa na simu yangu wiki mzima, nimekubali. Lakini hiyo haitafanya ya kwamba kwa sababu mnajaribu kuingiza watu uoga ya kwamba wasikuje Jacaranda. Watu watajaa Jacaranda na watakuja, na mimi naomba Raila Odinga ya kwamba wewe na Kalonzo Musyoka na Martha Karua munijoin kuzunguka Kenya mzima tukichukua maoni ya Wakenya kuhusu maisha ambayo wanaishi.
So mimi nashukuru wana media, najua hata nyinyi mnafrustratiwa, lakini Mwenyezi Mungu atasimama na nyinyi. Na mimi naambia Wakenya, watu wamechukua President William Ruto kama Nebukadneza, lakini sidhani kama anaweza kuwa strong kuliko Nebukadneza. Wewe kabla ufikie kwa kota ya Nebukadneza utakula hata nyasi na mdomo yako. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Licha ya serikali kutuwekea vitisho, mara wanatafuta Gaucho, mara wanatafuta Okanga na yule mwingine mwenye Gaucho ametaja, sisi hatuna shida. Sisi msitutafute, nyinyi ni serikali na mko na power. Mimi kama Okanga nakaa hapa Kayole. Mkiniambia niende ni report Kamukunji nitaenda. Mkiniambia ni report hapa sewage nitaenda. Na sisi hii uongozi lazima tupiganie, kwa sababu Kenya iko na demokrasia ya kila mtu kujieleza. Na sisi hatutatishwa na serikali ya William Samoei Ruto. Kama ni kukufa, sisi tuko tayari kukufa. Msianze kutuambia ati mnaandika kwa mtandao, mnatafuta Okanga, mnatafuta Gaucho, mnatafuta nani. Tuko hii Kenya na tuko hii Jacaranda. Hata wale mapolisi wanatumwa hapa Jacaranda. Nataka kufunga baa kwa sababu Wakikuyu hawazai. Hata Waluo wanakunywa pombe, Wajaluo wanakunywa pombe na wanazaana kama njugu. Ni venye Mungu amenyang'anya mbegu ya watoto kule Central. Akaona watu wametunyanyasa, sasa amewapiga mbegu hawana. Na Rigiji, ukitaka kufunga mabaa, kwanza funga breweries. Funga ile kampuni inatengeneza pombe. Juu hata Ruto anakunywa pombe. Rigiji mwenyewe anakunywa pombe. Sasa walevi kwa walevi wameanza kupigana vita ya pombe. Badala msaidie mwananchi, mnaanza kupigana pombe. Na nyinyi mnakunywa pombe. Wacheni ujinga bwana. Na nimeenda historia ya pombe. Yeah, tumeenda hivyo Jacaranda. Tumeenda hivyo. Ni hivyo tumeenda. That's a nice one. Yes, Godfrey. To add something, look at this government. Our government wako na watu kama Kinandi. Kinandi ndio watu ambao wamekuwa wanajisifu sana, wao ndio wanajua economics, wao ndio wanajua vile wanaweza panga Kenya. What's happening right now? Mtu kama Musalia Mudavadi anasema anajua mambo ya finance, anajua sijui what. Yaani wale watu ambao wanajifanya wanajua ku govern the country. Angalia mess ambao wametuingiza ndani. I think this government ni hivyo tu vile wamesema. Tuwatoe tu. Hakuna njia nyingine. Our freedom of conscience cannot even allow us to accept hiyo victory yao. And we cannot work with this government. Hata wakiitisha handshake hatuwezi work with this. Hii ni government ambayo imefail. Watu wamekuwa wakitudanganya miaka yote kwa sisi ndio watu economics, sisi tunajua kupanga mambo ya economics. Look at how economy yetu imeharibika sasa hii. Alafu kuna ndio alikuwa anajisifu sana hapo, watu wanajua kuperform. Angalia kina Musalia Mudavadi wakisimama wanasema hii economy sisi tunafaa tufanyaje, sisi tunafaa tufanye hivi ndio country iende vizuri, tunafaa tutoe hiki kitu hapa tuweke hapa ndio country iende vizuri. Sasa hii wamekuwa for 3 months, almost 4 months. Hakuna kitu inaonekana. This government si government. Hii ni watu wakora wameenda kuiba. Tusikubaliane nao kabisa. Leo wacha kieleweke leo. Yeah. Mtu anaitwa hapo sijui ni John Dirangu sijui ni nani. Unataka Raila associate na wale matajiri ambao wanahisi vizuri hawana shida. Raila is associating with the poor. Kina Nuru Okanga hao ndio wanajua kukosa kazi ni nini. Kina Gaucho na hao ndio wana mobilize, na hao ndio serikali wameokopa. Raila hataenda ku associate. Unataka Raila aenda akae na nani? Unataka aenda tafute ngujiri wa Mbugu mwenye hawezi mobilize hata watu wawili. Sasa hao wenye unadharau ndio wanajaza hiyo Jacaranda. Kuja Jacaranda tupatane huko. And this thing is not about us only. Kenyans are tired and Kenyans are really willing to do everything from everywhere. There is one Kenyan here I just want to show you. Ndio ujue wewe kama bado unabaki hapo utaki kupigania nchi yako, basi utapitwa na wakati. Wakenya wameamua na wanataka kupigania haki zao. So, Arab Mashamba, habari ya ujinga. Ulisema hatukuji, tunakuja. Ndio ujue sisi ni wa Kenya, tunakuja. Ujue sisi ni wa Kenya, tunakuja. Huyu ni baba yetu. Huyu ni baba yetu. Hii ni nchi yetu. Ukifikiria wewe ni unasema sijui mnasema mambo yenyu hiyo ya mkifikiria kuna sheria zetu, tunakuja.
kama sio sasa ni sasa hivi. Tunakuja Arab mashamba. Unechezea mama zetu, unetutusi ukifikiria hatuko. Tunakuja. Tunakuja. Ulifikiria ni mzaha? Tunakuja. Hii wakati tunakuja. Utaua wangapi? Wewe unejifanya mjanja sana kuliko wa Kenya. Unechukua Kenya yetu mateka. Unajaribu mpaka kuingilia jeshi letu. Tunakuja. Kabla hujaingilia jeshi letu, tutakuonesha. Tutakuonesha sisi tuko. Baba yetu lazima umheshimu. Mtukufu Rais Kenyatta, huyu lazima umheshimu. Bendera yetu lazima umheshimu. Mama first lady wa Kenya yetu lazima umheshimu. Uhuru Kenyatta lazima uheshimu. Sheria zetu lazima uziheshimu. Nchi za mataifa za nje lazima uziheshimu. Wewe uneteka Kenya nyara na utatucheka sisi nyara. Tunakukujia. Lazima tutakupeleka pale unatakana. Utafungwa na mashetani zako zote. Tunakuja. Wengine wanasema sijui ni watoto wanani. Tunakuja. Mlikuwa mjazaliwa nyinyi pumbafu. Wengine hata hujui kama walikuwa wataingia dunia hii. Hakuna mtu aliomba ruhusa kuja duniani, ama kuwa kabila fulani, ama kuwa mweusi, ama nini. Sheria ni sheria. Sisi ni wa Kenya. Tunakuja. Kama sio sasa ni sasa hivi. Na kuambia vizuri, Arab mashamba. Ya? Wewe unafikiri wewe ndio dume? Unaanza kupigia watu vifua, mimi ni mwanajeshi mkuu. Jeshi letu si la kuchezea ujinga. Ndio wananyamaza, hao ni wa kuchunga mipaka. Sisi ndio wenye nchi. Tunakukujia, tunakutoa kwa sababu wewe sio serikali. Sisi ndio tunajipiga kifua na tunakuja na wingi. Tutakutoa kwenye hicho kiti ambacho sio chako. Wale walipewa kura na wananchi ndio wapewe kiti. Unanipata? Na wale tunafanya kazi nao wanasema the same thing. You people, you are supposed to fight for your country, your motherland. Sasa sisi, hata mimi mmoja kati ya hao wafanyikazi hawa ya mataifa, tunakuja kwa sababu ya Kenya yetu. Baba, usichoke. Watoto wako wako na wewe. Usichoke. Arab mashamba lazima aende. Sitazungumza mambo ya kizungu leo. Arab mashamba lazima aende. Lazima. Hii si tafadhali, ni atoke aende. Na pale anaenda ndani jela na wafuasi wake. Hata Yesu alikasirika. Akamwaga zile vitu biashara watu walikuwa wanafanya ndani ya makanisa. Ya, huyo sio wazimu eti yako pale sokoni. Huyo ni Mkenya mwenye akili timamu. Amechoshwa na zile vitu zinatendeka nchi yetu. Ndio kwa maana kila Mkenya ambaye amechoka lazima asimame imara. And that is the situation everywhere. You go abroad, you go in the villages, you go in the major towns, that is the situation, except few like John Diragu who think that since they are entitled to ujinga and stupidity, they think everybody is entitled to that. So, Nico Diambo, this war is about Kenyans. Don't tell us that this war is about Uhuru and Ruto. Raila is just a pawn. Those are some theories that you are using to distract us. Wakati tax imeongezwa, Uhuru and Raila and Ruto, they don't feel it because they can afford. Wale wanaumia ni wa Kenya. Sijasikia Uhuru akilalamika bei ya unga ama akilalamika bei ya mafuta, manake hata amepewa serikali na mlipia. Hata Raila sijasikia akilalamika bei ya mafuta. Sasa kutuambia the war is between Uhuru and Ruto, hiyo ni kutudanganya na kutufanya tusahau kupigania haki yetu kama wa Kenya.
Wacha twende tuzungumze Jacaranda, na kutoka hapo tutapata mwelekeo shambamba. Stone PK, mimi nitamalizia hapo. Thank you, Leo. You've put it very well. You know, again, as we said, katika nchi yetu ya Kenya kuna wapumbavu, kuna werevu, kuna wale wamechoka akili, na kama jamaa moja alikuwa anasema, nikamwambia wote wana akili, kila mtu ana akili. Kuku zina akili, mbwa zina akili. Shida kubwa tu ama nini, kile cha muhimu ni namna unavyotumia hiyo akili. Sasa kusema vita ni ya Uhuru sijui na Ruto, Uhuru anapigania nini? Wakenya tuna akili duni sana Some of us are too cheap in thinking that you would even wonder walienda shule zipi ama wanatoka familia jamii gani. Watu hawana ujuzi wa siasa kabisa. Yani even the simplest thing on earth in this country called Kenya, the simplest thing of how to tell a thief, it's very difficult. You need a PhD kujua mwizi ni nani. Before I bring in someone else, nilikuwa nataka kuelezea hii maneno sijui tunaambiwa kuna incitement sijui nini. You see, again, Kenyans are so ignorant. Na katiba iliandikwa visimple sana. You don't need to read the whole of it because the rest of it doesn't help you, especially lazy readers. Just read the preamble. In fact, Wakanda has brought up that thing. Read the preamble and then read the responsibility of the Kenyan citizen. If you are one and if you consider yourself one, kama wewe ni mwenye nchi. Lakini kama wewe ni mwananchi basi ole wako. Kama wewe ni mwenye nchi basi soma hiyo tu preamble, yani inaitwa nini kwa Kiswahili? Utangulizi pale, preamble, alafu usome pale wewe mwananchi namna unavo umetunukiwa power. Mwananchi is more powerful even than the president. For those of you who don't read your constitution, because you are the one who has donated that power. Yeah. So when we are talking of these things, people are there, cowards. Watu wana akili zingine ndogo kama hata chura ni nzuri inajua kuvuka mto. Yeah. So basically what we are saying is Kenyans are within their rights. Okay. Things of incitement and all that, hizo ni vitu zilichoka na zimepitwa na wakati. That's why you don't find anything like that. I think the last time I went through the constitution, I didn't see anything called incitement, because when the country tells you, or when the constitution rather tells you that you have the right to picket, you have the right to say no to what you think is not right. And then I have a right to tell you that this is not right. Then you start telling me I'm inciting you. Nikikwambia Ruto ni mwizi na ameiba hivi na hivi na hivi, what incitement am I giving you? I'm just stating a fact. Na ninakwambia kwa sababu ni mwizi ameiba kura yetu lazima tuende tuandamane. Then you tell me I'm inciting. Si tuende tukasome PhD Nairobi University ndio tuweze kujua incitement na nini. Some of those vocabularies zimepitwa na wakati. They don't exist anymore. The freedoms are just too high. The bar of freedoms is very, very, very high. Yeah. The freedom only that if it does infringe on the next person, that's when it stops there. But I can do as much as I can, so long as I'm not infringing anybody. So don't talk about incitement. You're obsolete. It's nothing like incitement. What we are doing, we are raising awareness and exciting people to see the reality and how wonderful a government can be under the leadership of one Raila Odinga. So those are the guys who talk nonsense, please. And then kwa Ruto ako na meeting. The Rutos here and others who are on this platform should go to Narok. I thought Ruto is in Narok. So that's where all the UDA guys should be. Wakadanganye Wamasai wachache huko. In fact, not Masais. They can go and lie to some people I don't want to name. The few dotted people around there. Yeah.
and leave Jacaranda and us alone. Anybody? Yes, Godfrey. In fact, tunawaambia wasikuje Jacaranda. We don't need anyone from UDA to come. Jacaranda ni watu wa Azimio peke yao. Because we are the one who are feeling, although pia UDA kuna some ambao wana feel, but we are the one who are feeling the pain. Sisi tunajua nini tulifanya, tulivote. And the guy came and called himself way in the leadership ambao haifit na haifai. Hatuwezi ruhusu. This is a chance that we have to use, tutaitumia vizuri. Hii hatuchezi na watu tena. Kuna jirangu naona anaongea hapa sijui ati Raila kila saa nikutaja tu Raila anafikia tunapigana kwa sababu ya Raila peke yake. No, we are not fighting kwa sababu ya Raila. Huyu president mwambao mnasema ni president wenyu, before achukue aliwadanganya kawaambia akichukua tu hivi before ifike December kila mtu atakuwa na NHIF. Nani ako nayo sahi NHIF? Nasema kila family kila mtu atakuwa nayo. The same guy ambao mnasema amekuja kukompoa Kenya. Wakati alikuwa hajaingia akisema kuwa akiingia TV akeka Biblia chini atataja atafukuza cartels wote. Cartel mgeni hata mmoja ametaja mpaka sasa hivi. Hata tu mmoja akiongea kuhusu atarudisha unga chini, ni wapi amsharudisha unga chini? So when we are fighting, it's not that we are fighting for Raila. We are fighting because tumeona huyu jamaa anapeleka Kenya mahali pabaya. Ni mtu ambaye aliingia kwa uongozi akiwa hana any ability ama idea venye atagava ni Kenya. Sasa ameendelea amemess kila kitu. Ana behave kama hana hata advisors. Kila kitu ambacho anafanya iko against the interest ya mwananchi wa chini. So when we are crying hapa, we know what we are doing. Lakini ukitutajia mambo sijati tunapigana kwa sababu ya Raila peke yake. Raila hata kwako miaka zote. Na hatuwahitaji Jacaranda. Ni sisi wacha sisi wenyewe twende Jacaranda tupange mambo yetu na muone vile itafanyika. Thank you very much, Wakanda. Yeah, maybe we need to remind people of the preamble of the Constitution that talks about honoring those who historically struggle to bring freedom, justice to our land. It's very important that Kenyans to equip themselves with the Constitution of Kenya, the 2010. And so far, if you look at whatever Raila has been doing or what AZIMIO are doing, they are not going against the Constitution at all. Whatever the operations of AZIMIO, if you look at it, it's within the law, because Article 1 of the Constitution says Article 1 says the sovereignty of the people of Kenya. Yeah, the sovereignty of people and supremacy of the Constitution the sovereignty and power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with the Constitution. And then part 2 talks about how will the people exercise their power. It says the people may exercise their sovereign power either directly or through their democratic elected representatives. So they can either exercise their power, the people will exercise their power directly or through represented or through those people they elect to represent them. But in this case, we are talking about now that the people have said they don't acknowledge any president. That power to acknowledge the presidency rests with the people, and it's provided on Article 1. So the people have decided that they are not recognizing someone acting as president. So right now, where we are heading to is a case where the people will exercise their rights directly, not through any representation. So, and that power to either that power to donate that power and privilege that you can give someone to act on behalf is always vested in Article 1, and it's vested in the people of Kenya. And if the people of Kenya say that
we are taking that power away. There's nothing you can do, and it's within the law. If people go to Kasarani and they decide that you are no longer, we are not giving you any power, it is the people that gives the legitimacy to any position. But if the people decides that they are not donating that power, that legitimacy lies within the people. So it's within the law, and even if you arrest people, normally I say you can blackmail people along the police corridors, but once it is taken beyond that, there's nothing more you can do. There's nothing more you can do, because and then another thing was someone was talking about incitement or what they have to understand. I think it's Article 35 that gives us the Bill of Rights, and every person has a right to let me see. Yeah, it's Article 33 of the Constitution of Kenya 2010 that gives us that protects the freedom of expression. And that freedom of expression, people can use that power and the freedom of expression to access information, or they have the freedom to seek, receive, impart information, or information from public. So the issue of server and election, those are public information, and the people have the power, the people have the freedom as taxpayers who are funding the activities of the government. IBC survives because of taxpayers. So the people have the power to access that information because they are the people who pay even who pay for the IBC services, like the staffing for IBC to exist. It gets its funding from public coffers. By saying public coffers, I mean it gets funding from the taxpayers. So if there is any dispute, or the public have the right and the authority to demand that information, they have the right to information. IBC must give them that information whenever they are seeking that information. So there is nothing that these people can talk about incitement, that there is nothing like incitement so far. I think those are just mere propaganda that are being run by Kenya Kwanza. Other than that, the people have the power. The sovereign power belongs to the people. And that is the center of everything. Like, I think as we go along, as we go along, Article 33, Article 1 are the pillars of public participation, are the pillars of the movement. So the reason why they will always find it hard to to pin anyone down is because of the Bill of Rights. You must demonstrate beyond any reasonable doubt that is an incitement. There is a thin boundary, and you have to demonstrate beyond any reasonable doubt. So it's easy. It's easy for, I think the path Kenya Kwanza are trying to do now is just propaganda. Propaganda, and they have tried demeaning AZIMIO, but so far so good. That one has not worked. So we are in a case where instead of the person who calls himself president,
instead of delivering or working to better services in Kenya, what we are now seeing is him engaging on propaganda. So that is quite unfortunate that people are paying. This is one person who is being paid by taxpayers to say and do whatever he's doing. You look at his schedule maybe for the whole month, going to where, and you ask yourself, what is the outcome of these meetings? What will be the output of whatever he's engaging in? Will this benefit any Kenyan? Nini tatoka kwa hizo vitu zenye Gachagua anasema? What will come out from those engagement that they're having? These people, they are either in a church, in a burial, or in a celebration. I'm not seeing these people like making development statement like we are initiating this project, we are doing this. No, there's nothing like development. It's just propaganda full time. And in the end of the day, things are getting worse and worse. Before elections in June, July, around June, July, before August, the dollar, one Australian dollar was equivalent to about 67 Kenyan shillings. As we speak, in fact, the past 10 days, one Australian dollar is now equivalent to 86 Kenyan shillings, from 65 to 86. And in the next few days, the way things are moving, I'm sure for the first time in history, I'm sure one Australian dollar will be equivalent to at least 90. By next week, I'm looking at a possibility of one Australian dollar to 90, and possibly, if things doesn't change, the other month it will be even 100. That is serious. That is quite serious. Same to dollar. Kenyan money is losing value, because instead of the leadership trying to focus on building the nation, they are destroying it. There's no production going on. All investors are going away. Right now, I've heard like people even asking me like, we wanted to visit Kenya. We want to go and visit as tourists. How is Kenya? Yeah, is the country stable? And I'm like, nah, I don't think it's stable. And in the end of the day, we are losing tourists. We are losing foreign exchange. If, Ruto anaweza jipiga kifua that hey, mimi sio Yukamu Uhuru, mimi sio mwingine. The reason why there was handshake, even Uhuru decided to have the handshake, he was looking at the big picture. Si ati unaweza piga mtu ati mimi Raila ni mzee hao watu naweza enda kuwapiga. No, before even you do that, you look at the country, you look at any time that there is a demonstration. If this meeting of today was planned on Monday, Tuesday, does he know how much Kenya will lose just on one day? And if these meetings will go on, and unajipiga mimi ni rais, hawatatoboa, and the economy is going down. So what that guy need to understand, disruptions happen, and it affects the economic status of the country. It affects GDP.
Even just one rally, if Raila can do one rally on a weekday, I tell you, it will be more than 100 million will be lost just on one day. So if Ruto thinks it's a joke, I don't know. Yeah, and that will be the language that he understands. In as much as wanajipiga kifua, we will see how it will end. My only prayer is the path Raila amechukua is a good one, but the path that Raila should keep, all these, because we are back to Article 1, Raila should try and limit most of these elected leaders. Atafute these young people, our chipukizi, awatafute, let us have a case of having emerging leadership. These are the people who will push this agenda. Some of these MPs are very comfortable. Because for them, they are comfortable. They know every month they have their own 1 million. They are comfortable. They don't care. They don't care at all. They don't give a damn. They will just come to a rally just to be in good books, but they don't mean what they say. That's why today unaona, today wako hapa, tomorrow wako pale, sijui nini. But there is a new cadre of young people, a new cadre of leadership that is rising. Those are the people we need. Those are the people we need. This caliber, there is this caliber that we have to face out. These people that there's this kind of leadership, or these people when you wakijua ati Raila anda kupata hii kitu, tuko na wewe baba, Raila kikosa wanapiga pautan, unawaona huko. The same people the other day unawasikia wakisema hii Kenya kwanza kuna wezi what wezi, hao watu ni wabaya, wakora, sijui takataka, sijui what. The following day wako huko wanasema Kenya isonge mbele, tufanye kazi na nyinyi. And you ask yourself, how about all those things yenye ulikuwa unasema? If you are saying this is hawa watu hawana integrity, hawa watu ni land grabbers, hawa watu ni wauaji, hawa watu are corrupt, then what happens to all these issues? Now umeenda huko, what happens to these issues yenye ulikuwa na either you didn't mean what you are saying, or you are just pursuing your personal interest, and you can do it. You can do it and you don't care whatever happens. So that's why for me, I'm happy that Raila is associating with the common man. Those are the people who need to lead this process. Hii story ya kutafuta nani anaweza, sio kuongea vizuri. It's the spirit and having that belief in the process. You can get a good guy who has PhD, who has masters, but the same person tomorrow hao ndio wako huko. Leo wamekaa na wewe chini, huko pia wanaenda wanapewa kitu kidogo, wanatoa hata chenye mna discuss. The same, it makes me even question some of the things, some of the people yenye Raila alikuwa ameweka karibu na wako huko. Unadhani hao watu saizi watoi secret? So Raila should be, for me, Raila should just embrace the shape the movement is taking, and we all need to embrace. Let's not focus on the familiar faces. These are a new way of doing things. Let's accept disruptions. Revolution is disruptions. Let's disrupt the system. Let's disrupt the social structure. You have to disrupt everything.
so that wasiseme wenye wajui si walikuwa wanasema. In fact saizi we encourage even wale hustlers wenye wanadhani wao ni hustlers, wenye si walikuwa wanasema hustlers ni wenye those people who have been impacted by high cost of living, wenye wana kazi. So our hustlers pia tunataka watoke waseme waambia watu bana, yes sisi ni hustlers, and we cannot accept to continue with the way things are. How hustlers pia watoke waseme ati wamechoka, because no one is celebrating. Yeah, that's all. Thank you, Wakanda. Let me a quick rejoinder on Wakanda's worries. But Wakanda, you seem to have some worries here, which I understand. But the train left that station of TO, sijui we have which leaders and au tuliachana nao kitambo. For those of us who have the preview of getting maybe closer information to Baba and all that, this is a people's revolution. It's not about those who are elected. We discarded the elected leaders miaka mingi sana ilipita. They are on their own. Elected leaders. Hey, can we mute please until I give you permission? Let's mute. Douglas, mute before you'll yeah. Let me array your fears. Baba is above. Some of us are a bit young, I think. This could be the first time we are seeing these kind of things happening, which is not bad. It's not a sin to be kuanza kila time kuna nini yake. There is a beginning in everything. Some of us have seen several of these kind of things, and we know what happens. It doesn't begin with like a Big Bang theory. No. And it shapes up already as we are now. We know who are in this revolution and who are not. And as we sit here, we know those who will join after they see what happens in Jacaranda. Tunajua viguayas. Mtaani tulikuwa tunaita maguaya, mageneral iguayas. We know them. We know those who have been now, they are too much about their stomach. And Mwananchi, do you know Mwananchi has a special eye? They already know. Even those who pretended to be in AZIMIO, there are those we knew very well. They were just there because one. And it was even confirmed by Gujiri Wambugu of Nyeri when he said he was in AZIMIO because he thought Baba was going to be in government. He said that in the glaring of camera. Can you imagine the way hii shetani imefanya vizuri, imepumbaza the fake leaders. Unaona? The fake leaders wamepumbazwa, they are talking, they are spilling the beans without knowing. Can you imagine calling and telling a press conference ati ulikuwa AZIMIO kwa sababu ulikuwa unajua itachukua serikali. Kwa hivyo that was your motivation. You didn't have an agenda, but you are just in that boat because you knew it would win. Do you think if Mwananchi has the right mind can ever give such a guy any position? No. So most of them have left because they were fake AZIMIO supporters. And we are happy the way it is. We are happy that now AZIMIO imeshikiliwa na Mwananchi. And who has the power? Mwananchi. Forget about the 290 MPs plus UD. They can all go to hell. In fact, we put them in the dustbin. Wale wanini. Even the governors. We don't need them. We do not need those leaders in this movement. What we need and who we need are the people, the voters. Once they say yeah, then it will be yeah. All right, Douglas? Douglas, unmute. Yes, habari zenu. Kwa sababu ndio nimeingia studio,
Usikize Mjadala kidogo. nimeipata katikati, sijajua mlikuwa mnaongelea kuhusu nini, lakini nafikiri mambo ya Jacaranda. Ni mambo ya Jacaranda na hii mambo ya Azimio leo Jacaranda. Nafikiri kitu kama hiyo. Yes. If I'm not wrong. You are not wrong, you're very right. Yes. Kitu bila nataka kusema hapo, kwanza asante sana kwa nikarabisa kwa studio. Mimi niko na mambo mawili tu matatu ya kuongelea kuhusu mambo ya Jacaranda kwa leo. Kwa sababu Raila amejaribu na mahali maisha yamefikisha watu saa hii, watu wako na hasira na wajafurahia hii mambo hadi RUTO alipeana, hata kama alichukua serikali kiharamu. Watu wafurahi kama anaweza fanya kile kitu alikuwa anaahidi watu. Kwa hivyo baba anaenda Jacaranda leo, lakini ile mambo anaenda kuombea watu leo si kama itasaidia, kwa sababu huyu mtu vile ameamua, atuone kama ni mtu wa kusikiza mambo anaambiwa na watu ama mambo yeye ataongea. Mtu anakaa kuna kiburi, bila anaongea na Gachagua, ukiwasikiza ni watu tu wanaona kama yani vitu tu. Na mahali tulifanya makosa watu kama watu wa AZIMIO, mimi mtu wa AZIMIO nimeviga Raila muda wangu wote ni kuenda kwa uchaguzi, tukaanza Chebukati akiwa kama chairman. Hapo ndio tulifanya makosa kubwa, na hiyo ndio kitu ndio mpaka saa hii. Hapo ni makosa ilianzia. Raila kama alikuwa mtu mzuri, wakati aliingia walikubaliana na Uhuru, mtu wa kwanza angetoa ni Chebukati, lakini wakaje mtu akakaa pale vile anafanya maneno zalia miaka yote 5, na bado mtu atakaa tu, waacha aende pale aongee na watu. Lakini sio kama itamake sense saa hii. Kitu angeanza wakati uchaguzi, ingeenda direct bila ameanza saa hii, angeenda tangu uchaguzi sasa ndio hii tungekuwa na by now. Ni maneno ataongea na watu, lakini kusaidia saa hii ile tunataka kusaidiwe. Watu ambao watafanya nini wanataka kufanya ni kuambiwa tu, lakini kusikia ni ngumu. Ni Douglas Brown, wacha niwasikize tena. Asante sana. Asante sana Douglas kwa maoni yako. Inaheshimika. Lakini pia Mwafrika alisema heri kufika, better late than never, na Kiswahili inasemaje? Heri kuchelewa kuliko kukosa, na wa kwanza wanakuanga wa mwisho. Huyu mtu si ati tuna negotiate, ni mapinduzi. Ni mapinduzi. Hii unaona tu ni window dressing. Ni ile matayarisho ya ngoma. Ni ngoma tu, mwamba ngoma sasa. Tuna ile wale mlikuwa mnaenda disco, mnajua vile inaanzanga. Hata bendi inaanzanga na kutuni gitaa, unasikia alafu unasikia bass, unasikia drums nini. Ngoma bado na itachezwa. Haya, Dania anataka kurejoin. Nataka kurejoin kidogo. Alafu Godfrey. Maybe kuna kitu Mr. Douglas, there is something that people don't understand. Normally with electoral violence, let me tell you the way it normally happens. Wanga unapata wafuasi wa Raila wanasema tumeshinda, na wafuasi wa mwingine anasema si ndio tumeshinda. Yule wa mwingine anasema ati tumeshinda, they want to defend their power because wamejua huyu jamaa alikuwa ametupea, alikuwa ametuahidi vitu mingi. Wa Raila pia, Raila ametuahidi vitu mingi. So you end up in a case yenye wananchi ndio wanavurugana, mvurugano kati ya wananchi. Hii ni case yenye imefanyika. Yes, umechukua kura yetu, and then Raila amekuja na strategy nyingine hapa kali, akaacha huyu jamaa about more than 100 days yenye alikuwa amesema, about 6 months. Hata wafuasi wenye wangesaidia RUTO, wafuasi wa RUTO mwenyewe, wengi wao watakaa nyumbani, wanasema hao watu wa AZIMIO hapa, hata sisi tutawajoin, because hata wao hawaoni uzuri wa serikali yenye wangepigania. Umejua hapo mbeleni huko August wangepigania, but saizi they would rather sit at home
than kutoka kupigania hiyo serikali. So most of them, let me tell you, if let's say 100% of UDA supporters, let's say about only 40% will stay and will stay and defend UDA. The rest 60% will either stay at home or will join AZIMIO. That one I assure you. So whatever happened, unaona hii timing, even mimi at first nilikuwa nadhani venye uko, but timing yenye imefanyika saizi, it's the best thing that has ever happened, because kuna wenye wa UDA wenye wanasema si hatutaki kuingilia. So yeah, think about it, chukua time. It's something that will take you days to digest. Thank you, Aya. Geoffrey. Okay, just to add something also, Douglas, you have to know that Raila never performs wakati ako kwa comfort zone. Wakati amekaa kwa comfort zone, most of the time poa perform vizuri, lakini ile time ako under pressure kama sasa sahi, this is the time ambapo Raila kwa anajitokeza kama Raila. Look at Raila, the body language na vile anakaa sahi, mwangalie tu vile anakaa. This is the time ambapo Raila ataperform, na watu usiwe na wasiwasi, kwa sababu sahi AZIMIO iko intact. Wale watu angalia, unajua before all these things happen, mtu kama Kioni alikuwa anasema nini? Alikuwa anasema haizi ingia kwa maandamano. Yeye akaazimia lakini haizi ingia kwa maandamano. But wakati alipata ukweli na akapata numbers, angalia his body language. He's the first person and he's from Central. Hayuko from Nyanza. Hapa kina Kipra anasema watu wa Nyanza ndio wanapigana peke yao. Kioni is from Central, lakini look at his body language. Yeye ndo anataka maandamano kabisa kwa sahihi, kwa sababu anajua ukweli maduko. So sahihi ndio time ambayo Raila ataperform. Hata mtu asiwe na wasiwasi na Raila kuwa sijati timing iko mbaya. This is the best time na ataperform. Thank you Godfrey. Sasa ule tulikuwa tunaelimisha ametoka. Ningemuongezea tu kidogo nimwambie kwamba hii ilikuwa ni ile unangojea nyoka ameingia kwenye shimo, na unajua hili shimo lina nyoka. Uanze kupiga nje, akianza kuchomoka kidogo si unashtua, unaacha atoke kabisa, kisha Raila si amepitia hii na alijua even storming bombers, we could have stormed bombers, but again you remember when I was saying when two wrongs can't make a right, when do we really correct it? So to some extent that patience gives you it's painful. Ukiona mtu ameiba na anaanza kuchinja mbuzi ni yako, unangoja akule hapo, sasa unamshika kwanza, kuna ile amebakisha na kuna ile iko kwa tumbo, ana damu kila mahali, ananuka mbuzi. Sasa huyo ni the same as what I think is Matu explained. Wale askari walikuwa wanasema mtu ukisikia ana bangi usifuate tu ati umesikia harufu aanze kuwavamia, ngoja waashe wavute kidogo upate kiwa wamechoma karibu halfway. Alafu kabla wajamaliza uko na exhibit, kwanza iko kwa kichwa, pili iko na kuna ile misokoto wamebeba. So unakuwa na full evidence to some extent. To have let it go through the full swing, the full motion, to me now is when I realize it's okay. So long as this pathway we are taking now, because the pathway here is that of revolution, is that of forceful expulsion of the president. That is what it is. Tusitumie ati lugha mingi ama nini. That is what we should achieve. Kutimua Ruto mbio, kwa sababu hawezi waacha hiyo kiti. Ni kumtimua tu, whether it will take 6 months, 1 year, 2 years, whatever it will take, but it is to make his governorship very difficult. Hapa si ati tunabembelezana, we are not kissing each other. There is no love making here. Okay, we are not making love, we are not making peace. Atubembelezani, we are not like them when they walikuwa na lamba hizo za Moi. Hapa ni katambe.
hata afadhali tuwagawie Rift Valley, wale watakaa wakuje pande hii na hii, because huu ndio mwisho wa mambo yote ya Kenya. Either we go the right way or the wrong way. There are only two options. Ni mwisho wa line. Either we become a country of bandits and thieves, we legitimize that, or we make sure we correct the direction from where it's going. We are the cliff. So it's either we fall down or we turn and go to the right direction. There are no two stories about it. And as I'm telling people, Jacaranda tukikubaliana tumuachie asokote Kenya, aifire vile anataka, tutaacha. We will leave it. We will leave it aisokote tu na aimalize. But you can be sure there will be no country called Kenya. That is for sure. You can take that to the bank. Kenyan, Geoffrey ngoja kwanza. Kenyan with love wants to say something and then we'll get somebody else. So I just wanted to add on to what you said. Actually, not even add. I wanted to correct you on something. We did storm bombers. I've said this a couple of times, but I don't think kama kila mtu kuna watu wengi unisikizaga. We did storm the bombers of Kenya. And the two certificates were taken. But again, there comes a time Yuki to Stone amesema hapo tu, ukipata mtu ako na bangi uende kumshika atakwambia aliokota. But we've gotten to a point in our country where there comes a time where everything, the games has to stop being played. So get them while they've already done it, washengia kwa shida and everything. And also remind people where we've come from since independence and why we have a constitution. So yes, Stone, the only reason we did storm bombers. Certificate ziko, that's why we do, until today, I'm going to ask that again. Nimekuwa niki-ask where the numbers are. I'm still going to ask, is there anyone that has the vice president, so deputy, whatever you want to call, certificate? Did he ever get a certificate? Do we have a record of Gachagwa's certificate written regarding Gachagua? Has the citizenry of Kenya ever seen a certificate of Gachagua? So here comes the stupid question that I want to ask. Is he actually legally either legally you want to take it to the court or you want to do it in the public, court of public? Is there any public person today, and I'm going to ask today, is there anyone that has ever seen the vice president's certificate? I will do it here. Stone, if you allow me. Stone, have you seen it? No, I didn't even see the president one. They held one. Okay. Leo, have you seen it? No, what happened, not that I've seen it or I've seen it, it's in public domain. There was only one certificate that was collectively held by the two of them. So one will be left wondering, did they have their names both on the same certificate, or did we have two people elected as the president? Because what is normally the norm is we normally elect the president and the deputy president. So when assigning the certificate, the president is given a certificate showing that you've been duly elected as the president, and the deputy president gets another one showing he or she be duly elected as a deputy president. But in this case, they shared one.
So I don't know, like when we were in primary, whenever you shared the position 1, still they will print 2 certificates to show you are number 1 and the other one is also number 1. Then they don't print for number 2. So in this case, they were given 1. So I don't know how it happened. Thank you. Stone, I'm just running a real quick one. Wakanda Forever. Have you seen it? Let's go quickly because there's somebody who wants to Mato. Okay. There is Aaron. Okay. I bet you. Okay, let me finish, Stone. I bet you, if I would have finished even the line, no one has seen the Gachagos, and it's never happened. Never happened. And it's the reason there's so much murky kitu inaendelea hapa hivi hata tujui nini inaendelea. And I feel so bad when you have people, Stone, come in here wanatuambia ati everything worked. There's nothing. Stone, sorry Mr. Chair, wacha ninyamazie hapo. I'll wait for my time ikifika. Sawa. Okay, thank you, Kenyan with love. Aaron, it's your chance. Thank you, Mr. Ton, for giving me this permission to talk to people. I've been following you from morning, but I've now decided now to enter this room. Kuna kitu ningependa kusema hapa. Kenyans outside here are panicking. Wakenya wanaumia mbaya sana. What we want from Raila and this Jacaranda day, Kenya tunataka tu ni way forward. Hii kitu ya kusema eti wanafunguka all of Kenya, hakuna Mkenya mwenye anapepetesa na hii serikali ya Ruto hata mmoja. Mimi mwenyewe nikiwa hapa mmoja wao nikiumia mbaya sana. I used to withdraw my money from the bank free wakati wa Uhuru flame. Right now nikitoa hata 300 inakata. Where is this man going to? This Asra fund yake yenye anasema ni Asra fund sijui nini. Mtu anakupatia 500, ana deduct 25. On the same case, Safaricom wanang'oa 27. Hii ni wizi bwana. Kenyans are Wakenya wanaumia mbaya sana. Stone. Let me now be there. Wacha nisikize kwanza. Karibu sana Harun. Wacha nipatie nani anapata shida kidogo na Mkenya karibu, naona network yake inampatia shida. Mkenya, welcome. Don't PK moja tu, I'm not talking. There's this guy called I think there's this guy who is called assignment. Can you just maybe leave? Then when you're joining, you'll have to configure. You just allow StreamYard to configure like video and whatever. Is when you'll join correctly. He's struggling to join. He wants to speak, but he's unable. Yeah, you should allow everything. Everything say allow. Allow video, yes. Allow audio, yes. Yeah. Allow StreamYard to take control. Then you'll be in here. Thank you, Leo. Mkenya, karibu. Kenya is your chance. You can speak. Your mic is on. Kenya, can you hear us? Kenya. Okay. Geoffrey. Thank you, Stone PK. There's this guy called Bruno. Okay, can we just mute? Kuna hiyo kelele kidogo. Kuna huyu kijana anaitwa Bruno Kip anasema boys discuss issues while men are discussing ideas. Keep on watching your time. I don't know what you're talking about because hapa Wakenya wengi wanalalamika hali imekuwa ngumu. Things are not working on their side and the only solution ni kupata Raila akuja awasaidie kwa sababu Raila ndiye alikuwa na agenda ya hii nchi. So when we are talking here, we are not talking kwa sababu ya kuongea tu. No, we know what's happening on the ground. Watu wanalia njaa. Sasa shule zimefunguliwa, watoto hawajarudi shuleni.
Kwa sababu gani? Hao wazazi wao wamekosa school fees, wazazi wao wamekosa pesa hata ya kuwalisha, chakula imekuwa ni shida. Your own guy ambao mnaita president, he's the same guy ambaye alipromise watu kuwa by December watu watakuwa wamepata NHIF. Sasa hiyo ukienda hospitali wametoa subsidy ya linda mama. For a woman to give birth lazima alipe kitu free. My brother, sorry, hold on just a minute. Leo, unaweza toa hizi uko na tatu, I keep on getting notification. Kenyan with Love, I've removed those videos. Doesn't add as the members of people who are in the video. Even if they are 10 there, people will still join. But I've removed them, so they doesn't prevent anyone from joining. It normally goes up to 9. Or sometimes it can take 10. Yeah, max should be 10. Now there is one more. Yeah, it takes 10. But for example, if you're playing video and your video is in the stream, they are counted as one account, so they doesn't count as a different account. Okay, all right. Who was on the mic? Okay. Yeah, Geoffrey. Then quickly we bring in Mukenya. Yeah, for people, you have to understand that sahi ni watu wamechoka. Just the way Wakanda said that punda imechoka, na punda imechoka ukweli. Kila mtu analia. So to advise hapa kusema sijui we need to talk about ideas. There's no ideas to talk about. Our own focus right now ni kutoa huu mwizi ambaye alipibia kura. Because we have evidence. Na ukitaka kuja pia hapa acha kuongea kule kujificha. Kuja hapa we discuss the issues hizo ideas ambazo unataka to discuss. Usijifiche kule afu na tutupia maneno ambayo hatuelewi nini. You have to know that watu wamechoka na we have to get our own. Thank you, Geoffrey. Wanaitangwa keyboard warriors. They have no guts, they have no face. Mkenya, please, it's your chance. Oh my God. Mkenya, organize your bundles, your network, your internet, maybe. Aaron, no. Who else? Stone, just yes. A point of information. Yes, this one should go to the panel here. That whenever you are a panelist and discussing any matter or executing any matter, please avoid commenting on whatever those people are saying, because in most cases they take you do what they want. Like when you respond to them, you give them that urge to continue doing that. Ignore them completely. Don't even, for me, I don't just come here and prosecute and say and have the discussion, say whatever you wanted to share, read, but don't respond. When you respond, you give them that urge to do it again and again to other people. So ignore them. Stony, take charge. You are mute. Yeah, engineer, it's your chance. Engineer Kiprui. Yes. Can you hear me? Yes, go ahead. Karibu kwenye studio. Yes. Thank you very much. Thank you for welcoming me to this group. I don't know nini nimeongelea sahi because I've been trying to log in, but let me say just what I had before. Kwamba mimi I can admit kwamba mimi I'm a supporter of Deputy President. Yeah. But I can tell you maisha ni ngumu bwana. Kila mtu sahi, it doesn't matter how you voted. Kila mtu sahi yako na shida sana. Hii meeting ya Jacaranda. Deputy President Ruto. Do you mean you are a supporter of Deputy President Ruto?
Not deputy president, the president, eh? You said deputy president. Oh, okay. Yeah, Yeah. still deputy No, president. we Deputy understand. president. We understand him. Yes, yes. Engineer, Yeah, continue. so, Yeah. yes. So naweza kuambia hata mimi saa hii wakisema watu waende streets, not because maybe election was stolen or maybe trying to look for a job for somebody or what, but kama ni kwenda to the street because of taxation, my friends, saa hii naenda things are very tough kwa kila mtu. Because now, when I was leaving, somebody was talking about taxation when you are transferring money from bank. Hiyo kitu ni mbaya sana bana. Somebody was trying to transfer 10,000 na akapata only 8,000. I don't know. You were saying about 20% or something like that. It's very bad. Tulikuwa tunasema serikali ya Uhuru imetua na taxes na jamaa akasema wakiingia watakuja kubadilisha. But they are making it worse. I think they are looking for money in every way, but sasa they are really taxing us to death. So mimi hiyo wakisema wanaenda street because of that, hata mimi nitakuwa kwanza. Thank you, engineer. Engineer, thank you. Wewe ni Mkenya halisi. You are right. You know, kosa si kosa, lakini kosa likirudiwa ndio linakuwa kosa. You see, in fact, you put it very well. Okay, for us here, the soldiers of AZIMIO is one. The problem that we have would not have been there if elections had gone properly. Now, the reason why you are having that problem is because whoever is in leadership was not meant to be in leadership because he has no qualification for being a leader. Okay, he has never managed economies. All what he knows ni kuiba. So even if you say you support him, he could be your brother, he could be your dad, he could be, but he is totally incompetent. He cannot fix this economy. He cannot fix it with the Jumuas. He cannot fix it with the Gachaguas. It will be worse. So it doesn't matter what takes you to the street. The fact that the governance is the result of what you are having. Because if you are a good leader, you know that you are being in that position because of Mwananchi. You don't begin by overburdening Mwananchi. Hata mwaka moja angezuia tu, angekaa tu, hata hiyo status quo ilikuwa ya Uhuru, ikae hapo hapo tu, akijaribu kuangalia namna atatafuta pesa ya taxes. But because he's a thief, and I'm sorry if it offend, because a thief is always a thief, atatafuta pesa kwa njia yote ile. Alitoka. Imagine a president you are sworn in and what you start is by going all over the country begging and pretending that you are getting partners. Conmanship. That he was getting partners. Fooling Kenyans. You are getting grants from drug dealers and cartels. Then you come lying to us that you are committing, selling the country to very bad people out there, to the evil, the devils of the world. You are auctioning your country just because you have affinity for money. You have 50 billion, which was supposed to be Hustler Fund. They say 18 billion was used. Where is the balance? 22? Or is it 22? 32 billion. Where is it? Okay. So kazi yake, that is how he has done it. Fertilizer ililetwa. What happened? You know? So you don't expect anything good from this guy that you can take to any bank. It will be worse. Wacha sahi unasema 20%. Mutalia. Mutalia. Pesa utakuwa unaweka bank unasikia. Kwanza banks are starting to close. Banks will close. Zingine zita sink with your money. Okay? Because this guy ni mshetani. Hana haja na binadamu at all. He doesn't care about human beings. Because you cannot discontinue a lifeline of your fellow countryman. Keep Kirui vanguo bwana. Yeah, you can't. Okay. Yeah. By the way, protocol ya nani, it is lazima abaye
Engineer vaa nguo bana. Utafanya tufungiwe TV bana. Wanasema uko half naked. Okay, Godfrey, you want to say something? Yeah, to add something on what you have said, Stone PK, look at this guy, the RUTO. Jamaa amechaguliwa leo, hata hajalala kwa State House, anarudisha wale judges wote ambao walikuwa wamekataliwa. Alikaa na nani kwanza wakadiscuss before rudisha watu. Kipruto amesema kuwa amekubali hali ni ngumu. Kweli kabisa hali ni ngumu. But now hali ni ngumu kwa sababu kuna rotten people ambao wako hapo kwa hiyo kitu inaitwa government. Mtu wa kwanza ni RUTO. Mtu mwingine na kina David ndiye ambao anadanganya watu. Sasa kwa maisha kurudi chini, we don't have anything to negotiate. Ni kutoa hii government ambayo iko rotten, tuweke government ambayo inaweza kufanya. Na hiyo government ni government ya Raila ambayo inaweza kufanya. So Kipruto asikuja hapa akasema kuwa tunakubali kuwa maisha ni ngumu, lakini hatuwezi enda street kwa sababu tunaenda kutoa president, tunaenda street kwa sababu tunataka tuna argue kwa sababu ya taxes. Taxes zimeleta nao watu kinandia ambao wameketi chini wakidanganya watu kwa wanajua mambo ya economy. Hao wanajua kufix economy, kumbe ndio wanaharibu kila kitu. Kwa hii dunia ni wapi ushaisikia kuwa government imeketi ikaruhusu watu waingie on your private account M-Pesa, wajue kabisa uko na pesa ngapi, waingie mpaka kwa account yako wajue uko na pesa ngapi. In which world uliona vitu kama hizo? And yet we have to, tunafaa tuwe na security on our accounts. Jamaa ameruhusu kila kitu. Hakuna siku hii Kenya itakuwa sawa au mtu akiwa kwa kiti. So tukiadvocate for him kutoka ni atoke. Hawezi. Ashaanguka. Haya. Leo Wakanda, kabla Wakanda uje leo unaweza nishikilia kidogo? Hamna shida. Nipige tama la maji. Naona engineer sasa ako sawa. Umejua alikuwa ameshafika Jacaranda bwana, sisi bado tuko hapa. Ametuacha nyuma. Wacha zungumze alafu ndio Wakanda forever ataiendeleza from. Acha tu naleta tu point nyingine kidogo. Shikilia leo kidogo. Yeah, leo. Sorry ndugu bana. I respect your leadership, but nataka tu kuleta kitu yenye PK amesema, and I think we need